After an exciting first day where we began with the Vice President and ended with the External Affairs Minister, I promise that today will be an equally engaging one. We have 6 sessions lined up, and the grand finale will feature an electrifying performance by Joy Burua and his friends. We are honored to host 2 Chief Ministers today, Delhi Chief Minister Atishi, who will be joining any moment, and Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma just after that, as well as the public intellectuals like Jogendra Jadhav, alongside with the entire spectrum of Assam's political leadership. Before we begin, let me inform you about the 2 digital activities which we have been conducting since yesterday. Through your mobile device, we encourage the maximum participation. In front of you, there is a QR code in your table, each table. You can submit your question as the session progresses, and we would love to take at least 4 to 5 questions amongst them. We are sorry that yesterday, many questions came, especially with the Foreign Minister, not less than 40 questions. So because of the time constraint, we could not take anything. But some of them we had gone up to 5 or 6 questions. Please be brief. Not only the question, when you are allowed to ask the question, also should be brief. Otherwise, everything becomes quite lengthy. Besides these questions, we also run an opinion poll. Each half we have a questions, and throughout the session you keep on voting, and by the end of the session we give the result of the opinion poll, everything online. Now, yesterday we asked, first half definitely you have gone the answer of the first half result, but yesterday we had asked the questions. I believe my tech people will be ready with the questions. That yesterday's question was, who bears the most responsibility for the violence in Manipur? I had a very tough session with Kiren Rijiju yesterday, and he was quite evasive in answering all those questions, why Manipur was ignored by BJP for so long. The question was, who bears the most responsibility for the violence in Manipur? Options were central government, state government, and external factors. Let's see what the opinion poll of yesterday had given us the result. Can we have the results now on screen? The central government has been blamed for 48% people who took part in the opinion poll, state government 29%, external factors 23%. I hope Bimol Akoijam, the great fairy Inner Manipur MP, who was also with us yesterday, he would have been here and he would have been happy, because everybody in the room, most of them, almost 50% of the people who took part in the opinion poll has given central government as responsible for this. And today, our questions for the opinion polls question for the first half, if it is available on the screen, I can play, otherwise I can read it out. The question is, are you ready for this question also? Joydeep? Okay, the question is, for hard socio-political news, you bank on what? Conventional media, print, television, or alternative media, digital? This is our question for this session. And eventually in the second half, we have something on regionalism. That's because we have all the regional issues. This issue, which we have taken up because there is a session where people like Jogendra Jadhav, then Sanjay Sharma, editor of 4 PM News, Patricia Mukim, Shillong Times editor, and Karma Pazar, editor of Ismozo, will be there in one session. So that's why we have that session called Beyond Breaking News, Reimagining Journalism for a Healthy Democracy. But anyway, let's start with today's session, and we are waiting for arrival of Chief Minister of Delhi, Atishi, who is already in the lobby and will be arriving at any moment. Thank you very much.
come straight. Good morning. Yes, sir. Let's begin the day with a town hall featuring Atishi, the Chief Minister of Delhi. And Atishi doesn't need an introduction. And this session will be moderated by Smitaksi Beguswamy, Director of Pratidin Media Network. Please join me in welcoming them to the stage, and Ms. Goswami will now felicitate Atishi. This session is for 45 minutes, and we have reserved 15 minutes for the question and answer session. So you have your QR code in front of you, and do shoot the questions. We would love to pick them up. Thank you. Over to Smitaksi Beguswamy. Good morning, ladies and gentlemen. Today, we are privileged to host a leader who's redefining governance and empowering citizens. Youngest Chief Minister of Delhi. Her commitment to education, healthcare, social welfare is inspiring. We are thrilled to have you here, Atishi ji, to Conclave 2024. So, ma'am, to head straight ahead with our conversation, you are a highly qualified person. You have gone to Springdale School, St. Stephen College, then you went to Oxford University for your higher education. What was that moment of your life that when you chose politics as your mainstream career? So from an early age, I was involved in a lot of social activism, social causes, be it when I was in school. I remember early days, that was when the literacy mission had started. And I was a part of the NSS when I was a student. So I was definitely very active in social causes. Over the years, I began to see that social initiatives have their own limitations. And anytime there would be an issue, be it an environmental issue, a gender issue, and some of us as young students, young professionals would come out onto the streets to protest. There would never be more than 30, 40 people who would come out in support of a cause. And I remember when the India Against Corruption movement started. At that point of time, I was living and working in rural Madhya Pradesh. And for the first time, I thought that people were coming out of their homes who had never stepped out of their homes. And I realized that this was definitely a moment of change. This was definitely a moment when people across the country said that they had had enough. They had had enough with the politics of the country. They had had enough with the politicians of the country. They had had enough with the corruption in the country. And people who had never stepped out of their homes stepped out for the first time. And at that point of time, I used to just spend some time volunteering for the India Against Corruption movement. When the movement was on, during that time, I had shifted from Madhya Pradesh to Delhi. I used to do some back-end research for India Against Corruption. India Against Corruption became Aam Aadmi Party, and I started working for that. I don't know if I ever thought at that point of time that I would enter electoral politics and one day be the Chief Minister of Delhi. But I do definitely would say that one thing is, I have no doubt about one thing, that politics is the only way to bring about large-scale change. All other social initiatives have their limitations. For example, I have worked for many years in the education sector. Now, if I was working in a non-profit, even a large non-profit, over a 5-year period, over a 10-year period, I could have touched the lives of maybe 5,000 children, 10,000 children. But in the last 10 years,
The Aam Aadmi Party government in Delhi, the Arvind Kejriwal government in Delhi, has transformed the lives of more than 25 lakh children who study in Delhi government schools. And I think that really is the difference. That if you want to bring change at a scale, then politics is the only way. Don't mind me in saying that you are almost like the Lady Nayak. Like what we saw in Anil Kapoor's movie. Anil Kapoor becomes the chief minister for one day. You have got a few more months. But then under your wing, there are around 13 ministries. It's not an easy task. You have important portfolios like finance, education, healthcare, women and child welfare. What are the top priorities for Delhi? I think one of the things we need to understand when you look at our top priorities is what has happened to Aam Aadmi Party in the last 2 years. If you were to see the last 2 years, the kind of attack that has happened on Aam Aadmi Party, the kind of all our leaders got arrested one after the other. I don't think in the history of India there would be any political party, all of whose top leaders were put into jail within a few months of each other. First, Satyendra Jain was arrested, Manish Sisodia was arrested, Sanjay Singh was arrested, finally Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested. I think if you were to look at the history of democratic India, in the last 75 years, no party would have faced the kind of persecution that Aam Aadmi Party has faced in the last 2 years. Now, why was this done? See, the thing is that they said that there is this so-called excise policy scam. Now, in the last 2 years, hundreds of raids were done, so many officers were put on the job. They were not able to recover 1 rupee as proceeds of crime anywhere. So then what was the real reason? The real reason was the work that the Arvind Kejriwal government did over the last 10 years. Delhi is the only state that gives 24 hours electricity and gives free electricity to 70% of people who live in the city. Delhi is the only state where parents are removing their children from private schools and admitting them into government schools because government schools are outperforming private schools. Delhi is the only state where poor people don't have to sort of sell their jewelry, sell their homes, get into infinite debt just because one of their family members is ill, because you get world-class and free treatment in all government hospitals. So what the Arvind Kejriwal government has done in the last 10 years. Now, BJP has governments in 22 states. Name one state where they're able to get 24 hours electricity and give it free of cost. Name one state where government schools outperform private schools, where government hospitals are better than private hospitals. So when BJP was not able to outperform the Arvind Kejriwal government, they had only one way out. One, to try and discredit the government, and number two, to try and stop the work, which is what they did in the last 2 years. So definitely in the last 2 years, but specifically in the last 6 months with the arrest of Arvind Kejriwal, with Arvind Kejriwal being in custody, work for the people of Delhi did suffer. And the central government did everything possible to stop the work that we were doing. Would you believe that they stopped the pensions of 1 lakh senior citizens who were dependent upon 2,500 rupees a month? 10,000 bus marshals were put out of their jobs. Widow pensions were stopped. Water bills were inflated. Road repairs came to a stop. Delhi Jal Board funds were stopped. So the last 6 months, there has definitely been a conspiracy to stop the work of the ordinary people of Delhi. So if you were to ask me what is my top priority over the next 3 months, then I think over the next 3 months, ensuring that all the work that came to a standstill in the last 6 months gets done, be it the pensions of widows, be it the pensions of old age citizens, be it Delhi Jal Board works, be it repair of roads. So all of these things now I intend to get done, and of course under the guidance of our party leader, Mr. Arvind Kejriwal. Right. But then having said that, 13 ministries under you, is there no one else who can look after few other ministries apart from the chief minister? So Delhi has a peculiar problem. Delhi has a peculiar problem in the sense that Delhi, only 10% of the legislators can be ministers, which means that in a legislative assembly of 70 MLAs, you can have only 7 ministers.
but the number of departments that exists does not decrease. So as a result, there are several ministers who therefore have multiple portfolios on their plate. Mr. Saurabh Bhardwaj, I think, has 8 portfolios. Mr. Kailash Gehlot has 5 or 6 portfolios. So this juggling has to be done because of the peculiarity of Delhi. So Delhi being the hub of educational institutes, students from all across, especially northeastern students, flock here every year for their education in top universities and schools. So my question is, they often find issues of accommodation, security, and other issues, infrastructure. How would Delhi government address this kind of an issue for the students? No, it's a very good question, and I think using your channel as a medium, I would like to invite a delegation of students from the Northeast to come for a meeting, and so that we can discuss what are the kind of issues they face and in what ways can Delhi government contribute. So I would like to use this forum to extend an invitation to students from the Northeast. Let us come and have a discussion, and we will do everything possible to support them. Thank you, madam. So my next question is, there are a lot of people coming from Northeast for their treatment, especially to get their treatment from AIIMS. And often they find it difficult to find affordable accommodation because places like Assam House or any other state houses are exhausted by politicians. They are preoccupied by politicians. So people who are in need, they usually do not get a vacancy there. So can Delhi government form some accommodations like that, maybe dormitories funded by Delhi government for Northeast, for Assam, especially for medical treatments? I would say there are 3 dimensions to your question. Number 1 is the fact that it indicates that the existing government in Assam is not able to provide adequate health care, that a large number of people from Assam have to come to Delhi to get high quality health care in AIIMS. So I think that first of all, this is an indictment of the current government, that in fact, as far as Delhi is concerned, it's the reverse. The quality of health care that we provide, not just in the central government hospitals, but in Delhi government hospitals, is that a large number of patients actually come from the neighboring states to Delhi to get their treatment done. So I think the indicator of a good government is the fact that we are able to provide healthcare not just to our own citizens, but maybe even provide access to healthcare. Assam being surrounded by a lot of maybe slightly less developed states in the Northeast should actually be providing healthcare to those states as well, rather than people from Assam coming to Delhi to get their own treatment done. So that is number 1. Number 2, I think this question also indicates the fact that the current political class in Assam doesn't care about the people of Assam. If Assam House is occupied by politicians, then I think the people of Assam really deserve to give an answer to the current government in power, the Bharatiya Janata Party government, that the resources of Assam are for the people of Assam, not for misuse by politicians. And number 3, as far as Delhi government is concerned, we would be happy to look into what support we can provide. Being the 3rd woman Chief Minister of Delhi after Sheila Dikshit, Sushma Swaraj ji, how will you address the safety of women in Delhi? Because Delhi is registered as the highest rate of crime against women, and it is considered the most unsafe city, metropolitan city in the country by NCRB reports. What is your take on that? Definitely, there's no doubt about the fact that crime in the capital is extremely high. Delhi is unfortunately in a very peculiar situation. And the peculiar situation is that law and order and police in Delhi policing comes under the central government. And the party in power in the center is the same as the party in power in Assam. And just as they misuse the Assam House, they use most of Delhi police to provide security to their VIPs rather than the ordinary people of Delhi.
So yes, that is something that is on my priority list. I will be taking it up with the central government, that the police exists for the people of Delhi and definitely should be providing them security. As far as Delhi government goes, there are several steps we have taken. Number one, in terms of providing safety and security, one of the big demands of women in Delhi was CCTV cameras. Today, Delhi has the highest network of CCTV cameras across the world. It has, in fact, even beaten London in the kind of CCTV camera coverage that we have provided, number one. Number two, and I think another important dimension of women's safety is women being in the public domain, is that the more women step out of their homes, there is safety in numbers. And I think a major step that has been taken by the Delhi government is to provide free bus travel to all women. So any women who want to step out of their houses don't have to pay for bus tickets anymore. And I feel this has really empowered women. Every day, lakhs of women are stepping out of their homes, availing free bus travel, going to different parts of the city, be it to study, be it to work, be it for recreational purposes. And I think this adds to the safety and security of women. So Delhi assembly elections approaching. How do you engage the voters and address their needs? As you have few political challenges faced by Aam Aadmi Party, do you think you will win this time the elections? Definitely. I think there's no doubt about the fact that Aam Aadmi Party is going to form the next government and Arvind Kejriwal is going to be Chief Minister once again with a landslide majority for the 4th time. And I'll tell you the reason why. The reason is very simple. The reason is no longer just that we provide 24/7 electricity, or we provide high-quality government schools, or we provide good quality healthcare in mohalla clinics and hospitals, or that we give free bus rides to women. All that is, of course, there. But there is so much anger in the people at the way the Aam Aadmi Party government and leaders have been persecuted, that their beloved Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested on false charges, put behind bars for 6 months. People see Arvind Kejriwal not just as a politician, not just as an elected representative or a Chief Minister. People see, the people of Delhi see Arvind Kejriwal as their son, as their brother, as their family member. When Arvind Kejriwal was arrested, there were women, and especially older women, who were crying, who were shedding tears because of his arrest. Women prayed, went to temples, kept fasts, so that Arvind Kejriwal could be released. And what we are going to see this time in the last election, Bharatiya Janata Party got 8 out of 70 seats. This time they would be very lucky if they were to get even 1 seat in the Delhi Assembly. That is the kind of anger there is against them at this point of time in Delhi. So the liquor scam will not affect the party image at all? See, what has happened is that Bharatiya Janata Party, as I said, they had a twofold conspiracy. First part of their conspiracy was to try and defame the Aam Aadmi Party. Second part of their conspiracy was to try and stop the work of Aam Aadmi Party. To try and stop the work, I have already arrested. That really is our main target, to ensure that all the work that got stopped in the last few months with the Chief Minister's arrest, Mr. Kejriwal's arrest, should once again start and get back on track. As far as defaming Aam Aadmi Party is concerned, what Arvind Kejriwal has done with his resignation has set new standards of ethics and morality, not just in Delhi, but in Indian politics as a whole. Everybody knows that Arvind Kejriwal has been arrested on fake charges. I mean, after hundreds of raids, they have not been able to recover like 1 rupee of proceeds of crime. I mean, we have all seen in the history of the country how when CBI does raids, ED does raids, you have these stacks of cash, which they sort of form into letters like C, B, I, they write in cash, or they find gold biscuits, papers of shell companies, property in relatives' names, in your dog's name, in your driver's name. This is what happens. All Aam Aadmi Party leaders were raided. They went to our homes, they went to our offices, they saw our lockers, they went to our ancestral villages. Not 1 rupee was recovered. Yet they arrested all our leaders. They arrested them under the Prevention of Money Laundering Act under PMLA, in which bail is virtually impossible. Yet all our leaders got bail, and when Arvind Kejriwal was given bail by the Supreme Court,
the Supreme Court basically slapped, there was a slap on the face of the central government and its agencies when they said that these agencies shouldn't be like a caged parrot speaking in their master's voice, and that Arvind Kejriwal's arrest was out of a malintent, is the kind of strong language that the Supreme Court used. Now, if there had been any other leader in the place of Arvind Kejriwal, they would not have thought twice about going back and occupying the seat of the chief minister and going back to that position. But it was an Arvind Kejriwal who said that what the court has said is not enough for me. That when I have been discredited, when these kind of charges have been put against me, I need the stamp of approval of the people of Delhi. The people of Delhi have to believe in my honesty. And I think that is what this coming election is going to be, a referendum by the people of Delhi on the honesty of Arvind Kejriwal, on the credibility of Arvind Kejriwal, and on the work of Arvind Kejriwal. And you are in Delhi for a few days, step out of this venue, speak to 10 people in Delhi. I think the election results would be very clear to you. So the Aam Aadmi Party has been in power for 10 years now in Delhi, and it has successfully won Punjab. Now Haryana is in pipeline. According to exit poll, AAP did fairly very bad because it shows 0 according to the exit polls. What is your take on it, and do you regret your decision of not going in alliance with Congress? So first of all, yes, we were keen on an alliance. We were very clear. We were in talks. With them for quite a while. Unfortunately, the alliance did not work out. But I think for any political party, every state election is not going to be like the Delhi election, where in the first go we form the government, where we get 67 out of 70 seats, or in Punjab, where within 2 elections we get a landslide majority. If you were to look at how political parties grow, the growth trajectory of political parties is via state elections, is via panchayat elections, is via municipal corporation elections. For example, even in Assam, Aam Aadmi Party is definitely on a growth trajectory. When we first contested the municipal corporation elections in different parts of Assam, a lot of people used to ask us that, what does, like, this is a Delhi party, this is a North India party, what are you people even doing in Assam? But the people of Assam have shown faith in us. It might be a small start, but the fact that in different cities in Assam, municipal corporators of Aam Aadmi Party have gotten elected, the fact that in Lok Sabha elections we contested 2 seats, and in one of the 2 seats, we got about 20%, 18-20% vote share. These are all remarkable starts. And I think the same goes for Haryana. That I think in Haryana, I do feel that Aam Aadmi Party is likely to win a few seats. But I think this definitely sets the stage for our growth and expansion in Haryana in the future. Because if you were to look at Aam Aadmi Party, we are barely a 10, 12-year-old party. And in 10, 12 years of our existence, we have a government in 2 states. Not just governments, we have governments with brute majorities, landslide majorities in Delhi and Punjab. We have MLAs in Goa, we have MLAs in Punjab. We are the fastest growing national party in the history of independent India. So there is a phrase in Hindi, it says, ki, "Bacche ki jaan loge kya?" What more are you expecting from a political party with such few resources? I mean, we don't have the kind of resources that a Bharatiya BJP or a Congress have. And not just do we not have the resources, despite not having any resources, we are the most persecuted political party in the history of this country. And yet, despite all of this, Aam Aadmi Party under the leadership of Arvind Kejriwal has shown a remarkable growth trajectory. And the other thing that you have to understand about Aam Aadmi Party, that Arvind Kejriwal has created this party out of nothing. We are not mainstream politicians. I'm the Chief Minister of Delhi today. I come from no political background. My father is not a minister. My grandfather is not a governor. I don't come from a family of wealth. I don't come from I don't have any specific vote bank. But yet, in Aam Aadmi Party, not only did I become an MLA, not only did I become a minister, today I've become the Chief Minister of Delhi. And I think this really
So it is, Aam Aadmi Party has not just grown in terms of its numbers, Aam Aadmi Party has changed the way in which politics is done, and the kind of people who can think of coming into politics. I don't think that this would have happened 10 years ago. So that puts me to the next question. So with the India Alliance, Aam Aadmi Party is often seen kabhi haan, kabhi na. So what is this equation with India Alliance? नहीं, हम तो कभी हाँ ही हैं. सामने वाले कभी हाँ करते हैं, कभी ना करते हैं. Okay. What are your visions for Assam? Because the BJP government is going strong with 8 years of governance, and the opposition, Congress, is coming out to be quite strong. And now we have AAP, who is also trying to penetrate. So what are your visions for Assam elections, or your vote share, how to increase the vote shares in Assam? See, I think as far as Assam goes, as far as any other state goes, I think what is Aam Aadmi Party in any part of the country? Aam Aadmi Party is the voice of ordinary people. That is what we stand for. One of the biggest problems in the country today, and not just in Assam, the same goes for Delhi, the same used to go for Punjab, the same goes for all other states, is that political parties don't represent the interests of the people who vote for them. Political parties represent the interests of people who fund their political party. So these mainstream political parties take money from big industrialists, maybe from, like in the case of Assam, maybe tea garden owners, etc. And so they are representing only their interests. But what about the ordinary people? What about those who send their children into government schools? Just because political parties have links with private school owners does not mean that they will bring government school into shambles. What about ordinary people who want to get treated in government hospitals, who require primary health care in far-flung areas of Assam? Just because the existing political setup has links with private hospitals, they have links with private schools, private coaching institutes, private universities, and I don't need to name names, everyone is well aware of who these people are. You have children who cannot get good education, you have people who cannot get good health care. You have the rights of tea garden workers who have been fighting for their basic rights, for their homes, for their pattas in all of these years, which they haven't gotten. Now, all of these steps are not rocket science. All of these things that I'm saying to you, anyone whom you meet when you're walking in the streets of Assam would tell you. But why haven't they happened? The reason they haven't happened is because the political class, the politicians of Assam, are aligned not to ordinary people, but to those who have vested interests, be it big businesses, be it private hospitals, be it private schools, etc. And that is what the Aam Aadmi Party will change. Aam Aadmi Party will represent the voice of the people of Assam, just as we are representing the voice of the ordinary people of Delhi, the ordinary people of Punjab, and we are committed to improving the lives, the quality of lives of the ordinary people of Assam. But will that turn into votes? Because it is very difficult, as BJP government is quite a strong party, and there are a lot of schemes that has been introduced for the tea tribes, women welfare and everything. So will AAP be able to match up to those schemes? In 2013, when Aam Aadmi Party contested elections for the first time in Delhi, when Mr. Arvind Kejriwal said he's going to contest opposite Sheila Dikshit from the New Delhi constituency, a lot of our well-wishers used to say to us, "Bhai, tumne na ye bahut galti kar di. Agar Arvind Kejriwal ji kahin aur se ladte, kam se kam tum logon ki ek seat to aa jati hai. Ab to ek seat bhi nahi aayegi." In that election, first time when we contested, we won 28 out of 70 seats, when no one thought that we were even a contender, and we formed a minority government. Within 1 year, in 2015, we contested elections, and we got 67 out of 70 seats. So Aam Aadmi Party has always been underestimated
in terms of how we perform. And we look forward to our expansion in Assam. Maybe different in different states, the growth trajectory might be different. It is not necessary that in all states you would, it is not far from necessary. It is quite unlikely that in all states you would form the government in the first time you contest elections. But I think not just in Assam, but across the country, people are looking towards Aam Aadmi Party with a lot of hope as a party that can change the lives of people. Thank you so much. Now I would like to know Atishi ji as a person. Some fun questions, some short questions, just a one-liner, it's fine. So do you cook? No, not just because I don't get the time, but I'm a horrible cook. I find it very difficult to eat what I cook myself, far from subjecting other people to it. So yes, so that is a definite no. And also I think in this era of Zomato and Swiggy, yeah, that I think this requirement of people to cook has also definitely gone down. So if you wouldn't be in politics, what would it be? I would probably in the field of education. I would probably be a school teacher. Definitely. What is your favorite hobby? I would like to sleep more. I mean, that is really, that would be my favorite hobby. And if I get the opportunity, but the unfortunate thing is, that is the one thing that I get the least of after coming into politics. So yes. Right. So what time do you sleep? Well, I would just say very little. I sleep very late at night, and I have to wake up, unfortunately, quite early in the morning to get work done. These days, I end up going home every day with large stacks of files that I have to go through, work that has to be done. So often well past midnight. Oh, past midnight. And Yes. what time do you wake up? That depends on what the first program of the day is. So today you must have woken up early. Today I had to wake up at 6 o'clock to ensure that I'm wide awake and alert and well caffeinated before coming to your conclave. What's the one word that you would describe Delhi as? One word. Full of energy. Okay. Full of energy. And one word to describe Arvind Kejriwal ji? Courage. Courage. And up as a party? Strong. Your favorite cartoon character as a child? Calvin and Hobbes. Oh. And because it's trending these days, it's a world of memes. What's your favorite meme? That I would not like to say because they are not very polite memes about our political opponents. And where do you get your energy from? What's the secret? Do you have Chyawanprash? Well, I have lots of black coffee, but I think that I get my energy from the work that I do. And when one sees the impact of the work on the people that one works with, that is what gives energy. I think in the last 10 years, definitely, the last 10 years have been very challenging. Aam Aadmi Party has faced hurdles at every step. Just in the last 2 years, the kind of legal battles we faced, very close colleagues, almost, our colleagues are almost like family members, with very, very close colleagues being in jail, with work pressure. But despite all of that, when you go into a school in the morning and you see children coming from poor backgrounds, getting high quality world-class education, that gives you energy. When you see the fact that the daughter of a carpenter gets admission into IIT, that gives you energy. When you see the fact that girls from a lower middle class locality, 32 girls from one school in a lower middle class locality, clear the NEET exam and get into medical colleges, that gives me energy. Lovely. And which is your favorite, most favorite media channel or media organization? That I mean, of course it's Pratidin Times. Oh, thank you. What else can I say? So thank you, that's all for now. And I hand over the stage to Mrinal Talukdar for the question and answers. Thank you, Smita. As usual, Atishi is always articulate and fantastic to listen to. I have a number of questions. Questions are broadly divided into two parts. One is the student needs, because there are a lot of students from Delhi University, and others are political. Let's start the political first.
Abhinav Borgohain. Please stand up, identify. Yeah, Abhinav, here is a microphone. Can somebody help another microphone? Any volunteers? Hello, ma'am. Myself Abhinav from Ramjas College. Ma'am, my basic question will be, after Sir Kejriwal's resignation from the CM post, with you taking the new CM post, will there be a new approach to Delhi within this new few months? And also one other question which lines up to this particular question is that, will the situation also remain the same, or we can see a change in the situations in the next few months? Thank you, Abhinav. You want me to answer them one by one? Or One by one. So as I mentioned, that I think this entire persecution of Aam Aadmi Party was intended to stop the work in Delhi, right? When you arrest an elected chief minister and put him in jail on what are very blatantly fake charges, but under a law in which it is virtually impossible to get bail, the reason for that is that you want to stop the good work that is being done. And of course, yes, it is a fact that the people of Delhi have paid the price for it in the last 6 months. I think now with Mr. Kejriwal out of jail, yeah, he may not be the chief minister anymore, but definitely the Delhi government would be running under his guidance. And I think the key focus would be to get the work started that has come to a standstill in the last few months. And you can see that that is something that has already started. We have taken up this campaign of improving road quality in the last few weeks. And you can see how in different parts of the city, if you were to travel in any part of the city at night these days, you would see huge machines, road rollers, building roads, filling potholes on a war footing. And I think that is what you're going to see across the board in many of the areas where there have been problems. Thank you. Anamika Ghosh. I think that's Anamika. Anamika Ghosh. Oh. Good morning, ma'am. I'm Anamika. So my question to you is, what are the Aam Aadmi Party's further plans for expanding its government in the entire Northeast region and particularly in Assam? No, definitely Assam is a high priority state for us, and our team in Assam is extremely active. We have already some corporators in different parts of Assam, including in Guwahati. And we will be contesting the upcoming elections in Assam, and we hope that we can make a difference there. Shivam Jaishwal, during her question answer with Smitakshi, Atishi has replied to this question to a large extent, but you can still raise. Shivam Jaishwal is about a hostel. Hello, ma'am. Where are you? Yeah. Hello, ma'am. My name is Shivam, Zakir Hussain, Delhi College. My question is, क्या दिल्ली सरकार ड्यूक में दूर से पढ़ने आए स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रही है? ये अभी जो कॉन्क्लेव में बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था कि जो मैं प्रतिदिन चैनल के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स की डेलीगेशन, असम के स्टूडेंट्स की डेलीगेशन को डेफिनेटली इनवाइट करूँगी कि जो जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम मिलकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं. वी वुड डेफिनेटली बी ओपन टू ऑल ऑफ दैट. Last question, Tanuj. Probably it is not related to only Northeast and Assam, but about the whole student community. Where is Tanuj? Yeah, Tanuj. I believe you are asking this question as general, not specific to Assam and Northeast. Yes, sir. Good morning, ma'am. I'm Tanuj from Kirodimal College. Ma'am, my question is, considering the deplorable state of accommodation for students and sanitation, particularly near the North Campus area of Delhi, what comprehensive policy reforms would you prioritize as the CM of Delhi to ameliorate these situations? So first of all, as you know, one of the problems as far as Delhi University is concerned currently in terms of infrastructure is also just the poor quality of roads. In fact, our entire road improvement campaign started from Delhi University. That was the first roads that were inspected, and work there has already started. Second, sanitation, yes, there have been challenges with the municipal corporation, but I think in the last couple of weeks, the mayor has been focusing on improving sanitation situation, and we will definitely take into consideration if there are issues in North Campus. As far as accommodation improvement goes, I think for this we will need to liaison with the central government, because after all, Delhi University is a central government university.
We do fund 12 colleges in Delhi University, but I think most of them are not in the North Campus area. A lot of them cater largely to the Delhi rural population. They're in outer Delhi. So as far as students on North Campus go, as I said, we will be in touch with the concerned authorities to see what accommodation we can provide. I will extend one more question because I love this question. Moisha Kashyap, be quick and answers should be also quick. Moisha Kashyap is about environment. Where? Yeah, come over this side. Come over this side. Yeah, shoot the question. Good morning, ma'am. Thank you for addressing so many crucial issues. I hope one of them were about the environmental crisis that the city is facing right now. Ma'am, and what's the government's take on that? And do you think local communities can be in some way involved in the efforts taken by the government, like within the political framework to tackle the environmental crisis? So if you were to look at Delhi, yes, Delhi at this time of year has a peculiar climatic situation where pollution levels rise quite a lot. But if you were to actually look at it in terms of data, in terms of local sources of pollution, studies both by the Center of Science and Environment and recently a few days back a study released by IIT Delhi show that decentralized interventions have reduced pollution, the source pollution in Delhi by 22 to 25%. Delhi is the only metropolitan city where forest cover has grown by almost 20% in the last 10 years. Just this year itself, Delhi government has taken on an ambitious target of planting 65 lakh plants in 1 year. Not just this, Delhi has the highest uptake of electric vehicles across the country. In fact, not just in India, I think in terms of electric bus fleet. Now, Delhi has the second largest electric bus fleet across the world. Today, more than 10% of the vehicles that are being bought in Delhi because of the incentives provided by Delhi government, I think 10 to 12% are electric vehicles. So yes, a lot of steps are being taken. But Delhi is also a complex metropolis. It is complex in the sense that there are two categories of pollution that have high impact. One is construction and the second is vehicular pollution. With an expanding city, with an upwardly mobile city, with an aspirational city, there are often people are reconstructing their houses, they are breaking them down, they are building them again. Every family is buying multiple cars. So there is definitely a contribution that we will need from the people as well. Because if we have to improve the environment, then it is not just the government which is taking its own steps, but also people will need to come forward and make some sacrifices for a cleaner and for a greener Delhi. Thank you from my side. That's all from the question and answer. Over to Sumitakshi Goswami. Thank you so much. It was a thrilling experience to have you amongst us. And thank you for answering all our queries and questions so well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you very much, Ms. Atishi. Once again, it's very nice to hear you. Frank answers as extremely articulate. Ladies and gentlemen, after Delhi Chief Minister, we are now about to receive the Meghalaya Chief Minister, Conrad Sangma. I promise you, Conrad Sangma is one of the gentlemen who doesn't duck questions, extremely respected, very good guitar player, and I do expect that you should raise questions and requests about his ability to play guitar. We have kept the guitar ready, if at all he agrees. I love the question this time, and I'm sure that you will be shooting more questions to Conrad Sangma. And also, do take part in the opinion poll.
Hey. One. Check. Hey. Come back. We are about to start this next session. That's with another town hall with Conrad Sangma. This will be an one-to-one. Please come back to the room, sit, so that we can start immediately. खाने में अन्नपूर्णा काऊ घी डालने से खाना दिल छू जाता है। यही तो पनीर लबाबदार को पनीर लाजवाबदार बनाता है। वेज पुलाव वेज पुलवाओ कहलाने लगता है। खिचड़ी के तड़के में स्वाद यही तो डालता है। दानेदार और 100% शुद्ध अन्नपूर्णा काऊ घी देश के हर एक खाने को लजीज बनाता है। 14/2 बागची विला। Good morning. When we are about to start the second session of the day, please welcome Chief Minister of Meghalaya, Conrad Sangma. Please give him a big hand. Back to back, after Atishi, the Delhi Chief Minister, we have now Meghalaya Chief Minister. This session will be moderated by Rishi Burwa, Director, Protein Media Network. Please, Mr. Burwa, felicitate Sri Conrad Sangma. Thank you. This is another 45-minute session. We would love to keep about 10 minutes of Q&A. As you know, time is starting. Over to Mr. Rishi Burwa. Good morning, ladies and gentlemen. I welcome you all to the day 2 of the conclave. And with me is a rockstar chief minister from a beautiful state of Northeast, Meghalaya. So here's presenting Sri Conrad Sangma, Honorable Chief Minister of Assam. Thank you so much, sir, for making it to Delhi, making it to Delhi today, sir. Thank you so much. So I'll begin with some legacy politics. So your father, late P.A. Sangma ji, was a great politician and a people's person, I'll rather say, and served as the 4th Chief Minister, then Speaker of the Lok Sabha, held many cabinet ministerial posts. So, in fact, fought the presidential election also against Pranab Mukherjee. So my first question to you is, how do you weigh the positives and negatives of having an influential political legacy? There are, yes, both sides to it. The first side, of course, is that I was into public life at a very young age.
and exposed to a lot of public life, simple aspects of how to meet people, greet people. So of course, having somebody like late P.S. Sangma being your mentor and your kind of guide, I think those aspects were very, very positive for me as an individual. Just the smiles that he used to have for the people, the shaking hand, the joking. And of course, from a political thought process also, he is very important because he put in the basic ideas of the beliefs that I have today are, in politics especially, are based on his ideas. And third, of course, is that an institutional or an organizational or a political network and a system which he created for many, many years, that is something we were able to take it from that point in time and move it ahead. So that's what, in a nutshell, is the positive side. But the negative side, of course, I won't say negative, but I guess the pressure and the expectations are really what are the difficult side. You are frequently compared, which is really, he's like at a different league completely. And we are nowhere close to how he was and the different charisma and different qualities he had. So that comparison obviously is always there, which makes it difficult sometimes. And and those challenges will always be there. So it's plus and minus, but I guess we'll have to just take it from both angles and just keep focusing on the work that we have to do and take it forward. Sir, with the majority government in Meghalaya, 7 MLAs in Manipur, 5 each in Arunachal and Nagaland. So NPP is truly a party with a respectable presence across the northeastern states. Unlike some parties who have great history but have become history now, regional parties. So what is the key strategy behind this expansion? Are you planning to be the next Chandrababu Naidu of India? Number one is that there is really not, the strategy is not as important, I think, as the commitment, the hard work, the perseverance, the passion. A lot of parties have got their ideas and their goals and objectives cut out. But it is the continuity that is really important. And in the face of all challenges, difficulties, complications of regional politics, MLAs joining, leaving, people joining, leaving, ups and downs of losing elections. What matters more is the commitment you show to moving forward. Again, I come back to late P.S. Sangma. I have seen that commitment in him, and I've learned that at least that one bit of quality from him that he had also instilled and taught, that we need to continue, no matter what the challenge comes in. Once you have decided to work on a path, that path should drive you to move forward and to be committed to what you're doing. And I think that is what is key, number one. Number two, Chandrababu Naidu ji is a very tall figure. I have great deal of respect for him. The way he had started the transformation in then Andhra Pradesh and Hyderabad, and the kind of vision he has, and I've seen him speak in many occasions. Number one, is unfair to compare a legend and a person like that to a person of my stature. Number two, it's I think important to note that it's not about your personal ambitions. So I would not want to go into that. I think we get things wrong when we start with what is it for me, or where do I come, or how do I achieve that objective, or where do I see myself. I think that follows. That follows. What is important is the larger goal. What do we see, or where do we see the region of the Northeast? Where do we see Meghalaya? Where do we see the indigenous people? And how do we see Northeast playing a critical role in the growth story of the nation? I think that is what is important. And if our heart and mind is focused on the right objectives, other things will follow. Positions may come, may not come.
that is something that is not fully under our control. But I think that's the kind of line I would look at, that it is more about the larger picture and objective of the people, the region, and the country, rather than your own personal goal of saying that I would like to see myself there that day. Okay, sir. Then, with your performance in Meghalaya, Manipur, Arunachal, Nagaland, when do you plan to engage more proactively in taking your party inside Assam? You have minimal presence, but the cadre base, there's a lot of hard work that needs to go in. Yes, I totally agree with you. And we have seen that Assam is obviously a much more bigger state, much more complicated state, and many factors are involved in that. And so therefore we need to plan it in a much more better manner. We already have a lot in our hands to take care of, and of course I have to run a full state, and the party also in the last 6-7 years we have seen a lot of growth. So it's not that simple. We need to see that we can organically move forward. In politics, timing is very important. So we need to also see the right timing so that we are able to see the correct positioning of different factors that are there and then move in. For example, as I said, in Manipur, 2017, if you remember and recall, we got 4 MLAs. I was not chief minister then. I had just taken over the party. And I have got 4 MLAs. And the UPA bloc, as to say the Congress bloc, had roughly 28, plus minus. And the NDA bloc had 28. And NPP had 4. So wherever NPP went, the government would have been formed. So hence the timing was such that NPP played a very crucial role at that election. In this election in 2022, we got close to 17% of votes and 7 MLAs. Right. But we had no role to play in the government formation because of the timing and the situation that is there. So hence all of these factors are important. But yes, to coming to your point, we do intend to move in. And we will see how to move in to cover at least the northeast region, because we strongly feel that the presence of the party in the largest state, which is Assam, is also very, very important. So there was an alliance coined in 2016 called NEDA, Northeast Democratic Alliance. And that alliance was a greater alliance for cooperation, coordination between the northeastern states. My question to you is, we have very senior leaders like the Nagaland Chief Minister, you are in your 2nd term, and there are other leaders also from the northeastern states. So, and you as a president of NPP has a presence in other northeastern states too. So have you ever explored the idea of leading NEDA? In maybe about 15-20 years back, I don't know if you recall, late P.S. Sangmaji, Mr. Chamling, Mr. Zoram Thanga, and Mr. Rio had in fact floated the idea of NEDA. Right. And they had in fact tried to even come together, because it is important. It is important for the region. So it's not an idea that came in just recently. It's been an idea which has been floating around for a very long time. That among the internal differences and maybe objectives and goals of your specific community or state, there is a larger picture of the Northeast which matters. So that's where the idea came, and it's still moving forward. NEDA, of course, formalized it and structured it and gave a connection with the national government, and that is very, very important to really give it shape. Regarding who leads it or who convenes the NEDA, I guess is not as important personally to me as the impact or the effectiveness of an organization or a platform. And to be very, very frank, I've seen that we have not been able to push the objective of NEDA in the right direction. So yes, we meet once in a while,
and we give a lot of speeches and everything. But I think it's more important that in critical times, NIDA leaders should meet, should discuss, and take the objective of NIDA forward, which is really to represent the people of the Northeast and take up issues of the Northeast which are common to all and in the larger interest of the region. So that has not happened. Who leads is again not important. Again, I come back to my initial point. It's not about the individual goal, picture. it's the larger picture of the organization in the region. Okay. So there was, during the monsoons this time, Guwahati had severe flood issues. And this brings me to an issue called USTM. So University of Science and Technology, which is in Riboy district of your state. So there are many terminologies floated. Maybe true, false, that's not my prerogative to judge it. But I'll just put forward it's a part of your state. So that's why I'm putting forward the questions. So these are very straight questions. Does USTM have all the required permissions to construct a campus of this magnitude? Yes or no? Absolutely. They have taken all the necessary permissions that need for the construction and the overall setting up of a university of this level. And I must also put on record that USTM is doing an excellent job. And they are one of the premier educational institutions of our state. And I've seen the kind of commitment they have shown. Other issues aside, which of course you can debate and and discuss, but I think at the core of the point being that, are they doing what they're supposed to do? Are they giving the quality education to the students who are there? Is the infrastructure, the research that's taking place, what an education institution is supposed to do, are they doing or not? And it's an absolute yes. They're doing an excellent job, and I must congratulate the entire team. And also to answer to your question, that all the necessary permissions as per the rules and regulations that are there, whether it's from the Deputy Commissioner, whether it's from the state government, or whether it's from any agency, all have been taken. Of course, regarding the issue of any kind of environmental issues that are there, you are aware that education institutions are exempted from that permission. So it's not necessary for them to take that permission, but they have to follow certain regulations and norms, which is what they have been very much following. So I just want to clarify that also. Okay. My next question is, if needed, would you defend USTM considering the permissions are in order? I've already defended them. No, so it's not about defending anybody. It's not about taking sides or saying that, well, this is right or this is it's really about stating facts. Right. That's all it is. Yeah. I'm here to state facts to you. I'm here to tell you what contributions they have made in the past many years, and also I have huge expectations, and I'm very sure and confident that they'll have many more contributions in the coming years. Having said that, again, there could be concerns, there could be issues. Yes, they should be looked into. There should be any issues that are there that needs to be improved. Definitely we can sit down and discuss and then figure out how, if there are concerns that are affecting maybe adjoining areas and all, and if there are certain measures that need to be taken, all of those areas are open for discussion. So I think those are areas which we cannot put in the current situation and say that, what's happening. Yes, those are discussions that we can have, but the fact of the matter is the permissions that are required and the procedures have been followed by the university. Okay. So coming to another bigger trade from the mineral-rich Meghalaya, I heard your dialogues on how the abrupt ban on coal mining affected the state economy. And what is this scientific coal mining that you keep advocating about? And what about the small miners? The new SOP says that you have to have 100 acres of land. And I think you have 85% of small miners rather than only 15% of the big miners who can afford to do a scientific mining and have a 100-acre land. So how do you respond to that, sir? So first and foremost,
the mining that procedure and the process that used to take place in Meghalaya, these were the traditional miners and practices going on for decades, if not centuries. And that is how it was happening even before the independence of our nation. 2014, NJT came and said, well, this is not scientific, and they banned it. Before 2014, there was no issue of any scientific or non-scientific. So it's not me who has coined the term. It has been coined by NJT and Government of India. But my point is that when it comes to processes like that, it's like what we're seeing today in climate change. You know, so many organizations come in suddenly because of the climate aspect. You know, there's a knee-jerk reaction. And suddenly you just start saying, well, this is not allowed, this is allowed. And for many, many years, you know, things had been going fine. But suddenly you come in and say you ban it. Now, what happened in 2014, if you ask me, very, very frankly, was incorrect. It was not fair at all. Something that you've been doing for 100 years and practicing it, and lakhs of lives when they're responsible for it. If you find that procedure is wrong, you must give time to correct those measures and procedures and say that, well, look, in 5 years' time, you're going to stop these things. So please adjust. Yeah. And 10 years' time, these measures will be put in place. So please stop these. And in 15 years' time, it will not be allowed at all. The time frame can change. But what I'm saying is that you need to be giving a justified transition period for a particular activity to come in, and that's what's happening around the world. So what happened in 2014 was unfair. Not only did it affect the local people, it affected the revenues of the state. Now, having said that again, we have accepted it. We suffered for 5 to 6 years. We went to Supreme Court. We got the ban on the mining lifted. And we approached Government of India based on Supreme Court's orders that you can now apply and you have to go for scientific process. Now the problem with this was, I'm sorry this is a long answer because it's an important question. The problem was that in our state, the land and the resources below it belong to the landowner. You see, that's a Supreme Court ruling. And that's the constitutional provision, and Supreme Court has ratified it. So now when you go and apply for the mining procedures, they have to be specially crafted for Meghalaya because the land holding systems are different. All those procedures actually were looked into. And while we were going into this complicated network and complicated situation of getting the scientific mining, creating policies and programs to and rules to adjust to the conditions and land holding system in Meghalaya, this issue of 100 acres was coming in. Now, for me, I can deal with the 100 acres maybe at the second phase, because if I bring in the 100 acres now and say, well, reduce it to 5 acres or 2 acres or 1 acre, then the process starts again from zero. And then again we discuss. So we were already at 10, 11, 12 phase of getting the paperwork done when this issue kind of came to light, because there's so many factors in there and so many organizations, agencies, ministries to discuss with. So when we were already at a phase where we were closer to getting all our rules and everything passed, this issue came up. So we had to take a call whether we will again start from zero and again take another 3 years, or let's at least finish this phase, start a few, and then we again take up this matter with Government of India. So now just to share with you that the scientific processes are not defined by us. They're defined by Government of India, by the Coal Ministry, by the technical agencies, and the Mining Ministry. So all those things are involved. IBM and others are involved in India Bureau of Mining. Yeah. So all those agencies are involved. So they define the scientific process. And we are now through with 99% of the procedure. Now the last phase for few of the mines, where just the state has to follow certain procedures to give the CTE and CTO and give the pollution clearances, only that process is now left. So we are very sure that within a short span of time, we should be able to start at least some of the mines under scientific process.
Sir, we have noticed a very systematic branding of Shillong as with the music hub of India. From filming the Bollywood movie Rock On to then hosting big names from Hollywood and Bollywood like Bryan Adams, Akon, Alan Walker in 2024. So what is the idea of marketing Shillong with music? Do you think it's a bubble tourism? It's only limited? No, that is the idea. So it's a bubble. Marketing of tourism is an industry which is sensitive in nature. Right. You have to accept that. If there is COVID, the first industry to suffer was tourism, and the last industry to recover was tourism. If you have law and order situation, again, the first industry to affect is tourism, and the last to recover is tourism. So tourism has always been in that particular part of the chart where you have the most kind of affected sectors. So one cannot be looking at any strategy and say, well, this is going to be sustainable in the long run. Of course, sustainability factors can change, and can be flexible. And I totally agree that when it comes to music, is it the only pillar or only vertical on which we'll push tourism? Absolutely not. There will be many verticals, many foundations, many areas which tourism should push. Music is one of the factors that drives it. So when you drive it, the tourists will come, they will see the music scene. Then we need to ensure that when they come and they are part of the Bryan Adams show, then, well, why didn't you go to Cherrapunji? Why didn't you go to, the caves? Why didn't you go to the waterfalls? So it is about packaging and connecting different sectors and activities with the push of the music sector. Why music is important also is not just because it pulls the crowd. Shillong has a brand name for such music. So we are just using that brand name to our advantage and taking it to another level, you can say. And third and final point being that music is very much in our blood. And we have, everybody loves music in Shillong. So and Meghalaya at large. So not just does it, invite and bring people from outside, but it also in a way gives an opportunity for our local artists, our local musicians to also showcase their talent. And I think that is something that's very important. Sir, when we talk about tourism, what we have seen a larger chunk of tourists visiting Meghalaya, they're confined to Shillong and mostly the Police Bazaar area, and to an extent Cherrapunji or Shillong Peak side. How do you plan to promote tourism beyond Shillong and Cherrapunji? Obviously, you are a larger state, East Khasi Hills, the other side, the Karo Hills. So we don't see much traction there. No, in fact, it's not the case at all. The traction is there. But it's just that for us also, Shillong and Cherrapunji happen to be the most visible names there in the market. So therefore, the visibility in the national market and international market is something we use to our advantage. Because when you say Cherrapunji, every individual knows that it's the, well, it's not anymore, but it's the wettest place. It was the wettest place, at least when you were in school, you were reading. So therefore, we realize that these kind of points that are stuck in the memory of people must be used to pull the tourist attention towards Meghalaya and make it unique, different from others. And then ride on that and then connect it. So therefore, if you look at our strategy now, many, many rural areas are being pushed. Large number of tourists, as soon as they reach Shillong and Cherrapunji, they say, "Are aap kahan jaye? Aap kya kare?" And we are ready with the answer for that. I'm not saying we have got everything set up, but we have a master plan in which we are doing that. So whether it is the entire surrounding area and the 50 square kilometers around Cherrapunji, around Shillong, whether it's the Umiam Lake or whether it's the living root bridges, whether it's the caves of Meghalaya. We have one of the longest caves in India and in fact in Southeast Asia. So all of these aspects are being developed, and you're correct that we cannot just simply leave it to just Shillong and Cherrapunji, but that is exactly the strategy, that you pull
with your USPs, the unique selling points, and then with this USP, you get into a hub and spoke model where then the spokes are the different places which you develop, which is what we're doing now. So currently, all the Northeastern chief ministers, they are in a very sweet spot because all of them are hardcore regional regional players also who think for the betterment of the state first. They want to do something extra for their state. So in that context, can the Northeast Chief Minister sit together and derive a logistically convenient yet sustainable tourism circuit which can directly connect maybe Shillong to Kaziranga and maybe Kohima to Aizawl and Aizawl to back to Kaziranga or to Kohima or to Dimapur? It becomes, because when anyone visits Northeast, so they have a time frame of a week of holiday maybe. So they land in Guwahati, take 1 or 2 days off to Kaziranga, come back to Guwahati, again go to Shillong, do a little touch points here and there, they'll come back. 1 week is over. More than the holiday, it becomes it's more of traveling involved. Every way, it's 2 to 3 hours drive. And for lesser, if we can lessen this time and connect these dots and create a more sustainable circuit, don't you think all the Northeastern states can benefit out of it? You have a point, absolutely correct. That is, in fact, how in the long run, we have to ensure that we package and provide the tourist a complete experience of Northeast. We see ourselves obviously as separate states and having our unique culture and tourism areas of interest. But for a tourist coming in from abroad or coming in from the rest of India, they look at Northeast as Northeast and they would like to see multiple locations. So that thought process, what you've said, is absolutely on the right track. And just to share with you, it's happening. You see, today, if you look at the connectivity between the cities, because of the Udan scheme of Government of India, it's already happening. There was a time when we used to travel by bus. I remember as a young entrepreneur traveling in 2000, 2001, 2002 by bus to Imphal. It used to take 20 hours. Yeah. And today it's like 40 minutes of a flight to Imphal, to Dimapur. So this inter-regional connectivity that has happened is already a step towards what you are saying should be done and needs to be done. Where the importance comes in is actually the industry. And we've been speaking to the industry, the travel agents, you see. They need to package. Now, for example, every state is doing their part. We've been talking to travel agents to tell them that you have to be the focal point that then packages the entire network and then makes that package, because it's available now. There are different locations available, there are different flight connectivities available, roads are in a far more better condition. Of course, a lot of work to be done, but we're far better than what we were before. My point being that somebody has to aggregate this. And government necessarily cannot aggregate everything. So the entrepreneurs, the travel agents, they play a very important role in aggregating this, and their role should come in. Chief ministers, in fact, you'll be quite surprised and happy to know we talk to each other about this. And we tell, you know, like, oh, you're having this particular festival on this date. Okay, I will not overlap it with my festival. Okay. Then we'll have, 2 days later so that somebody goes to place A for a festival, then they can fly to, our festival so that the connectivity and continuity is there. So we do talk at an unofficial level to ensure that the festivals don't collide. Sometimes we can't help it because the dates don't match. But we do, at an unofficial level, talk and ensure that we don't, get into each other's space in one way. But I think at the end of the day, the larger responsibility lies with the private sector to be able to package it and, and bring all these locations and places together. Because government can do its part, but as I said, the travel agent will play a very crucial role. So your idea is great. I will also take a cue from that. I will speak to the chief ministers even more often. We'll have more discussion among the tourism departments. But as I said, governments can do to a certain level. Right. Larger section has to be done by the private sector.
So since we are from Assam, I have a question, and this is personal also. So people of Meghalaya can buy land in Assam. There's no stopping there. Then why can't people of Assam buy a piece of real estate in Meghalaya? Do you think it's fair? A lot of things are not fair in life. But again, this is something that our forefathers, our senior leaders, when we got the statehood, they were very particular, and they had gone for this Land Transfer Act issue, Land Transfer Act, the act to be put in there. At the same time, if you're aware that we are in a 6th schedule area, in the tribal area, and really it was to protect the tribal identity. It was to protect the tribal land. It was to protect the people more so. And if you ask me, looking back at what was done, this most probably may be one of the best decisions that was made by our leaders then, which has ensured that the identity of the tribals has remained. The land is our major identity in one way. Of course, our dress, our cultures, our festivals are very, very important. But when in the absence of land, and it has been shown in many, many nations, in many states, that the land has been the reason why ultimately the identity of indigenous people has gone. So if you ask me, it may not sound fair from the other side, if I may, but when you look at it from our people's point of view, I still maintain that it was one of the most important decisions and one of the best decisions that were taken, which has ensured that the identity is maintained. It has got its own repercussion and negative side. We have a lot of challenges. Government has challenged. We don't have land. We have to buy land to expand. We are going for Shillong city, the administrative city and the knowledge city now. I have to buy land as a government. So government does not own land. Investments who want to come in, the largest and the first question they ask, Jameen kahan hai? So we have to then buy industrial areas and then give it to them. But then I guess nothing is perfect. No solution or no decision you take will have impact that will make everybody happy. But I think if you look back at this decision, as I said, I repeat that it is one of the most important and best decisions that was taken, and I still stand by that decision. But yes, it's not always fair. Sir, Shillong was the capital of undivided Assam until 72. And now, Dispur being the capital, the states are divided their boundaries. But certain tensions on the boundary disputes is persistent since then till now. I've seen your dialogues with your Assam counterpart, where you have identified some 12 critical areas, out of which 6 are resolved, I presume, and 6 are critical, which you are in talks with. Do you have a status update which you would like to share from this podium? And how soon can this be resolved? Because there are a lot of lives at stake. There's land. Land is a sentimental value for everyone. Absolutely. In the last 52 years, since Meghalaya state was formed, before my government, the chief ministers and the chief secretaries had met, that is Assam and Meghalaya, chief ministers and chief secretaries had met 26 plus times. I can't remember exactly the total number, but definitely 25 plus times they had met. In those meetings, there was only one decision that was taken, and that is, we will maintain status quo. Now, we all realize that this is maybe one of the most complicated problems that Assam and Meghalaya have, and we need to, resolve these issues. But it is not easy. But it was this government and of course the current government in Assam, we decided that let's give it a try. So for the first time in the history of the two states, we are actually giving our best efforts to resolve a problem which was unresolvable for the last 50 years. And it's not easy. Now, just to show you why it's not so easy, that the areas of differences which were identified was even done before we sat. That is, right. Mr. Himantaji and myself.
because this report was submitted in 2012. So that report was then accepted that this is now the areas of differences. Whereas still within those areas of differences, there are still differences. But now, since those reports were submitted, it's very difficult for me to tweak those because Assam will say, well, that's what you have given. So that's the first challenge in itself. So we had to take a tough call saying that, well, we are freezing this at those 12 areas. The first 6 locations that we managed to move ahead were relatively simpler. I'm not saying easy, but relatively simpler compared to what we have now. And we have been able to come to some conclusion. Again, I repeat, we will not have a perfect solution, but we should try to move towards the best solution. And that is how we have to look at any problem. And the second phase of the 6 locations, we are going to start discussions very soon. And we will try our best. But as I said, it's very complicated. I don't know where we are heading. But I can only assure the people of both the states that we will give it our best, because we also want this to be resolved one way or the other, so that these tensions, these loss of lives that we're having, and the fear in which the border people are living and these areas of differences is just not fair. That even after 52 years, they still have to worry whether somebody is going to attack them or shoot them, or they cannot, go and, work in their paddy field. I think these are things which we need to understand and work towards a solution. So this is my last question to you. There is a lot of history which stayed back in Shillong, Assamese history, and particularly in the Laban area of Shillong. And there's a sizable Assamese community also who resides there with religious establishments, Namghar, school, etc. So can the government of Meghalaya consider establishing or restoring some kind of historic nature to remind the people of Assam and Meghalaya of the undivided Assam, restoring that history and sending a message of brotherhood that we were all together? Absolutely. I don't see any issue in that. In fact, long time back, we had discussed with the chief ministers. We were all sitting together having lunch. And we had started, in fact, with a discussion that we should have one location in somewhere in Guwahati, in Assam, which should act as exactly the cultural meeting point of all Northeast. And different states also should have different cultural aspects and historical significance of, the culture of other states, the history that we have been through, to remind people and to respect each other. I'll just give a small example. We have a location in Shillong called Barik Point. I don't know if you're aware. It's right at the center, right next to this, the State Central Library and to the Secretariat. It's a triangular-shaped, land. And it used to house the PWD office. We have decided to make that into a unity park. And I have just hoisted a 120 feet Indian flag out there. And my idea is to make that into a point of cultural, involvement and cultural focus, where exactly the points you're mentioning now, the history of Meghalaya, the cultures of the Northeast, how we were part of Assam at one point in time, what was the cultural significance of that. Not only that, I want every chief minister and every state to send me some artifact or some kind of a painting or some kind of a poem or whatever, to put it somewhere in that park, which will again signify the importance or give some historical background of that particular state or that particular community. So already this unity park concept is coming up, and I can assure you in that park we will have the aspect and small areas, because there are old buildings which are heritage buildings, maybe even 100 years old. So we're not destroying them. We are going to renovate those buildings like the secretary's bungalows there. So I'm going to renovate it and make it into a museum. Okay. And in that museum, we will talk about the statehood. We'll talk about how we were part of Assam, how we got the state, the cultural significance, so on and so forth. So we are already planning what you have just mentioned. Great. So, sir, just one last thing. Before I could get him to the podium, so we were discussing something in the holding group. So he mentioned that Brian Adams is coming to Shillong, and he said, I'm going to play for him because I have to cut his fees. He's charging way too much.
So, sir, can we have a trial here, if you can show us? Number one, again, as I said, I mean, on a joking note, since we're mentioning that, you know, I am also performing. So I said that, you know, that Bryan Adams is going to cut his fees because I'm going to play the guitar for him, which is not true, by the way. It's just a joke because sometimes some people take it too seriously. But on the other hand, if you want me to sing, then yes, then I'll have to charge a fees, right? Yeah. So you have to pay the artist to play. So I'm just joking. but I request let us keep this you know, on a serious note on the important issues. I'm very happy with the kind of questions you've asked, and the kind of importance you've given. I must congratulate the entire team that has made this happen. I think this should happen more often, and I think it's very important that we involve, you know, the mainstream also in one way, I should say. We should involve our bureaucrats, officials, important people in society from the capital also to be part of these discussions, because it sends a very strong message. Sometimes just the communication gap itself creates a problem, but I think these kind of programs allows that connection to happen and really open up many, many opportunities that can come in the future. Right. For the music part, I invite you to Shillong, and I would ensure that you are there for the Bryan Adams concert. And maybe, just maybe, you know, what I'm saying may come true, that I may have to perform. Great. That, I'll leave it with that. But thank you so much for having me over. And thank you for understanding I prefer not to sing this time. So thank would you so like much. to take some questions? I'm happy to take questions if you have Thank any. you, sir. As usual, we have some questions from the mainly from the student community. And I personally have picked up one question that's extremely good. Niharika Fukon, where is Niharika? Yeah, Niharika, that's good question. Give her a mic, somebody. Give her a mic. That's Niharika. Can you display the questions also on the screen so that viewers can also understand? Hello, sir. I am Niharika. No, question. Carry on. Yes, sir. I'm a student at Ambedkar University, Delhi. So we all know that Meghalaya is known for its peace and harmony, mostly because of you know, the matriarchal society, matrilineal society that we all have studied. Sir, despite like being such a great epitome of a matrilineal society, a female dominant society, so why women are lagging behind in Meghalaya politics? First thing is that it's a question, of course, which is very complicated. There's no one answer to this. But we have seen that when it comes to the political participation, we have seen that women themselves, you know, are not always very keen to come forward in electoral politics. You know, we try to promote, we try to push, we try to get in people, but it's not always the easiest thing because maybe that's how in a society that structure is there, we find that the ladies and the female, maybe the head of the in terms of the matrilineal society, they are the head, but you will see the male taking, you know, the more of the decisive kind of decisions, or even in the political angle being there as a leader or being the candidate. So it's a natural thing. One cannot just simply look at this aspect and say that, you know, women are lagging behind in politics, because it's not about politics in terms of electoral politics alone. I think a lot needs to be looked into the decision making. What drives the system and what drives governance, what drives important aspects of decision making within that village or society and the state as a whole. And in that, if you look at it, because of our matrilineal system, not saying it's perfect, but because of the matrilineal system, the participation is slightly higher. Simply because of social status that is there. So they do play an important role. For us as a government, for example, we have taken a very important decision that
50% of the posts in your VECs, which is the Village Employment Councils, that's the Manrega community, the setup, 50% is reserved for women. So, so you will see that about close to 3,000 women are either secretaries or presidents of the Village Development Economic Committee, and they play a very important role at the grassroots, political aspect and development programs like Manrega. So it's, as I said, it's a very complex issue. Try to answer it in whatever way I could in the short period that you've given to me. But if you ask me, this should be discussed in a much more larger scale as the one single topic, and then we should bring everybody on board, because at the end of the day, it is very important. At the end of the day, we need to push. But again, I repeat that one cannot just look at it from electoral politics point of view of counting the MLAs or counting the MDCs or counting the MPs. Politics, as I said, is about a system, a society, a network, and who and which groups play an important role in the decision making and influencing, I think has to be seen in its own totality. Second question from about music, Rifa Sania Borbora. Where is Rifa? Yeah, Rifa. Your English is a millennial English. Sorry, I have to write like this for the character limit. Hello, sir, I am Rifa, and my question is, the music culture of Northeast India still remains very underrated, with many artists and bands having the potential to go international. So, as the CM of a state with such rich folk and rock music culture, and also as a musician yourself, what are your plans or reflections in mainstreaming and promoting this rich heritage of Meghalaya, or let's say the northeastern states in general? And by the way, I'm a big fan of your guitar solos. Good Thank question. you. Thank you so much. With that note, if there is any musician here who can strum a few chords and sing a few songs, I think your first desire would be that I just wish I could stand here and play for this crowd. Or I wish I could be in India Gate standing there and, the government would allow me to sing, perform. I wish I could take this music talent of mine and make it into a career. And that's the same thought I had when I was like 12, 13, 14, 15 years old. I just started picking up the guitar. This is in Shillong, by the way. So when that happened, there was nothing. Forget playing somewhere. I mean, we didn't even have a guitar. When I became Chief Minister in 2018, those memories were still there in my mind that I wish I could play for the crowd. And hence, I started a program for our youth called the Meghalaya Grassroots Music Program. Today, we have close to 3,000 artists, and they're just simple musicians. We pay them anything from 3,000, 5,000, 10,000 per performance to play in different tourist spots, cafes, different government programs on a regular basis. And this has now really caught on. So if you go to Shillong, you'll find, just randomly you'll see somebody playing a guitar out there in Police Bazaar. That's the Meghalaya Grassroots Music Program. So not only are we giving them an opportunity to sing and to play and to show their talent, we are paying them to do that. Now, what happens because of that? It's just a simple decision. But then, as you said, it brings out the opportunity that is there. And today what's happening, you'll be happy to know that Hard Rock Cafe has tied up with us. And today, because of that, Hard Rock Cafe tying up with us, we have, from the Grassroots Music Program, we are sending artists to the 18 or 20 locations that Hard Rock Cafe has throughout the country, where Meghalaya talent and Meghalaya youngsters are today playing in Hard Rock Cafe in different parts of the country. I mean, I wish this was there during my time when I was a musician then. I would be like thrilled if I could go to Hard Rock Cafe and play. But I guess that's what destiny has it. If I would have been a rock star and not a politician today. So maybe that's how it was meant to be. But these are just examples of what we are doing.
but music is going to be very, very crucial. So my next step for grassroots music program is to now give the talent a certification, you see. Now, our musicians are good, but they are not certified musicians. They can't read music, they can't write, they can only hear and play. So we want to professionalize the music now. So I want each of these 3,000, 5,000 artists to start doing that. Next level is to promote recording. So I'm putting up under a program that I've started called CM Elevate, which is an entrepreneurship program. I am planning to put up large number of recording studios, which will allow these young artists to come out with their own music and record it. So on and so forth, distribution of music instruments at school level, college level. So music is a very important part of a strategy of mine to engage the youth of Meghalaya, because youth energy engagement and directing the energy of the youth in the right direction is critical for my state, for the Northeast, and for the country as a whole, because that's when we can use this energy and potential of our youth in the constructive, work for our country. So if you think there is going to be just things will happen, no, it will not. Our youth, I repeat, is our greatest strength and our greatest challenge. We need to invest in our youth, otherwise the youth will become a destructive force. But if we invest in them and direct them in the right direction, they will be the biggest constructive force of our nation. And that is the vision and thought with which we are moving forward, and music is a very important pillar. I have a lot of criticism when it comes to music in my own state. People say, kya kar rahe ho? What is this? Why are we spending so much money on this? But it's a much bigger objective than just music. It's really about channelizing the energy of our youth. What a brilliant answer. I must be telling you, must be quite happy with it, because generation like us have moved up with Lou Mazwe and Rudy. Anyway, don't go away. And this evening, we have a high-octane performance from Joy and Kalyan in the evening. That's a good one. I will take probably one or two questions, not much. Ashrafak Chowdhury, you have a googly. Where is Ashrafak? Yeah. Can you give him the mic, please? Sir, recently there was a dispute between Assam drivers and the drivers of Meghalaya. No, not that question. Ashrafak, you have one Niti Aayog question you have. Okay. I have picked up that question. So that's the second question. So according to Niti Aayog report, you can ask. I'll be happy to reply. So no, I think I was more interested about that Niti Aayog question. So it's up to you. No. I'm okay with any question. You can be comfortable. No, I am not. Let me assure I'm not filtering it. I'm just asking. That's a bigger question for me. Sure. Okay, sir. So, sir, according to Niti Aayog report of 2024, Meghalaya is the poorest state in India, just after Jharkhand and Bihar. So, what are your steps to resolve this? And my second question was that the driver dispute between the Meghalaya drivers and the Assam drivers. The Assam number plates, cars were not allowed to enter Meghalaya. So, what are your steps to resolve those things? So, there are two questions. First, I will start with the Niti Aayog. You see, governance is a process. A decision you take today not necessarily gives you a result tomorrow. You invest in different policies. Of course, it starts with, first of all, identifying where the problem lies. Now, when we say that we are in the bottom of the economic level, that is a result of the problems that we face. The problems could be multiple. It could be infrastructural issues, it could be policy issues, it could be investment in entrepreneurs, it could be the health issues, education, so on and so forth. Once we crack down on what really leads to these kind of results and the outcomes, we need to then define policies, measures, and interventions to then target to improve those things. For example, I was speaking about this a lot, maternal mortality rate. Meghalaya in 2018 had the highest maternal mortality rate. And we used to look at that as a problem, but not realizing or not expressing that that is a result or an outcome of the problem. Now, what are those problems? Problems are like, the health of the mother. The fact that the food and the high-risk aspects. So, in any given time, the approximately about close to 10,000 mothers out of the 30,000 at any given time, I'm just doing plus minus, are always high risk because of their history, because of the food that they did not eat or the nutrition that they should have got before they were actually pregnant.
then we had a problem because we realized that the spacing between the births was too much, too less. For example, there were some mothers who were 23, 24 years old and giving birth to their 5th child. That means every year they were giving birth and getting pregnant. That's not good for a mother. Then we realized that institutional deliveries are important, but the care that you give them 15, 20 days, 30 days before the institutional delivery is maybe even more critical. And then, so what I'm trying to say is that these kind of fine diagnosis of the problem is very critical. Once we started doing this, again, you'll be happy to know, we started improving the overall nutrition for the mothers. Of course, it goes beyond that because we have to start the nutrition even before they get pregnant. So that aspect is going to come at a later stage for us. But even now, while they're pregnant, we are ensuring that the nutrition is improved. We are ensuring that we have created over 200 safe motherhood homes where all the high-risk mothers are urged to come and stay 15, 20 days before delivery. And we give them nutritional food, we give them medical care, we give them financial help to come and stay there. We have vehicles to take them to the institutional setup, be the sub-center or PHC, CHC to drop them. Now, this started in 2019. And today, 2024, we have maternal mortality rate dropped by almost 50% in our state. It is the highest that any state has seen in that short period of time. What I'm trying to tell you is, these numbers that you're seeing, I cannot change these numbers in one night. It's a process. And this intervention that I mentioned to you in maternal mortality is one intervention. Like that, there are multiple interventions in multi-sectoral, multi-dimensional ways on all the different. So it's a huge matrix. If you come sometimes, I'll show it to you. And we know exactly what's happening. Now these investments are showing results. So as I said, we didn't have that kind of a system in place. We didn't have the right diagnosis. And we didn't have the capacity to take the implementation or action to actually make the difference. I'm very sure that the work that we have done now will start reflecting in the new numbers that will come in. Some of these numbers that are coming in are surveys of 2020, 2021, 2022. It's still at that stage when we had just started the interventions. The numbers of what maternal mortality that I'm talking now is 2024, which I have, but the NFS does not have that. So when they come up with their numbers are 2021. It looks like I'm trying to give an excuse, but trust me, it's not. You will see that 2 years later, when the new surveys come up, you will see what I mean, when the actual numbers will start reflecting, because we already know that the impact is there. The second question which you said about the taxis, it's a natural livelihood issue. I think it's not something that we should be too surprised about. Of course, is it correct? Well, it may not be correct in its totality. And should it be resolved? Yes, it should be resolved. Complication is that everybody looks at their livelihood. Everybody would like to see that their livelihood is secured. And everybody would like to see that why are they snatching away our livelihood? So it's a natural feeling that anybody could have. And it's not something that is wrong to have that feeling. But is the measure or the steps that they want us to take, is that justifiable, is the question. So to resolve this issue, it may not be, the solution may not be that we stop vehicles, at the border and people just, have to change the vehicles and taxis. There could be other ways in which, some model of sharing revenue or discussion where we could have some kind of, mechanism to then support each other. So these kind of areas need to be explored. So it's not so simple, but I am very clear that solution is not to bifurcate the regions, because then both sides lose, which means that when a taxi from Meghalaya's Shillong is going, then he or she will be stopped in Banihat, and you cannot drop all the way to the airport. So, well, it'll have a reaction from Assam side also, and if you stop those vehicles there, then the Assam vehicles also will be stopped in Banihat. And I think it's not healthy for the sector, for the region, for tourism, and I think it'll look quite odd for the tourist also to see ki kya ho raha hai? Why am I being asked to get out of my vehicle? So I think there are ways to address it.
it requires much more deliberation, and that's the reason I've put up a small committee asking all stakeholders, please give me your suggestions. I want to resolve this, but stopping vehicles may not be the best solution. And if you do want us to do it, be ready for the repercussions. So that's where we are. It's a process. We hope we'll be able to reach some conclusion, but we're working on it. Give us some time. Thank you, sir. That's the end of my Q&A session. Over to Rishi Barua. Thank you, sir, for being here with us. And thank you, ladies and gentlemen, for being a patient audience and the question and answer. We'll start with the next session in another 5 minutes. So please stay along with us. So we are about to start the next session. You know, we are concurrently, we're running an opinion poll also. I will request my tech team to run the question once again that you are supposed to vote. We can display the question. The question for the opinion poll of this session is, for the hard socio-political news, you bank on what? Conventional media, that is the print and television, or alternative media, that is the digital media. सर दालमिया सीमेंट से तो आरसीएफ स्ट्रॉन्ग बन गया। आरसीएफ रूफ कॉलम फाउंडेशन ये तो स्ट्रॉन्ग बन गया। और बताइए और क्या चाहिए? छत पे एक बड़ा सा पार्टी हॉल होना चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। फैंसी सा स्टेयरकेस होना ही चाहिए। मार्बल का फाउंटेन, मॉड्यूलर किचन और एक एक्वेरियम होना ही चाहिए। सालों तक ये घर स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। इतने सब के लिए तो आरसीएफ स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अभी तो दालमिया सीमेंट चाहिए। चाहिए नहीं, होना ही चाहिए। दालमिया सीमेंट आरसीएफ स्ट्रॉन्ग तो घर स्ट्रॉन्ग। खाने में अन्नपूर्णा काऊ घी डालने से खाना दिल छू जाता है। यही तो पनीर लबाबदार को पनीर लाजवाबदार बनाता है। वेज पुलाव वेज पुलवाओ कहलाने लगता है। खिचड़ी के तड़के में स्वाद यही तो डालता है। इसी से दम आलू दमदार आलू हो जाता है और गाजर का हलवा गाजर का हलवा बन जाता है, क्योंकि यही सुनहरा दानेदार और 100% शुद्ध अन्नपूर्णा काऊ घी देश के हर एक खाने को लजीज बनाता है।
Delegates, please take their seats. My dear students, do you love music? Who said no or who said yes? Okay. Are you waiting for Joy Borua? We had a guy's performance last night, yesterday. Basically, it's check the sound, and I promise you it will be a high octane one. He'll be accompanied by Kullan and Monsoon, so I'm sure you'll enjoy it. Anyway, those who are still having tea, please come back and join us. We are Lavlina, Lekhobo Kumar, my colleague Sunit Kumar, we all are ready. Please come in. And we are about to start in about 5 minutes from now. I'll be requesting the Q&A tag team to release all the questions of the last session so the new question can be accommodated without any confusion. From politics, from listening to back-to-back to Chief Ministers Atishi and Conrad Sangma, we are now shifting our focus to sports. The subject of this session is the future of India in Olympics, challenges and opportunities. Last few years, we are doing something between good, bad. As far as Northeast is concerned, last two Olympics we are doing good, but what about 2028 onwards? What about Los Angeles? All things will be discussed in this session. Sunit Kumar Bhuya, Executive Editor of Pratidin Time, will lead the discussion on this subject. I welcome Mr. Sunit Kumar Bhuya to the stage. He will be accompanied by Lavlina Borgohai. I don't think we need any introduction about our golden girl. Lekhobo, recently elected Secretary of Assam Olympic Association, and Arjun Mathali Ramachandran, Thomas Cup winner, please come to the stage, and they will be felicitated by Sunit Kumar Bhuya. One second. Questions should be short. Ready? Shoot your questions. And I'll be there to receive some of the questions too. This will be in 1 hour session since there are 3 panelists and 45 minutes reserved for their panel discussion and 15 minutes for Q&A. Over to Sunit Kumar Bhuya. Good morning, ladies and gentlemen.
repeatedly from this dais. The future of India in Olympic. Challenges and opportunities. কিছু কথা অসমীয়াত পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ কথাখিনি কিছু খোলাকৈ পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এইখন পেনেলত এণ্ড ৱেলকাম মিষ্টাৰ অৰ্জুন এমাৰ হি ৰিপ্ৰেজেণ্টিং ইণ্ডিয়া অন থমাছ কাপ এণ্ড এছিয়ান গেমছ অলছ' ইজ এ বেডমিণ্টন প্লেয়াৰ প্ৰথমতে মই আলোচনালৈ যোৱাৰ প্ৰাকখনত লক্ষ্য কোঁৱৰ আৰু লাভলীনা আছে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত নিজক উৎসৰ্গা কৰিবৰ বাবে কি ধৰণে মানুহ সংপৃক্ত হ'ব পাৰে কি ধৰণে মানুহ জড়িত হ'ব পাৰে খেলক কি ধৰণে নিজক আপোন কৰি ভাবিব পাৰে উদাহৰণ লাভলীনা বহি আছে সেই সৰু পথাৰৰ পৰা ধনচিৰিৰ পৰা আৰম্ভ আহি ধনচিৰিৰ বুকুৱেদি লুইতৰ মাজেৰে বৃহৎ সাগৰখন চোৱাৰ যিটো উদাহৰণ তাৰ উদাহৰণ লাভলীনা প্ৰথমতে যাক লৈ আমি সদায় গৌৰৱ কৰোঁ লাভলীনাৰ বাবে এটা হাতচাপৰি আৰু লাভলীনাৰ যিটো যাত্ৰা বা লাভলীনা আজি যিটো শিখৰত উপনীত হৈছে আমি গৌৰৱ কৰিব পৰাকৈ সেয়া এদিনৰ যাত্ৰা নহয় বক্সিঙক লাভলীনাই ভাল পায় বক্সিঙৰ সৈতে লাভলীনাৰ প্ৰেম আছে আৰু সেয়া কি পৰ্যায়ৰ মই অকণমান এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে ৰাজীৱ একদম সৰু আৰু সাধাৰণ কথা কিন্তু ক'ত এই কামখিনি লাভলীনাই কৰি আছে পথাৰত কৰি আছে অৰ্থাৎ প্ৰতিটো স্তৰতে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিটো সময়তে কিবা এটা কৰাৰ দুৰ্বাৰ হাতিয়া তেখেতে মনত লৈ ফুৰে আৰু যাৰ বাবে তেখেত আজি শিখৰত উপনীত হৈছে মই প্ৰথম লাভলীনাৰ ওচৰলৈকে গৈছোঁ প্ৰথমতে লাভলীনা মই আপোনাৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ কথা সকলোৱে জানে বা আপুনি এতিয়া কি পৰ্যায়ত আছে সেইটোও জানে আৰু অনাগত সময়ত আপুনি যে আমাৰ অসমৰ নাম ভাৰতৰ নাম আৰু বেছি উজ্জ্বল কৰিব সেয়াও প্ৰতিজন ইয়াত থকা সকলো তাত নিশ্চিত মই আপোনাৰ পৰা সেই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিম যে কি ধৰণে আপুনি সেই সৰু পথাৰৰ পৰা বৰপথাৰৰ পৰা আহি আজি বিশ্বসভাত জিলিকি আছে ধন্যবাদ গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান প্ৰথমতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যিহেতু প্ৰতিদিন টাইমছকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই কনক্লেভত মোক ইনভাইট কৰাৰ বাবে আৰু আপোনাৰ যিটো কুৱেশ্যন হয় যে মোৰ যোনটো জাৰ্ণি হয় য'ৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰথম মই যি মোৰ এই জাৰ্ণি আৰম্ভ হৈছিলে মই প্ৰথমে মাৰ্চেল আৰ্ট আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা বহুত বেছি ভাল নাছিলে তেতিয়া সেই সময়ত গাঁৱত যিহেতু আমি তিনিজনী ছোৱালী আছিলোঁ মোৰ দুজনী বাইদেউ আৰু মই চ' মায়ে অকণমান বিচাৰিছিলে যে মাৰ্চেল আৰ্ট শিকাটো ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে তেনেদৰেই প্ৰথম স্পৰ্টছৰ লগত মই জড়িত হ'লোঁ আৰু লাহে লাহে অলিম্পিকৰ যোনটো সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ সেইটো সময়ত মেৰী কম দিদি আমাৰ অলিম্পিক খেলি আহিছিলে 2012ত মই প্ৰথম বক্সিঙত শ্বিফ্ট হৈছিলোঁ আৰু মোৰ এটা ষ্টৰি আছে যে বক্সিঙৰ বিষয়ে মই প্ৰথম গম পাইছিলোঁ মোৰ দেউতা টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া ছানডে দিনটোত আমাৰ ঘৰত আহে কাৰণ বাকী টাইমটো তেওঁ বাগানত থাকিব লগা হয় আৰু তেওঁ তেতিয়া মিঠাই লৈ আহিছিলে তাৰ পেপাৰত মানে জেলেপি লৈ আহিছিলে তাৰ পেপাৰত মহম্মদ আলীৰ বিষয়ে লিখা আছিলে তো প্ৰথম মই বক্সিঙৰ বিষয়ে সেই পেপাৰত পাপাই পঢ়ি শুনাইছিলে তো তাৰ পৰাই গম পাইছিলোঁ যে এজন খেলুৱৈ তেওঁ ইমান দূৰত থাকে তেওঁ কিন্তু গোটেই পৃথিৱীয়ে চিনি পায় স্পৰ্টছৰ জৰিয়তে তেতিয়াই মোৰ মনত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বক্সিঙৰ প্ৰতি এটা হেঁপাহ এটা জাগিছিলে কিন্তু পৰিস্থিতি এনেকুৱা আছিলে যে সেইটো টাইমত একো বক্সিঙৰ সুবিধা নাছিলে আৰু এইটো 10-11ৰ কথা হয় আৰু মই লাহে লাহে যেতিয়া নিজৰ পঢ়াত মন দিলোঁ আৰু মাৰ্চেল আৰ্ট তেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ তাৰ পৰা ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ভগৱানে মিলাই দিলে আৰু মই বক্সিঙলৈ শ্বিফ্ট কৰিব পাৰিলোঁ স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোক বিচাৰি উলিয়ালে তেওঁলোকে তেতিয়া গ্ৰাছ ৰুট লেভেলৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিচৰা এটা
তেওঁলোকৰ চলি আছিলে চৰি তেনেদৰে মই বক্সিং আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এই গোটেই জাৰ্ণিটোত বহুতখিনি বস্তু মই শিকিবলৈ পালোঁ আৰু যোনটো অলিম্পিকৰ সপোন মই একেবাৰে যেতিয়া বক্সিং আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মনত অকল অলিম্পিকৰ সপোন লৈয়ে আহিছিলোঁ বহুতখিনি প্ৰব্লেমো হৈছিলে ষ্টাৰ্টিঙতে কাৰণ সকলোৱে ভয় খাইছিলে যে যিহেতু মই বৰপথাৰ বাৰমুখীয়া গাঁৱৰ হয় তাতে স্পৰ্টছৰ একো নাছিলে বা মই গুৱাহাটী দেখি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে তো প্ৰথম গুৱাহাটীত আহি গুৱাহাটীৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং দেখি মানে মই এটা বেলেগ মনৰ ভাৱ হৈছিল আৰু কি হ'ব কেনেকৈ হ'ব একো বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু দেউতাই কৈ পঠাইছিলে যে অলিম্পিক খেলিহে ঘৰলৈ আহিবি তো এনেদৰেই আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু যোনটো সপোন লৈছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰতে মই কাম কৰি গ'লোঁ তেনেদৰে ভগৱানে যিটো বিচাৰিছিলোঁ সেইটো চাগে দি দিলে মই যিমান দূৰ জানো এতিয়াও আপোনাৰ মায়ে আপোনাৰ খেল চাবলৈ অলপ সংকোচ কৰে কাৰণ ছোৱালীজনীয়ে ঘোচা খোৱাটো মায়ে সহ্য কৰিব নোৱাৰে হয়নে বাৰু কথাটো হয় মা দেউতাই দুইজনেই নোৱাৰে এনেইতো মুখেৰে বহুত কৈ থাকে যে প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব খেলিব লাগিব জিকিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া গেম আহে তেতিয়া চাব নোৱাৰে তেওঁলোকে মোতকৈ বেছি তেওঁলোকে ভয়ত থাকে তো সেইটো সময়ত মই কথা পতাই অকণমান এৰি দিওঁ যোনদিনাখন মোৰ ফাইট থাকে সেইদিনাখন ইমান কথা নাপাতোঁ মই ঘৰত সেয়া মা দেউতা সদায় মা দেউতাই Mr. Arjun, you started your journey on 6 years, I think? 9 years. And what kind of challenges you faced to reach this situation, which is stage? First of all, good morning to everyone. It's an honor for me to be present here and speaking in front of you. So coming to the question, I started my badminton career at the age of 9. Obviously, it was just for fun. I used to accompany my father just for recreation. But I turned, started playing tournaments at the age of 11. So back then, the obvious challenge was, playing tournaments, funding. You never realize how much your parents put in the effort until you turn, post-20s. Exactly. Post-20s, right now I realize how much it was a risk, for our parents to, leave you and, choose your profession. I believe everybody, including Lovelina or even all of the athletes would have faced the same experience, parents having to go through a lot of financial issues and stuff. So I would say that was the main case in my scenario as well. But then, once the performance starts coming in, so I got my, career turning point when I was 16. I won the Asian Youth Championship. That was when I was called into the national team. And then from there on, it's all sunshine and flowers. But not everybody, not all athletes, go through success at an early stage. So that is where, India as a country has to work towards promoting the athletes who are trying to, come into the system, or I would say a national center. For example, be it Gopichand Academy in badminton or Prakash Padukone Center in badminton. Once you're there into the center, you're into the system and you have support and everything coming in. But athletes and players who are not able to, crack into the system, that's where you can see a lot of players and athletes dropping out of the system and, choosing some other career, move into studies and anything sort of that way instead of continuing the sport. So I feel the challenge still in India is to, support the players right from the grassroots level and not just the players who are sitting on top level. Mr. Arjun, I want to ask one question. After it, I want to go with Mr. Lokhakor. Interference of so-called sports organizer, unethical interference of so-called sports organizer to the sports field is a big issue in present time. Do you face in your life such kind of any interference? You mean any sports organizer, interference of sports organizer in a political way? Yes. If you ask me that way, I mean, in every sport there is some political issues involved. But me, luckily, I've been always, have been supported by very good people, and I've not had to, there's nothing that hindered my performance in that way. Right from the district level, there's always been support. And once coming to the national center or the national system, Sports Authority of India,
and even coming into many NGOs like Go Sports Foundation, be it Olympic Gold Quest. There's so many foundations that supporting all the athletes who are at the top level or the elite level. So again, the challenge is to support a lot of people who are having that ambition of coming into the higher level and playing the sport they love. But apart from that, if you see politics and sports, I think government of India as a whole has been doing well. If you see, not every country has a PM calling you post your performance, or PM calling you before and after a major event to congratulate or wish you all the best. So I think India as a whole has been doing well in promoting sports lately. Thank you. লক্ষ্য কৰ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমতে মই আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আপুনি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে এয়াও এখন বেলেগ যুঁজ এতিয়া কথাটো হ'ল যে 2036 চনৰ কথা আমি কৈ আছোঁ 2036 চনৰ অলিম্পিকৰ সপোন আমি দেখি আছোঁ প্ৰথমতে মই অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে আপোনাৰ এটা কাৰ্যকাল আপুনি পাৰ কৰি গৈছে আৰু মুখৰ আগত ক'ব নাপায় কিছু কোৱেশ্যনো আছে প্ৰশ্নও আছে হ'লেও কওঁ যে আপোনাক লৈ পেলাই খেলুৱৈসকল সুখী যিটো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সমালোচনাৰ কথা আহে কিন্তু আপোনাৰ সপোন কি আছে কিয় আপুনি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে আকৌ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলে কিয় আপুনি আকৌ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে যিটো কথা আপুনি অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিল যে যদি আপুনি দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে সেৱা কৰাৰ সুযোগ পায় আপোনাৰ সপোন কি আছে কি ধৰণে আপুনি অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক আগবঢ়াই যোৱাৰ মন আৰু পৰিকল্পনা কৰিছে ধন্যবাদ ভূঞা ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে দুগৰাকীকৈ ভাৰতৰ খ্যাতনামা খেলুৱৈ এগৰাকী অলিম্পিক মেডেলিষ্ট আমাৰ অসমৰ লাভলীনা আৰু থমাছ উবেৰ কাপ বিজয়ী আমাৰ অৰ্জুনৰ মাজত বহি ক্ৰীড়া বিষয়ক বক্তব্য ৰখাটো কিছু কঠিন কিন্তু আপোনাৰ যি প্ৰশ্ন আমি যোৱাটো কাৰ্যকাল আপোনালোকে দেখিলে কোভিডৰ কাৰণে প্ৰায় 18 মাহ আমি খেলপথাৰৰ বাহিৰত যদিও আছিলোঁ অসম অলিম্পিক সন্থাই প্ৰথমটো ভাৰতৰ ক্ৰীড়া সন্থা আছিল যি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতা 2020 চনত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থাই ৰাজহুৱাকৈ আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল যে খেলুৱৈসকল খেলপথাৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে আৰু সেই সময়তে আমি কিছু উদ্যোগ লৈছিলোঁ ইভেন আমাৰ লাভলীনাইও জানে যে অসমৰ যিসকল খেলুৱৈ সেই সময়ত কোভিডৰ সময়ত ভুক্তভোগী হৈছিল তেওঁলোকক আৰ্থিকভাৱে হওক বা মানসিকভাৱে হওক বা খেলপথাৰলৈ ঘূৰাই অনাত যি উদ্যোগ ল'ব লাগে আমি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ 2020-21ত 2036ৰ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে আমাৰ এটা নতুন কাৰ্যকালৰ এটা কথা ইতিমধ্যে অৰ্জুন ৰামে কৈছে যে আমি সঁচাকৈ সৌভাগ্যৱান দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী পাইছোঁ যিগৰাকী ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনক ইয়াৰ আগতে কি আছিল স্পৰ্টছ এটা এডিশ্যনেল ছাবজেক্ট মানে এটা সদায় পিছফালে বাজেটৰ একেবাৰে শেষত থকা ছাবজেক্ট আছিল কিন্তু 2014 চনত NDA চৰকাৰ হোৱাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত স্পৰ্টছ এটা প্ৰায়ৰিটি ছাবজেক্ট হিচাপে লোৱা হ'ল আৰু লোৱাৰ পাছৰ পৰাই অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ গতি সলনি হ'ল আৰু তাৰ প্ৰতিফলন আমি যোৱা দুটাকৈ অলিম্পিকত দেখা পাইছোঁ যে টকিঅ' অলিম্পিক্স তাত আমাৰ লাভলীনাই মেডেল পাইছে আৰু এইবাৰ অলিম্পিক্সত আমাৰ মেডেলৰ সংখ্যা কমিল কিন্তু অলপ আগত অৰ্জুন ৰামৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ যে 4th, 5th, 6th পজিশ্যন আমি অলমষ্ট 20টা মেডেলৰ দৌৰত আছিলোঁ যদিও 6টা পালোঁ আপোনালোকেতো সকলোৱে চাইছে যে বহু মেডেল আমাৰ খেলুৱৈসকলৰ হাতৰ পৰা সৰি পৰাৰ নিচিনা হৈছে কিন্তু আমি সেই পৰ্যায় গৈ পাইছোঁ আৰু সেই বেৰিয়াৰটো পাৰ কৰিলে আমি 15-20টা মেডেল আমি অনাগত দিনত পোৱাটো অসম্ভৱ নহয় সো সেই দৃষ্টিৰে যদি চাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যি এক দুৰ্বাৰ হেঁপাহ যে ভাৰতবৰ্ষত অলিম্পিক অনুষ্ঠিত কৰাৰ যিটো ইতিমধ্যে IOCৰ যি প্লেনাৰী ছেশ্যন আছিল মুম্বাইত তেখেতে যিটো তাত ঘোষণা কৰিছিল সেই দিশে এতিয়া বিডিং কমিটিও গঠন হ'ব গতিকে 2036ত এইবাৰ যেনেকৈ অকল লাভলীনা গৈছিল অলিম্পিক্সলৈ অকল লাভলীনা গ'লে নহ'ব আমি কিমান অলিম্পিয়ান অসমৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ ইণ্ডিয়াত যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াই যিটো লবি কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেলি আৰু অলিম্পিক্স পাবৰ কাৰণে যিটো এটা গ্ল'বেল লবিং কৰিব লাগে আমি ভাবোঁ আমি সফল হ'ম আৰু সঁচাকৈ যদি 2036ত আমাৰ ইয়াতে অলিম্পিক্স হয় তেতিয়াহ'লে অসমে তাত কি ধৰণে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰো দায়িত্ব আছে ইয়াত চিভিল ছ'চাইটিৰ দায়িত্ব আছে চৰকাৰৰ লগে লগে চ' সেই দিশেৰে আগবাঢ়িবলৈ আমি প্ৰথম আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক অহা 14 অক্টোবৰত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আমি ইতিমধ্যে এটা কথা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ গঠন কৰা হ'ব য'ত অসমৰ যিসকল প্ৰতিথযশা খেলুৱৈ যিসকল পাৰফৰ্মিং পাষ্টত
অতীতত তেওঁলোকে এছিয়ান গেমছ হওক কমনৱেলথ হওক অলিম্পিক্সত তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছে বা অলিম্পিক্স খেলিছে বা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো যিসকল ভাল কোচ আছে আমি তেওঁলোকক কি ধৰণে এটা ৱৰ্কিং গ্ৰুপ কৰিব পাৰোঁ আমি এটা লং টাৰ্ম প্লেনিং হ'ব যিধৰণে অৰ্জুন ৰামে ক'লে 9 বছৰত তেওঁ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিছিল বেডমিণ্টনত গতিকে আমি যদি এতিয়াৰ পৰা এই টেলেণ্ট স্কাউটিংটো এতিয়াৰ পৰা ৱৰ্কিং গ্ৰুপটোৰ যোগেদি আৰম্ভ কৰোঁ 2036ত দে উইল বি ইন দ্য প্ৰাইম ইউথ এজ সেই সময়ত একদম উপযুক্ত বয়স হ'ব অলিম্পিক খেলাৰ গতিকে লাভলীনাই সদায় এটা কথা কৈ থাকে যে কেনেকৈ আমি উঠি অহা শিশুসকলৰ মাজত কিশোৰসকলৰ মাজত সোমাই কাম কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ নতুন বক্সাৰ তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই প্লেটফৰ্মটো দিয়াৰ কাৰণে অসম অলিম্পিক সন্থাৰ এটা গুৰু দায়িত্ব আছে গতিকে আমি সেই দিশেৰে কাম কৰিম কিন্তু কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া আপুনি কথাখিনি কৈছে শুনি ভাল লগা কথা কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে মই খুব খোলাকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে কিছু কিছু কথা মই গোটেই কথাখিনি আপোনাৰ লগত মই অসমীয়াত পাতিব এইটো কাৰণে খুজিছোঁ যে কিছু আমাৰ আলোচনা কৰিব মুকলিকৈ বিচাৰিম আমি যদি এইবাৰ অলিম্পিক সন্থাৰ গোটেই বিষয়ববীয়াসকলক চাওঁ বা অসমৰ যিখিনি ক্ৰীড়া সংগঠক যদি আমি চাওঁ এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ এটা ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি আছে ৰাজনৈতিক পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড আছে মানে এনেকুৱা হয় যে পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড নাথাকিলে যেন আজিকালি স্পৰ্টছ অৰ্গেনাইজাৰ হ'বই নোৱাৰে যে পলিটিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড থাকিলেহে অৰ্থাৎ পাৱাৰত থাকিলেহে তেখেতসকল ক্ৰীড়া সংগঠক হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ মই এইটো কথা কোৱা নাই যে ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ কোনো ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি থাকিব নোৱাৰিব সেইটো নহয় কিন্তু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমি থকা সকলেহে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত সংগঠক হ'ব পাৰিব পাৱাৰ থাকিলেহে কৰিব পাৰিব এনেকুৱা এটা ধাৰণা এটা পৰিস্ফুট হৈছে আপুনি কিদৰে বিশ্লেষণ কৰিব কথাখিনি ভূঞা ডাঙৰীয়া আচলতে এই বিষয়বোৰ আলোচনা কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ ক্ৰীড়া মহলক আমি ধন্যবাদ দিয়াটো উচিত যোৱা 4টা দশকত প্ৰথমখন অলিম্পিক সমিতি গঠন হৈছে য'ত ৭৫% ক্ৰীড়া সংগঠক আৰু ক্ৰীড়াবিদ আপুনি যদি 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট চাই ইয়াৰ পূৰ্বে 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্টৰ ভিতৰত 6গৰাকী বিধায়ক বা মন্ত্ৰী থাকে এইবাৰ কিন্তু 10গৰাকী ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কোঁৱৰ ডাঙৰীয়া মই যদি আপোনাক কওঁ যে তেখেত মনোনয়ন পত্ৰত যিসকলে দিছিলে গৰিষ্ঠ সংখ্যক উঠাই লৈছে সেইটো পিছৰ কথা হয় কিন্তু সেইকাৰণে আপুনি যিটো কথা ক'লে সেই আহ্বানটো অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ বা ক্ৰীড়া সংগঠকসকলৰ বা ক্ৰীড়ামোদীসকলৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানক বৰ্তমানৰ ৰাজনীতিবিদসকলে সন্মান জনালে আমি সেইটো ধন্যবাদ জনোৱাটো উচিত তেওঁলোকে উইথড্ৰ কৰিছে আৰু 10গৰাকী যদি আপোনালোকে উপসভাপতি চাই সকলো ক্ৰীড়া সংগঠনৰ সৈতে জড়িত আপুনি যদি যুটীয়া সম্পাদকসকলৰ তালিকা চাই সকলো ক্ৰীড়া সংগঠক আপুনি যদি 8গৰাকী আমাৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চাই তেওঁলোক ক্ৰীড়া সংগঠক 15গৰাকী কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য তেওঁলোক তাৰে 13গৰাকী আমাৰ জিলাসমূহক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে গতিকে এইটো এটা চৰ্চা চলিছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত হয় ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে পুনে আগবাঢ়ি আহে যে বিধায়ক এজন বা মন্ত্ৰী এজনৰ ওচৰলৈ যে আপুনি আমাৰ সংগঠনটোৰ দায়িত্ব লওক যিহেতু আমাৰ এতিয়াও ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া সন্থা বা জিলা ক্ৰীড়া সন্থাসমূহ ইমান আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল নহয় যে ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা হ'লে তেওঁলোকে ভাবে যে আমি আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ম আমি এটা দল পঠিয়াবৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ বাবে আমি কিছু সুবিধা পাম কিন্তু পৰিস্থিতি সলনি হৈছে বৰ্তমান অৱস্থাত চৰকাৰীভাৱেই কওক বা বেচৰকাৰী সংস্থাসমূহেও বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যে আমাৰ ক্ৰীড়া সংগঠনসমূহ স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱেও আপুনি চাব এতিয়া যিহেতু অসমত অভিনৱ বিন্দ্ৰা দুটাকৈ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ কৰা হৈছে এইটোৰ পাছত মই এবাৰ ব্যক্তিগতভাৱে দেখা পালোঁ যে under-16 যিখিনি ফুটবলাৰ আপোনাৰ খেলিছিলে অসম টিমৰ তেওঁলোক যেতিয়া ৰিহেবত আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে একদম সম্পূৰ্ণ এটা ইউনিক এক্সপেৰিয়েঞ্চ আৰু ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে যিটো লাভ পাইছে মই ভাবোঁ অনাগত দিনত আমি ভাল এথলিট উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি খুব ধুনীয়াকৈ কৌশলৰে বাৰু উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিখিনি হওক মই কথাটো পাতিম লাভলীনা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কথাটো হ'ল যে আমি এগৰাকী লাভলীনা পালেই নহ'ব আমি আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আমি সদায় জানো আপোনাৰ জাৰ্ণিটোৰ কথা সেইটো সময়ত এটা টেলেণ্ট চাৰ্চ হৈছিল অভিযান এটা চলিছিল সেইকাৰণে আমি আপোনাক পালোঁ কিন্তু অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বহু লাভলীনা আছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে বহুত শিৱথাপা আছে আপুনি কি ভাবিছে ধৰক আপুনি বিশ্বৰ বিভিন্ন খেলুৱৈৰ লগত আপুনি কথা বতৰা পাতিছে তেখেতসকলৰ গোটেই জাৰ্ণিটোৰ কথা জানিছে যে কেনেকৈ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰিত হৈ থকা প্ৰতিভাসমূহ মই অসমৰ কথাই যদি কওঁ যে কি উপায় হ'ব পাৰে খেলো ইণ্ডিয়া পাতিছে বা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা পাতিছে কিমান তাত সঠিক প্ৰতিভা লৈ আহিব পাৰিছে মই নাজানো কিন্তু আপোনাৰ অভিজ্ঞতাই কি কয় যে কেনেকৈ আমি সেই
প্ৰতিভাসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ বা আৰু আমি 10গৰাকী লাভলীনা পাব পাৰোঁ? এই কুৱেশ্যনটোত মই এইটো এনচাৰ দিব বিচাৰিম যে আমাৰ অসমত মই ভাবোঁ সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমাৰ কোচেছৰ প্ৰব্লেম। যেতিয়া আমি বাহিৰত খেলিবলৈ যাওঁ, যিহেতু মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ 2012ত, মই প্ৰথম নেশ্যনেল খেলিলোঁ, নেশ্যনেলত মেডেল লগাৰ পিছত মই মানে মোৰ কেম্পত থকা হ'ল। তাৰ ফলত মই যোনকেইজন বাহিৰৰ কোচ হয় বা নেশ্যনেল কেম্পত থাকি মই ট্ৰেইনিং কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ, সেইটো এটা ৰিজন হ'ব পাৰে যে মই ভালদৰে ওলাই আহিব পাৰিলোঁ। কিন্তু অসমত এতিয়াও আমি বিচাৰোঁ যে বহুত ল'ৰা ছোৱালী আহে বা মই খেলি আহিছোঁ, মোৰ ওচৰত আহে আৰু কয় যে ক'ত শিকিম আমি। চেণ্টাৰো লাহে লাহে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ফেচিলিটিজো লাহে লাহে দিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু কোচেছৰ প্ৰব্লেম। মই ভাবোঁ আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা এনভাইৰনমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব লাগে যে য'ত কোচেছ আমি নিজে উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ কোচেছ উলিয়াব পাৰে। কাৰণ বহুতো প্লেয়াৰ আছে বা যিদৰে NIS পাটিয়ালা NISত যিদৰে কোচেছসকলে ডিপ্ল'মা লৈ আহে, তাৰপিছতহে কোচৰ তেওঁ যোনটো মানে কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাৰ অসমতে যদি এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম বনোৱা হয় য'ত আমাৰ যোনবোৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ আছে বা যিসকলে কোচিং কৰিব বিচাৰে, তেনেকুৱা এটা যদি যেনেদৰে এটা ছিষ্টেম বনাব পৰা যায়, কোচেছ উলিওৱাৰ এটা ছিষ্টেম বনাব পৰা যায়, মই ভাবোঁ বহুত বেছি বেনিফিট হ'ব। যাৰ ফলত যেনেদৰে হাৰিয়ানাত বহুত কোচেছ ওলাই গ'ল, তাৰ ফলত তেওঁলোকৰ স্পৰ্টছ এটা বেলেগ এটা লেভেলত লৈ গ'ল। আমাৰ অসমত এইটো বস্তু নহয় যে আমাৰ কোচৰ কাৰণে 1-2জন NIS কোচ আছে আৰু তেওঁলোকে কিমান ল'ৰা ছোৱালী শিকাব। 2-3জন কোচে বহুত বেছি ল'ৰা ছোৱালী শিকাব নোৱাৰিব মই ভাবোঁ। কিন্তু তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা এটা সৃষ্টি কৰে য'ত আমি কোচ আমি অসমৰ পৰাই উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ বহুত আছে যি কিছুমানৰ জব নাইও, তেওঁলোককো লৈ পিনি যদি প্ৰথম এটা বেছ উলিয়াব পৰা যায়, মই ভাবোঁ বহুত বেনিফিট হ'ব। মই চাইনা, আমেৰিকা এইবিলাকৰ কথা বা কোৰিয়া, জাপানৰ কথা বাদেই দিলোঁ। আপুনি যিহেতু মই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰৰে যদি আপুনি হাৰিয়ানাৰ কথা কৈছে, পাঞ্জাৱৰ কথা কৈছে, আপুনিতো তাৰ খেলুৱৈসকলকতো লগ পায়েই থাকে, হাৰিয়ানাৰ খেলুৱৈসকল বা পাঞ্জাৱৰ খেলুৱৈসকল। আপুনি হাৰিয়ানাৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা পাঞ্জাৱৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বা আমাৰ অসম, কি পাৰ্থক্য দেখা পাইছে? মই যদি ভাৰতৰ ভিতৰতে যদি আপোনাক তুলনাটো কৰিব কওঁ যে তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থাটো আৰু আমাৰ ব্যৱস্থাটো, আপুনি যদি 5 বছৰ বা 6 বছৰ আগলৈ গুচি যায়, সেই আপুনি যিটো সময়ত ধৰক সৰু পথাৰত আছিল, বৰপথাৰত আছিল, সেই সময়ত বা হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী উদীয়মান খেলুৱৈ তেওঁৰ পোৱা সুবিধাখিনি আৰু আমাৰ অসমৰ উদীয়মান খেলুৱৈ পোৱা সুবিধাখিনিৰ মাজত পাৰ্থক্য কেনেকুৱা দেখিছে? পাৰ্থক্যটো এইটোৱে হৈছে যে হাৰিয়ানাৰ যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী হয় তেওঁলোকে সকলোৱে ইচ্ছুকো হয়, চাবলৈ গ'লে ইচ্ছুকো হয় আৰু এৱেৰনেছটো আছে তেওঁলোকৰ। আৰু ইমানেই আছে যে এজন ছিনিয়ৰ কোনোবা প্লেয়াৰ হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ একাডেমি খুলি পিনি শিকাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰে। আমাৰ সেইটো বস্তু নাই। আমাৰ ছিনিয়ৰ কোনোবা যদি প্লেয়াৰ থাকেও তেওঁলোকে এটা জব লৈ পিনি ছেটেল হৈ যোৱাটো মই দেখা পাওঁ। হাৰিয়ানাত সেইটো বস্তু নহয় যে তেওঁলোকে জব লৈ পিনি ছেটেল হৈ নাযায়, তেওঁলোকে নিজৰ একাডেমি খোলে। এখন একাডেমিত যিমান যি নহ'লেও কমচে কম 100জন প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰে। আমাৰ সেনেদৰে একাডেমিৰ ছিষ্টেমটো কম। মই ভাবোঁ আমাৰ তাতো যদি এনেকৈ যদি ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰক যদি সুবিধা দিয়া হয়, তেওঁলোকে একাডেমি খোলাৰ যদি প্ৰচেছ কৰে, মই ভাবোঁ এখন প্ৰত্যেকটো জেগাতে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে যদি এখন সৰু সৰু একাডেমি হয়, তাৰ ফলত মই ভাবোঁ বহুত ল'ৰা ছোৱালী ওলোৱাৰ চান্স থাকিব। অৰ্জুন, one question I want to ask you that lack of proper infrastructure is the basic problem of our players. Lack of proper infrastructure. Do you face such kind of problem in your state? Yeah, clearly infrastructure plays an important role. I feel, for example, if I talk about badminton in specific, me being in Hyderabad and having a huge setup like the Gopichand Academy draws in a lot of people, like youngsters. I would say the main problem in India is people not dreaming big. You see younger athletes, for example, if you are in Gopichand Academy, the younger athletes see Olympians, Asian Games medalists, compete, Commonwealth, see all these successful athletes while growing up, and that helps the younger athletes in dreaming big. If you see certain smaller states,
their main objective, or the senior players, their main objective of the senior players is to end up with a job and then just settle down somewhere. So people, the younger athletes growing up in these smaller states, see their seniors being happy with a job, and that's how they dream. They dream to get a job and just get settled somewhere. But when these bigger infrastructure or when the bigger facilities come into play, the younger athletes tend to see Olympians or be it medalists, and then their dreams start changing. Their dreams gets big, and they want to end up like their seniors eventually. So I feel infrastructure plays a huge role. I am talking specifically about badminton. If I talk about Northeast, there's been a huge facility that's come in Guwahati, the National Center of Excellence for Badminton. They have robbed in a huge talent. I mean, a coach who has been an Olympian, who has been a medalist, called Sozunov. He is like a huge experienced player. He has been robbed in as a coach. So that draws in a lot of younger athletes, a lot of players. There's like a sports science team. So such a facility, such an infrastructure brings more players into the act, and I feel that plays an important role in bringing up more medalists and more Olympians in the future. It's obviously easier said than done, but that's again a long-term process. But I feel the start of it should be a dream that is big enough to achieve a medal or something like that. Thank you. লক্ষ্য কোৱাৰ মই লাভলিনাই যিটো প্ৰসংগ উনুকিয়ালে সেইটোকে আঁত ধৰি পেলাই মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, তেনেকুৱা কিবা পৰিকল্পনা, ধৰক আমি খুব ডাঙৰকৈ নহ'লেও মাইক্ৰ' লেভেলত আমি কিছুমান কথা চিন্তা কৰিব পাৰোঁ। জিলা হিচাপে আজিকালিতো আমাৰ চৰকাৰে সমজিলাও কৰিছে প্ৰশাসনিক উন্নয়নৰ কাৰণে, কিন্তু ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি প্ৰশিক্ষণ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমি কৰিব পাৰোঁ, বা অসম অলিম্পিক সন্থাই যদি তেনেকুৱা কিছুমান পৰিকল্পনা হাতত লয়, তেনেকুৱা কিছুমান পৰিকল্পনা আছেনে যে কি ধৰণে আমি চুকে কোণে আমি ৰিচ কৰিবগৈ পাৰোঁ, পাবগৈ পাৰোঁ, ঢুকি পাবগৈ পাৰোঁ? হয়, ভূঞা ডাঙৰ ইতিমধ্যে খেলো ইণ্ডিয়াৰ যি মিনি চেণ্টাৰসমূহ হৈছে ৰুৰেল এৰিয়াত হৈছে, কিন্তু যিটো লাভলিনাই কৈছে খুব প্ৰাসংগিক কথা যে প্ৰশিক্ষকৰ যি অভাৱ, আৰু এই খেলো ইণ্ডিয়া মিনি চেণ্টাৰসমূহ কিছুমান প্ৰাক্তন খেলুৱৈৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে, কিন্তু তেওঁলোকো প্ৰফেশ্যনেল কোচ নহয়। চ' অসম অলিম্পিক সন্থাই এই দিশেৰে বহুতখিনি আলোচনা বিলোচনা কৰি আমি আমাৰ এই কাৰ্যকালত ইতিমধ্যে আমি প্ৰায়ৰিটি স্পৰ্টছৰ আমি 6-7খন যি ফ'কাছ স্পৰ্টছ, য'ত আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত মেডেল প্ৰস্পেক্ট আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ কথা বতৰা পতা, যাতে যিসকল প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ অন্তত যিসকল ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰা আৰু তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি অহাটো। এতিয়া কথা হ'ল, বহু ক্ষেত্ৰত লাভলিনাই কোৱাৰ দৰে NIS কোচিং কৰিবলৈ বা এটলিষ্ট 6 উইকছ যিখন ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন ল'বলৈ যাবলৈও নিজৰ তেওঁলোকে পকেটৰ ধন খৰচ কৰি যাব লগা হয়, গতিকে তেওঁলোকে ইচ্ছুক নহয় প্ৰথম কথা। সেইকাৰণে আমি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ আছাম, আছাম অলিম্পিক এছ'চিয়েশ্যন আৰু 6-7খন এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত প্ৰাথমিক আমি কথা বতৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে প্ৰথম অৱস্থাত এটলিষ্ট বেছিক হেণ্ড হোল্ডিংখিনিৰ কাৰণে প্ৰাক্তন খেলুৱৈসকলক আনি সৰু সজাই আমি স্পৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ লগতো কিছু প্ৰাথমিক কথা আৰম্ভ কৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ যাতে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ নি এটলিষ্ট 6 উইকছৰ আমি ধৰা হওক ফুটবলৰ এতিয়া অইল ইণ্ডিয়াত বহুত ফুটবলাৰ আছে, অসম পুলিচত আছে, বিদ্যুৎ পৰিষদত আছে, অন্যান্য PSUছবোৰত আছে। তাৰ পৰা যদি আমি 6 উইকছৰ কাৰণে 200জন প্ৰাক্তন খেলুৱৈ আনিব পাৰোঁ আৰু এই 6 উইকছৰ কোচিংটো কৰাব পাৰোঁ, ঠিক সেইধৰণে বক্সিঙত আমি যদি প্ৰথম অৱস্থাত 50জন বা 100জন প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যি ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক আনি 6 উইকছৰ যদি কোৰ্চটো আমি কৰাব পাৰোঁ, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এটা স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা কৰা হওক। চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোক যাতে পাটিয়ালা NIS কোচিংটোলৈ যায় বা সেই ফেডাৰেশ্যনে ৰিকমেণ্ড কৰা কোচিঙৰ কাৰণে যাব পাৰে। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা যে বৰ্তমানৰ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে, কোচিং অফ কোচেছ যিটো সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, যাতে তেওঁলোককো যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কোচ আনি আমাৰ সৰু সজাইতে হওক বা আমাৰ ইনফ্ৰাবোৰত তেওঁলোকক যাতে একেবাৰে শেহতীয়া যিসমূহ আপগ্ৰেডেশ্যন হৈছে ইয়াৰ ওপৰত যাতে তেওঁলোকক আপডেট কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে অসম অলিম্পিক সন্থাই ইতিমধ্যে মই কোৱাৰ ধৰণে প্ৰায়ৰিটি স্পৰ্টছৰ আমি এছ'চিয়েশ্যনসমূহৰ কথা বতৰা পাতিছোঁ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে হ'ল কি, এটা কেৱল চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিলে নহ'ব, এটা পাব্লিক প্ৰাইভেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ লাগিব, য'ত মিডিয়াৰো এটা সাংঘাতিক ৰোল থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহযোগিতা পাম।
সেইটোতো হয়, আমি যিমানলৈকে পাৰোঁ সহযোগিতা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কিন্তু মই যিটো প্ৰশ্ন লাভলীনাকো যাম, কিন্তু মই আপোনাকো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো খেলুৱৈসকলৰ লক্ষ্য খুব সীমিত। এনেকুৱা হয় যে তেওঁ ভাল খেলে বা মই ভাল খেলোঁ বা আপুনি ভাল খেলে, খেলাৰ পিছত এটা চাকৰি হয়, সেই চাকৰিটোতে সকলোৰে গোটেই বস্তুখিনি আপুনি মানে কিমান মানে মই নাজানো, আপুনি হয়তো পাইছে। এইটোত মই এটা কথা ক'ম ডাঙৰীয়া, এতিয়া হ'ল স্পৰ্টছ পাৰ্চনৰ এম্বিশ্যন স্কাই ইজ দ্য লিমিট। এতিয়া চাকৰি পাবৰ কাৰণে কিন্তু স্পৰ্টছ পাৰ্চনে আপুনি খেলাৰ সংখ্যা খুব কম পাব, এইটো লাভলীনাই জানিব। এতিয়া আমাৰ ফেডাৰেশ্যন বা এছ'চিয়েশ্যনসমূহেও এটা নেশ্যনেল মেডেল, আনহে নালাগে কিছু ফেডাৰেশ্যন এনেকুৱা পৰ্যায়ত গৈছে কি তেওঁলোকে এছিয়ান গেমছৰ মেডেলৰ কাৰণে আশা নকৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে অলিম্পিক পডিয়ামটোহে মেইন। চ' এতিয়া কিন্তু বাই ডিফল্ট ঠিকে আছে, নেশ্যনেল গেমছত আমি এটা মেডেল পালোঁ, আমাৰ এজন খেলুৱৈয়ে তেওঁৰ ৰাজ্যত চাকৰিটো পালে, কিন্তু সেই দৃষ্টিৰে কিন্তু এতিয়া খেলুৱৈয়ে নেখেলে। এতিয়া আমি যদি চাওঁ বা আমি এই কথাটো আমি যেতিয়া বা কালিও এটা আলোচনা চক্ৰত আহিছোঁ যে আনব্লকিং স্পৰ্টছ এজ এ কেৰিয়াৰ, এতিয়া স্পৰ্টছ কেৰিয়াৰটো জব নহয়, এতিয়া ইটছ এ নেশ্যনছ প্ৰাইড। কাৰণ লাভলীনা আমাৰ ইয়াত বহি আছে, অৰ্জুন বহি আছে। চ' মই ভাবোঁ যে এতিয়া স্পৰ্টছৰ মেইন ষ্ট্ৰীম কেৰিয়াৰটো হৈছে এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেলি কি ধৰণে আমি দেশৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ। চ' এতিয়া সেইকাৰণে যিটো অভিনৱ বিন্দ্ৰা চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ হৈছে বিভিন্ন ছেক্টৰত, আমি কেৱল খেলুৱৈজনে খেলাৰ দিশটো পাৰফৰ্মেঞ্চ দিশটো চালে নহ'ব, তেওঁ ছাপৰ্ট ছিষ্টেম যিটো একেবাৰে তলৰ পৰা, আমি কিয় প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিঙৰ কথা কৈছোঁ প্ৰশিক্ষকৰ, যে তেওঁলোকে তলৰ পৰা সেই খেলুৱৈজনক সেই ধৰণে তৈয়াৰ কৰিব। কেৱল মাত্ৰ ৰাতিপুৱাই গৈ এথলেটিক্সৰ স্প্ৰিণ্টৰ এথলিটজনে ট্ৰেকত গৈ ৰাতিপুৱাই দৌৰি প্ৰেক্টিছ কৰিব সেইটো নহয়, তেওঁক মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব। আৰু আজিকালি আগতে আমাৰ আছিলে কি ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং কৰিব লাগে, আজিকালি কথাটো এনেকুৱা নহয়, আজিকালি কথা হৈছে ৰিগৰাছ ট্ৰেইনিং উইল বাৰ্ণ দ্য এথলিট, গতিকে তেওঁৰ গোটেই এনাৰ্জিটো কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আছে। গতিকে এতিয়া যিসকল খেলুৱৈ খেলক কেৰিয়াৰ হিচাপে লৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকৰ চাকৰিটো কিন্তু শেষ লক্ষ্য নহয়, তেওঁলোকৰ কিন্তু লক্ষ্য বহুত ওপৰত। লাভলীনা, মই এটা কথা আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছে যে এটা দীঘল জাপ মাৰিবলৈ হ'লে দুখোজ পিছুৱাই আহিব লাগে। গতিকে আমি টকিঅ'ত আগবাঢ়িলোঁ, পেৰিছত দুখোজ পিছুৱাই পেলাই লছ এঞ্জেলছত ডাঙৰ জাপটো মাৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ। অকণমান পৰিকল্পনাটোৰ কথা মই জানিব বিচাৰিম। নিশ্চয়, যিখিনি ক'ব পাৰি দেই। হয়, যিহেতু এইবাৰ যি পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে মোৰ বহুত বেছি ভাল নহ'ল, মই মোৰ 100% দিলোঁ, বাট এই দিনটো মোৰ নাছিলে, চ' ৰিজাল্টটো সেনেদৰে নাহিলে। টকিঅ'তকৈ মোৰ এবাৰ মোৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে ভাল আছিলে, টকিঅ'ত ক'ভিডৰ টাইম আছিলে, কিন্তু কয় ন ভগৱানে যোনটো বস্তু দিব মন নাথাকে সেইটো নিদিয়ে। কি বিশ্বাস যে নেক্সট আৰু বেছি ভাল হ'ব বা কিবা ভালৰ কাৰণে মোক ভগৱান আছে। কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰিছে আপুনি নিজক এতিয়াৰ পৰাই, কাৰণ এইটোতো এটা দীৰ্ঘকালীন পৰিকল্পনা লাগিব। যিহেতু লাষ্ট টকিঅ'ৰ পিছত একেবাৰে বাকী সমাজখন বাদ দি মই একেবাৰে পেৰিছৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলোঁ, আৰু অলপ যিহেতু প্ৰত্যেকটো বস্তু এক্সপেৰিমেণ্টে হয়, এইবাৰো যে এটা নতুন প্ৰচেছত আগবাঢ়িম আৰু নতুন সপোন লৈ এইবাৰ মোৰ অলপ টাৰ্গেটটো যে এটা ডাঙৰ টাৰ্গেট আগত নলৈ সৰু সৰু ষ্টেপকৈ যদি মই চিন্তা কৰোঁ, মই ভাবোঁ বেছি বেটাৰ হ'ব মোৰ কাৰণে। যিহেতু আগত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে, এছিয়ান গেমছ থাকিব, কমনৱেলথ গেমছ থাকিব, চ' মই সৰু সৰুকৈ এটা এটাকৈ ষ্টেপ ল'ম, না কি একেবাৰে একদম ডাঙৰ জাপ নামাৰাকৈ মই ভাবিছোঁ। যিহেতু সৰু সৰুকৈ টাৰ্গেট লৈ কৰাটো বেছি মোৰ কাৰণে বেটাৰ হ'ব, আৰু মাইণ্ডছেটটো এনেকাই আছে যে কৰিবতো লাগিবই নিশ্চয়, আৰু লগতে বিচাৰোঁ যাতে মোৰ লগত আৰু ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ অসমৰ পৰা ওলায়, তেতিয়া মই বেছি সুখী হ'ম। যে যিহেতু এইবাৰ যি মোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে, গোটেই অসম যেনেদৰে ৰখি আছিলে যে জিকিম, বা যোনটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে মই নিজে বুজি পাওঁ। যিহেতু মোতকৈ বেছি মোৰ ঘৰৰ ফেমিলি বা গোটেই অসমখনেই মোৰ ফেমিলি হয়, যেনেদৰে যিটো মনোভাৱ চবৰে আছিলে, এজনৰ কাৰণে যিটো আশা কৰি আছিলে, মই ভাবোঁ নেক্সট অলিম্পিকত যদি আৰু 10জন লাভলীনাৰ নিচিনাকৈ খেলিবলৈ যায়, অলিম্পিকত পাৰ্টিচিপেট কৰে, মই ভাবোঁ এজনৰ কাৰণে এক্সপেক্ট নকৰি সেই 10জনৰ কাৰণে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰিব তেতিয়া। হয়, খুব ভাল কথা, আমিও আশা কৰোঁ সেইটো হওক, 10জন 20জন 50জন বহুত হওক, সেইটো আশা আমাৰো আছে। মই আৰু আকৌ এবাৰ আহিম, এটা বস্তু মোৰ দেখুৱাবলগীয়া আছে।
Arjun, we have no more time, but what do you want to say to the next generation of India regarding the field of sport? Please come to the field. Yeah, that's actually a big topic to be discussed on actually. But keeping it brief, I would say today's generation, younger athletes or the generation today are keen on taking up sports and keen on trying out new things. And to them, I would say the best thing to do is to draw inspiration from their neighborhood. As in, yes, obviously, people winning in the international level, people in the country will be very proud of them. But for example, say, Lovelina winning a medal, the Northeast, the younger generation in Northeast would see herself as a neighbor winning a medal, and that's helping them draw more inspiration. Somebody from a neighborhood is winning medals in Olympics. That's a huge inspiration for somebody in the neighborhood rather than taking country as a whole. So I would say draw inspiration from your neighborhood, from your seniors, and dream big. Because in sports, if you have like a limited dream, say, on what Sir and I was saying, like if your dream is to like just end up getting a job and just secure your career, that's not done. I mean, that's not fair once you enter the sport in a professional way. Once you enter sports or once you take up sport as a profession, your dream is to like win medals for the country and to do much more. Give back to the sport later on after your sporting career. It's much more it's a broader prospect than just getting a job, settling down somewhere. So I feel the younger generation has to dream big, see inspiration, get inspired from the seniors, because India is doing well. India is doing well in Olympics or be it any sport. The numbers are going to go higher in the longer run. It's just a matter of time, because everybody, including the government, including the NGOs, the sponsors, and even the athletes are putting in a lot of effort. I feel it's just a matter of time, for us to enter the top 30 countries in medal tally. We are at 71 right now in Olympics, the recent Olympics, but I feel we missed out on a lot of medals, as Sir said, close to say 10, 15, 20 medals we've lost out on. I feel in the longer run, once these, the missed out medals comes into the tallies, I feel we are clearly that we're going to get into the top 30s probably in the next or the next to next Olympics for sure. So I feel the younger generation has to hold on to it, keep following what the seniors has been doing, and draw inspiration at the end of the day. লক্ষ্য কোৱাৰ মই শেষত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বা আপোনাক সুধিব বিচাৰিম যে গোটেইখিনি কথা মোটামুটি আমি চুই গৈছোৱেই, হ'লেও যিখিনি ধৰক আমাৰ পৰিকল্পনা বা আপোনালোক যিটো কথা বাৰে বাৰে আমি কৈ আছোঁ যে আৰু 10গৰাকী আমাক লাভলীনা লাগে, আৰু 10জন আমাক শিৱ থাপা লাগে, আৰু 10গৰাকী আমাক হিমা দাস লাগে। মই সুধিছোঁ আকৌ যে যিহেতু আপুনি কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৰে আপোনালোকে ভিজনেৰী লিডাৰ্ছ পাইছে, ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ সহায় পৰ্যাপ্তভাৱে আপোনালোকক অসম অলিম্পিক সন্থাক অনাগত সময়ত কৰিবনে, সহায় সেইখিনি দিবনে? নিশ্চিত ৰূপত। শেষ প্ৰশ্ন আপোনাৰ, মই কোনো ৰাজনৈতিক কথা নকওঁ, যিয়ে চৰকাৰ নাথাকক লাগিলে, কাৰণ স্পৰ্টছটো এটা অট'নমাছ ছাবজেক্ট আৰু চৰকাৰৰ হৈছে ইয়াক সুবিধা কৰি দিয়াটো এখন জনকল্যাণকামী চৰকাৰ, গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত হৈ অহা। আৰু আজিৰ তাৰিখত যিহেতু ক'লোঁ যে স্পৰ্টছ এটা প্ৰায়ৰিটি ছাবজেক্ট, মই কথাটো আপোনাক যিটো নিশ্চিত ৰূপত কৰিব। মই লগতে উনুকিয়াই দিছোঁ যে কথাটো এইটো কাৰণে মই খোলাকৈ আপোনাৰ লগত পাতিব খুজিছোঁ যে কিছুমান ঢেৰ ৰিউমাৰ ওলাই থাকে ন, আমুকে আমুকক সহায় কৰিব নকৰে, মই বাকী ডিটেইলছত মই নাযাওঁ, সেইকাৰণেহে মই কথাটো খোলাকৈ দিছোঁ। তেনেকুৱা কথা হ'বই নোৱাৰে, কাৰণ আপুনি চাওক অসমৰ ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ যিটো ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন চিন্স 2016, যে ছাফ গেমছ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, অত্যন্ত সফল ছাফ গেমছ আছিল। আৰু সেই খেলখনৰ কথা এবাৰ পেৰিছৰ পৰা কৈছে নাদিমে, যেতিয়া তেওঁ জেভলিনত গ'ল্ড মেডেল পালে, তেওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছ মিটখনতে কৈছে যে মই নীৰজ ভাইৰ লগত গুৱাহাটী ছাফ গেমছত প্ৰথমটো মেডেল পাইছিলোঁ আৰু নীৰজ ভাইৰ লগত মই হাৰিছিলোঁ। চ' তাৰ পৰা যি ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন, আজি লাভলীনাই নিজেই গম পাব যে অংকুচিতাৰ যিটো জাৰ্ণি, আমাৰ গুৱাহাটীৰ যিটো ওমেন ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপ, ইণ্ডিয়া অ'পেন হৈছিল, আমাৰ ফিফা আণ্ডাৰ-17 হৈছিল, বহুত গুৱাহাটীতে লিগেচি আছে, অসম চৰকাৰে নকৰিলেও সম্ভৱ নহয়। আপুনি যিটো কথা সুধিব বিচাৰে তাৰো মই উত্তৰ দিওঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
আপোনাৰ সভাপতি যিহেতু হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সহায় কৰিব জানো এইটো নহয় জানো আপোনাৰ প্ৰশ্ন মই আপোনাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ শুনক মই আপোনাক কিয় কৰিব লগা হ'ল প্ৰশ্নটো যে এনেকুৱাও হৈছে যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালপন্থী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাপন্থী কথা ওলাইছে একজেক্টলি মই আপোনাৰ সেই প্ৰশ্নটোৰে উত্তৰ দিওঁ আপুনি প্ৰশ্নটো খোলোচাকৈ নক'লে মই প্ৰশ্নটো উনুকিয়াই দিছোঁ গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছ 2022 2023 গোৱা নেশ্যনেল গেমছ তালৈকে অসম অলিম্পিক সন্থাই দল পঠিয়াইছিলে আৰু অসম চৰকাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2টা দলক বিমানত পঠিয়াইছিলে যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে বিৰল ভাৰতবৰ্ষৰ কোনো ৰাজ্যই বিমানযোগে খেলুৱৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত নপঠিয়ায় আৰু যি উন্নত মানৰ কিট দিয়া হৈছে বা তেওঁলোকৰ ৰেমুনাৰেশ্যন আৰু ঘূৰি গৈ যিসকলে মেডেল পালে সকলোকে চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে ইয়াত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাহে ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰখনৰ উত্তৰণৰ কথা আমি সকলোৱে সমানে ভাবোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কোনো বেৰিয়াৰ নাই একদম আপুনি কোৱা কথাকেইটা আখৰে আখৰে ফলিয়াওক মই সেইটো আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিম লাভলিনা শেষত মই আহিছোঁ এইটো কথা আচলতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত কিমান 100% প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত নহয় লাভলিনাই আজিকালি বাইক চলোৱা হয়নে নহয় আগতেতো RX-100 চলোৱা হৈছিল হয় বাইক চলোৱা হয় মই খুব ভাল পাওঁ হয় মোৰ যিমান দূৰ খবৰ আছে লাভলিনাই আগতে সৰু পথাৰত যেতিয়া তেখেতে পঢ়ি আছিলে হাইস্কুল লেভেলতে তেখেতে RX-100 তেতিয়াৰ পৰাই RX-100 চলাই ভাল পায় আৰু তেতিয়াৰ পৰাই সাধাৰণতে আমাৰ ছোৱালী বুলি ক'লে যে ছোৱালী এইটো কাম নকৰে ছোৱালী এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে লাভলিনাই সেই কামটো কৰি ভাল পায় যিটো ছোৱালীয়ে সাধাৰণতে নকৰে বুলি মাক দেউতাক বা সকলোৱে মনত ভাবে যে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে যিটো কথা তেখেতৰ মাক বা দেউতাকক সুধিলে আটাইতকৈ বেছি গম পোৱা যায় আৰু এটা কথা মই কওঁ লাভলিনাই অসমীয়া আহাৰ খাই খুব ভাল পায় হয়নে মাছৰ টেঙা হয়নে হয় বাহিৰলৈ গ'লে কি কৰা যায় বাহিৰলৈ গ'লে পোৱা নাযায় মনত পৰে ন নিশ্চয় মনত পৰে বহুত মনত পৰে আৰু অহাৰ লগে লগে ঘৰত সেই ভাতটো ৰেডি হৈ থাকে হয় আৰু এটা কথা যে লাভলিনা যি স্থানতেই নাথাকক কিয় অসমীয়াটো বুকুত লৈ থাকে কেনেকৈ লৈ থাকে মই অকণমান দৃশ্যাংশ শেহত দেখুৱাই পেলাই মই চাম আপ কৰিম মৃণালদা মই এটা প্ৰশ্ন ল'বলৈও চেষ্টা কৰিম ৰাজীৱ মই এটা ক্লিপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বোলে বিহু চেকচেকি ধিনকিতি ধিন দাও দাও বোলে বিহু চেকচেকি ধিনকিতি ধিন দাও সম্ভৱতঃ তেখেতৰ ভগ্নী হয় এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশটো লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ মাজত আমি সদায় দেখা পাওঁ আৰু সেইবাবেই লাভলিনাক লৈ আমি গৌৰৱ কৰোঁ আৰু সেইবাবেই আমি আশা কৰোঁ যে লাভলিনা আৰু আগবাঢ়ি যাওক আৰু এই ধৰণেই বিশ্বসভাত জগত সভাত অসমীয়াৰ নাম উজ্জ্বল কৰক আৰু সদায় জিলিকি থাকক মই আশা কৰিম এইগৰাকী লাভলিনা সদায় আমাৰ মাজত থাকক এইগৰাকী লাভলিনা সদায় অসমৰ হৈ থাকক ভাৰতৰ হৈ থাকক আৰু পৃথিৱীৰ হৈ থাকক থেংক ইউ লট মিষ্টাৰ অৰ্জুন বহুত ধন্যবাদ লক্ষ্য কোঁৱৰ বহুত ধন্যবাদ লাভলিনা এইখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে মৃণালদা এটা যদি প্ৰশ্ন ল'ব পাৰোঁ Thank you, Sunit. We do have some questions. If time permits, I will love to take more than one. অনুৰোধ কৰিছোঁ সৰুকৈ কমকৈ প্ৰশ্নটো কৰক এণ্ড পেনেলেও যাতে স্মল ইন a brief way you can give the answer. Dimple Haud. Where are you? Dimple. Hello, Ba. So my question is that being an emerging icon for the new generation of sports enthusiasts, so what are your exhortations for the emerging talents in this field? Question to এইটোৱে নহয় জানো যে মোৰ যি মই কি বিচাৰিম আপোনাৰ জাৰ্নিৰ পৰা মানে কেনেকৈ আপুনি মানে নিউ জেনেৰেশ্যনটোক হেৰি কৰিব আৰু এইটোৱে মানে নিউ জেনেৰেশ্যনক মই কিদৰে ইনস্পায়াৰ কৰিম মোৰ সপোন বহুত আছে যিহেতু অসমৰ যিমান মই অলিম্পিক খেলোঁ বা অলিম্পিকৰ পৰা গ'ল্ড মেডেলেই কিয় লৈ নাহোঁ অসমখনক আগবঢ়াই নিয়াটো মোৰ বহুত ডাঙৰ সপোন যিহেতু মই যিটো পৰিৱেশৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ যিখিনি মই ষ্ট্ৰাগল নিজৰ লাইফত কৰিছোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ যে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত এতিয়াও সেইটো পৰিৱেশ আছে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ এটা হোপ নাই যে কি কৰিব তেওঁলোকে কিছুমান বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে য'ত পঢ়ি পিনি ওলাই যোৱাটো অসম্ভৱ মই ভাবোঁ এটা লেভেললৈকে পঢ়িব বা অলপ বিয়া পতাৰ বয়স হ'ব বিয়া পাতি গুচি যাব মই বিচাৰোঁ যে তেনেধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালীক মই হেল্প কৰিব পাৰোঁ যেনেদৰে আমাৰ চাহ বাগানত কাম কৰা ল'ৰা ছোৱালী বহুত আছে
সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে যদি মই কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ সেইটো মোৰ অলিম্পিকৰ গ'ল্ডতকৈ ডাঙৰ বেছি সপোন হ'ব চ' মই যিহেতু সেইটো কাৰণে কৈছোঁ যে নেক্সট অলিম্পিকত মই যাতে আৰু প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ যিহেতু গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কৰি আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে আগত সেইখিনি বহুত কিন্তু আমি নিজেও যদি এইটোৰ যে আমি ধৰি লওঁ যে আমি কৰিম মই সেইটো আগতেও কৈছোঁ যে একাডেমীৰ কথা যদি আমাৰ যোনবোৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰে হয় তেওঁলোকে যদি একাডেমী খুলি পিনি যদি সহায় কৰিব চেষ্টা কৰে অসমখনক মই ভাবোঁ সেইটো বহুত বেনিফিট হ'ব আৰু ময়ো নিজৰো তেনেকুৱা পৰিকল্পনা আছে যে ভৱিষ্যতে মই আমাৰ অসমখনক আৰু বেছি সহায় কৰিব পাৰোঁ কাৰণ অসমে মোক বহুত দিলে এতিয়া মোৰ সময় যে মই অসমক কিবা দিওঁ Thank you, ba. Next question to Lokho Kumar, Reki Noor Ahmed. Ala pohorle aha, come over. নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো যে যোৱাটো সময়ত যি পেৰিছ অলিম্পিক হ'ল তাৰ আগত যে অনুশীলনৰ কাৰণে আমাৰ মানে প্ৰেক্টিছ মেচ খেলুৱৈসকলক কৰা হয় সেই সময়ছোৱাত আমি দেখিছিলোঁ যে গুজৰাটৰ দৰে ৰাজ্যখনক ভাৰত চৰকাৰে 79 কৰোৰ টকা দি মানে অনুশীলনৰ কাৰণে পইচা দিছিল কিন্তু অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহক মাত্ৰ 5 কোটি বা 4 কোটি টকাতে সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখে কিয় মানে আমাৰ সৈতে এই মানে ডিছক্ৰিমিনেশ্যনটো কৰা হয় আচলতে তুমি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছা মই ভাবোঁ অকণমান গোটেই বিষয়টোত ভালকৈ সোমাই যদি গোটেই বিষয়টো হেৰি কৰা হয় এই অধ্যয়ন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে গম পোৱা যাব সন্মুখতে লাভলীনা বহি আছে লাভলীনা অসমৰ ছোৱালী টপ স্কিমত কেনেকৈ বেনিফিট হৈছে তেওঁ গম পাব গতিকে আমাৰ টপ স্কিমত বহুত খেলুৱৈ আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা যিহেতু অলিম্পিক প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা মণিপুৰৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ আৰু অসমৰ লাভলীনা গতিকে মীৰাবাই চানুৱে টপ স্কিমৰ পৰা কি ধৰণে বেনিফিটেড হৈছে বা আমাৰ নীলকান্ত শৰ্মা যিগৰাকী মণিপুৰৰ হকী প্লেয়াৰ মেডেলিষ্ট আৰু লাভলীনা সেইখিনি আমি জানোৱেই গতিকে তোমাৰ প্ৰশ্নটো আছিল চাগে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত খেলো ইণ্ডিয়া চেণ্টাৰৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কিমান গ্ৰেণ্ট ইন এইড দিছে সেইটো ক্ষেত্ৰত গুজৰাট এখন বৃহৎ ৰাজ্য হিচাপে তেওঁলোকে পাইছে বহু টকা কিন্তু একেটা সময়তে আমি যদি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা কওঁ অৰুণাচল প্ৰদেশে 200টা চেণ্টাৰ পাইছে আমিও 150টাধিক চেণ্টাৰ পাইছোঁ গতিকে এই গোটেই বিষয়টো খুব ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছত এই গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে ট্ৰান্সপাৰেণ্টলি পাব গতিকে এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বহুত সময়ত সংবাদ মাধ্যমত আমিও পাওঁ কিন্তু একেটা সময়তে এই কথাও চাব লাগিব যে লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ দৰে খেলুৱৈ ভাৰত চৰকাৰৰ সেই স্কিমৰ দ্বাৰা কিমান বেনিফিট হৈছে গতিকে আমি কিছু ক্ষেত্ৰত কৃতজ্ঞও হ'ব লাগে চৰকাৰৰ ওচৰত আমাৰ যিমানেই ভাল এথলিট ওলাইছে ভাৰত হিমা দাসৰ কথা কওক অম্লান বৰগোহাঁইৰ কথা কওক কোনো ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যি সহযোগিতা সেই সহযোগিতাত ত্ৰুটি কৰা নাই ধন্যবাদ Last question to Arjun and it actually is from me. What is the band strength of Indian badminton scenario for next 5 to 10 years both in male and the female? I feel we have like a good strength. I mean, if you want to call it bench strength as well, because when you see the just concluded Olympics, we had Lakshya Sen performing incredibly. He's just 23 years old, if you see, and then he has like a long prospect. He's seen as a prospect, and he's obviously giving us results. So for men's singles, we have a lot of prospects such as Lakshan. There's a youngster called Priyanshu as well doing well. And back at the National Center, we have many singles players coming up under Gopi sir, and Kashyap, who was a Olympian and a medalist, has taken up coaching very seriously. And then there's like a huge prospect and a future to see in men's singles as well. And if you talk about men doubles, Chirag Satvik has been the world #1 last year, and that's like a huge performance. No other Indian has become world #1 in has never become a world #1 from doubles. So that's like a huge inspiration for all the athletes coming up in the center. You talk about women doubles, we have Ashwini, who's like a huge inspiration. She's leading the women doubles sector still, even at this age she's like leading the sector. You have Gopi sir's daughter Gayatri Gopichand and Teresa Jolie, who is now leading the women doubles ranking. How old is she? All of them I'm talking are 21, 22. So Gayatri is 21. So we have like a huge, there's like a 10-year where you can like see 2 Olympics at least where they are winning medals or performing. Not just Olympics, you have the Asian Games, Commonwealth, all of which is like equally important.
So there's like a huge prospect in badminton if you talk specifically, and I feel badminton in the near future or in the next Olympics is going to deliver more medals than they've done before. Yeah. Thank you from my side. Thank you. বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছৰ সেশনটোলৈ আমি সাজু হওঁ থেংক ইউ অৰ্জুন থেংক ইউ লক্ষ্যপুৰ থেংক ইউ লাভলিতা ধন্যবাদ Thank you, everyone. Next session is about ourselves. That's about media. Thank you. Go ahead. You can go and do it. We'll be needing 5 minutes to just change over the setup. Thank you. I can do a help. We believe in a nourished nation. We believe in a self-sufficient India. We believe in a future that stays unadulterated. We are Annapurna. Founded in 1952 by the late Sri Gaurango Chandra Ghosh on the ideals of pure living, we've become one of the leading FMCG brands in Northeast India, driven by our unwavering commitment to your well-being. With his dynamic vision and strong leadership, Mr. Shubir Ghosh is dedicated to carrying forward the founder's legacy and transforming the Annapurna Group into a beloved brand across India. With a heritage of more than 70 years, today we proudly present a diverse range of products, including ghee, paneer, sauces, spreads, pickles, jams, jellies, fruit Okay, squashes, let's go fruit and for the beverages. next session. Can we request the people who are standing in front of dais, sit down, please. Sir, can you just take a seat? Yeah. I know Lovelina has too many fans. Why not? This is about media. And I'm sure all the students, you have a lot of questions on that. And including today's opinion poll is also on that. I can want to run the opinion poll once again on the screen. Can I have the opinion poll question, which is directly linked to this session? For hard socio-political news, do you bank on what? Conventional media, print on television, and alternative media, digital. That's the opinion poll of today's first half. So my take that 2024 Lok Sabha election has completely proved that legacy media can be challenged by alternative media platform, which actually have outsmarted the traditional outlets and given democracy a new dimension. Those who had followed 2024 Lok Sabha election, both especially in the north and the south, everybody knows what was the scene. This panel is beyond breaking news, reimagining journalism for a healthy democracy. We'll explore that shift. I will now request editor of Nandini, Maini Mohan, to come to the stage, and she'll be the moderator of this session. May I have Maini Mohanto? Maini Mohanto, please come on stage and I think she just has gone out. Come over.
culture. A youth's dream gave birth to Hadin. With this started the glorious journey of Hadin, captivating the heart of Assam, the amalgamated dreams of that youth. Gave birth to a new historical beginning. 1995, witnessing the authenticity of daily coverage, gave birth to a new dawn, Pratidin. With increased responsibilities, Hadin Pratidin became indispensable part of Assam. Bold speech and free spirit. But threats were imposed on the courage. Yet, Pratidin did not cease. Bagged the Limca Book of Records for the most widely circulated newspaper. With this joined Sahitya Harathi, Hathori, Nandini. 2013, the same man saw another dream and began a new era, Pratidin time. Anyway, we are actually running ahead of time. It's good. Generally, conclaves are always running behind schedule, but we are running ahead of time. Next session is Beyond Breaking News, Reimagining Journalism for a Healthy Democracy. The 2024 Lok Sabha election has proved beyond doubt that legacy media can be challenged by alternative media platforms, which have completely outsmarted the traditional outlets and given democracy a new dimension. Television channels, newspapers have today a great competition from the digital media, and they are getting popular by the day. This panel, Beyond Breaking News, Reimagining Journalism for a Healthy Democracy, will explore that shift. This panel has got both sides, both from the traditional legacy media as well as digital media. Editor of Nandini, Maini Mohanto, will be the moderator. I would like to welcome Maini Mohan to the stage. And the panelists are Jogendra Jadhav. He doesn't need an introduction for Indian audience. The final words on election matters since we were a kid. Please, Mr. Jadhav. Sanjay Sharma, 4 p.m. News, who has North India has completely changed the entire landscape of the news. I'm a great fan of 4 p.m. Patricia Mukim, editor of Shillong Times, definitely old school. She is an columnist, now editor of Shillong Times. And Karma Pajar, East Mojo. Please come over. Ms. Mohanta will felicitate each of our panelists. You have popularized our gamusa so much. Yes, I should get some royalty on SB's. I think I am. If I had an opportunity, I would love to.
This session will be for 1 hour, and I will try to reserve 10 minutes for a Q&A. Haryana election was over. Exit poll has come. Mr. Yadav is from Haryana, and I'm sure this will be a very interesting session. Over to Mrs. Maini Mohanta. Good afternoon, everyone. This is my privilege to be among you wonderful people. Let us welcome my guest. Mrinal already introduced them, and actually they need no introduction. Welcome Yugendra ji to my session. Welcome Sanjay ji. Welcome Karma ji. And last, because ladies first in everything in India, as it is ladies session, I welcome ladies last, but not least, Patricia Mukim. Today's topic is beyond breaking news, reimagining journalism for a healthy democracy. In an era of overload of information, our lives as readers, listeners, consumers of news revolves around headlines. Meanwhile, for journalism, for media houses, our work is dominated by breaking news. So how do we, in this, fast changing time, fast-paced, how do we continue to remain as a fourth pillar of democracy by giving information, unbiased information to the public, providing platform from different views, and holding those in power accountable? Do we inspire people for informed participation in democratic process? All these questions will be discussed by our esteemed panelists. They are very experienced. So without wasting time, I'll first, and another thing is that this session will be both, they asked me to conduct in both Hindi and English for our panelist convenience. But thing is that a statutory warning, listening to my Hindi, please guys, don't run away from this hall. Because once I interviewed Yugendra ji, you remember I once interviewed for Protidin Time, and I started speaking Hindi, and listening to my Hindi, Yugendra ji asked me to put questions in Assamese. So it was easier, surprisingly, it was easier for him to follow Assamese, my Assamese, than my Hindi. So it's a warning. So without wasting time, first of all, let's start from Yugendra ji. So what you see beyond breaking news? So what is the responsibility of media, and what you see, what you expect beyond breaking news? Thank you. First of all, I should begin by saying that I'm the odd person out, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ नहीं, कभी नहीं रहा. जब मुझे सड़क पे लोग मिलते हैं तो कहते हैं आप पत्रकार हैं. But the fact is, I have not spent one day of my life doing journalism. I've been on television, I write for newspapers, but I'm not a journalist. So I know much less than all my friends do. So forgive me for that. मैं बिल्कुल एक आउटसाइडर की तरह बोलूँगा, जिसको न्यूज़ रूम के अंदर क्या होता है मुझे नहीं पता. मैं तो सिर्फ बाहर से देखता हूँ, और देखता हूँ तो कई चीज़ सोचता हूँ. आपने कहा बियॉन्ड ब्रेकिंग न्यूज़ क्या हो सकता है, री इमेजिनिंग. मैं बहुत एलिमेंट्री चीज़ें कहता हूँ कि आज जो हो रहा है, दो तरह की चैलेंजेस हैं. एक तो ये है कि मीडिया को हम ब्रेकिंग न्यूज़, टीआरपी, इस रेस से कैसे बाहर लेके जाएं, वो आप लोग बेहतर बताएंगे. आप ज़्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता. मैं सिर्फ कुछ दूसरी चैलेंजेस बताता हूँ. आज जो मीडिया कर रहा है, इट्स नॉट जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ मैनिया, इट्स ऑल्सो ब्रेकिंग हेड्स. So much of media today is about deliberately breaking heads. लोगों में झगड़ा करवाना, दंगा फसाद करवाना,
मिस इन्फॉर्मेशन देना और उसको डिलिबरेटली प्रमोट करना, ये क्यों होता है? मैं इसके बारे में चिंता करता हूं। और ये इसलिए नहीं होता कि मीडिया को पता नहीं है, बिल्कुल पता होता है। Forgive me, I don't read Assamese media, I don't read the language, but I read Hindi. मैं इतना कोशिश करता हूं कि सिर्फ इंग्लिश ना पढूं, क्योंकि हालांकि दिल्ली का फैशन ये है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश पढ़ें और कोई इंडियन लैंग्वेज नहीं जाने तो दिल्ली में आपको सुपीरियर माना जाता है। मुझे हिंदी नहीं आता, ये आप दिल्ली में कहेंगे तो आपको लोग थोड़ा सा ऊंचा मानेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि रोज हिंदी मीडिया पढ़ूं, रोज उसको देखूं थोड़ा सा, और मुझे रोज ये महसूस होता है कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो मीडिया नहीं है, ये तो न्यूज़ नहीं है। इंसिडेंटली दिस इज नॉट न्यू। रीड भगत सिंह 1920s. What Bhagat Singh says about the media is almost verbatim applicable today. Bhagat Singh says, इनका काम था देश को बनाना, लेकिन ये देश तोड़ने का काम कर रहे हैं। Bhagat Singh has lines on the communal role of the media, and that absolutely applies today. So that is one of my worries. Can we not go beyond breaking heads? The second thing that worries me is media's connect with the ruling establishment. देखिए, पहले भी मीडिया के रूलिंग पार्टी से कनेक्ट होते थे, इसमें कोई शक नहीं, देयर इज नथिंग न्यू। ऐसा कोई कहे कि 2014 से पहले मीडिया वाज नॉट कनेक्टेड टू द रूलिंग पार्टी, दैट वुड बी ए लाई। सबके कनेक्शंस होते थे, सब तरह का पेमेंट भी होता था। आई नो, आई मीन ऑल ऑफ अस नो ऑल द थिंग्स, सब कुछ होता था। मीडिया promoting the ruling party and ruling establishment a little more was common. Media promoting government policies was also common. But media attacking the opposition in order to suit the ruling party, that was not done. ये जो है, to attack the opposition like a pack of wolves, forgive me, बहुत बुरा शब्द है, लेकिन क्या कहें, ऐसा ही मेरे को शब्द इसका ध्यान आता है। बिल्कुल भेड़िए की तरह ऑपोजिशन के ऊपर टूट के पड़ते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दिस इज व्हाट इंडियन मीडिया प्रैक्टिसेस टुडे। यू कैन ब्लेम द करंट रूलिंग पार्टी, मगर एक बात बताऊं मैं आपको, और आई विल जस्ट एंड विद दिस, हम बात करेंगे। एक बार जब गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को या रिजीम को एक बात अगर पता लग जाए कि मीडिया को यू कैन मेक देम फॉल इन लाइन, नेक्स्ट गवर्नमेंट विल डू एग्जैक्टली द सेम। एक बार उनको पता लग जाए, जो स्टेट का रिजीम का जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट नहीं होता। पार्टीज आती हैं जाती हैं। सिटिंग एट दिस स्टेज आई कैन इजीली से कि बीजेपी रिजीम, this central government has destroyed the autonomy of the media. It is true. But then I look at Bihar, I look at Punjab, I look at Tamil Nadu, I look at states not governed by the BJP. Is their relationship with the media any different? I don't know. और मेरे को ये डर है that we are moving very firmly in a direction where media is increasingly an extension of the state, extension of the government, extension of the ruling party. And the last thing that worries me, and I'll stop there, is media's corporate connections. Now media is being done for profit, it is not a philanthropy. बिल्कुल ठीक बात है, आपने धर्मशाला नहीं खोली है, आप धंधा कर रहे हैं, प्रॉफिट कमाना है, बिल्कुल ठीक बात है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मीडिया हाउस और जर्नलिस्ट मीडिया चला के पैसा कमाना चाहता है वो तो धर्मात्मा है, उसकी तो पूजा करनी चाहिए। जो सोचता है कि अपना न्यूज़पेपर मैंने चलाना है, न्यूज़पेपर को ज़्यादा बेचूंगा, उससे ज़्यादा पैसा आएगा, बहुत अच्छी बात है।
That is not what is happening in the country. अखबार आप इसलिए चलाते हैं क्योंकि आपके माइनिंग इंटरेस्ट जो हैं, जो रियल एस्टेट है, आपने 5 और धंधे कर रखे हैं, उस धंधे को प्रोटेक्ट करने के लिए मीडिया चलाया जाता है. दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग. सो अब आज सुबह मेरे पास असम से खबर है जो शायद प्रतिदिन ने छापी है. ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में दिमसामा एक जगह, सॉरी मैं शायद नाम ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, वहाँ पे वहाँ पे लोगों की लैंड एक्वायर की जा रही है 9,000 बीघा. सो यू नो, प्रतिदिन में छपी थी, मैंने इसीलिए देखा है उस खबर को. 9,000 बीघा लैंड एक्वायर नहीं की जा रही है. लोगों को पता लगा कि उनकी लैंड एक्वायर की जा रही है. कैसे? जब माइनिंग ऑक्शन शुरू हुआ. सो जमीन मेरी है, मेरी जमीन पे सरकार ने अभी एक्वायर नहीं किया है, सरकार मेरी जमीन को माइनिंग लीज पे देने के लिए ऑक्शन कर रही है. दैट्स व्हेन आई गेट टू नो कि मेरी जमीन चली गई. शुड दिस नॉट बी ए नेशनल न्यूज? नो, नो वन बॉदर्स इन दिस कंट्री, बिकॉज ये A1 और A2 का खेल है. A2 इज इन्वॉल्व इन दिस. तो A2 इन्वॉल्व है तो कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा इस चीज को. दैट इज व्हाट वरीज मी. सो in sum, I would say, while we talk about media being the fourth pillar, media being the solution, frankly, I really feel media is part of the problem of this country, not a part of the solution. It's increasingly part of a very serious problem of democracy. How do we solve that? I'm an outsider, please tell me. Yeah. Coming to Sanjay ji, Yugandhar ji said about the media's role, and it's not new. Even in our freedom movement, media journalism played a very crucial role. So Akbar Allahabadi, that time freedom fighter, and you must be know that, he said, again Hindi, खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तक मुकाबिल हो तो अखबार निकालो. So you are very experienced, and your 4 p.m. news was placed first position for almost 10 months before 24 election. And you did tremendous work, and you got maybe result also. But my question is that, what do you think about the future of these alternative medias? Like you, Dhrubrati, Rabish Kumar, what you have been doing is alternative media, like alternative of legacy media, and you can call it Godi media also. So what do you think the future from the perspective of sustainability, means budget, infrastructure, from everything? Is it possible to continue for the next final game? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया. मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कम से कम कल रात का अनुभव बताना चाहूँगा. मुझे लगता था कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार मेरे पीछे पड़ी रहती है, तरह तरह की जांच सामना किया मैंने, मेरे ऑफिस पे द्वारा हमला हुआ, तो मैं अपने आप को बहुत क्रांतिकारी समझता था कि मैंने तो बड़ी लड़ाई लड़ के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. लेकिन कल रात को मेरे कुछ भ्रम खत्म हुए. आपके इस प्रतिदिन के स्वामी मालिक कल सामने बैठे हैं, मेरे पास आए, और फिर जब मैंने इनकी जीवन यात्रा सुनी कि आसाम में कितने संघर्ष के बाद ये आपका संस्थान खड़ा हुआ, तो मैंने अपने आप को बहुत बौना महसूस किया कि संघर्ष की दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हैं, सत्ता से टकरा कर वो यहाँ तक आए हैं. तो मैं बहुत छोटा महसूस किया मैंने अपने आप को. लगा कि दुनिया बहुत बड़ी है, हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्ता के खिलाफ लड़ते हैं, संस्थान खड़ा करते हैं और पूरी देश और दुनिया में नाम खड़ा करते हैं. तो पहले मैं आपको सलाम करूँगा. अब आपने मुझसे कहा कि इन सब का भविष्य क्या है, तो मैं लगभग 35 साल के जर्नलिज्म में 2003 में एक बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स कम थे, उसमें काम करता था. एक दिन मेरे पास में एक संदेशा आया संस्थान के मालिक की तरफ से, और बड़ा बढ़िया कैरियर चल रहा था, टीवी चैनल बहुत कम थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि अमर सिंह कल तुम्हारे शहर में आ रहे हैं, हम इतना फंड तुम्हें अलॉट कर रहे हैं, बाकी किसी अखबार में चैनल में अमर सिंह के खिलाफ खबर ना छपे.
मैं उसी दिन समझ गया था कि आने वाला समय अब मीडिया हाउस के ऊपर अमर सिंह जैसे बड़े व्यक्तित्व का या कारपोरेट का होने वाला है। और उसी दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं अपना संस्थान चलाऊँगा। मैं लखनऊ में आया, एक भी चौराहा नहीं जानता था, लेकिन मैंने वहाँ से अखबार शुरू किया। आपकी तरह मैंने भी वीकली शुरू किया, वीकेंड टाइम्स निकाला, फिर डेली अखबार शुरू किया 4 PM, और उसके बाद बहुत ऐसी खबरें निकाली जो सरकार को अच्छी नहीं लगती। तब अखिलेश यादव CM थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। मैं उनके पास जाता था, वो मेरे पास आते थे। और मेरे लिए आज ये मंच है कहने का कि वो मेरे लिए एग्जाम्पल सेट था कि उस समय सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ लिखने वाला मैं था और CM का दोस्त भी था। अभी मैंने 1-2 महीने पहले फंक्शन किया, अखिलेश जी थे, तो मैंने उनके सामने कहा कि इस दौर में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप मुख्यमंत्री थे, मैं सबसे ज़्यादा आपके खिलाफ लिखता था, आप मुझे बुलाते थे, मुझे छोड़ने आते थे गाड़ी तक, लेकिन एक लाइन खींच रखी थी, मैं आपसे काम को नहीं कहूँगा और आप मुझसे खबर को नहीं कहेंगे। और हमने दोनों ने उसका पालन किया। लेकिन जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि अब सत्ता को ये पसंद नहीं है कि उससे सवाल किया जाए, और मैं इसमें सत्ता की गलती नहीं मानता। जब 100 में से 99 लोग ये पूछने लगे कि आम काट के खाते हैं या चूस के खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं, जब नेता से ऐसे सवाल होंगे तो फिर जो सवाल करेगा किसानों पे, जो सवाल करेगा बेरोजगारी पे, जो सवाल करेगा कि हिंदू मुसलमान क्यों किया जा रहा है, वो उनकी आंखों में खटकेगा। तो आपकी तरह मैं भी खटका उनकी आंखों में। मेरे खिलाफ EOW, ED, STF, इनकम टैक्स सब कुछ हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये सिलसिला रुकेगा कहाँ पे? ये सिलसिला इस देश का आम नागरिक रोकेगा, और वो कैसे रोकेगा मैं वो भी उदाहरण देता हूँ। एक बार मैंने एक शो किया, प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए तो मैंने उस शो में कहा कि आज तक शायद हेडिंग थोड़ा बहुत शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लगाया कि प्रधानमंत्री गए अमेरिका और हिल गया अमेरिका। मैंने अपने शो में कहा कि इनके YouTube पे देखिए इनके व्यू कितने हैं। तब उस दिन शायद उनके 800 कुछ व्यू थे। मैंने कहा 10,000 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, इसका मतलब इनके चैनल के लोग इन्हें नहीं देखते। अगला मैंने ABP का लगाया, 1000 से भी कम व्यू थे। और उसी दिन मैंने कहा कि अमेरिका में लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घुट रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीद नहीं थी। मेरे 6 लाख से ज़्यादा व्यू थे। ये जवाब है इस मीडिया का उस मीडिया को। योगेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो लकीर अब खिंच गई है, इतनी बड़ी खिंच गई है कि अब उस लकीर को पार पाना शायद मुश्किल होगा। और कारण बड़ा ये है कि उद्योगपति आ गए, वो TV चैनल खरीदने लगे, वो अखबार खरीदने लगे। कोई उद्योगपति खरीदे तो बुरा मैं नहीं मानता, बिरला जी ने भी एक टाइम में खरीद लिया था संस्थान में और बाकी काम किए थे। लेकिन मैंने कभी भी सांप्रदायिक आधार पर ऐसी लाइन कभी नहीं देखी 35 साल में जो अब देख रहा हूँ मैं। Sanjay will come to that point. The corporate influence on the media will come to that point. Yeah. फ्यूचर जो है, आप ब्रेकिंग न्यूज़ का जो आप चला रही हैं, मैं मानता नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बिना अब मीडिया का अस्तित्व आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जनमानस जो देश का है, जो 120-130 करोड़ लोग हैं, उन्हें हर सेकंड में खबर चाहिए, उन्हें ब्रेकिंग खबर चाहिए। तो आप ब्रेकिंग में क्या चला रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ब्रेकिंग में एक आदमी ऐसी चला रहा है जो सारी गलत खबर है, तो निश्चित रूप से उस ब्रेकिंग को महत्व नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग न्यूज हमारे जीवन की में घुल गई है, हमारे जीवन में आ गई है। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज का परिणाम क्या होगा, ये वो चैनल पे आप जब उसको अनलाइक कर देंगे कि यार ये तो गलत ही खबर देता है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज को कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज आए क्योंकि अब आप बड़ी फास्ट लाइफ में जी रहे हैं, आपको हर सेकंड में, हर मिनट में खबर चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि खबर दे क्या कौन रहा है, उस संस्थान की महत्व कितना है, उसकी विश्वसनीयता कितना है, ये आने वाले समय में तय कर देगा, मेरे को ऐसा लगता है। Thank you for your opening remarks. Coming to Patricia, as you are from Northeast, I just want to mention one thing. Yesterday, Bimal Akoizam, MP from Manipur, he came to our conclave and he said one very touchy line. He said, Northeast is seen through a schizophrenic lens. So my experience with, one of my experiences like that, maybe 8 years back, I wrote to a noted journalist from a huge media house, National Media, on her Twitter handle. I wrote, don't you think that Northeast is always under eclipse in national media? That giant journalist replied, don't you think that you should apologize for your separatist comment? But I'm happy, after 8 years, Patricia, that noted journalist started a YouTube channel, and that day he said
that national media come to Assam for Sheena Bora murder case. They don't come for flood. They don't come for Manipur. So I'm happy for that. I just, your opinion on this Northeast issue in national media. Thank you very much, and thank you, Protidin, for this opportunity to be here. I'm sorry I don't speak Hindi or Assamese. We live in a very different stratosphere in the Northeast. We are least understood. Many people will understand Assam partly, but beyond that, we are all stereotyped. And I think Bimal Akoijam is correct that we are seen from schizophrenic eyes. Manipur has been burning for over a year now, and the country doesn't care. The Prime Minister doesn't care. He goes all around the world trying to make or bring world peace. But internally, the country is burning. And the sad thing about the Northeast is that at the moment, even Bangladesh is in conflict, in turmoil, and those states that border Bangladesh, are facing the brunt. But who cares? It's not being discussed in so-called mainstream media. There's very little discussion. The discussions happened after 3rd May last year, and now they've taken it in their stride. They don't care. So this country really does not care about the northeastern region. We are the periphery. We are just an extension of the country. I don't know why they call it all kinds of Astha Lakshmi and all this, they give all these funny names, but they really do not understand the region, the people, because we are not one people. We are different cultures, and it's not important to just romanticize us, or to romanticize our women, or to romanticize the matrilineal society, as we saw one question today. We have very specific problems in every state. Today, it was pointed out that Meghalaya is just above Bihar in terms of poverty and development. That was many years ago. That was Niti Aayog report many years ago. Today, if you come to Meghalaya, it will be over 37% of its people living below poverty line. But again, who really cares? The central government continues to pump money to that region, to buy all its politicians, and that's it. That is governance. But is that really governance? Why is it that the central government, which is the funding agency, not holding the governments in the Northeast accountable? This is a very serious problem. And I want to say some things about breaking news. In the media, unfortunately, we do not have a revenue model. We all depend largely on advertisements. And in our region, where we don't have too many corporate houses, too many companies, we depend on government advertisements. And we are punished if we write anti-government stories. We lose out on advertisements. So this breathless journalism, this breaking news syndrome is here to stay, because the more eyeballs you get, the more money you earn. And it's a vicious cycle. I don't know how or who is going to break it. Like I was introduced as coming from the legacy media. Very soon we from the print media will be a once upon a time media. People will forget us because everyone is holding a mobile phone. Everyone is looking at the phone by the minute to see what breaking news is there. And we haven't even tried to assess the mental health problems that this constant breaking news is causing, especially to the younger generation. Today, you don't even have to turn on the television set to know what's happening in Ukraine, what's happening in Israel, what's happening in Palestine. It's there on your fingertips, and you're dealing with so much news that you are not in a mental state of health to even make informed judgments. The media is there, especially what you call the legacy media. We have to do a lot of fact-checking. But do YouTubers do that? Do digital news media do that? No.
They are there to create conflicts. They are there to create quarrels on, on their panels. And I think, when I think about democracy in this country, I feel very depressed because I think we are losing out. We are really, really losing out. And about mainstream news, I really don't like the word mainstream because I think what we've also done is we report only from the urban centers of the states in this country. I admit this, even as editor, maybe we haven't done enough to give voice to the rural areas of this country. And that's, I think, a major, major fault line. Thank you, Patricia. Right, I think people will come to print media again because people will get bored with these fast things, no? Let's hope so. Yeah. We can keep our fingers crossed because we do a lot of analytics. Yeah. We do a lot of fact checking and we are held accountable by the Press Council of India. Yeah. But who is holding the digital media accountable? Yeah, I'm sure print media will never die. Coming to Karma, it's a data of Press Freedom Index. You must be knowing, position fell down from 150 to 161 among 180 countries. So 11 points down in 1 year. What do you think? And you are very experienced and you worked with giant media houses earlier, News 18, maybe Times of India, and now you started East Mojo from our Northeast. We're proud of that. So what is your opening remarks on this? Beyond, what is there beyond breaking news? I think, media is truly dead not just in India, but across the world. And when I'm saying that media is dead, media मर गया है, एक दो जगह में आखिरी सांसें ले रहा होगा तो ये अच्छी बात है. It makes me very optimistic that the media is dead. And sometimes I like to scream out loud in my newsroom saying, media is truly dead, and I'm very happy. Maybe now there is a chance for us to rise. And you may be thinking, what is this idiot saying, media is dead? Because you see so many media channels across, they are saying everything. That is not media. What we are doing today is public relations. None of us is doing the true work of media. So media hai hi nahi. Fourth pillar of democracy ka jo bhram hai, in your minds, that is there, oh, we are the fourth pillar of democracy. Sadly, that fourth pillar of democracy has corroded. जंग खा के वो कब का गिर गया है, हमको पता भी नहीं चला. So for me today, I am not a journalist. I told my newsroom that we are seriously thinking about opening a dhaba in Sonapur if the roads, if the traffic is better there, and I will be able to run my little rack called East Mojo with that money that I get from the dhaba. Because being the digital media, we don't get money. And it's all right. Whenever I go and argue with my friends in the, I know you don't like the word Kong, but I'm using it, in the mainstream media, why are you doing this? This is not what we are taught in journalism school. एक ही argument है कि कर्मा यार तुमको तो बोलना बहुत आसान है, हम लोगों का तो EMI है. I mean, what kind of a journalist are we now? Because we are caught. We have moved away from the reason why we joined journalism. I go to different journalism schools to give lectures. Sometimes I invited. I tell the students, why do you want to join journalism? If you want to join journalism to get a salary, then you are in the wrong class. You should go to some other class. And it's reflected. Every year I am calling up journalism schools and asking, okay, out of the 10 students that we trained at East Mojo, how many of them joined journalism? 1. Some batches 0. So they are also getting the message. So it's great. Climate change is happening across the world. Climate change started in journalism, and climate change has accelerated to such an extent that we've reached a stage. And nobody is
Nobody is holier than thou. कोई भी एक moral high ground नहीं ले सकता कि मैं बहुत बढ़िया journalism करता हूँ. I cannot come out to you and say, oh, Karma is doing great journalism. We are not. If I have to pay my journalists, I have to do namaste to 10, 15 people here and there. I have to do it. That's the sad reality. But what is stopping you all from giving me 50 paise a month? I mean, if I ask you all for good, you want good journalism? Chalo, mujhe kuch nahi chahiye. I don't want to drive fancy cars. I don't want a fancy phone. Give me 50 paise a day and let us do good journalism. Nobody will give me that 50 paise. You will go to Starbucks and spend 350 rupees or 500 and whatever rupees for a cup of coffee, but you want good journalism. You will sit at home, ये बेकार journalism है, ये फलना journalism, और journalism नहीं है आज. या तो आप इस साइड के journalist हो, या तो आप इस साइड के journalist हो. कोई भी middle का journalist नहीं है, जो दोनों साइड का fact check करे और दोनों साइड का question पूछे. And the most important, the final thing is that we are, he says, she says, journalist. उसने बोल दिया, हमने छाप दिया, इसने बोल दिया, हम छाप दिया, वाह, I am balanced journalist. Yeah, no fact-checking. So I hope the phoenix rises soon. Climate changes started in journalism. It's very interesting. Yogendraji, now I want to know from you what is there beyond beyond breaking news in Haryana. Because from breaking news, we came to know that it is almost clear that opposition is winning the election and anti-incumbency is very strong. And some say that tussle of leadership can affect the margin of votes. Like these are the breaking news we got. But as you have been working with mass people there, we have been working in the grassroots, and you are psephologists. You are the only psephologists who could have, predicted the accurate result in last Lok Sabha election. So anyway, you tell us about the Haryana, beyond breaking news in Haryana. I don't think I have very much to say. ये हरियाणा इलेक्शन है, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ. Now the fact is there is nothing exciting about that election. I have been saying for more than 1 month that this is one of those elections where the result was decided before the election was announced. But television है, उन्हें time पूरा करना है, debate करवाना है, up and down दिखाना है, रोज कोई ना कोई झूठा suspense create कर देते हैं. अब ये हो रहा है, अब वो change हो गया है. Nothing has changed. The election is exactly what it was 6 weeks before it was announced. मैंने पहले कहा था, Congress is winning comfortably. अब उसको मैंने सिर्फ कहा था कि ये हरियाणा में हवा है, आंधी है या सुनामी है. That is the only question. But Congress is forming the government. अब उस पे इतना सब घुमा फिरा के कल आपने एग्जिट पोल देख लिया और जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा उससे डिफरेंट होगा. मगर इट एक्चुअली टेल्स यू, तो मैं हरियाणा इलेक्शन पे क्या बताऊं. वन ऑफ द थिंग्स दैट स्ट्राइक्स मी अबाउट इलेक्शन कवरेज, सिंस ऑल ऑफ यू डू दैट, is that I learn nothing from election coverage. I read what is published in the newspapers. I get from some YouTubes and so on. Mostly, I learn zero. I learn the following party has put up this candidate, उसका ये जाति है, उसका ये है, वो है. तो मैं 800 words पढ़ गया. All I learn is कि ये 4 candidate हैं, उनका ये caste है, और उसका ये plank है, उसका ये plank है. बाबा ये तो that I could have done internet research. You have gone there. मुझे कुछ तो बताओ क्या हुआ वहाँ पे. No one tells you anything. So you have news reporting which tells you nothing. I mean, this is art of saying nothing in 800 words. I mean, I'm astonished about these things. और सिर्फ हरियाणा में नहीं, सब जगह हो रहा है ये. और यही he said, she said, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा. अरे बाबा इसमें सच क्या है, मुझे इतना तो बता दो. किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो मैं समझता हूँ जो आप दोनों ने सवाल उठाए, संजय भाई ने उठाए, ये बहुत ज़्यादा सीरियस सवाल हैं. Allow me to go beyond your question and ask one thing. और ये मैं आप सब से कह रहा हूँ जो पीछे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं.
ये एक इंडियंस के लिए मैंने लिटरेसी टेस्ट डिवाइस किया है। डू यू नो योर कंट्री? इट्स अ सिंपल लिटरेसी टेस्ट। आज आप किसी भी कैंपस में जाइए, वो आपको मिनेसोटा के बारे में जानते हैं, मिशिगन के बारे में जानते हैं। सो माय सिंपल टेस्ट इज, प्लीज राइट 1 sentence each about मेघालय, मणिपुर एंड मिजोरम। जो इसके बारे में एक सेंटेंस, एंड डोंट से दीज आर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, दैट्स रबिश। डोंट से दीज आर ट्राइबल स्टेट्स, दैट्स इनएक्यूरेट। जस्ट एक सेंटेंस आप इन तीनों स्टेट्स के बारे में लिख दीजिए। जो पास कर जाएगा वो इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, जो ये पास नहीं करेगा वो इंडियन लिटरेसी का टेस्ट पास नहीं करता। आई कैन टेल यू 90% एजुकेटेड इंडियंस विल फेल दिस टेस्ट, and sadly I can tell you, maybe Karma, you know it better, I think 2/3 of editors and journalists will also fail this test in Delhi city. It's true. तो सचमुच एडिटर्स को नहीं पता। मतलब मैं बता रहा था आपको, मेरे से लाइव टेलीविजन पे एक मतलब सीनियर पॉलिटिशियन ने, जो पार्लियामेंट्री कमेटी में थे, 10 years ago he argued with me, Manipur is a 100% tribal state. मैंने कहा नहीं सर, एक्चुअली ऐसा नहीं है, etc. I didn't want to offend him. मैंने कहा वो मितेई हैं, etc. He said, I'm in the parliamentary committee. I know about Northeast. What do you know? It's a 100% tribal state. So I mean, this is the situation. इसको हम कैसे एड्रेस करें? I'll just tell you about one very small story. So Pat Kong and I are dial and editor. दिल्ली से जिसको भी कुछ भी समझना होता है, on the जल्दी से बताइए. So one very senior television anchor called me, कर्मा मेरे पास टाइम नहीं, आप जल्दी से संक्षेप में बताइए कि ये मणिपुर में क्या हो रहा है। मैंने बोला कितना संक्षेप में चाहिए आपको? बोला एकदम जल्दी चाहिए। मैंने बोला 2 भाई हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं। Great comment. बोला स्टोरी खत्म। Thank you, Karma. It's a great comment from you. Coming to you, Sanjay ji. आप थोड़ी देर पहले आप कमेंट किया था आपका corporates influence on media. So what do you think about the corporate balance? How media can balance between corporate influence and ethical considerations? Is it possible nowadays? Because bada ye media houses are sponsored by big giant corporates, right? Nowadays. So is it possible to balance between the corporate influence and ethical considerations? देखिए, आप कोई बड़ा हाउस चलाते हैं, कोई बहुत बड़ा अखबार निकालते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको शायद सरकार से, कॉर्पोरेट हाउस से मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बड़ा लकीली डिजिटल मीडिया एक ऐसा दौर आ गया है जिसमें आपको ना सरकार से ज़रूरत है, ना कॉर्पोरेट से ज़रूरत है। और जब आप सच बोलते हैं तो लोगों का कारवा आपसे जुड़ता है। आपका यूट्यूब में होंगे, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे होंगे, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिक आता रहता है। उसमें जो ये कर्मा भाई ने कहा कि ढाबा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो शायद बहुत बड़े अखबार में और टीवी चैनल में तो पड़ेगी, लेकिन डिजिटल मीडिया ने ईश्वर की कृपा से आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया है कि आप अगर सच बोलेंगे, लोग सुनेंगे, तो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आएगा। तो मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट को भी समझ में आ गया है, देश के दोनों लोगों का, जो A1 A2 कहते हैं, अंबानी अडानी, इन दोनों को समझ में आ गया है कि देश का जनमानस अब गोदी मीडिया की तरफ नहीं जा रहा, अब वो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है कि जो आपने छापी खबर कि अगर 9000 बीघा ज़मीन सरकार ले रही है, तो मत चले वो किसी भी गोदी मीडिया के बड़े चैनल पे, लेकिन जब डिजिटल मीडिया पे ये खबर चलेगी तो वो पूरे देश में जाएगी, पूरे दुनिया में जाएगी। तो वो डिजिटल मीडिया कैसे कंट्रोल में हो, उसके लिए बिल तैयार कर लिया गया था। वो तो लकीली सरकार ऐसी आई कि वो बिल पास नहीं हो पाया, वरना इस डिजिटल मीडिया पे कब्जा कैसे किया जाए, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन लकीली भारत में अभी भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया कर रहे हैं। ध्रुव राठी हैं, रवीश कुमार हैं, इनके वीडियो ने पूरे जनमानस का सीन बदल दिया चुनाव में। ध्रुव राठी के वीडियो ने कमाल कर दिया, रवीश जी की जो स्टडी होती है वो कमाल करती है। तो इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, वो कम से कम ये संकेत तो दे रहे हैं कि अब कॉर्पोरेट का दखल नहीं आएगा। कॉर्पोरेट के दखल के बिना पत्रकारिता की जा सकती है, सरकार की मदद के बिना पत्रकारिता की जा सकती है। मुझे लगता है ये एक नई क्रांति है
और इस देश में जब भी सरकार दमन करती है तो कहीं ना कहीं से कोई क्रांति की बात शुरू होती है। जब अंग्रेजों ने दमन किया तो हाथ से लिखे हुए अखबार आते थे, जब सरकार ने और कारपोरेट ने दमन किया तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया। ये एक स्वतः जनित एक चीज़ उभरी है और ये मुझे लगता है कारपोरेट इसको नहीं दबा पाएगा, क्योंकि अब हाथ में गांव में खड़ा हुआ आदमी बता रहा है कि हमारे यहाँ ये उत्पीड़न हो गया, यहाँ खनन हो गया, यहाँ पेड़ काट लिए गए। तो बड़ी जगह नहीं दिखाए गए, लेकिन छोटे छोटे जगह पे डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार की नज़र ना पड़े इन पे, सरकार दमन ना कर पाए, तो ये भारत के लोगों को भी खड़ा होना पड़ेगा। कोशिश तो किया ना, ध्रुवरथी रवीश कुमार जैसा यूट्यूबर को बंद करने के लिए नया आइन लाने वाला था। somehow it is वही बता रहा हूँ कि वो तो अगर ये सरकार जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े लोकसभा चुनाव से पहले कह रहे थे अब की बार 400 पार, 350, 300, या अगर 300 प्लस हो गई होती तो ये बिल आ चुका होता। हम लोग प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल पा रहे होते, हमें हमारे ऊपर इतने प्रतिबंध हो चुके होते, क्योंकि उनकी CNDS का एक सर्वे था कि 29% लोगों ने मन बदला, केवल YouTube को सुन के बदला। और YouTube के कितने लोग थे? 1 दर्जन लोग थे, केवल 10-12 लोग थे जो खुलेआम बोल रहे थे और जिनको लाखों लोग सुन रहे थे। गांव-गांव में उनके वीडियो डाउनलोड होकर बिक रहे थे, करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे थे। तो अब इस सरकार की, इस कारपोरेट की सबसे बड़ी जो दुश्मन है वो डिजिटल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, हम जैसे रवीश जी, ध्रुव राठी जैसे बड़े लोग हैं कि जो ये सच बता रहे हैं देश को कि देश में चल क्या रहा है। योगेंद्र यादव जी भले पत्रकार ना हो, लेकिन हम जैसे पत्रकारों के लिए संजीवनी है, क्योंकि जब ये आते हैं तो कम से कम वो बातें तो बताते हैं। हम किसी पॉलिटिशियन को बताते हैं, वो भी उन्हीं की तरह होता है, उसे भी वाकई में कुछ नहीं पता होता है। तो इस तरह के थिंक टैंक कहाँ जाएंगे? इस तरह के थिंक टैंक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वो बोलेंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। आपने कितने बड़े चैनल पे योगेंद्र यादव जी का ऐतिहासिक हरियाणा में भाषण सुना, हरियाणा का सीन बदला, नहीं दिखाएंगे वो लोग। लेकिन लकीली ये क्रांति अब डिजिटल की तरफ बढ़ गई है और लोग बहुत सुन रहे हैं। जो आपको आंकड़े, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, लकीली में 10 महीनों में नंबर 1 चला, उसके व्यू देखिए। वो जो गोदी मीडिया है वो कहीं दिखाई नहीं देता उन 30 में। वो 30 के जो आंकड़े आते हैं उसमें सिर्फ वो लोग हैं जो सरकार से सवाल कर रहे हैं। और हमने तो सीखा ये था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, जो छुपाती है वही खबर होती है। तो आपको खबर चाहिए तो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। रेवेन्यू भी आएगा, सम्मान भी बढ़ेगा, मान भी बढ़ेगा, अंदर अभिमान भी बढ़ेगा। आपको गर्व महसूस होगा कि आप एक पत्रकार हैं और सही मायने में पत्रकारिता कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछेंगे तो देश आपको आंखों पे बिठाएगा, ये बिल्कुल तय है। Very strong opinion. Coming to Patricia, coming to our safety, your safety. Data is journalist killings. 8 journalists were killed in 2023, including one from Assam. So, considering the security of media personnel, how safe are journalists? Very unsafe these days. If you want to do journalism, then you also have to be looking behind your back all the time. Somebody threw a petrol bomb at my house in 2018. So, you know, this whole idea of truth to power it sounds good, but it's very, very hard to practice. And I think one thing is missing here today, and that is one mainstream journalist. Because I think that person also needs to tell us her revenue model, how they manage, so that we can also learn from them and hold them also accountable, right? Especially those who ask, the nation wants to know. Sometimes I want to ask, which nation are you talking about? Because India is several nations. Sometimes some things that bother the rest of India don't really affect us. But what affects us doesn't affect the rest of India. So we are many countries, and I think people take advantage of that. And we get, we also try and consume some of that national media because we need to make ourselves appear as if we are quote unquote Indian in our outlook. Sure. Thank you, Patricia. My time is up actually. So I have to hand over my microphone to Mrinal now. Mrinal. You don't have to. There are some Q&A, that's why. But I'm tempted to actually see the result of the opinion poll. I belong to the legacy media, but I
also look up to 4 p.m. and Yogendra Jadavji for last 230 election followed you hard to get the real picture in North India and see the opinions of the opinion poll. I'm talking about all the viewers. The question I had put is, what is, okay, can you put the question on the screen? For hard socio-political news, you bank on what? That's my question, which actually where I ran from the morning. Before the 3 sessions were there, still we had this session, conventional media, print and oblique television, and alternative media. Let's see the results of the opinion poll of this particular room. Can I have the results? Yes. It says 56% digital, 43% conventional. To Patricia and me, I still have at least some scope. Good. Let's go for the question and think. There's some very interesting question coming. Ankita Kashyap. Can you just identify yourself? Where are you, Ankita? Give her the microphone. Yeah, this is Ankita. Just can come across. Next one is Rajashri Pathak. Just stand by. Good afternoon, sir, man. I really feel that our generation is lacking critical thinking. In this situation, the media is feeding facts to people instead of wisdom. What should be the media's role in developing critical thinking in the younger generation? Thank you. Who should answer? It is a general question. General question. Will answer Yogendra ji. Yogendra ji, आप ही ले लीजिए question. देखिए, I do not believe that this generation is lacking critical thinking. All human beings generally lack critical thinking unless they are taught. है ना? आप मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मैं कहूँ हमारे ज़माने में बहुत अच्छा था, कुछ नहीं था. हमारे ज़माने में भी मैं जानता हूँ क्या था. सब कुछ वैसा ही होता है. थोड़ा सा बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो पता नहीं दुनिया बड़ी पुरानी ग्लोरियस दिखने लग जाती है. ऐसा कुछ था नहीं. You have to teach. Critical faculties have to be developed. Either you develop it through formal education, or you develop through informal education, or you develop through media. किसी तरीके से तो होगा ना. I can tell you about myself. I went to university में कुछ पढ़ाया, but I think I developed my critical faculties by participating in student politics. And I say this because Assam is still one of the leading places in the country when it comes to student politics, youth politics. ये जो आंदोलन जीवी करके इस देश के प्रधानमंत्री बदनाम करते हैं ना, आंदोलन जीवी, इन आंदोलनों ने इस देश को बनाया है. क्रिटिकल फैकल्टी आंदोलन डेवलप करते हैं. आपको टेक्स्ट बुक में तो हर सरकार की बात बता दी जाती है. सिर्फ आंदोलन होते हैं, कुछ बाहर का होता है जो आपको एक अलग व्यू पॉइंट देता है कि नहीं, what you have been taught is not quite true. So I think developing critical faculties is a function of all these things. And when formal mechanisms fail, that is when andolans come in. And that is the great role of those movements. I can tell you, I was young in the university. Assam movement had started then, 1982-83. And all my leftist friends said, this is chauvinist movement. This was the standard leftist line during those days. It's a chauvinist movement, it's this. But I belonged to a small streak of movement which said, no, you have to understand the problem from the viewpoint of those people who live there. So some of my colleagues went to Assam on bicycle. From Delhi to Assam, they actually traveled on bicycle to understand the problem of Assam. That gave them critical faculty. So critical faculty सिर्फ किताब से नहीं मिलता, जमीन से connect से मिलता है, और वो develop हम सब कर सकते हैं. There are a number of questions towards you, so I am actually making it more democratic and passing some questions to others also. Ashraf Chaudhary, and I would love you to give the answer. Myself Ashfaq Chaudhary from Delhi School of Journalism.
So I am also a journalism student. So currently in case of media houses, if one of the media houses is named as pro-government and there is named as pro-opposition, so in between that, what would you suggest that as a media student, how should we neutralize that? That's my question. देखिए, जैसे कर्मा भाई ने बताया, एक बहुत बड़ा किस्सा हवा में प्रचलन में आ गया सोशल मीडिया पे कि किसी ने पूछा क्या करते हो, तो उसने कहा मैं पत्रकार हूँ। उसने कहा कौन सी पार्टी के हो। तो ये दुर्भाग्य कह लीजिए देश का कि अब जो मीडिया है, अगर आप जो योगेंद्र जी ने भी कहा कि ये दुर्भाग्य है कि या तो इधर है या उधर है, और इसमें सिर्फ मैं मीडिया को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इस देश में 2014 के बाद, खासतौर से मैं इसलिए कहूँगा, ऐसा नहीं है, योगेंद्र जी ने कहा, मैं सहमत हूँ, मीडिया का आर्थिक रूप से सत्ता से फ़ायदा पहले भी होता है, कांग्रेस भी करती रही, लेकिन लोग, मेरे एक मित्र ने कहा कि हमें तुम्हें मोदी जी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि मीडिया खरीदी भी जाती है। पहले चुपचाप खरीदी जाती थी, अब ओपन खरीदी जाती है, अब ओपन होते हैं। लेकिन मैं इस देश में जितना मीडिया को दोष दूंगा उतना जनमानस भी कहीं ना कहीं एक लाइन बना दी है उसने कि उसको अगर बहुत सरकार की अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए तो इस चैनल को देखो, सरकार की थोड़ी थोड़ी क्रिटिसाइज देखनी है तो इस चैनल को देखो। मीडिया में कोई आपको इधर वाला नहीं दिखाई देगा। जो टीवी चैनल आपके घर पे लगे हैं, जो टाटा स्काई पे आते हैं, जो एयरटेल पे आते हैं, उसमें कोई भी सरकार से सवाल पूछने वाला नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आ ही नहीं सकते वहाँ तक अगर वो सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन योर चैनल वाज सीम्स लाइक उधर का है, क्योंकि इलेक्शन से पहले लोग बोलते हैं गवर्नमेंट, इफ़ यू हेट गवर्नमेंट देन सी संजय शर्मा। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने अपने YouTube चैनल पर डिबेट का कंसेप्ट शुरू किया उत्तर प्रदेश में, तो मैंने देखा कि जो मोदी मीडिया वाले चैनल हैं उनके डिबेट को लोग 5000 6000 और मेरे को 6 लाख लोग देख रहे हैं। इसका मतलब कि लोगों को जनमानस में ये बेचैनी है, जनमानस में पीड़ा है, वो अपनी चीज़ जानना चाहती है। आप मुझे इस देश के लोगों को बताइए, इस देश का 90% आदमी तो गरीबी में है, वो रेल में चल रहा है, वो बस में चल रहा है, उसे आपकी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और आपका सेंट्रल विस्ट्रा और आपके जहाज और उसको आपको अंबानी अडानी ये नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि अगर ये मेरे EMI बढ़ गई तो ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा, अगर मेरे ये गैस का सिलेंडर ये 4 गुना बढ़ गया तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे लोग, टमाटर आज 150 रुपये किलो हो गए तो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। इस देश की 90% जनता अपनी परेशानियों को मीडिया में देखना चाहती है, और दुर्भाग्य ये है कि देश की 90% मीडिया आम आदमी की परेशानी दिखाना ही नहीं चाहती है। उसको लगेगा कि हमारे विश्व गुरु दुनिया में चले गए तो डंका बज गया। इधर चुनाव चल रहा है, डंका बजाते हुए, ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो हरियाणा के चुनाव में दिन भर उन चैनलों पे ढोल बज रहा है, प्रधानमंत्री ढोल बजा रहे हैं। तो आप जो सवाल हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े सवाल हैं, आपके बच्चे को आप अस्पताल में लेके जाते हैं, आप कल्पना कर सकती हैं कि इस देश में ये हाल है कि आज भी या तो गाँव में, देहात में, कस्बों में अस्पताल नहीं है, अस्पताल नहीं है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर भी हैं तो दवाई नहीं है। तो उसको ये सवाल मूलभूत मुद्दे चाहिए। ये मूलभूत मुद्दे कहाँ से आएंगे? ये मूलभूत मुद्दे केवल इधर से आएंगे। तो उसी का कारण ये है कि जब आप आम आदमी की बात सुनाई पड़ते हैं तो आप इधर के दिखने लगते हैं, लेकिन वो इधर का होता नहीं है। वो लोग होते हैं जो सरकार की आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे होते हैं। तो आप ये मत मानिए कि वो इधर के हैं। कोशिश करिए कि आप जब पत्रकार बने, अशफाक भाई, एक अच्छे पत्रकार बने, तो दिमाग में रखिएगा कि इधर का ही रहना है, सरकार किसी की भी हो, सवाल पूछना है। थैंक यू। कभी संजय जी हमारा वहाँ भी आइए, कभी संजय जी असम में भी आइए, देखिए। एटलीस्ट वी हैव अ डिफरेंट मीडिया, वी हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट मीडिया। वन ऑफ द मेन अपोजिशन लीडर्स इज राइट स्टैंडिंग सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, उसको जितना एयर टाइम मिलता है सिपरसे को भी नहीं मिलता है। वी एटलीस्ट ट्राई टू स्टैंड अप। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंडिया, बट इन असम there are many opposition leaders I can see sitting there, and many of our panelists are there. They don't think they will able to complain for a single second or minute that they don't give airspace or didn't get a question. We love to question the चीफ मिनिस्टर का। तो हर दिन, हर बाल, हर घंटा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, पता नहीं दूसरे के लोगों को। कभी कुछ दिन गुजारिए हमारे यूपी में। नहीं, जरूर, आपका से तो हम लोग का थोड़ा अच्छा है। Question is over. No, I have one more last question. Madhuspita Das. Yeah, Madhuspita, can you just come to this side and somebody gives her the microphone. Good afternoon, everyone. My question is, there were two opinions, one from Patricia ma'am and one from Sanjay sir, that digital media may lack analysis. That is also true. And but what mainstream media might one day fail to report, a boy with a smartphone is live streaming on YouTube.
So that is raw news to us, something that cannot be manipulated. It's something that we see as it. So can we say that digital media is a necessary evil? I think Karma first and then Patricia. I mean, you said that digital media does not do analysis, no? No, necessary evil. Analysis. No, what she said that... It is not evil at all. You love all No, no. the reels and all that you watch on Instagram all the time. No. So, I mean, digital media is absolutely necessary because the kind of deep dive, the kind of analysis that we are able to do now with assistance of AI, if there is a government policy which is over thousands of pages, there are ways which AI helps me to pinpoint what are the crucial data that we need, how the, and you know, we create news. And there are a lot of, if you are a journalism student, you should join some of the Google classes. And there are lots of tools for journalists when you are able to sift through data. So increasingly what is going to happen to journalism is that you said a boy with a smartphone is live streaming. All these other kind of work like accident happened, something happened, all these daily routine news will be covered by people. We don't have to. The work of the journalist will shift into more deep dive, more data, more going to the ground. If the Chief Minister of Meghalaya says, oh, my state is doing wonderful, you can go to the ground and see the condition of the schools in Garo Hills. You can show, you can meet people. So that's how journalism will change. And there will always be people who will be asking questions of the government sitting in their studio. Now, I don't consider them journalists. On to the question of what a journalist should do, a journalist should always be anti-government and ask questions of the government all the time. And that is what we are not doing. Patricia, you want to add something? If you ask questions from the government, especially from the Prime Minister, you will be called anti-national. Now, how do you define being an anti-national in this day and age? Now, this is a problem, and I wish to ask this question to everyone in this room, especially politicians, because nobody actually challenges that notion. We continue to remain anti-nationals just because we are anti-government. Now, I have one thing to say about a boy with a smartphone live streaming something. In the newspaper medium, you have assistant editors, fact-checking, and then only bringing out the news. When you have somebody untrained and just streaming up something which could lead to communal conflicts, and in this country we know how fraught everything is. So there is a problem with anyone and everyone becoming a journalist with a smartphone. Of course, news is democratized now. Nobody has a sort of a hold on who is going to disseminate news. But I think there is a responsibility for anyone who wants to disseminate news. I agree with Sanjay Ji that his kind of journalism, what Dhruv Rathi had been doing in before the last elections, has made a phenomenal impact on all of us who are watching the channels. So it's good and bad, like you said. I'm glad you used that phrase, good and bad. So how good or how bad is it depends on the user. In my state, we have these headmen, no? Every village has a headman. And you have YouTubers everywhere. So some YouTuber wrote or disseminated something that was completely not what the headman said at a particular meeting. Now that headman went and beat up that YouTube guy. A lot of that is also happening. So it is good and bad and ugly as well. Thank you, Patricia. I have to conclude now this session. Thank you so much. Thank you all, Yogendra ji, Sanjay ji, Karma, and Patricia. So I really appreciate for being here. And our next session will be a very interesting session. Maybe Okhil Gogoi is here and other regional leaders will be here. So be seated for our next session. Thank you so much. Actually, we have to break for lunch. We will take the lunch, then come back, and then please take a group photograph. And then we will again come back. We will break for about 45 minutes for the lunch, and then we will again. And I promise you, post-lunch, Nityamani Khoika will have 2 back-to-back sessions, and it will be quite a fiery one.
Thank you.
start this proceeding of the second half and session number 5, I would like to request the tag team to run the opinion poll of second half. Remember, we are running digitally 2 things. You have been participating since yesterday. Second half of the second day, this is the opinion poll. Please, all of your selfies and all those things can be a little later also. This is the question. Please have a look. Which is more stronger feeling than for within you? Regionalism and nationalism. Apunar bhitorat kuntu besi jagi ase? Regionalism ne nationalism. Prottekhon tableot eta QR code ase. Mobile re scan kori apnaloke tat jogajog pateloke tatne but please, one request, please everybody sit down. Please stop taking photograph. Please be on order. আহি একেবাৰে শেষৰ ফাললৈ পাইছোহি যোৱা 2টা দিন আমি আপোনালোকৰ লগত আছো which was started by Vice President, ended by yesterday by External Affairs Minister. This morning we had 2 Chief Ministers, Atishi and Conrad Sangma, and now we have almost all the entire political spectrum of Assam for this debate. The subject is the regional party and their role on the national platform. I hope you had a refreshing lunch. Let's resume the dynamic session, and it will be moderated by editor-in-chief of Pratidin Time, Nitumoni Khoikia. I now call upon Nitumoni Khoikia to come on stage. Our panelists are Pramod Boro, Chief Executive Member, Boroland Territorial Council Region. Pramod Boro, please come on the dais. Dilip Soikia, MP, BJP, please come on the dais. Okhil Gogoi, MLA, Sibsagar, please come on the dais. Lurinjyoti Gogoi, President, AJP. এই অনুষ্ঠান 60 মিনিট চলিব আৰু আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিছো প্ৰশ্ন থাকিব আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ সেশনটো আমি অসমীয়া মাধ্যমেৰে চলাই লৈ যাম ধন্যবাদ over to নিতুমণি শইকীয়া তাৰ আগতে ফেলিচিটেশ্যন চেৰিমনি চলি আছে Over to Nitumani Khoikia. ধন্যবাদ মৃণাল তালুকদাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই আমাৰ মাজত অসমৰ 4গৰাকী বিশেষ ৰাজনীতিবিদ উপস্থিত আছে 3টা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ 3গৰাকী সভাপতি আৰু এগৰাকী এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ মংগলদৈ সমষ্টিৰ দুবাৰৰ তেখেত সাংসদ মৃণাল দাই কৈছে
বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু মই পাতনি দীঘলীয়া নকৰোঁ। মই সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, মই আপোনাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰতেই আটাইতকৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশখন ভাৰতবৰ্ষ, আমি সকলোৱে জানো। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গণতান্ত্ৰিক কাঠামো, এই কাঠামোটোৰ যিখিনি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তা আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি স্বাধিকাৰ, যিখিনি স্বাভিমান, যিখিনি তেওঁলোকৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ যুঁজ, ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে সেই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতিসত্তাসমূহৰ যিটো ৰাজনৈতিক স্থিতি, সেইটোৰ ওপৰত। আৰু সেইটোৱেই যদি সঠিক ৰূপত লৈ যাব জানে, তেনেহ'লে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰৰ ভেটিটো আৰু বেছি মজবুত হয়। আপুনি এটা ক্ষুদ্ৰ তেনেকুৱা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ এগৰাকী সভাপতি, এতিয়া আপুনি এখন স্বায়ত্তশাসিতৰ CM হৈ আছে। আগৰ যিসকল ভীমবৰদেউৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যদি আপোনালোকে চাওঁ, আপুনি এতিয়া নাভাবেনে যে আমাৰ অসমৰ যিসকল আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ নেতৃত্ব বহন কৰা ব্যক্তি আছে, তেওঁলোকৰ যিখিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, সেইখিনিৰ অভাৱৰ কাৰণেই আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপট, তাত অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনীতিয়ে লাহে লাহে গুৰুত্ব হেৰুৱাই পেলাইছে। ধন্যবাদ। প্ৰতিদিন টাইমক মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। এই এটা মহত্বপূৰ্ণ প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰিছে। যিটো প্ৰশ্ন আপুনি আনিছে, এইটো যোৱা 4-3টা বছৰত কাউন্সিল চৰকাৰত অহাৰ পিছত খুব ফ্ৰিকুৱেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো। আৰু মই এনেকৈ ভাবোঁ যে যেতিয়াই আপুনি ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ কথা কয়, এইটো যিখিনি নেশ্যনেল পাৰ্টি আছে, BJP, কংগ্ৰেছ, লেফ্ট পাৰ্টি, যোনে নহওক কিয়, উইদিন দি টেৰিটৰী অফ কাণ্ট্ৰি, তেখেতসকলে যি কৰে ভাৰতৰ কাৰণে কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়াই কোনোবা দলে দেশ এখন শাসন কৰাৰ কথা ভাবে, দেশবাসীৰ কথাটো নাভাবিকৈ সি শাসন কৰিব নোৱাৰে। আৰু কোনোবাই কেতিয়াবা যদি পাহৰি যায় যে দেশৰ কোনোবা এটা ৰিজনত কোনোবা এটা পাৰ্টটোক ইগন'ৰ কৰে, তেতিয়াই সেই দলৰ অসুবিধা আহে বা সেই দলটো শাসনত থাকিব নোৱাৰা হয়। তো স্বাধীনতাৰ পৰা এতিয়ালৈকে আমাৰ মেক্সিমাম টাইম আমাৰ কোনোবা নেশ্যনেল পাৰ্টিয়ে ভাৰতখন ৰুল কৰিছে। আৰু খুব কম সময়ৰ কাৰণে মৰ্চা চৰকাৰবিলাক আহিছে, থাৰ্ড ফ্ৰণ্টবিলাক আহিছে। কিন্তু সেইখিনি সময়ত ভাৰতত যিবিলাক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী আছে, কিছুমান জনগোষ্ঠীয়ে অস্তিত্ব হেৰাইছে, কিছুমান জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব এতিয়াও আছে। আৰু আজি মই আপোনাক ক'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে আমি কাউন্সিলত চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ বড়োসকলৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল কিছুমান আইটেমছ, ফুডৰ পৰা লৈ, আৰণাইৰ পৰা লৈ, গামচাৰ পৰা লৈ, খাদ্যৰ পৰা লৈ 21টা আইটেম GI টেকিং পালোঁ আমি, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন। চ' বড়োসকলৰ আইডেণ্টিটিৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে, সেইটোক লৈয়ে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ। আৰু আজিলৈকে আইডেণ্টিটিটো প্ৰটেক্ট হৈ আছে। 2 নম্বৰ, চৰকাৰ চলোৱাৰ যিটো কথা কৈছে, সেইটোতো আপুনি কোনো প্ৰেডিকশ্যন কৰিব নোৱাৰে। বহুত আঞ্চলিক দল এতিয়ালৈকে ইৰিলেভেণ্ট হৈ গ'ল, আৰু নতুন দল আহিছে, যেনেকৈ আমাৰ ইয়াত দুজনকৈ সভাপতি বহি আছে। চ' সেইকাৰণে প্ৰাসংগিক অপ্ৰাসংগিকটো নিজৰ কামৰ ওপৰত, নিজৰ এজেণ্ডাৰ ওপৰত এইটো হয়। তো আজি মই যিটো ভাবিছোঁ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ দল, আৰু সেই দলটোৱে ভাৰতত ভিতৰতে থকা বিভিন্ন জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মৰ লোকৰ ওপৰত কোনোদিনে এণ্টি এটা ষ্টেণ্ড ল'ব নোৱাৰে। আৰু তাত আমি কেনেকৈ নিজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ কেনেকৈ আগুৱাই যাম, এপ্ৰ'চটো কেনেকৈ ৰাখিম, সেইটোৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে আজি সমগ্ৰ ভাৰতত ইষ্ট ৱেষ্ট, ছাউথ ইষ্ট, নৰ্থ চবতো চালে তেনেকুৱাই কোনোবা সময়ত কোনোবা দল আগবাঢ়ি আহিছে, কোনোবা পিছ পৰি গৈছে। আৰু আজিৰ তাৰিখত যিহেতু বাৰম্বাৰ কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ দলবিলাকক শেষ কৰি দিব, তো মই সেই কথাটো এজন ভাৰতীয় মানুহ হিচাপে, এজ এ চিটিজেন অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, মই সেইটো চাই আছোঁ, ষ্টাডি কৰি আছোঁ। আৰু মোৰ সময়ত মই দেখিছোঁ এতিয়ালৈকে উই আৰ ভেৰি কমফৰ্টেবল, তাত একো অসুবিধা পোৱা নাই। বাকীখিনি ডেভেলপমেণ্টেল ফাণ্ড, স্কিম, ডেভেলপমেণ্টেল এক্টিভিটি আৰু কনষ্টিটিউচনেল যিবিলাক অধিকাৰ,
সেইবিলাকতো কনষ্টিটিউশ্যনে ডিফাইন কৰিছে আৰু সেইটো টাইম টু টাইম ল'ব লাগিব কাৰণ ভাৰতৰ সংবিধান এমেণ্ডমেণ্ট হৈয়ে আছে চ' এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ যে 125th এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব লাগে ইটো হ'লে 10টা 6 শিডিউল কাউন্সিলটো ফিনেন্সিয়েল ক্ষেত্ৰত আৰ্টিকল 280ৰ আণ্ডাৰত আহি যাব তেতিয়া অলপমান কাউন্সিলত কেতিয়াবা ষ্টেটবিলাকে যেতিয়া ফাণ্ডবিলাক দিব নিবিচাৰে বা পলিটিকেলি একে অলপ ছাপৰ্টত নাথাকিলে কিছুমান সৰু সৰু দলবিলাক বা কাউন্সিলবিলাকে ছাপৰ্ট নাপায় এইবিলাক শেষ কৰিবৰ কাৰণে আৰ্টিকল কনষ্টিটিউশ্যন 125th এমেণ্ডমেণ্ট য'ত আৰ্টিকল 282 মানে এমেণ্ড কৰাৰ কাৰণে এটা মুভ এটা চলা হৈছে গতিকে পাৰ্টি হিচাপে এতিয়ালৈকে মই বিশ্লেষণ কৰিলে মই দুটাৰো 10টা বেয়া ক'ব পাৰিম দুটাৰো 10টা ভাল ক'ব পাৰিম বাট আজিৰ তাৰিখত আমি চাইছোঁ কি আমাৰ এজেণ্ডাটো কি আমি পিচ বিল্ডিংটো মেইন এজেণ্ডা আছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনতো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বহুত জনজননী অসমত আছিলে সেই সময়ৰ পৰা আমি বহুত এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ আজি বিজেপি যেতিয়া আহিল 2014ৰ পিছত তাত আমাৰ একোটো 2020ত হ'ল অকল আমাৰ নহয় আদিবাসীসকলৰ হ'ল UPDSৰ হ'ল উলফাৰ অলপ সৰুকৈ হ'লেও একোট এটা হ'ল তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে আমি কি এপ্ৰ'চ ল'ম এইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে সেইটো আমি বুজি পাওঁ আপুনি এটা আঞ্চলিক দলৰ সভাপতি আপুনি এগৰাকী বিধায়ক অসম গণ পৰিষদৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে যদি আমি চাওঁ অসম গণ পৰিষদৰ থানেশ্বৰ বড়োই শেষৰজন চাগৈ জনজাতীয় নেতা যি দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল বাকী আঞ্চলিক যিবিলাক দল আছে জনগোষ্ঠীৰ ভিত্তিত গঠন কৰা দলবিলাকৰ কথা মই কোৱা নাই যিবিলাক আমি তথাকথিত মূলসুঁতিৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বুলি যাক ভাবোঁ অসম গণ পৰিষদ ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ এই দলবিলাকৰ ভিতৰলৈ যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে ইয়াত না এতিয়া কোনোবা অসমৰ জনগোষ্ঠীয় ডাঙৰ লিডাৰ আছে না কোনোবা বংগমূলীয় মানুহৰ লিডাৰ আছে না কোনোবা অসমৰ ভূমিপুত্ৰসকলৰ এজন ডাঙৰ নেতৃত্বৰ মুখলৈ চাই সেই জনগোষ্ঠীটোৰ মানুহে সেই দলটোৰ মাজত কিবা এটা বিচাৰি পায় শূন্য আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত কি বুলি ভাবে আপুনি এটা সংগ্ৰামৰ মাজেদি আহি আজি আপুনি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি হৈ আছে যদি অসমৰ এই ভূমিপুত্ৰসকলৰ অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যদি মানুহৰ তাত নেতৃত্বৰ অংশীদাৰিত্ব নাথাকে বা তাত অংশগ্ৰহণ নাথাকে তেনেহ'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা কংগ্ৰেছৰ নিচিনা বৃহৎ ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে কোনখিনি শক্তিৰে আপোনালোকে যুঁজিব পাৰিব বা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটতো বাদেই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটতো দেখোন আপোনালোকে যুঁজিবলৈ ক'ৰবাত অসুবিধা পাব মই ভাবোঁ যে আমাৰ জাতীয় পৰিষদ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ দল এই দুটা পাৰ্টিৰ জন্ম এটা বিশেষ ক্ষণত হৈছিলে ক্ষণটো আছিলে যে অসমৰ যিটো অসমীয়া জাতিৰ যিটো পৰিচয় সেই পৰিচয়টোক দুৰ্বল কৰিবৰ কাৰণে সেই পৰিচয়টোক নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে আৰু সৰ্বভাৰতীয় এটা কমিউনেল পৰিচয় দিবৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰত যিখন কাজ আপি দিছিলে CAA তাৰ বিৰোধিতা কৰি আচলতে আমি দুইটা পাৰ্টি জন্ম হৈছিলোঁ গতিকে প্ৰথম কথা যে আমাৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল ৰাইজৰ দল এইটো অকল এটা ৰিজিয়নেল পাৰ্টি নহয় এইটো এটা ৰিজিয়নেলিষ্ট পাৰ্টি আমি আঞ্চলিকতাবাদী অকল আঞ্চলিক দল নহয় আমি আঞ্চলিক প্ৰশ্নবিলাকক উত্থাপন কৰিব খোজোঁ আজি বিজেপি দলে অসমৰ কাৰণে কৰা আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ষতিটো অকল কা নহয় বিজেপি দলে আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ষতিটো কৰি দিলে যে অসমৰ স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছটো নাইকিয়া কৰি দিলে 2015ত স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেটাছ নাইকিয়া কৰি দিয়াৰ কাৰণে আজি যে অসমত যিমান অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে এই যে আজি সদায় ওলাই আছে 1,55,000 কোটি টকাৰ ধাৰ ল'লে এই যে কৈ আছে যে বিজেপি চৰকাৰখন দেউলীয়া হৈ গ'ল এই যে কৈ আছে যে এতিয়া দৰমহা দিবৰ কাৰণে পইচা নাইকিয়া হৈছে এই যেটো পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এটো বেসিক্যালি আমি দেখিবলৈ পাইছো যে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাটো কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণে বিজেপি দলে যেহেতু আপুনি দেখিছে যে বিশ্বাস কৰে যে এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থা এক দেশ এক ভাষা এক দেশ এক ধৰ্ম
এক দেশ এক কৰ ব্যৱস্থা GST আনিছে, সেইকাৰণে এক দেশ এতিয়া এক নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা আনিছে। ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থাৰ অধীনত তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ আটাইতকৈ যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেটবিলাকৰ ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে থকা যিটো অনুচ্ছেদ আপোনাৰ 370 সেইটো নাইকিয়া কৰি দিলে। কাশ্মীৰৰ কাৰণে বুলি তেওঁলোকে মুছলমানক দেখুৱাই সেইটো নাইকিয়া কৰি দিলে, কিন্তু সেইটো আছিলে গোটেই ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে সংবিধানে দিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সুৰক্ষা কৱচ, সেইটো নাইকিয়াই কৰি দিলে। তাৰ পাছত ডাঙৰ সুৰক্ষাটো আছিলে যে 371A পৰা জেৰ ভিতৰত, এইটো হ'ল নাগালেণ্ডকে ধৰি এইবিলাক। নাগালেণ্ডক এতিয়ালৈকে এইটো নাইকিয়া কৰি দিব পৰা নাই, কিন্তু তাৰ পাছত আন এটা বস্তু নাইকিয়া কৰি দিলে, সেইটো হ'ল আমাৰ অসমসহ 11খন ৰাজ্যক যিটো বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিছিলে সেইটো নাইকিয়া কৰি দিলে। তো এনেকৈ যেতিয়া এটা সৰ্বভাৰতীয় দলে যেতিয়া এটা জাতিৰ জাতীয় পৰিচয়টো নাইকিয়া কৰি দিব খোজে, এটা জাতিৰ বিশেষ যিটো আইডেণ্টিটি, বিশেষ যিবিলাক সা সুবিধা, বিশেষ যিবিলাক ধৰণৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰটো নাইকিয়া কৰি দিব খোজে, তেতিয়া মানুহে কি কৰে, মানে ফাইট বেক কৰে। আৰু সেই ফাইট বেকৰ ফলস্বৰূপে এনেকুৱা আঞ্চলিক দলবিলাক গঢ়ি উঠে। তো আমি জাতীয় পৰিষদ বা আমি ৰাইজৰ দল, সেইকাৰণে আমিতো খোলাখুলিকৈ কওঁ যে আমি ৰাইজৰ দলে অকল আঞ্চলিক এটা দল নহয়, আমি আঞ্চলিক স্বাৰ্থক প্ৰতিনিধিত্ব কৰোঁ। আৰু যি ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিয়ে আমাৰ আঞ্চলিক স্বাৰ্থক বিঘ্নিত কৰে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। আজি এতিয়া বিজেপি দলে কৈ আছে যে এক দল এক নিৰ্বাচন এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা আনিব। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা অনাৰ পাছত এক ৰাতিৰ ভিতৰতে বা এটা দিনৰ ভিতৰতে আমাৰ দেশৰ সংবিধানৰ যিকোনো অনুচ্ছেদ, যিকোনো ধাৰা বদলি কৰি আমাৰ দেশখনৰ গোটেই বেচিক কেৰেক্টাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰিব। যিটো এতিয়া আমাৰ ফেডাৰেল ভাৰতত যিটো সুৰক্ষিত হৈ আছে সেইবিলাক নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিব। গতিকে এই যিটো বিজেপিৰ যিটো এককেন্দ্ৰিকতা, সেই এককেন্দ্ৰিকতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰান্তে প্ৰান্তে এনেকুৱা ধৰণৰ আঞ্চলিকতাবাদী দল জন্ম হৈছে। আঞ্চলিকতাবাদী দলবিলাকে নিজৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে, জাতিটোৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে, জনগোষ্ঠীৰ পৰিচয়ৰ কাৰণে, অঞ্চলটোৰ অৰ্থনৈতিক সা সুবিধাৰ কাৰণে, অঞ্চলটোত কৰা লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ দল গঠন কৰে। আৰু সেইকাৰণে আপুনি সদায় এটা বস্তু দেখিব যে আঞ্চলিক দলৰ আপুনি কেতিয়াবা দেখিব পাৰে যে ইয়াত লিডাৰ নাই নেকি, কিন্তু আপুনি দেখিব যে সকলো ৰাজনৈতিক দলতকৈ আঞ্চলিক দলৰ গণভিত্তি সদায় বেছি থাকে। সদায় আপুনি সকলো ক্ষেত্ৰতে দেখিবলৈ পাব যে গণভিত্তি এইকাৰণে বেছি থাকে যে ই নিজৰ এথনিচিটিৰ লগত নিজকে ৰিলেট কৰি লয়। গণভিত্তি বেছি থাকে, কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটাটো হৈ আছে। মই সেই কথাটো কৈছোঁ। আজি পশ্চিমবংগৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া, আজি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া, আজি দক্ষিণ ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া, কিন্তু অসমত মানে আচলতে অসমত কেইবাটাও ঘটনা ঘটিছে। ইয়াৰ আগৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ আপোনাৰ অসম গণ পৰিষদৰ যিবিলাক কাম কাজ, সেই কাম কাজবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ অনিচ্ছা, সেই অনীহা, সেই আটাইবিলাকে হয়তো আঞ্চলিকতাবাদক কেতিয়াবা কিছু সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ ধৰণে কৰে। মানে বাৰে বাৰে টেঙাম বেচিব আৰু নোৱাৰিব। আপুনি দেখিছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপি দলৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় অৱস্থাটোত কা আন্দোলন হৈছিলে আৰু অসমৰ 80% মানুহে কা আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল। সেইবিলাক আঞ্চলিকতাবাদী ভাৱধাৰাৰ কাৰণে মানুহখিনি ওলাই আহিছিলে। আজি ৰাইজৰ দলে তাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰিছোনে নাই বেলেগ কথা, অসম জাতীয় পৰিষদে কৰিব পাৰিছোনে নাই বেলেগ কথা, বা অসম গণ পৰিষদে বা আমাৰ UPPLে কৰিব পাৰিছে নাই বেলেগ কথা, কিন্তু মানুহ স্বাভাৱিকতে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ 3টা পৰিচয় সদায় থাকে। এটা হ'ল তাৰ জনগোষ্ঠীগত পৰিচয়, কাৰ্বি হিচাপে কাৰ্বি মানুহ এজনৰ পৰিচয়, অসমীয়া হিচাপে অসমীয়া মানুহ এজনৰ পৰিচয়, মানে একেজন মানুহে কাৰ্বি মানুহো, অসমীয়া মানুহ আৰু ভাৰতীয় মানুহো, এই 3টা পৰিচয় সদায় থাকে। আৰু সদায় আমি দেখিছোঁ যে জনগোষ্ঠীগত আৰু অসমীয়া পৰিচয়টো, জাতীয় পৰিচয়টো সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয়তকৈ সদায় বেছি শক্তিশালী হৈ থাকে। মই আপুনি উত্তৰটো স্পষ্টকৈ যদিও মোক কোৱা নাই, মই লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ পৰা অকণমান সেই ধৰণে আকৌ জানিব বিচাৰিম। এখেতে যে কৈছে অসম গণ পৰিষদৰ বা আগৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ যিটো ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল ফল, তাৰ এতিয়াও আপোনালোকে ভুগি আছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দৰ্শন বা যিটো আমাৰ অসমীয়া সমাজ জীৱনত প্ৰভাৱ, অসম গণ পৰিষদৰ পৰাই আমি বেছিকৈ দেখোঁ। তাৰ আগৰ আঞ্চলিক দলবিলাকৰ কথা আমি বাদ দিওঁ। 1980ৰ দশকত যেনেকৈ সামাজিক এটা ইছ্যু লৈ পেলাই গোটেই অসমখন উত্তপ্ত হ'ল, তাৰপিছত অসম গণ পৰিষদৰ জন্ম হ'ল, ঠিক একেধৰণে একেটা সময়তে অৰ্থনৈতিক শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধেও
অসমৰ মানুহৰ সেই জাতীয় চেতনা, সেই জাতীয় স্বাভিমানৰ কাৰণে আলফাৰ উত্থান হৈছিল। এটা সময়ত অসম গণ পৰিষদে দুবাৰকৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত কি কৰিলে, কি দিলে, আমি কি পালোঁ, আমি দেখিলোঁ। ঠিক একেধৰণে যেতিয়ালৈকে হাবিত সেইসকল মানুহ আছিলে তেওঁলোকক আমি সকলোৱেই সিংহ বুলি ভাবি আছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়াই তেওঁলোক আলফাৰ সেই নেতাসকল হাবিৰ পৰা জনসাধাৰণৰ মাজলৈ ওলাই আহিল, তেওঁলোক আচলতে সিংহ নে তেওঁলোক ঘৰৰ মেকুৰীতকৈও তলৰ, তাৰপিছত অসমৰ মানুহে গম পালে। এই যিটো মানুহৰ বিশ্বাসহীনতা, এই যিটো মানুহৰ আস্থাহীনতা, সেইকাৰণেই বাৰু এতিয়া আপোনালোকে হাজাৰ চেষ্টা কৰিও বিজেপি বা কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে এতিয়াও মূৰ দাঙি উঠিব পৰা নাই নেকি? প্ৰথম আপুনি যিটো কথা কৈছে যে গোটেই কথাটো হৈ গ'ল আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীটো ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক। কোনোবা দল, কোনোবা সংগঠনে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিছে, তাৰ কাৰণে জাতীয় প্ৰশ্নবোৰ অমূলক হ'ব নেকি? আমি উত্থাপন কৰা যিটো আঞ্চলিক বৈষম্যৰ কথা কৈছে, আপুনি যিবোৰ আঞ্চলিক বৈষম্যৰ কথা কৈছে বা শোষণ নিষ্পেষণৰ কথা কৈ আছে, এইবোৰ সদায় এক্সিষ্ট কৰি আছে আৰু এক্সিষ্ট কৰি থাকিব। আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল ৰাষ্ট্ৰত, য'ত ভাৰতবৰ্ষৰ আৰ্টিকল 1তে আমাৰ আঞ্চলিক দলবোৰৰ প্ৰাসংগিকতা বা আঞ্চলিকতাবাদৰ প্ৰাসংগিকতাৰ কথা কৈছে, গতিকে এইটো সদায় আছে আৰু থাকিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ কোনোবা নেতাই বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে, কোনোবা সংগ্ৰামী কোনো দলৰ নেতা কৰ্মকৰ্তা বিষয়ববীয়াই মানুহক জাতিটোক বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিব পাৰে। এতিয়া প্ৰশ্নবোৰ আহিলে মূল আমাৰ অধিকাৰক লৈ, আমি আচলতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আমাৰ সুৰক্ষিত হৈছেনে? আমাৰ ভাষা সুৰক্ষিত হৈছেনে? আমাৰ মাটিৰ ওপৰত থকা, মাটিৰ তলত থকা, ওপৰত থকা সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ নিৰ্ণয় হ'ল নহ'ল? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 2007 চনৰ যিখন চনত, সেইমতে খিলঞ্জীয়া মানুহে মাটিৰ ওপৰত অধিকাৰ, আমাৰ নিজৰ সম্পদৰ ওপৰত অধিকাৰ পাইছেনে নাই পোৱা? আমি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিব পাৰিছোঁনে নাই পৰা? সেই মৌলিক প্ৰশ্নবোৰক লৈহে আচলতে গোটেই আঞ্চলিকতাবাদৰ ধাৰাটো ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু আমি ভাবোঁ যে এইবোৰ কথা খনিকৰ কথা। আঞ্চলিকতাবাদৰ গুৰুত্ব ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত আছে আৰু থাকিব। নহ'লে বিজেপিয়ে 37টা তেওঁলোকৰ NDA এলায়েন্সৰ তেওঁলোকৰ 36টাই কিয় আঞ্চলিক দল? ইণ্ডিয়াৰ 26টা তেওঁলোকৰ পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক আঞ্চলিক দল। তাৰমানে আঞ্চলিক দলৰ ভূমিকা আছে আৰু থাকিব। আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণেও যদি আপুনি ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন কৰে, আপুনি য'ত য'ত আঞ্চলিক দলৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, তেওঁলোকৰ স্বাৱলম্বিতা বা তেওঁলোকৰ উদ্যোগৰ উন্নয়নৰ গোটেই গতিবিধি যদি চাই, গতি প্ৰকৃতি যদি আপুনি দীঘলীয়াকৈ পৰ্যালোচনা কৰে, আপুনি তামিলনাডুলৈ যাওক। তামিলনাডুৰ GSDP আজিৰ দিনত 2nd পজিশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত। এইটো ছেপ্টেম্বৰত চৰকাৰী সংস্থাই কৰা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰকাশ। গতিকে ৰিজনেল পাৰ্টীয়ে য'ত সঁচাকৈ মানুহৰ স্বাৰ্থক লৈ, তামিলসকলৰ স্বাৰ্থক লৈ, মহাৰাষ্ট্ৰত মাৰাঠিক স্বাৰ্থক লৈ যিসকলে কাম কৰিছে, বা ছিক্কিম সৰু ৰাজ্য, জন্মৰ পৰাই অকল আঞ্চলিক দলে তাত শাসন কৰি আহিছে। 57 বছৰ তামিলনাডুত আঞ্চলিক দলে শাসন কৰি আহিছে। গতিকে এই কথাটো হ'ল কোন নেতাই কি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ, কোন অধিকাৰৰ প্ৰশ্নবোৰক লৈ তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজনীতি কৰিছে, সেইটো কথা। যিবোৰ কথা আপোনালোকে এতিয়া আলোচনা কৰি আছে, এইবোৰ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক কথা বতৰা। মূল বিষয় হ'ল জনগণৰ স্বাৰ্থ। আমাৰ যিবোৰ আঞ্চলিক বৈষম্য আহিছে, দিল্লীয়ে যিবোৰ শোষণ কৰিছে, আমাক অধিকাৰ দিয়া নাই, সেইবোৰক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ৰিজনেল পলিটিক্সটো বেছি চাইণ্টিফিক আৰু ডেমক্ৰেটিক। লুৰিণজ্যোতি গগৈ, আপুনি যিটো কথা কৈছে মই আপোনাক সেইটোকেতো সুধিছোঁ। আপুনি যিখিনি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে তাৰ কাৰণেতো আপোনাক এখন ৰাজনৈতিক মঞ্চ লাগিব। যিটো কথা আপুনি ক'লে 57 বছৰ তামিলনাডুত হৈ আছে, মই জানো তাত DMK আৰু ADMK আপুনি অল্টাৰনেটিভভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি তাত শাসন চলাইছে। একেটা সময়তে যদি মই আপোনাক কওঁ, প্ৰফুল্ল মহন্তৰ যেতিয়া ৰাজনৈতিক উত্থান, সেই একেটা সময়তে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত উত্থান হৈছে। আজি সেই চন্দ্ৰবাবু নাইডু ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হৈ আজিও চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নিজক উজ্বলাই তুলিব পাৰিছে। সেই সত্তাটো দেখুৱাই আছে। কিন্তু আমাৰ প্ৰফুল্ল মহন্ত ক'লৈ গ'ল? আমাৰ বৃন্দাবন গোস্বামী ক'লৈ গ'ল? আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ক'লৈ গ'ল? অসম গণ পৰিষদৰ এতিয়া কি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতিত? আপোনালোকৰ যদি সেই সংখ্যাটো নাথাকে, আপোনালোকৰ যদি সেই নেতাৰ নেতৃত্বটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত সেই ধৰণে যদি উজলি নুঠে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াত সেইখিনি হাজাৰ চিঞৰিও কি লাভ হ'ব? সেই স্বাভিমান, সেই আত্মভিমানৰ কথা যিখিনি কৈ আছে, আমাকতো দিল্লীৰ দৰবাৰত সেইখিনি ক'বলৈ, সেই মঞ্চখনত উপস্থাপন কৰিবলৈ আমাকতো এজন নেতা লাগিব। নিশ্চিতভাৱে সেই নেতাজন নোহোৱাকৈ আমি যদি অকল সংবাদ মাধ্যমৰ বাঘ হৈ থাকোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ কেনেকৈ সেই সমস্যাবিলাক আমি উত্থাপন কৰিম বা আমাৰ সেই গুৰুত্বটো কেনেকৈ আমি আদায় কৰিম? আৰম্ভণিটো সেইকাৰণে
এই যে গণপৰিষদে বিশ্বাসঘাতকতা প্ৰতাৰণা কৰিলে, আপুনি মানুহৰ কথা কৈ আছে, দল এটাৰ কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ ইণ্টেনশ্যনটো ঠিক নাছিল, যুঁজিব নোৱাৰিলে কাৰণে সময়ে তেওঁলোকক ৰিজেক্ট কৰিলে। আমি ভাল ইণ্টেনশ্যন এটা লৈ আমি সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে কাম কৰিবলৈ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বা আমি অসম ৰিজনেল ফ্ৰণ্ট আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ আমি লক্ষ্য এইটোৱে যে আমাৰ যিবোৰ অমীমাংসিত জাতীয় প্ৰশ্ন এইবোৰক লৈ যুঁজিম, তাৰ কাৰণে এই আৰম্ভণি 3টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে, আমি সফল হোৱা নাই, আজি নহয় কাইলৈ হ'ব, কিন্তু আমি কৰাটো কৰিমেই, কাৰণ এইটো একেবাৰে শুদ্ধ সত্য জোন বেলি তৰাৰ দৰে যে আমি অসমৰ ৰাইজ আমি আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। এইটো আপুনি কেতিয়াও এইটো কেতিয়াও কোনো ডিনাই কৰিব নোৱাৰে। এই যে ক'লে 90:10 নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল, এই যে সম্পদৰ অধিকাৰবোৰৰ প্ৰশ্ন মীমাংসিত নহ'ল, এই যে আন ৰাজনৈতিক কথা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কওক বা কাৰ্বিসকলৰ কথা বা যিবোৰ মূল কথা, আজিওতো সমস্যা সমাধান হোৱা নাই। ঠিক আছে, ক্ষমতালৈ আহিছে, বড়ো ডাঙৰীয়া আহিছে, এটা সময়ত কাৰ্বি পাহাৰতো আহিছিল, SDC আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ কমন জনসাধাৰণৰ যিবোৰ মৌলিক প্ৰশ্ন, ভাষাক লৈ, সংস্কৃতিক লৈ, অধিকাৰক লৈ, মাটি ভেটিক লৈ, সেইবোৰ যেতিয়ালৈকে মীমাংসা নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই সংগ্ৰাম চলিব। আৰু এইটো কেৱল মাত্ৰ সম্ভৱ আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ যোগেদি আৰু আঞ্চলিকতাবাদৰ যোগেদি। এই কথাটো মই স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছোঁ। আৰু এইটো মই ভাবোঁ, মই বিশ্বাসী যে খুব সোনকালে নিশ্চিতভাৱে আঞ্চলিক দলৰ গুৰুত্ব দিল্লীলৈ আহিব। এতিয়া যিটো আপুনি কৈছে যে গুৰুত্ব নাই, গণপৰিষদৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, গণপৰিষদে চিঞৰা শব্দটো দিল্লীত গৈ খুন্দা মাৰিব নোৱাৰে মোদী ডাঙৰীয়া বা অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত। সেইকাৰণে আমাৰ বিষয়বোৰ তেওঁলোকে ক'ব নোৱাৰিলে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখনে যে আমাক অন্যায় কৰিব এইটো ক'ব পাৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে। কাৰণ 855জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ তেজৰ চেকুৰাৰে পাৰ হৈ জন্ম হোৱা এটা দল, তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব লাগিছিল যে অন্যায়, 43 বছৰ অতিৰিক্ত বিদেশী বোজা আমাক দিব নোৱাৰে। আমি ইতিমধ্যে 20 বছৰ বোজা লৈছোঁৱেই, দেশৰ হৈ লৈছোঁ, মানৱীয়তাৰ দোহাই দি লৈছোঁ, সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হৈ লৈছোঁ, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি মানি লৈছোঁ, এতিয়া আৰু আমি নোৱাৰোঁ। এইটো ক'ব পৰা দমটো ৰিজনেল পাৰ্টিৰ লিডাৰৰ থাকিব লাগিব, যিটো নাই কাৰণে আজি আপুনি এই মোক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে। আহি থাকিব লগা দিনসমূহত আমাৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ব, আমি যেতিয়া আমাৰ আৱাজ দিল্লীলৈকে আহিব, তেতিয়া এই বিষয়বোৰ জাতীয় জীৱনৰ এই মৌলিক বিষয়, মৌলিক প্ৰশ্ন, জাতীয় জীৱনৰ অধিকাৰক লৈ হোৱা যিবোৰ কথা বতৰা, এইবোৰক নিশ্চিতভাৱে যুঁজিম। আৰু এইটো আপুনি বিশ্বাস ৰাখক, এইটো কেৱল মাত্ৰ আঞ্চলিক দলৰ যোগেদিহে সম্ভৱ। মই অখিল গগৈক আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক ধন্যবাদ জনায়ো মই এতিয়া দিলীপ শইকীয়াৰ পৰা এটা কথা সুধিম। দুয়োগৰাকীৰ বক্তব্য আপুনি শুনিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰণে আঞ্চলিক দলবিলাকক অকল ক্ষমতাত টিকি থাকিবৰ কাৰণেহে এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে নেকি? কিয় সুধিছোঁ মই আপোনাক, দুখন ৰাজ্যৰ দুটা উদাহৰণ মই আপোনাক দিব পাৰোঁ। এফালে মহাৰাষ্ট্ৰ, আনফালে মণিপুৰ। মহাৰাষ্ট্ৰত আঞ্চলিক দলৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, বিজেপিৰ চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতো মণিপুৰত তাৰ ওলোটা দৃষ্টিভংগী আজিৰ দিনত। ইয়াতেই স্বয়ং কংগ্ৰেছৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ মিষ্টাৰ বিমল তেখেতে খুব আক্ষেপেৰে কিছু কথা কৈ গৈছে আমাৰ এই কনক্লেভতে। মোৰ কথা হ'ল যে সংখ্যা তাত কম কাৰণেই মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো দৃষ্টিভংগী সঁচাকৈয়ে এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে যিটো এখেতসকলে কয় যে বহু দূৰ, দিল্লীৰ পৰা বহু দূৰ, সেইটো এতিয়াও জল পটকৈ বিজেপিয়ে দেখুৱাই আছে নেকি? পোনপ্ৰথমে মই প্ৰতিদিন পৰিয়ালক, গোষ্ঠীক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যোৱা 3 বছৰ নিৰন্তৰ আপোনালোকে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এনেদৰে উত্থাপন কৰাৰ এখন ডাঙৰ মঞ্চ আপোনালোকে আমাক দিছে। আৰু এয়া হয়তো অসমৰ হয়তো ভৱিষ্যতৰ যি বুৰঞ্জী লিখিব, সেই বুৰঞ্জীত হয়তো এই গোটেই প্ৰতিদিন পৰিয়ালৰ এই যিটো উদ্যোগ, এই উদ্যোগ হয়তো লিপিবদ্ধ হৈ থাকিব। আচলতে মই ইয়াৰ আগৰ বছৰ প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কনক্লেভ কৰিছিলে, তেতিয়া মই ঠিক এই বিষয়টোলৈ প্ৰায় এই বিষয়টোলৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ। ৰিজনেলিজিম ভাইছে ভিচ নেশ্যনেলিজিম, এইটো বিষয় আছিলে। মই ভাবোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ এই দুইটা বেলেগ বেলেগ বিষয় হ'ব নোৱাৰে। আঞ্চলিকতাবাদী এক চিন্তা, যদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তা কৰা এটা ৰাজনৈতিক দলে সেই বিষয়টো যদি
খুব সংবেদনশীলতাৰে আৰু শ্ৰদ্ধা সহকাৰে যদি আগবঢ়াই লৈ যায়, মই ভাবোঁ আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী ৰাজনীতিৰ মাজত যিটো আজি কিছু পৰিমাণে হ'লেও কিছু বিষয়ক লৈ কিছু তাৰতম্য, আদৰ্শগত পাৰ্থক্য, ইছ্যুগত বিষয়গত পাৰ্থক্য আৰু চিন্তা চৰ্চাৰ পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যটো নিশ্চিতভাৱে দূৰ হোৱাৰ এটা সুযোগ আছে। ইয়াৰ কাৰণে এটা ভাল, এটা নিৰ্মোহ, এটা বিশ্লেষণ, ৰাষ্ট্ৰজুৰি এক বিতৰ্কৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু মই স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে আঞ্চলিকতাবাদ ভাৰতবৰ্ষৰ ফেডাৰেল যিটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, ফেডাৰেল যিটো ডেম'ক্ৰেচি আৰু আমাৰ যিটো ডাইভাৰ্চিফাইড আমাৰ যিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যি বহু ব্যৱস্থাগত যিবিলাক দিশ আছে, জাতি, ধৰ্ম, ভাষা, পন্থ নিৰ্বিশেষে ডাইভাৰ্চিটি যিটো, তাত ৰিজনেল চেণ্টিমেণ্ট, ৰিজনেল ইছ্যুজ, সেইবিলাক নিশ্চিতভাৱে আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত তুলি ধৰাৰ এখন সুন্দৰ এখন মঞ্চ বা সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা হ'ব পাৰে। গতিকে আঞ্চলিকতাবাদক বা আঞ্চলিকতাবাদী ৰাজনীতিক মই নুই বা নস্যাৎ নকৰোঁ, বৰঞ্চ আঞ্চলিকতাবাদ বেছি শক্তিশালী হোৱাটো মই মনে প্ৰাণে বিচাৰোঁ। নাই, দিলীপ শইকীয়া মুখেৰে ক'লে নহ'ব। মোৰ কথা হ'ল আপোনাক মই পোনপটীয়াকৈ কৈছোঁ যে মণিপুৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যিটো স্থিতি, এই যে যিটো বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাৰ মই আলফাৰ কথা ক'লোঁ যে শোষণ আৰু বঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে সেই আঞ্চলিকতাবাদী যিটো চিন্তা, জাতীয়তাবাদী যিটো জাত্যাভিমান, স্বাভিমান, এই প্ৰশ্নবিলাক এই দুজন নেতাই যিখিনি কথা আপোনাৰ আগত কৈছে, মই সেই কথাটো কৈছোঁ যে দিল্লীৰ পৰা সঁচাকৈ বহু দূৰ নেকি মণিপুৰ, যিটোৰ কাৰণে আজিলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৈ নাপালেগে। নিত্যমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া, প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি যেতিয়া বৃহত্তৰ কথাবিলাক চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া সেই বৃহত্তৰ চিন্তাত সেই চাৰ্কলটোত আমি অন্য বিষয়বিলাককো আমি বিবেচনাৰ আওতালৈ আনিব লাগিব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া BTCৰ CM, 3.5 বছৰ, 4 দশক BTCত ৰক্তাক্ত আন্দোলন, 4,500 লোক, নিৰীহ লোক বা উগ্ৰবাদী বা পুলিচ অৰ্ধসামৰিক বাহিনী নিহত হৈছিল। সেই আন্দোলনক বা সেই তেওঁলোকৰ যিবিলাক বড়োলেণ্ডৰ 35 লক্ষ বড়োলেণ্ডবাসীৰ আকাংক্ষাক বাস্তৱায়িত কৰাৰ কাৰণে 2020 চনত আমি ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিলোঁ। যোৱা 3.5 বছৰত বড়োলেণ্ডত, মণিপুৰটো অকণমান দূৰত মই কৈছোঁ, অসমৰ পৰা মণিপুৰ অলপ দূৰত, বড়োলেণ্ড অসমৰ ভিতৰত, বড়োলেণ্ডত যোৱা 3.5 বছৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ যি এক বিশেষ পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে, সেই কথাটো আমি নৈ কৰিব নোৱাৰোঁ। নাম্বাৰ 1। নাই, সেইটো কিন্তু মণিপুৰ কৈ আছোঁ, এইটো অকল বিজেপিৰ দিনত মণিপুৰ ক'বলৈ দিনত আৰম্ভ হৈছে। মই 3.5 বছৰত নাই, অখিল দা আপুনি কওঁতে মই একো কোৱা নাই, প্লিজ। আপোনাক মই শ্ৰদ্ধাকৰ ব্যক্তি হিচাপে সন্মান কৰোঁ। আপোনাৰ লগত বহুত দীঘলীয়া ৰাজনৈতিক নহয়, এটা সংগ্ৰামী যাত্ৰাৰ লগত মই জড়িত। মই নিতুমণি দাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, মণিপুৰৰ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ। মই কথাটো ক'ব গৈছোঁ, আপুনি যিটো ক'লে যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ আগত কি হাগ্ৰামা মহিলাৰ দিনত যিখন চুক্তি হৈছিল, BTR চুক্তি, তেতিয়াওতো মই কৈছোঁ ৰাজ্যত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ বহুত হ'ল। নিতুমণি দা 85 চনৰ চুক্তি, অসম চুক্তি, তাৰপিছত আকৌ আপুনি আহিছে আকৌ 20ৰ চুক্তি। আপুনি কৈছে শান্তি ঘূৰি আহিছে, মই কৈছোঁ শান্তি ঘূৰি আহিছে। আপুনি বড়োলেণ্ডত আপুনি যাওক, 5খন জিলাত যাওক, যোৱা 3.5 বছৰত বড়োলেণ্ডত এটা বোমা বিস্ফোৰণ হোৱা নাই, এজন ব্যক্তিৰ অপহৰণ হোৱা নাই, এদিনৰ কাৰণে কাৰফিউ লগা নাই, কোনো মটৰচাইকেল চলাই লৈ যোৱা ব্যক্তিৰ মটৰচাইকেল টানি যোৱা নাই, কথাটো যদি ক'ব নিদিয়ে, দাবীবিলাক পূৰণ হ'ল নে নাই? এটা কথাটো যদি ক'ব নিদিয়ে, মই কৈ আছোঁ, দাবীবিলাক পূৰণ হ'ল নে নাই? BTC-বাসী ৰাইজৰ প্ৰথম, BTC-বাসী ৰাইজৰ 35 লক্ষ ৰাইজৰ প্ৰথম আগ্ৰহ আকাংক্ষা আছিল BTC-ত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব লাগে। সেই শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাত আমাৰ চৰকাৰ সফল হৈছে, এইটো মই ডাঠি কৈছোঁ। মণিপুৰত আমি অকণমান ব্যাকফুটত আছোঁ, এইটো মই আজি মানে আপোনালোকৰ সন্মুখেদি ক'ব পাৰোঁ, সন্মুখত কৈছোঁ, মই মুকলিভাৱে কৈছোঁ, ব্যাকফুটত আছোঁ মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিক লৈ। কিন্তু মণিপুৰ আমাৰ চাৰ্কুলৰ পৰা আমাৰ মণিপুৰৰ যি সমস্যা, এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰ
যিমান সংবেদনশীল যিমান গুৰুত্ব সহকাৰে আমাৰ চৰকাৰে কামখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ তাকো আপোনালোকে ডিনাই কৰিব নোৱাৰে নুই কৰিব নোৱাৰে গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 3 দিন তাত থাকি মণিপুৰৰ কুকি মেইটে আটাইবিলাক সংগঠনৰ লগত চিভিল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত চিভিক বডিজৰ লগত আলোচনা কৰিছে তাৰপিছত আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু মণিপুৰৰ বিষয়টো অলপ অকমান অন্য ৰাজ্যৰ বিষয়তকৈ মণিপুৰৰ বিষয়টো অকমান হুকিয়া কিন্তু মণিপুৰৰ কাৰণে নহয় মই দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া খুব শ্ৰদ্ধাৰে আপোনাক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এক মিনিট প্লিজ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মোৰ কথাটো এইটো দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া মই আপোনাক আৰু অকণমান আগুৱাই গৈ কৈছোঁ যিটো সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকা ল'ব পাৰে দুগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ লগত হেণ্ডশ্বেক কৰি পেলাই তেওঁ শান্তিৰ দূত ক'ব পাৰে সেইটো সময়ত কি কাৰণত মণিপুৰৰ দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত লগা যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সেই পদক্ষেপটো ল'ব নোৱাৰে মণিপুৰ ইমান দূৰ নে মণিপুৰৰ মানুহ ইমান উগ্ৰ নে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই কথাকেইটাক গুৰুত্ব নিদিব মণিপুৰত চৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ মণিপুৰৰ প্ৰশাসন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰশাসন ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ মই কৈ আছোঁ সেইকাৰণে আপুনি পথখনত আপুনি যদি ৰিয়েকশ্যন দিয়ে আপুনিতো হেৰিহে এংকৰহে আপুনি মোক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব দিয়ক এংকৰে যদি এংকৰে যদি নিজৰ ভিউজ দিয়ে ভিউজ ভিউজ নহয় মই আপোনাক এইটো কথা সুধিব লাগিব আপুনি চাওক তেখেতসকল ৰাজনৈতিক দলৰ নহয় তেখেতসকলেতো হাত চাপৰি মাৰিছে মই সুধিমেই মই ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হৈ পেলাই মই আপোনাক কথাখিনি সুধিছোঁ মই সুধিম আপুনি মোদীয়ে জানো চেষ্টা কৰা নাই ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নাই আপোনালোকে কওক কৰিছেনে নাই তেনেহ'লে মণিপুৰত কিয় এইটো কাম কৰিব পৰা নাই তেওঁ নিতুমিন দা আপুনি এই কথাটো তেনেহ'লে ওলোটাকে কওক যে মোদী ডাঙৰীয়া ইমান বিশ্বৰ এজন জনপ্ৰিয় আৰু প্ৰভাৱী নেতা যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মাৰিব পাৰে নোৱাৰে অৱস্থা এইটোতো হাত চাপৰি মাৰিব পাৰে মানুহে হয়নে নহয় ইমান ডাঙৰ নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 মণিপুৰৰ বিষয়টো লৈ মই এটা কথাই কৈছোঁ ইয়াৰ কাৰণে এটা সদিচ্ছা আৰু ইয়াত অকণমান মানে কি বুলি ক'ম আৰু মানে এটা এণ্টি ইণ্ডিয়ান মই ক'ব লাগিব এটা পৰিৱেশ স্থিৰ কৰাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষক এটা কিন্তু শক্তি এই শক্তিয়ে কাম কৰিছিল আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰু এতিয়াও সুযোগ পালে এইধৰণে কাম কৰি আছে ভাৰত চৰকাৰে মই ভাবোঁ এতিয়া মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি বহু হাম কাটিছে বহু ভাল দিশলৈ আহিছে কেতিয়াবা মণিপুৰত 30 দিনলৈকে ৰোড ব্লকেট আছিলে 8 বছৰত মণিপুৰত এদিনৰ কাৰণে ৰোড ব্লকেট হোৱা নাই সেই কথাটো আপোনালোকে মানি ল'ব লাগিব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বা পলিচিৰ কাৰণে মণিপুৰত আজি অস্ত্ৰ লোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমিছিল কিন্তু এই বিষয়টোৱে অকণমান বিশেষকৈ দুইটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি ক'ব লাগিব কোনেও পিছুৱাই নাহে ইমান চেষ্টা কৰা হৈছে না মেইটেই পিছুৱাই নে নাগা কুকি পিছুৱাই সমুখ সমৰত যেতিয়া থাকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু যেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া যুদ্ধ কৰিব আপুনি যদি মাজতে দুইজনক শান্ত কৰিব নোৱাৰে সেইটো লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিফলতা নে অখিল গগৈৰ বিফলতা নে নিতুমণি শইকীয়াৰ বিফলতা সেই কথাটো আমি চিন্তা কৰিব লাগিব গতিকে মই বিশেষ কথা মই নকওঁ এটা কথা কৈছোঁ আঞ্চলিকতাবাদ 47 চনত দেশ স্বাধীন হৈছে 77 চনলৈকে কেৱল কংগ্ৰেছ দলে ভাৰতবৰ্ষ শাসন কৰিছিল 30 বছৰ সুদীৰ্ঘ 30 বছৰ 77 চনত প্ৰথমবাৰ কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ভাৰতবৰ্ষত হৈছিল তাৰ আগলৈকে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকুৱা কোনো চৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত ভাৰতবৰ্ষৰ ব্যৱস্থাত নাছিল 77 চনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে HD দেৱেগৌড়া VP সিং AK গুজৰাল তিনিওখন চৰকাৰ আনাত কোনোবা যদি ৰাজনৈতিক দলে ভূমিকা লৈছে আঞ্চলিকতা ৰাজনীতিক দলবিলাকে বিশেষ ভূমিকা লৈছে ঠিক আছে মই সেইকাৰণে আঞ্চলিকতা নুই নকৰোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে যাৰ আজি ইশাৰাত দুইজন নেতা উঠা বহা কৰি আছে কংগ্ৰেছ দলে ইশাৰা উঠা বহা কৰি আছে এই দুইজন নেতাই মই একদম চেলুট কৰিছোঁ 855 জন শ্বহীদৰ কথা কৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই কংগ্ৰেছ দলটোৱে যিটো দলে 855 জন শ্বহীদৰ স্বীকৃতি নিদিলে সেই দলটোৰ লগত তেওঁ আজি উঠা বহা কৰে লাজ লাগে মোৰ অসমীয়া হিচাপে লাজ লাগায় কংগ্ৰেছ দলৰ লগত যেতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ মই অখিল গগৈৰ লগত উত্তেজিত নহ'ব মই আপুনি ক'ব আপুনি ক'ব আপুনি ক'ব 855 জন শ্বহীদ নষ্ট কৰোৱা সেই দলটোৰ লগত ইশাৰাত যদি কোনোবাই উঠা বহা কৰে
আমাৰ অসমৰ কাৰণে এয়া দুৰ্ভাগ্য, এয়া লজ্জিত, আমাক লজ্জিত কৰা এটা বিষয়। মই প্ৰথম কথা আৰু এতিয়া কথা কৈছো, আৰু শুনক, কংগ্ৰেছ দলে সদায় 85 চনত বিজেপিৰ মতে উঠাব 85 চনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ মতে উঠাব কৰে শাসনৰ স্বাৰ্থ বিজেপিৰ মতে উঠাব কৰে শাসনৰ আপোনাৰ শাসনত অহা নাই, আপোনাৰ শাসনত অহা নাই, শাসনত অহা নাই, শাসনত অহা নাই, শাসনত অহা নাই এতিয়ালৈকে, শাসনত অহা নাই, শাসনত আহিলে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰেম হয়, শাসনত অহাৰ পিছৰ কথা হ'ব এইটো নাম্বাৰ 1। 85 চনত প্ৰথম চৰকাৰ আছিল অসমত অগপৰ চৰকাৰ, সেই চৰকাৰখনকো কংগ্ৰেছ দলে 5 বছৰ টিকিব নিদিলে। 4.5 বছৰ হোৱাৰ পিছত কংগ্ৰেছ দলে মিলিটেন্সি নামত, ইনচাৰ্জেন্সি নামত বহুত মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী হাতত বন্দুক উঠাই দিলে, আন্দোলন কৰিলে। যদি অসমৰ অস্থিৰতাৰ কাৰণে, অসম 50 বছৰ পিছ পৰি যোৱাৰ কাৰণে কোনোবা দল দায়ী, সেই দল হৈছে কংগ্ৰেছ দল, যাৰ লগত আজি আমাৰ মহান দুজন নেতাই মিত্ৰতা কৰি আছে। ঠিক আছে, লুইনে ক'ব বিচাৰিছিলে, লুইন যদি গৈ আপুনি কৈ লওক, তাৰপিছতে মই প্ৰমোদ বড়োৰ কাষলৈ যাম। এনেকুৱা মহান হৈ দেখুৱাইছে 855 জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত হোৱা চুক্তিখন হত্যা কৰা দলটোৱে মোৰ কাষত বহি আছে আৰু কথা কয় তেওঁ মোৰ এটাই 43 বছৰ বিদেশী অতিৰিক্ত বিদেশী বুজা দিছে, 43 বছৰ হত্যাকাৰীৰ লগত যিজন বহি আছে, হত্যাকাৰীৰ লগত যিজন বহি আছে, কোনে কাক মাফ কৰিব কওক? 85 চনৰ পৰা 2016লৈকে কংগ্ৰেছ অগপই শাসন কৰাৰ সুবিধা পাইছিল, কিয় চুক্তিখন দখল নকৰিলে? হত্যাকাৰীৰ লগত বহি আছে, মোৰ ক'বলগা একো নাই। আপুনি আৰু বহক, আৰু 855 শ্বহীদ কৰক, কংগ্ৰেছৰ শাসন আনক, আৰু বহক আপুনি। নাই হ'ব, 855 শ্বহীদ কৰক। দিলীপ শইকীয়া আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ, মই প্ৰথম কথাটো হ'ল, প্ৰথম কথা চাওক, কংগ্ৰেছৰ লগত আদৰ্শগত বিৰোধ আছে আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনসমূহতো থাকিব। যিহেতু বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে, সেইকাৰণে সহৱস্থান। তেওঁলোকে পাহৰি গৈছে, ইতিহাস নপঢ়ে, পাহৰি গৈছে 46 to 49 শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জী কংগ্ৰেছৰ জৱাহৰলাল নেহৰুৰ লগত বাণিজ্য মন্ত্ৰী আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিল, পাহৰি গৈছে। মনত ৰাখিব কথাবিলাক। কিয় চিঞৰে? নাই ৰ'ব, কৈ ল'ব দিয়ক। PDPৰ লগত পাকিস্তানপন্থী মেহবুবা মুফতিৰ লগত চৰকাৰ কৰে, মোৰ আগত কথা ক'ব আহিছে। 41 পৰা 42লৈকে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্সত মুছলিম লীগৰ লগত চৰকাৰ কৰিছে, কথা ক'ব আহিছে। মইতো আঞ্চলিকতা লাগে বুলি কৈ আছো, আৰে মইতো আঞ্চলিকতাৰ পক্ষত আছো বুলি কৈছো, আকৌ আপুনি মোকে আকৌ নিজে ধোঁৱা তুলসী পাত বুলি ক'ব। আমাৰ আজি স্পষ্ট কথা, কংগ্ৰেছৰ লগত বিৰোধ আছিলে, কংগ্ৰেছৰ লগত থাকিব। বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ সংগ্ৰামত সহৱস্থান, যেনেকে এটা সময়ত ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত লেফ্টৰ লগত বিজেপি আছিলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰ, মই আহিম আপোনালোক দুগৰাকীৰ কাষলৈ। দুখিত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, এইমাত্ৰ যিকেইটা কথা ওলাইছে, মই তাৰ ভিত্তিতে আপোনাক সুধিছোঁ পোনপটীয়াকৈ। যেনেকৈ দিলীপ শইকীয়াই ক'লে যে এই দুয়োগৰাকী নেতা এতিয়া বিজেপিৰ মতে উঠা বহা কৰে, আপুনি কাষত বহি থকাজনো কংগ্ৰেছৰ মতে উঠা বহা কৰে, ঠিক আপুনি কাষত বহি থকাজনো বিজেপিৰ মতে উঠা বহা কৰা আপুনি দলৰ সভাপতি নেকি? অতুল বৰা আৰু প্ৰমোদ বড়ো তাৰমানে বিজেপিৰ মতে উঠা বহা কৰি চলি আছে, আঞ্চলিকতা পদ নামৰ এই মুখাখন পিন্ধি আছে। এই দুজনে যেনেকৈ দিলীপ শইকীয়াৰ মতে মুখা পিন্ধি কংগ্ৰেছৰ শৰণাপন্ন হৈছে, আপোনালোকক কি সেই একেই পথৰ পথিক তাৰমানে? মানে তেখেতসকলৰ ষ্টেটাছটো আৰু চিটুৱেশ্যনটো বেলেগ, মোৰটো বেলেগ। মই হ'ল ইতিমধ্যে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই কৈছে, চবেই জানে যে 5,000 বড়ো মানুহ শ্বহীদ হ'ল 1987 পৰা। ইয়াৰ আগত 1952ৰ পিছত বড়ো সাহিত্য সভা যেতিয়া জন্ম পালে, বড়ো ভাষা সেই সময়ত ৰোমান স্ক্ৰিপ্ট বিচাৰিছিলে, তেতিয়া 16 জন মানুহ শ্বহীদ হ'ল। তাৰ পিছত বড়োসকলৰ পৰিচয় আৰু অস্তিত্বৰ কাৰণে 5,000 মানুহ শ্বহীদ হ'ল। তো এই 5,000 মানুহ শ্বহীদ হ'লে, এইটো যদি গোটেই আপুনি সেই সময়ৰ পলিটিক্সটো চাই, তাতে কংগ্ৰেছো পাব, তাতে কেতিয়াবা হয়তো বিজেপিও পাব, অলপ সময়ৰ কাৰণে AGPও পাব, চবকো পাব। আৰু AGPৰ দিনত বেছি হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনতো হৈছে। তো এতিয়া আমি কি কৰিম? আমি এজন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে আমি কি কৰিম?
আমি সেই পাৰ্টিবিলাক দোষাৰোপ কৰাত ব্যস্ত থাকিম নে আমাৰ কামটো কৰাত আমি কিবা এটা এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিম আমিতো দেশৰে নাগৰিক হয় তো মই কংগ্ৰেছত ইয়াত আহি ঠিকছে বকিব পাৰোঁ বিজেপিক ভাল লগাবৰ কাৰণে বেলেগ প্লেটফৰ্মত যাই বিজেপিক বেয়াকৈ ক'ব পাৰোঁ কাৰোবা ভাল লগাবৰ কাৰণে কিন্তু মই কি কৰিম যে মোৰ যে 5,000 মানুহ মৰি গ'ল ইয়াৰ বিচাৰটো কোনে কৰি দিব না কংগ্ৰেছে কৰিব না বিজেপি কৰিব না এজিপিয়ে কৰিব এতিয়া আলফা আন্দোলনত আছু আন্দোলনত এই 855 জনকহে মেনশ্যন কৰিছে ইয়াত মেনশ্যন নকৰা কিমান হাজাৰ মানুহ আৰু মৰি গ'ল আলফাৰ দিনত 14,000 বুলি এটা কথা আছে তো ইয়াৰ কাৰণে এতিয়া আমি অকল আলফাক দোষাৰোপ কৰিম না ভাৰত চৰকাৰক দোষাৰোপ কৰিম মই আপোনাৰ অলপ টাইম লৈছোঁ যে মণিপুৰৰ কথাটো কৈছে মণিপুৰৰ এই ঘটনা হোৱাৰ অলপ আগৰ পৰা তেখেতসকলৰ কিছুমান আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যিবিলাক চিজফায়াৰত আছে সেইসকলৰ লগত ময়ো অলপ ষ্টাডি কৰি আছিলোঁ অলপ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যাবিলাক মই এটা ছাবজেক্ট হিচাপে লৈ অলপমান ষ্টাডি কৰি থাকোঁ আৰু আজিৰ তাৰিখত যিটো কৈছে তাত মই সৰু উদাহৰণ দিম আমি মানে বেলেগৰ ভাল বেয়াটো সদায় আঙুলি দেখাই থাকোঁ ঘৰত যেতিয়া কাজিয়া হয় তেতিয়া আমি কিন্তু কেতিয়াবা হেল্পলেছ হৈ যাওঁ আমিতো বাহিৰত যাই খুদিলে 10টা মানুহক উপদেশ দিওঁ এইটো কিয় কৰিছা এইটো কিয় কৰিছা কিন্তু ঘৰত যেতিয়া কাজিয়া লাগে কাৰোবা মানে ৱাইফ হাজবেণ্ডৰ লগতে লাগিল সিটোত আমি হেল্পলেছ হৈ যাওঁ কাৰণ আপুনি ঘৰত মাৰপিট কৰিব নোৱাৰে এতিয়া 50 বছৰত ভাৰতত কিমানখিনি আৰ্মি অপাৰেশ্যনৰ নামত কিমানখিনি এতিয়া মিডল ইণ্ডিয়াত CRPF বিলাক দিছে CIPF অপাৰেশ্যন নামত নক্সালাইট এৰিয়াত কিমান মানুহ মৰি গ'ল তো আজিৰ সময়ত মই যেটো দেখিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই বহুত কচিয়াছলি ষ্টেপ লৈ আছে আৰু মই সেইটো ভাল পাইছোঁ এনেকুৱা সময়ত আৰু কাকো বুলডোজ কৰিব নালাগে মই আপোনাক কোনটো কথা সুধিছোঁ ধৰক আমি যিবিলাক আগৰ অসমৰ যিবিলাক আঞ্চলিক চেতনা সম্পন্ন ৰাজনীতিক দেখিছিলোঁ ধৰক মই গোপীনাথ বৰদলৈহঁতৰ দিনলৈ যদি মই এটা কথা কওঁ আপোনাক সেইটোকে আহিব বিচাৰিছোঁ মই হয় আঞ্চলিকটো ঠিকে আছে আপুনি আঞ্চলিকতা বাদটো ধৰি আছে আজি মই আঞ্চলিক দলত আছোঁ কিন্তু আঞ্চলিক দলত থাকি যদি আপুনি নিজৰ মানুহৰ কাৰণে একো কাম কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া অকল ৰাষ্ট্ৰীয় দলকটো দোষ দি লাভ নাই হয় আপোনাৰটো নিজৰ এজেণ্ডা থাকিব লাগিব অলপ আগতে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ কথা কৈছে চন্দ্ৰবাবু নাইডু এই সময়ত চাইবাৰ চিটি বনাইছিলে আমাৰ কোনোবা বনাইছিলে জানো এই ভিজনটোতো থাকিব লাগিব না তো আজি মই সেইটো চাই আছোঁ কি আমি কাকবা ব্লেম গেমত বেছিকৈ সোমাই যোৱাতকৈ নিজৰ এজেণ্ডাটো তৈয়াৰ কৰিম নহয় মই ব্লেম গেমলৈ যোৱাই নাই শুনকচোন আপোনাক কোৱা নাই মই সবকো লৈ কৈছোঁ আপোনাক কোৱা নাই মই ইউ আৰ ছেফ মই বাকী কথাটো কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ যে অসমত যে আজি বিদেশী নাগৰিকৰ পৰা আহি কাহ মুভমেণ্টৰ পৰা আহি অসমৰ বানপানীৰ পৰা আহি চাহ তেলৰ অফিচৰ পৰা আহি আজিৰ তাৰিখত আপুনি এটা হোৱাইট পেপাৰ ওলাকচোন আৰু ইয়াৰ কাৰণে কাক দোষাৰোপ কৰিব দিল্লীত বহি থকা মানুহখিনিকে খালি দোষাৰোপ কৰিব না অসমৰ মানুহৰ দায়িত্ব ল'ব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীটো দিল্লীৰ পৰা যাই হোৱা নাই অসমৰ হোম মিনিষ্টাৰটো দিল্লীৰ পৰা যাই হোৱা নাই মই আপোনাকে সুধিছোঁ আপোনাৰ মতে কোন দায়ী অসমৰ ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব দায়ী নে দিল্লী দায়ী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা কৈছে নাই নাই মই আপোনাক সেইটো কথা কৈছোঁ লিডাৰসকলৰ কথা যিসকল কৈ আছে নাই মই সুধিছোঁ ৰঞ্জিত গগৈ মই সুধিছোঁ যে আপোনাৰ কাৰণে দিছপুৰ দায়ী নে দিল্লী দায়ী গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈকে যিখিনি অসমত বহি আছে অসমৰ দায়িত্ব তেখেতসকলে ল'ব লাগিব আৰু দিল্লীত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে যিসকলে বহি আছে তেখেতসকলে দায়িত্ব ল'ব মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই সেইটোকে আপোনাক ক'লোঁ আজি মমতা বেনাৰ্জীৰ যিটো স্থিতি আজি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ যিটো স্থিতি ষ্টেলিনৰ যিটো স্থিতি তামিলনাডুত আজিৰ তাৰিখত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া নাই হয় প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়াই তেখেতে এতিয়া বয়স হৈ গ'ল বা কিবা কাৰণত কৰিব পৰা নাই আমি তেখেতসকলৰ ইতিহাসটো ওলাই কাজিয়া কৰিম না অনাগত দিনৰ কাৰণে কাজিয়া কৰিব নালাগে মই আপোনালোকক সুধিছোঁ যে আপোনালোক তিনিগৰাকী আপুনি লুৰিণজ্যোতি গগৈ অখিল গগৈ সংগ্ৰামৰ মাজেদি আহি আপোনালোক নেতা হৈছে আজি এটা দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে এখেত বিধায়ক আপুনি CM হৈ আছে তেখেত দলটোৰ সভাপতি হৈ আছে তেখেত যুঁজি আছে মোৰ কথা হ'ল যে মই কোনটো কথা কৈছোঁ আপোনাক যে এই যে আপুনি যিখিনি কথা কৈ আছে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ আজি অৱস্থা সেয়া তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত আমি দেখিছোঁ তেওঁৰ কংগ্ৰেছৰ হৈও তেওঁ অসমৰ কিছু আঞ্চলিক স্বাৰ্থ তেওঁ কেনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত কৈছিল আমি সেইখিনি দেখিছোঁ মোৰ কথাটো হ'ল এতিয়া যে আমাৰ ইয়াত আমি কেতিয়া সেই চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সেই স্থিতিটো আমি দেখিম
আমি কেতিয়া মমতা বেনাৰ্জীৰ এই পশ্চিমবংগৰ সেই স্থিতিটো আমি দেখিম আপুনিও যেনেকৈ তৃণমূলৰ তেওঁ যিটো সময়ত তেওঁ বিদ্ৰোহ কৰি আঁতৰি আহিছিল কংগ্ৰেছৰ পৰা অকলে আছিল তাৰপিছত আজি তাত তেওঁ বিজেপিৰ অমিত শ্বাহ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ অকলে যুঁজি যিটো স্থিতি লৈ আছে মই সেই কথাটো কৈছোঁ যে আপোনালোকো তেনেকুৱা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ নেতা কিন্তু আপোনালোক আমাৰ অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ নেতাসকল এনেকুৱা নেকি যে বহিবলৈ দিলে শুই দিয়ে নাই শুনক সেইটো পৰিৱেশ আহিলে চন্দ্ৰবাবুতকৈ 1000 গুণ ষ্টেণ্ড দিম কিন্তু সেইটো পৰিৱেশ অহা নাই নহয় মই কোনটো কথা ক'লোঁ মোৰ যে 5000 দাদা ভাইসকল মৰি গ'ল তেখেতৰ ন্যায়টো মই নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এগেইনষ্টত থিয় দিলে পাম নেকি আজি নাপায় তেনেহ'লে সেই এই কামটো মোৰ হৈ কোনে কৰি দিব মইতো যেতিয়া আপুনি চিধা আঙুলি দি ঘি নোলায় আঙুলিটো টেৰা কৰিব লাগিব না তো আপুনি শত্ৰু হৈও কামটো কৰিলে মিত্ৰ হৈও কৰিলে স্বাৰ্থটো হৈছে মোৰ নিজৰ স্বাৰ্থ মোৰ ইয়াত বিজেপি দিল্লীত কি আছে কি নাই ইয়াৰ লগত মোৰ কথা নাই BTC অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আৰু হিটোৰ স্বাৰ্থ যদি বিজেপিৰ লগত আছে বিজেপিৰ লগত আছে মোৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰে আছিল কংগ্ৰেছৰ লগতো আছিলে বিজেপিৰ লগতো আছিলে এতিয়া আপুনিহে ডিফিনিশ্যনটো ওলাব লাগে সেই মানুহবিলাকে কি কাম কৰি আছে আমাৰ অৱস্থাটো কি আমাৰ নিজক সুৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই বৃহত্তৰ 145 কোটিৰ যিটো জনসংখ্যাৰ দেশখনত মোৰ 10 লাখ 15 লাখ মানুহক বাচাবৰ কাৰণে মই কি কৰিম কাৰণ মইতো অকলে ষ্টেণ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ মই যদি অকলে ষ্টেণ্ড কৰিব মোৰ ছিকিমৰ কথা আপুনি কৈছে 7 লাখ 8 লাখৰ এখন ৰাজ্য বা তেখেতে কৈছে যে মোৰো যদি তেনেকুৱা 7 লাখ 8 লাখ ৰাজ্য হ'লে মই ষ্টেণ্ড দিলোঁ হয় যে মই অকলে মানে মোৰ এইটো হ'ব লাগিব আৰু এই পৰিৱেশটো আমি চাব লাগিব অকল কি হৈছে কথাটো চাওক লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া বা আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে অসমৰ কথাটো লৈ পেলাই তেখেতসকলৰ এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিছে মই এজেণ্ডা তৈয়াৰ কৰিছোঁ BTC এৰিয়া লৈ পেলাই BTC এৰিয়াৰ বড়ো মাইনৰিটি সংঘাত হ'ল অসমীয়া বড়োৰ মাজত গেপ হৈ গ'ল দীঘলীয়া সময় এইবিলাক সময়ত ৰিকনচিলৰ কাৰণে কোনে যোৱা নাই কিন্তু পলিটিকেল স্বাৰ্থত কোনোবাই কিন্তু সদায় গৈছে কালি 10টা কথা কৈছে বড়ো অনাবড়ো কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি গুচি আহিছে তাৰপিছত সেই ঘৰখনত কি হৈছে এইটো কোনে উপলব্ধি কৰিব ইমান বছৰ অলপ আগত যে ক'লে 5টা বজাত ৰাতি ঘৰত মানুহ যাব লগা হৈছিলে গুৱাহাটীত আপুনি 10টা বজালৈ ঘূৰি থাকে আমাৰ 5টা বজাত মানুহ ঘৰত সোমাব লাগে কিতাপ পঢ়িবলৈ ভয় কৰে দোকান পোহৰ বন্ধ হয় সেইখিনি সময়ত কোনে আছিলে তাৰ পৰা এই পৰিৱেশলৈকে আহিবৰ কাৰণে কেতিয়াবা আমি কংগ্ৰেছৰ লগত কথা পাতিছোঁ কেতিয়াবা বিজেপিৰ লগত কথা পাতিছোঁ এতিয়া বিজেপিৰ লগত আহি চুক্তি কৰিলে 2003 তো চুক্তি এটা হৈ গ'ল সো এই গোটেই বিষয়টো ডিপেণ্ড কৰিছে নট হোৱাট হেপেনিং ইন দ্য নেশ্যনেল লেভেল হোৱাট ইজ হেপেনিং ইন আৱাৰ ৰিজনেল লেভেল ঠিক আছে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ অসমত যিটো এতিয়া অসমীয়া জাতীয়তাবাদ হৈছে অতি শেহতীয়াকৈ যিটো অসমীয়া জাতীয়তাবাদ এইটো হিন্দুত্ব বা হিন্দুৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাবাদলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছে গম নোপোৱাকৈ আমি যদি খুব সূক্ষ্মভাৱে মন কৰোঁ তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত এই যিটো হিন্দুত্ব বা হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠতাবাদৰ পৰা যিটো পিয়ৰ আঞ্চলিকতাবাদ যেটো আপোনালোকে কৈ আছে অসমীয়াত্বৰ যেটো স্বাভিমান ঘূৰাই অনাটো আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ কাৰণে আজিৰ দিনত সম্ভৱ নে মানে মই এইটো বিষয়লৈ যোৱাৰ আগতে আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ আৰু কেইটামান ফাণ্ডামেণ্টেল কথা চাগে আলোচনা কৰি লোৱাটো ভাল হ'ব মানে চমুকৈ ক'ব লাগিব আমি শেষৰ ফাললৈ আহিছোঁ হয় মানে এতিয়া নেশ্যনেল যিবিলাক ৰাজনৈতিক দল আছে নেশ্যনেল ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দুটা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি এতিয়া বিজেপি দলৰ মানুহজনে কৈছে যে আমাৰ দিলীপ দাই কৈছে যে নহয় তোমালোকেতো এতিয়া কংগ্ৰেছৰ লগতে আছা যিটো কংগ্ৰেছ দলে ইমান দিন দেশখনক শাসন কৰিলে আৰু শোষণ কৰিলে সেই দলটোৰ লগত তোমালোক আছা তো গতিকে তোমালোকৰ এনেকুৱা আঞ্চলিকতাবাদী কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই তেখেতে কৈ আছে এতিয়া ময়ো প্ৰমোদ বড়োৰ নিচিনাকৈ এই কথাটো ক'ম তেতিয়া যে যেতিয়া বিজেপি দলে কা নামৰ আইনখন আমাক জাপি দিয়ে তেতিয়া আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিম নে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিম যেতিয়া বিজেপি দলে আমাৰ ওপৰত যেতিয়া জাপি দিলে যে তোমালোকৰ যি বিশেষ ৰাজ্যৰ অধিকাৰ আছিলে বিশেষ ৰাজ্যৰ অধীনত চেণ্ট্ৰেল যিটো টেক্স আছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো টেক্স আছিলে তাৰ 56.25% আমাৰ এই বিশেষ ৰাজ্যবিলাকৰ কাৰণে টকা গৈছিলে সেই যিটো টকা গৈছিলে সেই টকাটো
কেতিয়াৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী 2014 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল 2015 চনৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বিশেষ টেক্সটো আমাৰ তালৈ যোৱাটো বন্ধ হৈ গ'ল যাৰ ফলস্বৰূপে অকল ক্ষেত্ৰতে আমি সেই তেতিয়া দেই 2014-15 চনত আমি প্ৰায় 4,500 কোটি টকা হেৰুৱালোঁ আজিৰ দিনটোত চাগে সেইটো অতি কমেও 15,000 কোটি টকা এই 15,000 কোটি টকাটো যদি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি আমি আজিৰ দিনটোত যি ধৰণে ধাৰ লৈছোঁ সেই ধাৰ লোৱাৰ অৱস্থাটো নাইকিয়া হৈ গ'লহেঁতেন গতিকে এতিয়া বিজেপি দলক এই যে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা যে কাটি দিলে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ এই যে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কাটি দিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাটো আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদ তাৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাটো আমাৰ আঞ্চলিকতাবাদ আৰু সেই আঞ্চলিকতাবাদ কৰিবলৈ যাওঁতে যদি আমি কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ দলৰ লগত কেতিয়াবা একেলগতে বহিছোঁ বা আন কাৰোবাৰ লগত বহিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে যদি তেখেতে নিন্দা কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ কৰিবলগীয়া একো নাই আমি সেইটো কৰি গৈ থাকিম কিন্তু আমি যদি কাইলৈ কংগ্ৰেছ দলক সেই একেটা কাম কৰে অসমৰ বিৰুদ্ধে অৱস্থান গ্ৰহণ কৰে ডেফিনেটলি আমি সেই কামটো কৰিম যেনেকৈ ধৰক কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ তাত কৰিছিলে কি আপোনাৰ নদী বান্ধবিলাক বন্ধাই নামনি সোৱণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পকে ধৰি ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকল্পবিলাক যেতিয়া কৰিছিলে সেই প্ৰকল্পবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আমাৰ তাৰ জলসম্পদ যেতিয়া লুণ্ঠন কৰিব খুজিছিলে আৰু তাৰ শ্বেয়াৰ যেতিয়া অসমক নিদিয়ে তাৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি সংগ্ৰাম আমিয়ে কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজে জানে যে মই অতি কমেও সেই আন্দোলনটোত কমেও 12 বাৰ জেল গৈছিলোঁ অকল নদী বান্ধৰ সেই আন্দোলনটোত অতি কমেও 12 বাৰ জেল গৈছিলোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি সেই সময়ত আকৌ নদী বান্ধৰ আন্দোলনত গৈ আমাৰ দিলীপ দেও আমাৰ আন্দোলনত যোগদান কৰিছিলে ৰাজনাথ সিঙে গৈও আন্দোলনত যোগদান কৰিছিলে তেতিয়া আমাৰ সেই যিটো আঞ্চলিকতাবাদী চিন্তা আছিলে সেইটো দিলীপ দাই সমৰ্থন কৰিছিলে এতিয়া যেতিয়া দিলীপ দাহঁতে যেতিয়া নিজে শাসনলৈ আহি গ'লে বিজেপি তেতিয়া যেতিয়া সব কথা অসমৰ বিৰুদ্ধে গুচি গ'ল তেতিয়া তেখেত দিল্লীৰ ছাপোৰ্টাৰ হৈ গ'ল এইটোতো আমি উপায় নাই আমাৰ কাৰণেতো এতিয়া বিজেপি দলক বিৰোধিতা কৰাৰ বাহিৰে আমাৰ কোনো বিকল্প নাই 2007 চনত যিখন আমাৰ NEIIPP আছিলে আমাৰ অসমৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰণে বিশেষ ঔদ্যোগিক নীতি থকাৰ কাৰণে আমাৰ তাত ইণ্ডাষ্ট্ৰি কৰিবলৈ যোৱা মানুহবিলাকক ছাবচিডি দিছিলে বিজেপি দল আহি এইটোও কাটি দিলে নাইকিয়া হৈ গ'ল এতিয়া NEIIPP নাই NEIIPP নোহোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যথেষ্ট পৰিমাণে নাইকিয়া হৈ গ'ল তো এই কথাটোৰ যেতিয়া বিৰোধিতা কৰোঁ তেতিয়া যদি বিজেপিয়ে কয় যে নাই তোমালোক কংগ্ৰেছৰ লগত আছে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম কওক আজি অসমৰ শেষ যিটো অৰ্থনৈতিক অধিকাৰ আছিলে যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজৰ টেক্সটো নিজে উঠাব পাৰিছিলোঁ GSTৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰটো কাটি লৈ গুচি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে মুখেৰে যিটো কয় নেশ্যনেলাইজেশ্যন যে যিটো কয় এক দেশ এক কৰ ব্যৱস্থা GST কাৰোৰ লগত ভালকৈ আলোচনা নকৰাকৈ এতিয়ালৈকে 150 বাৰমান সলনি কৰা যিখন GST সেই GSTৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবিলাকৰ অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ শেষৰ যিখন আছিলে যিবিলাক অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ কথা আমাৰ পূৰ্বপুৰুষবিলাকে চিঞৰিছিলে যেতিয়া সংবিধান ৰচনা হৈছিলে সেই অধিকাৰবিলাক যেতিয়া বিজেপিয়ে নাইকিয়া কৰি দিলে আৰু নাইকিয়া কৰি দি আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে যদি চাই পশ্চিমবংগত এতিয়াও GSTৰ পৰা পাবলগীয়া 1,40,000 কোটি টকা পশ্চিমবংগ চৰকাৰক দিবলৈ বাকী আছে এবাৰ ফাইনেন্স কমিশ্যন যেতিয়া গৈছে তেতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজৰ আগত কয় যে নহয় ইয়াতে দিল্লীৰ পৰা আমাৰ পাইপডাল খুলি দিছে পইচা গোটেই দিছপুৰলৈ পইচা গৈ আছে পানীৰ পাইপ খুলি দিয়াৰ নিচিনাকৈ খুলি দিছে কিন্তু এবাৰ যেতিয়া ফাইনেন্স কমিশ্যন গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে কৈছে যে GST কৰি দিয়াৰ পাছততো আমাৰ নিজৰ কোনো টেক্সেশ্যনৰ পাৱাৰেই নাই এতিয়া গতিকে আমি ক'ৰ পৰা ধাৰ মাৰিম আমি কেনেকৈ ডেভেলপমেণ্ট কৰিম এতিয়া নিজেই কৈ আছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ কৈছে মই আপোনালোকক তাৰ ডকুমেণ্ট দি দিব পাৰোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ আছে যে চাওক আমাৰ যেতিয়া বানপানী হৈ গোটেই ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাঙি দিলে আমাৰ বানপানী হৈ যোৱাৰ পাছত ৰেচন দিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পইচা দিলে কিন্তু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে আমাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পইচা নিদিয়ে এইটো এই মানে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিয়ে আমাৰ আঞ্চলিক ষ্টেটবিলাকক ৰাজ্যবিলাকক আমাৰ চৰকাৰবিলাকক যি ধৰণে এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি দিছে আৰু বিশেষভাৱে বিজেপিয়ে 4টা ষ্ট্ৰেটেজিৰ জৰিয়তে এই কথাবিলাক যিবিলাক আমাৰ আঞ্চলিক আকাংক্ষা সেইবিলাক নাইকিয়া কৰি দিছে তেওঁলোকে একদম এটা সাংঘাতিক একদম হাইপাৰ নেশ্যনেলিজিমৰ কথা কৈ একদম চীনৰ বিৰুদ্ধে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে কথা কৈ আমি সব মানুহ একেবাৰে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী হৈ যাব লাগে এইবিলাক কথা কয় তেওঁলোকে তাৰপিছত তেওঁলোকে এবাৰ আহিলে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্স কৰি তেওঁলোকে কমিউনেলাইজ কৰি হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰশ্ন কৈ কয় যে
নে নাই মানে কোনোবাই যদি কেতিয়াবা কয় যে তোমালোকে এইবিলাক কি পলিটিক্স কৰিছা কিয় তোমালোকে ফেচিষ্ট পলিটিক্স কৰিছা লগে লগে কৈ দিয়ে এইটো মুছলমানৰ পক্ষত এইবিলাক কৰি গোটেই দেশৰ গোটেই ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো ধ্বংস কৰি পেলালে মই আপোনাক সেইটোকে সুধিছিলোঁ যিটো এতিয়া অসমৰ যিটো সাম্প্ৰতিক পৰিৱেশ যিটো জাতীয়তাবাদ আছিল আজিৰ দিনটোত আপুনি যিটো প্ৰশ্ন আপুনি যিটো স্পেচিফিক প্ৰশ্ন সুধিছিলে আজি যিবিলাক মানুহে খুব উগ্ৰ অসমীয়াৰ কথা কৈ আছে তাৰ বেছিভাগ মানুহৰ তেলটো ইন্ধনটো বিজেপিৰ পৰা গৈ আছে যিবিলাকক আপোনালোকে নতুন নতুন লিডাৰ দেখিছে নতুন নতুন এলিগেশ্যন এইটো আপুনি মনত ৰাখিব আপোনালোকে নতুন নতুন লিডাৰ দেখিছে যিবিলাকে আজিকালি অনবৰতে তামুকক কাটিম কৰি থাকে এইবিলাক একদম স্পেচিয়েলি ডিজাইন কিছুমান বিজেপিৰ হেৰি যে বাঙালীৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা হিন্দী ভাষীৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা হিন্দী ভাষীবিলাকক ভয় খুৱাই দিয়া আৰু তাৰপিছত হিন্দী ভাষীবিলাকে আৰু বাঙালীবিলাকে আহি বিজেপিৰ ওচৰত আশ্ৰয় ল'ব আৰু ভোটটো তেওঁলোকে পাব তো এইটো হ'ল এটা ডিজাইন নেশ্যনেলিজিম এটা ছেক্টেৰিয়ানিজিম এটা এইটো যিটো কৰিছে এইটোৰ কাহিনীটো বেলেগ মই সেইটোলৈ যাবই খোজা নাই কিন্তু বেছিক প্ৰশ্নবিলাক যে বিজেপি হ'ল আঞ্চলিকতাবাদী যিকোনো এখন চৰকাৰ যিকোনো দল যিকোনো আঞ্চলিক চেণ্টিমেণ্ট থকা যিকোনো আঞ্চলিক স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে থাকে সদায় ই সদায় এক দেশ এক শাসন ব্যৱস্থাৰ নামত সকলোকে মষিমূৰ কৰি লৈ যায় আৰু সেইকাৰণে সকলো আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শত্ৰুটোৰ নাম দেশৰ বিজেপি আৰু সেইকাৰণে এই বিজেপিৰ লগত কেতিয়াও প্ৰমোদ বড়ো থাকিব নোৱাৰে থাকিব পাৰিব কেৱল কম্প্ৰমাইজ কৰি থাকিব পাৰিব কেৱল কম্প্ৰমাইজ কৰি অসম গণ পৰিষদ কেতিয়াও আজি অসম গণ পৰিষদ অসম গণ পৰিষদ কেনেকে আছে অসম গণ পৰিষদে গোটেই জীৱন বিদেশীৰ বিৰুদ্ধে আৰু বিজেপিয়ে তেওঁলোকক কি কৰিলে সংসদত ক'লে যে তোমালোকে আইনৰ বিপক্ষে কথা কোৱা কিন্তু ভোটটো কাৰণৰ হয়নে এই যিটো কাৰবাৰ যে বিজেপিয়ে গোটেই আঞ্চলিকতাবাদী শক্তিবিলাকক একেবাৰে জিৰ' বনাই মোৰ এটাই কথা আপুনি গোটেই জীৱনটো অপিনিয়ন আৰু যুক্তি দি যাব না জাতিৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব সমাজৰ স্বাৰ্থত কিবা এটা কৰিব যে বিজেপিৰ লগত থাকি আজি যদি মই শান্তি আনিব পাৰিছো দুটামান ইনষ্টিটিউচন বনাব পাৰিছো কিবা কাম কৰিব পাৰিছো মই গোটেই জীৱনটো চিঞৰি থাকিম না কিবা এটা কৰিম মোৰ কাৰণে প্ৰমোদ দা ঠিক কথা শান্তি অনাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আন্দোলন হোৱা নাছিলে বৰং আপোনালোকৰ জাতিৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতী নেকি আপুনি পৃথক ৰাজ্যৰ পক্ষপাতী নেকি কক এতিয়াই কক আপুনি সেপাৰেট ষ্টেটৰ পক্ষপাতী আপুনি আজি কক আপুনি বিচাৰিলে কৈ দিয়ক দ্বিখণ্ডিত কৰিব বিচাৰে আপুনি কৈ দিয়ক আজি কক একদম ওপেন সবে চাই আছে মানে মই এটোৱে কই ডিভাইড আসাম 50-50 আছিল ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অকল আছিল এনডিপি ডিমান্ড ডিভাইড আসাম 50-50 সাপোৰ্টাৰ অকল গৈ সেপাৰেট ষ্টেট আছিল উল্টাই মই হুদিম আপোনাক অখিল গগৈ লাগে অসম আৰু ভাগ হৈ যাওক ৰাজ্য আপুনি খুটক মই এতিয়া যে আপুনি মই এতিয়া অখিল গগৈ স্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব বিচাৰিছো আপুনি আজিকালি বিচাৰে কি কৈছে অখিল গগৈ আপুনি আজিকালি পৃথক বড়োলেণ্ড নিবিচাৰে আপুনি দিয়া নাই না মোক নেদিলে মই ৰখি থাকিম নেকি মোৰটো আপোনাৰ দলে আপুনি নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি আহিছে তিনিটা চুক্তি হৈ গল আপুনি আপোনাৰ বিজেপিৰ লগত নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা আঁতৰি আহিছে 1993 ত বিএসসি চুক্তি হ'ল ৰাপ ষ্টেট নেদিলে 2003 ত বিটিসি চুক্তি হ'ল ষ্টেট নেদিলে 2020 ত গোটেই আমাৰ যিখিনি অস্ত্ৰধাৰী দাদা ভাই আছিলে একেলগে আমি শান্তিৰ স্বাৰ্থত চুক্তি কৰিছো যেহেতু কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে পৃথক ৰাজ্য নেদিয়ে বড়ো জনগোষ্ঠীক আমি তেনেকৈ ৰাখি থব নোৱাৰো বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব অঞ্চলটো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব কিন্তু প্ৰমোদ দা ইটো কথা ক'ব নালাগে আমাৰ এজেন্ডাটো আমি ক্লিয়াৰ আমি এটা 1 মিনিটৰ কাৰণেও পাহৰি পেলাই কোনো কাম কৰা নাই শান্তিৰ কাৰণে কৰা নাছিলে মানে আজিৰ যিটো আপুনি শান্তিৰ কথা কৈছে যে আন্দোলন নকৰি শান্তি তো আমি ব্লাড সেটটো বিচাৰে নেকি আপুনি নাম্বাৰ 1 আপুনি খোটাই ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি নাম্বাৰ 2 ব্লাড সেট বিচাৰে নেকি আপুনি আইএম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে কি প্ৰতিষ্ঠা এখন আইএম বা এটা ডিজাইনৰ কাৰণে আন্দোলন কৰা নাছিলে পৃথক ৰাজ্য বিচাৰিছিল আপুনি দিয়ক পৃথক ৰাজ্য নিজৰ স্বাধিকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে বড়ো অঞ্চলত বড়ো মানুহে আমাৰ নিজৰ স্বাভিমান জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছো আৰু মই চিভ হৈ পেলাই বিজেপিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰি মই চৰকাৰটো দায়িত্ব লৈ পেলাই 21টা জিআই টেকিং কৰিলো আপুনি কেইটা কৰিলে অসমীয়াৰ জিআই টেকিং কক আপুনি কেইটা কৰিলে কেইটা কৰিছে মোৰ এতিয়া খাদ্যৰ পৰা লৈ পেলাই আৰণ্যাই গামছা দখনা নাফাম আমাৰ যিমান আছে অনলা খাৰে আঞ্জা
চব মানে আমাৰ স্পুং আহি গ'ল আপুনি কি কৰিলে প্ৰমোদা সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম হা সেইবিলাক আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব পৰা নাই যে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব পৰা নাই যে কেতিয়া কৰিব আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ যেতিয়ালৈকে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কৰিব আপোনাৰ গামছা হেৰাই যাব আজি জিআই টেকিং হ'ল কিবা কয় যেতিয়ালৈকে আপুনি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাম কৰিব আপোনাৰ চব হেৰাই যাব তেতিয়ালৈকে কিয় ৰখি থাকিব আপুনি আজি অসম চুক্তি 85 হ'ল আজিলৈকে বহুত দফা ৰৈ থাকিল কিয় ৰৈ থাকিল কোনবাটো মাথা লুগাব লাগিছিল না চুক্তিটো ইফাল নহয় সিফাল কৰি চুক্তি ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে তো আজি প্ৰেক্টিকেল হওক বাস্তৱ হওক আমি 30 বছৰ সংগ্ৰাম কৰি আপুনিও সংগ্ৰাম কৰিছে আমি নিজকে কিবা ইমোশন কলি হেৰাই পেৰাব নালাগে কংগ্ৰেছও ভাৰতৰে দল বিজেপিও ভাৰতৰে দল 10টা পইণ্ট মই আগতে কৈছো এতিয়া যদি মোক ক'বাতে 10টা কংগ্ৰেছৰ বেয়া কম 10টা বিজেপিৰ বেয়া কম 10টা বিজেপিৰ ভাল কম 10টা কংগ্ৰেছৰ বেয়া কম নাই মোৰ সময়ো শেষ হৈছে নাই মই এবাৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ কাষলৈ আহিব লাগিব মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ অখিল গগৈ আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ৰাজনীতিবিদ আৰু আপোনালোকে জানে আটাইতকৈ বাকপটু মানুহকেইজন আমাৰ লগত বহি আছে গতিকে আমাৰ বহু সময় লাগিব মোৰ সময় শেষো হৈছে মই অলপ অখিল গগৈৰ সময় উত্তৰ দিব লাগিব মই অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব মই আপুনি কৈ লওক তাৰপিছতে মই লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ আহিম আপুনি কৈ লওক হয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া জানে আমাৰ সংগ্ৰামী সত্তা এটা আৰু অসমৰ মই তেখেতক আৰু উইথ মানে ডিউ ৰেচপেক্ট কথাটো কৈছোঁ মই কাৰণ তেখেতৰ লগত বহু বছৰ আমি জড়িত আছোঁ কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি আৱেগক অকণমান নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বাস্তৱিকতাৰ আৰ্হিত বাস্তৱিকতাৰ ভিত্তিত আমি ৰাজ্যখনৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যিবিলাক বিষয় আছে সেইবিলাক সমাধানৰ ওপৰত প্ৰশস্ত কৰিব লাগিব আৰু বিটিচি হৈছে তাৰ এটা উদাহৰণ আবেগক বন্ধ কৰি আপোনাৰ এইটোৱে সমস্যা অসমলৈ বিদেশী অনাটোক সাপোৰ্ট দিব লাগে এছেম্বলি বুলি ভাবে আপুনি নহয় জানো এছেম্বলি বুলি ভাবে আপুনি আপুনি কক যে এইটো প্ৰবলেম আপোনাৰ আবেগক আপুনি বন্ধ কৰি অসমলৈ বিদেশী অনাটোক আপুনি সমৰ্থন কৰিব লাগে আবেগক বিৰোধিতা কৰি থাকিব লাগে কাৰণে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়া বিজেপি দলত আমি আত্মসমৰ্পণ কৰি তাত সেইটো দলত যেনে তেনে শাসনৰ কাৰণে ৰৈ থাকিব লাগে 855জন ডেকা ল'ৰাক যিয়ে শ্বহীদ কৰিছে তাক আৰু শাসনলৈ আনিব লাগে আকৌ শাসনত আনিব লাগে অসমত অবৈধ ময়মনসিঙীয়া বাংলাদেশী মূলৰ ব্যক্তিক ৰেচন কাৰ্ড দি ভোটাৰ কাৰ্ড দি ৰ'ব কথা আপুনি এতিয়াহে লাইনত আহিছে আপুনি কথা পাতক আপোনাৰ লাইন পাই গৈছে এবাৰ চিঞৰ দিয়ক আপুনি এবাৰ পুৰা দি দিছো আপোনাৰ লাইন পাই গৈছে হিন্দু মুছলমান যেতিয়া আহি গ'ল আপোনালোকে চেম্পিয়ন এতিয়া এটা কথা এতিয়া আপোনালোকে চিঞৰ দিয়ক পুৰা লাইন পাই গ'ল নাই তেখেত একদম মেইন ষ্ট্ৰীমত আহি গ'ল এতিয়া আপোনাক পুৰা দি দিছো তেখেতক 10 মিনিট প্লিজ দিয়ক মই কৈ আছো ন নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া শুনক নিতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া কওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমি কিবা এটা পলিচি ল'লে তাত হিন্দু আৰু মুছলমানটো বিচাৰি পায় যেতিয়া হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই অসমৰ এখন থানাত যদি অচিজন যদি হিন্দু হয় ছেকেণ্ড অফিচাৰজন মুছলমান হ'ব লাগিব যেতিয়া নীতি আনিছিল পলিচি আনিছিল সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোকৰ মুখবিলাক বন্ধ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আজি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিবিচাৰে নেকি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনৰ পবিত্ৰ জন্মস্থান বৰদোৱা অনাদি অনন্তকাললৈ অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষিত হৈ থাকক পাটবাউসী সত্ৰ অনাদি অনন্তকাললৈ অসমীয়াৰ হাতত সুৰক্ষিত হৈ থাকক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নিবিচাৰে নেকি তাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব লাগিব নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 আজি অসমৰ বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বন্ধ কৰিছে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ চলি থকাটো বিচাৰে নেকি তাৰ উত্তৰ দিব লাগিব অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই মুঠতে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেৰেটিভ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ এজেণ্ডা হৈছে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত নহয় একদম মই 100% কৈছোঁ তেওঁ যিমানে গলৰ হীৰা নুফুলাওক কিয় তেওঁৰ এজেণ্ডা সদায় তেওঁৰ সেলফ এজেণ্ডা আৰু মই এটা কথা যদি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই দুটা ৰাজনৈতিক দল কি হ'ব লগা হ'লে কি হ'ব লগা হ'ল অখিল লুৰিণ একলগ হৈ যাব লাগিছিল অসমৰ স্বাৰ্থত দুইটাই বেলেগ বেলেগ আৰু দুইটাই বেলেগ বেলেগ হয় খিচাৰিটো বেলেগকৈ বনাব ঠিক আছে নিজৰ কাৰণে খিচাৰি বনাব বিচাৰে অসমৰ কাৰণে নহয় ধন্যবাদ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া তেওঁ আপোনাৰ পৰা যিহেতু উত্তৰ কেইটামান বিচাৰিছে আপুনি দীঘলীয়া কৰি মই আৰু প্ৰশ্ন সুধিম নাই নালাগে আৰু প্ৰশ্ন সুধিম মই
আৰু প্ৰশ্ন সুধিম নাই নাই আপুনি উত্তৰ দিব লাগিব বুলি কৈছিলে কাৰণে মই কৈছো নাই পাছত দিব তেখেতে ভয় খাইছে উত্তৰটো দিলে বেয়া হ'ব বুলি ঠিক আছে মই লৰিণ্ডাই দিয়ক লৰিণ্ডা কওক একদম লুৰিনৰ কাষলৈ আহিছোঁ লুৰিণজ্যোতি গগৈ আমাৰ কিন্তু সময় প্ৰায় শেষ হৈছে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আকৌ আমাৰ অডিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিব দুই একে সেইটো অধ্যায় আছে মৃণাল তালুকদাৰ আছে মই আপোনাক এইটো শেষত এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে এই যে এইমাত্ৰ তেখেতে ক'লে যে আপোনালোক যদি আঞ্চলিক স্বাৰ্থত অসমখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ কাৰণেই যদি আপোনালোকে আঞ্চলিকতাবাদ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোক এতিয়া ভাগ আজি যিবিলাক জনগোষ্ঠীয় আমাৰ নেতা আছে বা যিবিলাক সংগঠন আছিল যিবিলাক ৰাজনৈতিকভাৱে উত্থান ঘটিছিল সকলোবিলাক কিন্তু এতিয়া মোটামুটি বিজেপিয়ে আপোনালোকৰ ভাষাত গিলি পেলালে আপোনালোকে কয় বিজেপিয়ে গিলি পেলালে যেনে ধৰক এতিয়া তিৱাসকলৰ যিটো ৰাজনৈতিক অধিকাৰৰ কাৰণে ঐক্যমঞ্চ আছিল এতিয়া বিজেপিত চামিল হ'ল গণশক্তি ভুৱন পেগু ৰণোজ পেগু দুগৰাকী সংগ্ৰামী নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এটা সময়ত বিধানসভাত আটাইতকৈ অখিল গগৈ নৌ অহাৰ অৱস্থাত যিগৰাকীয়ে চকুত হৈ কথা কৈছিল তেওঁই আছিল ভুৱন পেগু এতিয়া সেই ভুৱন পেগু ৰণোজ পেগু বিজেপিৰ লগত আজি কাৰ্বি আংলঙৰ কথা যদি আমি চাওঁ বা বড়ো সকলৰ কথা যদি আমি চাওঁ প্ৰমোদ বড়ো হাগ্ৰামা দুয়োগৰাকীতো বিজেপিৰ লগত এটা সময়ত আছে মিলি গৈছে একত্ৰিত নাই হোৱা কিন্তু মিলি চৰকাৰ কৰিছে মোৰ কথা হ'ল এই জনগোষ্ঠীয় নেতাবিলাকৰ যিটো প্ৰভুত্ব সেইটো তেওঁলোকে কৌশলগত স্থিতিতহে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ লগত ক'ৰবাত লগ হৈছোঁ বুলি কৈছে প্ৰমোদ বড়োৱে মাত্ৰ অখিল গগৈৰ লগত যিখিনি যুক্তিতৰ্ক কৰিছে তাত স্পষ্ট হৈছে তেওঁ কৈছে যে মোৰ হাগ্ৰামা মহিলাইও কৈছিল যে মই যদি BTADৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে মই সেইটোৱে ৰাজনীতি কৰিম মই কোনো এইবোৰ নীতিবাদ নকৰোঁ মই সুবিধাবাদ কৰিম একদম খোলাকৈ কোৱা বাক্যটোৱে আছিল সেইটোৱেই আৰু প্ৰমোদ বড়োৱে আজি তেনেকুৱাই কৈছে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক মূল সুঁতিৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত নৈতিকভাৱে তেওঁলোক একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰাৰ মূলতেই তেওঁলোকৰ ইগ' বা তেওঁলোকৰ অহমিকা বা তেওঁলোকৰ ক'ৰবাত এটা নিজৰ নেতৃত্ব সুলভ কিবা অলপ দুৰ্বলতা তেনেকুৱাবিলাকেই মূল কাৰক হিচাপে ইয়াত চিহ্নিত হয় বুলি কয় আপুনি নিজে সেই ক্ষেত্ৰত কি বুলি ক'ব যে সঁচাকৈ আপুনি আৰু যদি অখিল গগৈ এটা শক্তি হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আপুনি নাভাবেনে যে অসম গণ পৰিষদৰ সেই বিশ্বাসঘাতকতা সেই আস্থাহীনতাৰ বিপৰীতে অসমত এক নতুন আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ এটা বীজ অংকুৰিত হ'লহেঁতেন আপোনালোক দুগৰাকী যদি ক'ৰবাত একত্ৰিত হ'লহেঁতেন আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেইটো উত্তৰ দিয়াৰ আগতে বিভিন্ন কথা আলোচনা হ'ল ময়ো শুনিলোঁ মানে আমি কোনো আৱেগৰ ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল জাতীয় প্ৰশ্ন সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিছেনে নাই কৰা কাৰণে কোনে নাই কৰা দিল্লীয়ে নাই কৰা 90:10 নাই দিয়া অসম চুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰি দিয়া নাই কোনে দিব পাৰিব অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা নডেল মিনিষ্ট্ৰী কোন হোম মিনিষ্ট্ৰী কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰি দিয়া নাই বৃহৎ নদীবান্ধ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ এখেতেও কৰিছিলে আমি সকলোৱে কৰিছিলোঁ বন্ধ কৰি নাই দিয়া বিজেপিৰ ষ্টেণ্ড আছিলে আমাৰ সেই সময়ৰ বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজনাথ সিঙে গেৰুকামুখলৈ গৈ কৈছিলে যে আমি বৃহৎ নদীবান্ধ নিবিচাৰোঁ সৰু ৰান অফ দ্য ৰিভাৰ হ'ব নদীবান্ধ সেইটো বিচাৰোঁ আৰু পাছিঘাটলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে আমি বৃহৎ নদীবান্ধ নিবিচাৰোঁ আমি আদৰ্শগত কথাহে ক'ব খুজিছোঁ এই কোনোবা আৱেগ ঢুকুৱা মানুহবোৰক লৈ আমি তেওঁলোক ত্যাগ কৰিলে তেওঁলোকক ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰে পাহৰি যাব নালাগে যে AGP চৰকাৰ থকাৰ সময়ত দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ আছিলে 96ত গতিকে এইবোৰ কথা মৌলিক কথা গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল এই যিবোৰ মানে আমি কোনেও এই ত্যাগটোক কেতিয়াও আমি ইয়াক আৱেগ সৃষ্টি কৰি আমি ৰাজনীতি কৰিব খোজা নাই আমি সমাধানৰ কাৰণে কিন্তু সমাধানটো হৈছেনে নাই হোৱা আজি যি সময়ত এই অসম চুক্তিখন আখৰে আখৰে পালন কৰিম 16 মে'ৰ পৰা বিদেশী তালি টোপোলা বান্ধি যাব লাগিব বুলি কৈছিল সেই বিজেপিয়ে তেওঁলোকে CAA আনি পিনে 43 বছৰ বিদেশী বুজা অসমক জাপি দিলে নে নাই দিয়া আমাৰ মাটি তেওঁলোকে নিদিওঁ বুলি কৈ বাংলাদেশক মাটি নিদিওঁ বুলি কৈ বাংলাদেশক আমাৰ মাটি দিলে নে নাই দিয়া সীমান্তলৈ গৈ ভাৰতবৰ্ষৰ তিৰংগ পতাকা উত্তোলন কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এতিয়া সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ সেই সময়ৰ সভাপতি তিৰংগ পতাকাৰ সন্মান ৰাখিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে মাটি নিদিওঁ বুলি বাংলাদেশক মাটি দিলে তাৰমানে এই যিবোৰ মৌলিক প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছোঁ সম্পদৰ অধিকাৰ আন কথা বতৰা সেইবোৰ দিব নে নিদিব আৰু আমাৰ নেতৃত্ব মই কওঁতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈছে আমাৰ নেতৃত্ব বিফল হৈছে সঁচা কথা গণ পৰিষদৰ মানে প্ৰফুল্ল মহন্ত বিফল হ'ল ভিগু ফুকন বিফল হ'ল এতিয়া তেওঁলোকে সেই লাইনতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাখে নে নাৰাখে এইটোহে মৌলিক প্ৰশ্ন
যে তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে আজৰি আনিব পাৰিলে নাই কথা লুৰিণ এটা কথা ভুল হ'ব মই বিফল হোৱা বুলি কোৱা নাই মই একাউণ্টটোহে কৈছোঁ যে গোপীনাথ বৰদলৈৰ পৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈকে যিখিনি সমস্যা হৈছে এই কথাই কৈছোঁ মই কাকো বিফল হোৱা বুলি কোৱা নাই মোৰ বিফল হোৱা বুলি কোৱা ইণ্টেনশ্যনো নাই আৰু মই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়ালৈ এইটোকে মই এনালাইচিছ কৰি কৈছোঁ কিন্তু আজি আমাৰ কিবা কাম হোৱা নাই আৰু আৱেগিক কথা কোৱাৰ কাৰণটো এইটো যে আজি অসমত কি হৈছে কি হোৱা নাই এইটো একেলগে বহি আলোচনা কৰাৰ কোনো পৰিৱেশে নাই সবে নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা লৈ নিজে নিজে ব্যস্ত হৈ আছে গতিকে কোনদিনা এনালাইচিছ কৰিব 2024 হ'ল 2047ত কৰিম না 50ত কৰিম আমি অসমৰ ইণ্টাৰেষ্টত সবে যদি নিজৰ ৰাজনীতিক ইণ্টাৰেষ্টটো লৈ পেলাই গৈ আছে তাততো মোৰো ক'ব লগা নাই তো এইখিনি সময়ত মই BTCৰে কথা ভাবিম ময়ো বড়োৰে কথা ভাবিম নিজৰে কথা ভাবিম লুৰিণজ্যোতি গগৈ মই প্ৰমোদ বড়োৰ কথাটো মই সমৰ্থন কৰিছোঁ তেখেতে যিটো কৈছে যে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেওঁ BTADৰ জনতা আমাৰ আপত্তিয়ে নাই বড়ো জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়ন BTADৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন হ'ব লাগে আৰু বহুত বেছি উন্নয়ন হ'ব লাগে তাত আমাৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে কিন্তু আন BTADৰ গোটেই কথা সমস্যাখিনিক ল'লে বুলি অসমৰ সামগ্ৰিক কথা বুটাবোৰক তেওঁ গুৰুত্ব নিদিব নেকি CA যেতিয়া জাপি দিছিল CAৰ যোগেদি অহা বিদেশীবোৰে নে অকল ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত থাকিব BTAD নাযাব নেকি মাটি দখল নকৰিব নেকি এই প্ৰশ্নটো আজি 43 বছৰ বিদেশী বুজা যেতিয়া আমি পাম তেওঁৰ সন্তান সন্ততিবোৰৰ চাকৰি বড়ো মানুহৰ পৰা কাঢ়ি ল'বনে নলয় তেওঁলোকৰ সন্তান সন্ততিয়ে নাগৰিকত্ব পাব তেওঁলোকে পাব লগা মাটি ভেটি বড়োলেণ্ড এৰিয়াত ল'বনে নলয় এইবোৰ মৌলিক প্ৰশ্ন এইবোৰ জাতীয় প্ৰশ্নহে কৰিব খুজিছোঁ দ্বিতীয় কথা মই আপুনি যিটো কৈছে আমাৰ দলবোৰ একত্ৰিত আমি আঞ্চলিক দল একত্ৰিত হ'বলৈ চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ অকল কিয় অখিল গগৈ লুৰিণ গগৈত সমাবদ্ধ কৰিছে আমি সকলোৰে কাৰণে বাট খুলি দিছোঁ অজিত ভূঞা ডাঙৰীয়া আহিব সোণোৱাল কছাৰী গণমঞ্চ আহিব তাৰলে আমাৰ কামতাপুৰ তেওঁলোকে পিপুলছ ফ্ৰণ্ট আহিব মই ভাবোঁ যে এওঁ যিটো কৈছে এওঁ এইটো এখেতৰ এজেণ্ডাই যেন পাইছোঁ আমাৰ দুটাক মানে লগ কৰাটো কেন্দ্ৰীভূত চিন্তা আমি সদায় বিকেন্দ্ৰীভূত চিন্তাত আমি বিশ্বাস কৰোঁ এইটো মোৰ ডেমক্ৰেটিক ZPMৰ দৰে কনচেপ্ট সকলোৱে নিজে নিজে থাকক একত্ৰিত হৈ থাকক একতাত শক্তি আছে এই কথাটো বুজি নাপালে আপোনালোকৰ সেই মঞ্চখনত UPPL বা BPF কিয় নাই কেন্দ্ৰীভূত চিন্তা কাৰণে এই কথাটো তেওঁলোকে ক'ব খুজিছে আপোনালোকৰ সেই মঞ্চখনত BPF বা UPPL কিয় নাই UPPL অসমৰ জাতীয় প্ৰশ্নত যুঁজিলে সকলো আমাৰ ওচৰলৈ আহিব জাতীয় প্ৰশ্নত যদি দিল্লীৰ লগত যুঁজে কম্প্ৰমাইজ নকৰে অধিকাৰ আজৰি আনিবৰ কাৰণে যদি চিন্তা চৰ্চা কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কিয় আহিব লাগে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ এটা বিটাৰ কম মই আমাৰ ওচৰলৈ বুলি কোৱা নাই আমাৰ ওচৰলৈ নকওঁ এইটো কথা কেতিয়াও নহয় আমি সকলো সমতা এতিয়া সোণোৱাল কছাৰী এটা জনগোষ্ঠী আমি সমতাৰ দৃষ্টিভংগীৰে চাম এইটো কেনেকুৱা আমিতো বিজেপি নহয় যে ডিক্টেট কৰিম মই তিতা খচা এটা কথা কৈ আমিতো বিজেপি নহয় ডিক্টেট কৰি দিম আমাৰ ফালে আহা আমি সমতাৰে বড়ো জনগোষ্ঠী আমাৰ অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ আটাইতকৈ পুৰণা ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী তেওঁলোকৰ শক্তি যেতিয়া থাকিব তেওঁলোকৰ অধিকাৰ যেতিয়া সুৰক্ষিত হ'ব সমগ্ৰ অসমীয়া জাতি সত্তাৰ হ'ব এইটো আমি বিশ্বাস কৰোঁ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত বড়ো কাৰ্বি তিৱা ৰাভাৰ আটাইতকৈ বেছি অৰিহণা হোৱাটো বেছি উচিত এই কথা মই বিশ্বাস কৰোঁ এই বক্তব্য মই ৰাখিছোঁ কৈছোঁ বিভিন্ন সময়ত এইটোত কেতিয়াও হিন্দেৰি নাই আমাৰ অসমৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত মূল আৰম্ভণি অংশীদাৰিত্ব বড়ো কাৰ্বি তিৱা ৰাভা মিচিং এইসকলৰ তেওঁলোক ভূমিপুত্ৰ গতিকে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত হোৱাটো আমি অন্তকৰণে বিশ্বাস কৰোঁ আমি কেতিয়াও এই ক্ষেত্ৰত কোনো দ্বিধাবোধ নাই মানে তিতা খচা এটা কথা কৈ থ'ম জাষ্ট তিতা কথাটো সঁচাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তিতা সঁচাটো কথা হৈছে যে ইয়াত যিবিলাক ডিছকাশ্যন হয় এইটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ নহয় মানে বহুত সময়ত আমি ট্ৰেইনো আমাৰ এৰি যায় আমাক ফ্লাইটো এৰি যায় সংগ্ৰামটোতো একেলগে কৰে আগত তেনেকুৱা বহুত উদাহৰণ আছে মই লুৰিণক টাৰ্গেট কৰি কোৱা নাই মই তিতা খচাটোহে কৈছোঁ তিতা খচাটো হৈছে 50 বছৰত যদি আপুনি খান্দি চাই তেনেকুৱা বহুত মানে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম হৈছে কিন্তু যেতিয়া মানে ট্ৰেইনত উঠি যাব লগা হয় তেতিয়া আমি কিন্তু ট্ৰেইনটো ফেইল কৰোঁ যাৰ কাৰণে এই পৃথকে আন্দোলনবিলাক হৈ আছে গতিকে পাষ্ট যিটো আপুনি পাষ্টৰ কথা যিহেতু কৈ আছে পাষ্টৰ পৰা লেছনটো এইটোৱে ল'ব লাগে যে আগৰ ভুলটো ৰিপিট হ'ব নালাগে আমি কাকো দোষাৰো মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই সেইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি এটা আঞ্চলিক শক্তিৰ সভাপতি এটা শক্তিৰ সভাপতি মোৰ কথা হ'ল যে আপোনালোকে যদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰাম কৰিবৰ কাৰণে আঞ্চলিকতাবাদৰ চিন্তাধাৰা নিজকে আগুৱাই নিছে তেনেহ'লে অসমত এনেকুৱা এখন আঞ্চলিকতাবাদৰ মঞ্চ কিয় গঠন কৰিব নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোক নেতৃত্ব আপুনি অকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কিয় লিডাৰ হৈ থাকক আপুনি ভৱিষ্যতলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক আপুনি অসমৰ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক এটাৰ নেতৃত্ব লওক আপুনি অকল বড়ো জনগোষ্ঠীৰ আৰু এটা মই সঁচা কথা কৈছোঁ এইটো শুনাৰ কাৰণে বহুত ভাল এই কথাটো কিন্তু 4জন অসমীয়া মানুহ যদি ৰুমৰ ভিতৰত কথা পাতে বড়োৰ বিৰুদ্ধে পাতে 4জন বড়ো মানুহ যদি ৰুমৰ ভিতৰত কথা পাতে অসমৰ বিৰুদ্ধে পাতে
এই ৰিকনচিলিয়েশ্যনটো কোনে কৰিব সেইটো যদি চলি আহিছিল যেতিয়া বডোলেণ্ডত সংঘাত হয় নেক্সট আপোনালোকে অৱসান ঘটাব যেতিয়া বডোলেণ্ডত সংঘাত হয় নহয় আপুনি যেটো কথা ক'লে যে চাৰিজন যদি লগ হয় অসমীয়াই বড়োৰ বিৰুদ্ধে পাতে আৰু বড়ো লগ হ'লে অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে পাতে এই 3.5 বছৰ আহিছিল কেনে কি পাতি যাব নেকি অনন্ত কাললৈ 3.5 বছৰ ইউপিপিএলৰ শাসন বিজেপিৰ শাসনত বিটিচিত এইটোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এই 4 বছৰত বহুত ধন্যবাদ তাৰ কাৰণে নিজে হেপিনেছ মিছন এটা মই মিছন লৈছো অহা 1 জানুৱাৰীত 23টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্ট মই নিজে পাব্লিছ কৰিবলৈ গৈ আছো সব জনগোষ্ঠী বিটিচি যিখিনি আছে কিন্তু এইখিনি কামটো মই অসমত কৰিব নোৱাৰো মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া মই বাৰম্বাৰ আপোনাক সেইটোৱে কৈছোঁ যে আপুনি বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তাৰপিছত এটা বড়ো আন্দোলনৰ আপুনি মোটামুটি নেতৃত্ব লৈছিল আজি আপুনি CM হৈ আছে আপুনি কিয় BTADৰ অকল CM হওক মই কৈ আছোঁ যে আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হওক এদিন আপুনি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোনটো কিয় নেদেখায় আপুনি অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ সপোন দেখাটো ভুল নহয় কিন্তু সপোনটো ইমানো ডাঙৰ হ'ব নালাগে যে পিছত আৰু নিজৰ ভৰিৰ মাটিখিনিও নাথাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া নাই মই বিচাৰিছোঁ হয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই বাৰম্বাৰ এই কথাটোহে কৈছোঁ যেনেকৈ গোপীনাথ বৰদলৈ বিষ্ণুৰাম মেধিৰ পিছত তেওঁলোক কংগ্ৰেছ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো জাতীয় চেণ্টিমেণ্ট তেওঁলোকৰ যিটো আঞ্চলিকতাবাদ আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ ভীমবৰ দেউৰী অকল দেউৰী সম্প্ৰদায়ৰ লিডাৰ আছিল নেকি নাছিল তেওঁ সমান পিয়ৰ অসমীয়া গোটেই অসমখনৰ কাৰণে মাত মতা কোন লিডাৰ হ'ব পাৰে আমি দেখাৰ ভিতৰতে সৌ সিদিনাখনলৈকে চামচুমাৰ খুংগুৰ বিষ্ণুতাৰী আপোনালোকৰ কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ আছিল তেওঁ লোকসভাত যিটো স্থিতি লৈছিল আমিতো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈ গুচি আহিলে আপুনিও এটাও চেনেলত চামচুমাক মাতা নাই আজিলৈকে কি ক'লে আপোনাৰ প্ৰতিদিন টিভিত প্ৰতিদিন টাইমত তেনেকা মানুহবিলাককতো আপোনালোকেও মাতা নাই আজিলৈকে কিয় মাতা নাই মই ভীমবৰ দেউৰীৰ নামত অসমত ডাঙৰ প্ৰগ্ৰাম এটা হোৱা নাই এতিয়া লাহে এতিয়া এটা ভাল ষ্টেচু গুৱাহাটীত বনাবলৈ জাগা নাই হয় ভীমবৰ দেউৰী ৰূপনাথ ব্ৰহ্মৰ একদম গণেশগুৰিত এটা ষ্টেচু আছিলে সেইটো উঠাই পেলাই দিলে তাত কিবা বিল্ডিং বনাই দিলে ৰূপনাথ ব্ৰহ্মৰ মইতো আপোনাৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ মইতো হাগ্ৰামা মহিলাৰ সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ থেংক ইউ যিসকল লিডাৰ মই তেওঁলোককতো ল'ম মইতো কোনোবা যদু মধু এজনক সাক্ষাৎকাৰ নলওঁগৈ আপুনি প্ৰমোদ বড়ো আপোনাৰ মই সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্ব লৈছে মই তেওঁ সাক্ষাৎকাৰ লৈছোঁ মোৰ কথাটো হ'ল মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া মই আপোনাক এইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই আগৰ আপোনাৰ এটা প্ৰশ্নত অকণমান ৰেছপঞ্চ কৰিব খুজিছিলোঁ আমাৰ জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ এটা কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ অকণমান যদি ক্ষিপ্ৰতাৰে কথাখিনি কৰে আমি অলৰেডি মই কৈছোঁ টাইম কেতিয়াবাই শেষ হৈছে এইটো চবতকৈ ভাল লগা ডিবেট গতিকে চলি থাকিব পাৰে অকণমান সময় নাই পিছত আৰু এটা ছেশ্যন আছে গতিকে ভাল লাগিলে চলি থাকিবলৈ দিব নোৱাৰি মানে হয় মই এটা ৰেছপঞ্চ কৰিব খুজিছিলোঁ আমাৰ জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ একেলগ হোৱা কথাটোক লৈ এইটো ৰেছপঞ্চ কৰিব খুজিছোঁ চবকে মই জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আমি এই দুইটা দল একলগ হ'ব লাগে বুলি দুইটা দলে এটা দল হ'ব লাগে বুলি আমাৰ পিনৰ পৰা আমি ফৰ্মেল তেখেতসকলক চিঠি দি থৈছোঁ এইটো কোনো সন্দেহ ৰখাৰ দৰকাৰ নাই আনকি কালি যেতিয়া মই লুৰিণক লগ পাইছোঁ তেতিয়াও মই কৈছোঁ যে দৰকাৰ হ'লে মই কেন্দ্ৰীয় কমিটিত নাথাকোঁ আমাৰ দুইটা পাৰ্টি লগ লাগি এটা সঁচাকৈ এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক দল গঠন কৰাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে বলটো এতিয়া পূৰা জাতীয় পৰিষদৰ কোৰ্টত আমাৰ পিনৰ পৰা একদম ফৰ্মেলি ইনফৰ্মেলি আমাৰ মিটিং সকলো ফালৰ পৰা আমি দুইটা দল একলগ কৰিব লাগে বুলি আমি তেওঁলোকক লিখিতভাৱে জনাই থৈছোঁ আৰু মই যদি প্ৰয়োজন হয় যদি এই ইউনিটিৰ স্বাৰ্থত মই যদি এই দলটোৰ নেতৃত্বৰ দায়িত্বত থাকিব নালাগে আনকি কেন্দ্ৰীয় কমিটিতো থাকিব নালাগে তথাপিও মই সেইটো প্ৰস্তুত আছোঁ বুলি তেখেতসকলক মই জনাই দিছোঁ মোৰ 2 নম্বৰ কথাটো আপোনাক যিটো মই সুধিছোঁ এতিয়া এই যে মই ক'লোঁ এটা সময়ত ধৰক হলিৰাম তেৰাং ASDCৰ এগৰাকী দুৰ্ধৰ্ষ নেতা শ্ৰেষ্ঠ বিধায়ক হৈছিল অসম বিধানসভাত ঠিক একেধৰণে আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে তেওঁ যদিও আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ নাছিল CPI-MLৰ আছিল ডক্টৰ জয়ন্ত ৰংপি তেওঁ লোকসভাত কি ভূমিকা লৈছিল আমি দেখিছোঁ চামচুমা খুংগুৰ বিষ্ণুতাৰীৰ কথা মই ক'লোঁ আজি বিশ্বজিৎ দৈমাৰী এতিয়া বিজেপিলৈ আহিল কিন্তু ইয়াৰ আগতে BPFৰ আছিল তেওঁ যিটো ৰাজ্যসভাত ভাষণ দিছিল সেই এটা ভাষণে তেওঁক কিন্তু বহুত ওপৰলৈ লৈ গৈছিল আৰু সেই লিডাৰজন কৰিছিল হয় মই এইটোৱে সুধিছোঁ এই যে জনগোষ্ঠীয় যিখিনি মানুহ আপোনালোকে অকল এই খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক লৈ অকল তেনেকৈ আঞ্চলিক দলৰ পোষকতা কৰাতকৈ সকলোকে লৈ
কিয় আপোনালোক তেনেকুৱাকৈ নেতা উলিয়াই একেবাৰে এনেকৈ সঠিক আগবাঢ়ি যাব কথা নোৱাৰে? কৈছে যে জাতীয়তাবাদ ডেফিনেটলি ইনক্লুচিভ জাতীয়তাবাদ হ'ব লাগে, সকলোকে লগত লৈ সকলো জনগোষ্ঠীক লগত লৈ আগবঢ়া দৰকাৰ। খালি মই এটা বস্তু প্ৰমোদদাৰ এটা বস্তু মই ৰেছপন্স কৰি দিব খুজিছোঁ যে যদি তেখেতে কৈছে যে তোমালোকে কিয় হাতে কামে কাম কৰা নাই, যদি আমি কেতিয়াবা হাতে কামে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰোঁ ৰাইজৰ দলে, তেতিয়াহ'লে কি কাম কৰিম সেই কথাখিনি আমি এটা ধুনীয়াকৈ ভিজন ডকুমেণ্টত আমাৰ সপোনৰ অসমখন অসমবাসীৰ জাতীয় কৰ্মসূচী বুলি আমি ডিটেইলছ ৰাইজৰ দলে চৰকাৰ কৰিলে মানে কি কৰিম আমি ডিটেইলছ লিখি থৈ দিছোঁ। আমি আৰু শুভেচ্ছা ঠিক দিব আছে, পাৰিম আৰু মই- ভৱিষ্যতৰ কাৰণে। মই মাত্ৰ পইণ্টকেইটা কৈ দিছোঁ। লুৰিণদাক যদি আমি কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পিছত এটা session আছে। লুৰিণদাৰ অখিলদাৰ প্ৰস্তাৱটো লুৰিণদাক একচেপ্ট কৰিবলৈ আজি একচেপ্ট কৰি দিয়ক ৰাইজৰ সন্মুখত। নাই। একেলগে হ'ব লাগে। আজি একচেপ্ট কৰি দিয়ক, মই এইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। লুৰিণদা BPL আৰু BPF সকলোৰে কাৰণে দুৱাৰ খোলা ৰাখিছোঁ। চাৰিজনকে ঠিক আছে, মই শেষ কৰিব লাগিব। মই মৃণালদাক অনুৰোধ কৰিম যে এখেতসকলে ক'লে কৈ থাকিব, গতিকে মোৰ পিছত এটা ছেশ্যন আছে, মই আৰু সময় দিব নোৱাৰিম, মই দুখিত। মই মৃণালদা, মই অডিয়েঞ্চৰ প্ৰশ্ন ল'বলৈ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু চাৰিজনকে বাকপতন এটা উত্তম চেপা উত্তেজনা ভৰা 20 অভাৰৰ T20, কিন্তু অনেষ্টলি কৈছোঁ যদি এছজিটিয়ে কৰিব দিয়ে ছিক্সাৰটো কিন্তু আজি প্ৰমোদ বড়োৱে মাৰিছে। ৰেকিনুৰ আহমেদ, আপোনাৰ কেইবাটাও কুৱেশ্যন আছে, কিন্তু তাৰে প্ৰথমটো আৰু 2 নম্বৰটো একেলগে ক'ব লাগিব। ৰেকিনুৰ আহমেদ, বাকীকেইটা কুৱেশ্যন নালাগে, এবাৰতো আপোনাৰ আছে মই দেখিছোঁ। তোমাৰ কুৱেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কাৰোবাৰ এনাউন্স কৰা হৈছে, QR কোডত মাৰি পেলাই মাৰিব লাগিব। কমন গো, তোমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰশ্নটো কৰা। নমস্কাৰ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কেৱল মুছলমান ভোটাৰখিনিক আশা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয় নেকি? প্ৰথমটো প্ৰশ্ন এইটো। আৰু দ্বিতীয়টো প্ৰশ্ন যে অগপয় কৰা বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফলস্বৰূপে ৰাইজৰ দল আৰু অজাপয় ফল ভুগিব লগা হৈছে নেকি? লুৰিণজ্যোতি গগৈ। চাওক, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতটো বিচাৰোঁ। ইয়াত কোনো হিন্দু, মুছলমান, শিখ, জৈন, পাৰ্চু, বড়ো, মিচিং, কছাৰী, দেউৰী, আহোম, চুতীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ বিভাজনৰ চিন্তা নাই। ইউনিটিৰ লক্ষ্যৰে অসমৰ মানুহৰ মাজত দেশৰ সংবিধানৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ যাতে প্ৰত্যেকে পায়, যিটো অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছে, সেইকাৰণে সকলো দেশৰ জনগণ, খিলঞ্জীয়া, থলগিৰি, ভূমিপুত্ৰ অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কাম কৰিব। মৃগেনজ্যোতি কাশ্যপ। দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হৈ গ'ল, দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিলোঁ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই কেৱল মুছলমানৰ কাৰণে, সেইটো ক'লো। ছেকেণ্ড, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক আগন্তুক 3টা অগপয় কৰা বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফলস্বৰূপে ৰাইজৰ দল। আমি চক এইটো হয় যে আগতে গণপৰিষদে কৰা বিশ্বাসঘাতকতাৰ ফল পিছৰ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী নেতাই পাব বা পোৱাটো উচিত। আমাকো প্ৰশ্ন কৰিব লাগে যে প্ৰফুল্ল মহন্ত, ভিঘু ফুকন আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই গাদ্দাৰী কৰিলে, এওঁ কিয় নকৰিব? আমাৰ কামলৈ লক্ষ্য কৰক। যেতিয়া কামত আমি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম যে আমি গাদ্দাৰী নকৰোঁ, আমি জাতিৰ হৈ আছোঁ, তেতিয়া ৰাইজে আমাৰ পক্ষত থিয় হ'ব। ৰাইজৰ জনতাৰ মিছিল আমি তেতিয়াহে বিচাৰিম। মৃগেনজ্যোতি কাশ্যপ। আনচাৰটো লুৰিণজ্যোতি গগৈ বা অখিল গগৈ দুজনে দিব পাৰে। হয়, নমস্কাৰ। মই প্ৰশ্নটো আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত জাতীয়তাবাদী শক্তিৰ প্ৰতি আস্থা কমি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে, লাগিলে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত হওক বা আমাৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিয়ে হওক। চ' এই ক্ষেত্ৰত জাতীয়বাদী শক্তিসমূহে নিজকে কেনেকৈ সলনি কৰা আপোনালোকে প্ৰয়োজনীয়তাত অনুভৱ কৰে? এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। আচলতে গোটেই দেশতে এতিয়া বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদে মোটামুটি ধৰণে আন আইডিয়াজবিলাকক একেবাৰে ব্লাৰ কৰি পেলাইছিলে দীৰ্ঘদিন ধৰি, হয়নে নহয়? সকলোৱে যি ধৰণৰ এটা গোটেই হিন্দুত্ববাদে হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতিত পৰিণত কৰি দিলে। আজি আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যিটো বাক্য শুনিব, সেইটো হিন্দু মুছলমানৰ, আৰু ৰাতি শুবলৈ যোৱাৰ সময়ত টিভিত যিটো দেখিব, সেইটোও হিন্দু মুছলমানৰ। গতিকে মানুহৰ মনত মানে এক ধৰণৰ এটা সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা বেমাৰ হোৱাৰ নিচিনা হিন্দু মুছলমান হৈ গ'ল। সেই বস্তুটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া আমি যেতিয়া জাতীয় প্ৰশ্নবিলাকক যেতিয়া অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে অসমত সাংঘাতিক ধৰণে, হিন্দু মুছলমানৰ কথা কৈ থাকোঁতে অসম দেউলীয়া মাৰি গ'ল। সেই প্ৰশ্নবিলাক যেতিয়া তুলি আনিছোঁ আৰু বিধানসভাত ভিতৰে আৰু বাহিৰে যেতিয়া উত্থাপন কৰিছোঁ, তেতিয়া দেখা গৈছে যে বহুত হাজাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ জাতীয়তাবাদী যুৱক যুৱতীবিলাকে তেওঁলোকে সেই প্ৰশ্নবিলাকত এতিয়া লাহেকৈ মন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে।
এতিয়া আমি চেষ্টা কৰিম যে সেই যিখিনি মানুহ অলপ চিৰিয়াছ হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ পলিটিক্সৰ পৰা বেছিক আমাৰ মূল প্ৰশ্নবিলাকলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মেকানিজিম আছে সেই মেকানিজিমবিলাকৰ লগত জড়িত কৰি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি তাৰ কাৰণে নিশ্চয় চেষ্টা কৰা হ'ব বাগ্মিতা বৰঠাকুৰ সেকেন্ড কুৱেশ্যন নট দ্য ফাৰ্ষ্ট ওৱান এইটো ৰিপিট হৈছে বাগ্মিতা বৰঠাকুৰ ওচৰত আছে নেকি বাগ্মিতা সেকেন্ড কুৱেশ্যনটো এবাউট গোপীনাথ বৰদলৈ Sir, Gopinath Bordoloi যেতিয়া তাত অসমত Your question is directed to whom? Question is to the opposition. Anybody can answer from the opposition. Sir, Gopinath Bordoloi অসমত হেকিনি সময়ত থাকোতে চেণ্টাৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো চেণ্টাৰলৈ কেইখনমান চিঠি লিখিছিলে বিৰোধিতা কৰি পেলাই সেই চিঠিকেইখন বৰ্তমান লিখিব পৰা মানুহ অসমত আছে বুলি অসমৰ যুৱ সমাজে নেভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আৰু সেই চিঠিকেইখন লিখিব পৰাকৈ আপোনালোকে তেওঁলোকে লিখিব পাৰিছিলে কিয়নো সেইখিনি সময়ত অপজিশ্যনে তেওঁক সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে সেই সহযোগিতা বৰ্তমানৰ অপজিশ্যনে বৰ্তমানৰ চৰকাৰক আগবঢ়াব পাৰিবনে নাই জাতীয় প্ৰশ্নত নিশ্চিতভাৱে জাতীয় প্ৰশ্ন যেতিয়া কৰিব যেতিয়া আমাৰ অসমৰ হৈ যেতিয়া যুঁজিব সহযোগিতা 100% থাকিব আজি যদি কয় যদি আজি আমাৰ চৰকাৰে কয় ক্লজ 6 আখৰে আখৰে পালন কৰিম যিখন প্ৰতিবেদন দিলোঁ এখন গ্ৰহণ কৰিলোঁ আৰু উইদিন এসপ্তাহৰ ভিতৰত যিটো আমাক কৈছিলে এসপ্তাহ আমি ভিতৰত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম বুলি যদি কয় আমাৰ 100% সহযোগিতা থাকিব জাতীয় প্ৰশ্নত চৰকাৰী পক্ষই যেতিয়া কাম কৰিব অসমৰ কাৰণে অসমৰ মানুহৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে বিৰোধীৰ সহযোগিতা থাকিব এই ডেমক্ৰেটিক মাইণ্ডছেটটো আমাৰ আছে বিজেপিৰ নাই মই তেখেতক ক'ব খুজিছোঁ গোপীনাথ বৰদলৈয়ে বেছিক যিকেইখন চিঠি দিছিলে তাৰ ভিতৰত এখন আছিলে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত মাটি বিচাৰিছিলে যে বাংলাদেশৰ পৰা অহা যিবিলাক বগনীয়া মানুহ শৰণাৰ্থী সেই শৰণাৰ্থীবিলাকক সংস্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মাটি লাগে গোপীনাথ বৰদলৈয়ে ৰিপ্লাই দিছিলে আমাৰ চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ জৰিয়তে যে অসমত তেনেকুৱা মাটি নাই কাৰণ তেওঁ কেতিয়াও প্ৰব্ৰজনক ছাপোৰ্ট কৰা নাছিলে তেতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰুৱে নিৰ্দেশ দিছিলে যে যিজন চিফ ছেক্ৰেটাৰীয়ে এই কথা কৈছে যে অসমত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কোৱাৰ পাছতো সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে মানুহৰ কাৰণে মাটি নাই বুলি নিৰ্দেশ ৰিপ্লাই দিছে সেইজনক লগে লগে চাকৰি খাব লাগে তেতিয়া গোপীনাথ বৰদলৈয়ে কি কৰিছিলে সেই চিফ ছেক্ৰেটাৰীজনক নিজে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছিলে আৰু তেওঁ বেছি দিন নাছিলে চাকৰি সেইকেইদিনলৈকে তেওঁক অলপ মানে ছেফগাৰ্ড দি তেওঁ পষ্টটোত ৰাখিছিলে গতিকে তেখেতে খুব ধুনীয়া এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে যি সময়ত আজিৰ দিনটোত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে যেতিয়া বাংলাদেশীসকলক তাতে সংস্থাপিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তেতিয়া একেবাৰে অসম আন্দোলনৰ মেইন মানুহ এজন মানে আমাৰ কি কয় আছুৰ এজন মেইন মানুহ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে তেতিয়া কেন্দ্ৰত আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে তো সেই আন্দোলনৰ পৰাই অহা এজন মানুহ আলফা চব কৰি আহিছে আৰু তেওঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ আৰু নকৰিবলৈ বাকী নাই চব পাৰ্টি কৰি মেলি আহি আছিলে আছু আলফা যিমান আছে চালফা যিমান আছে চব কৰি আহিছে তেওঁ আকৌ আহি কি কৰিলে এইটো ক্ষেত্ৰত আকৌ তেওঁ ইয়াত আহি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত কম্প্ৰমাইজ কৰি দিলে ঠিক আছে আপোনালোকে যি কৈছে তাকে মানে আনকি অসম গণ পৰিষদ যি আকৌ জন্ম হৈছিলে বিদেশী খেদিম বুলি তেওঁলোকেও আহি কেন্দ্ৰত কৈ দিলে যেতিয়া সেইখন আইনখন উত্থাপন হ'ল বিলখন উত্থাপন হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ বীৰেন বৈশ্য ডাঙৰীয়াই ভোট দি দিলে ক'লে যে আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ গতিকে যি সময়ত সঁচাকৈ আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ আটাইবিলাক জাতীয়তাবাদী নেতাই যিবিলাক মানুহ জাতীয়তাবাদৰ পৰা আহিছিলে দেই আটাইবিলাক মানুহে যেতিয়া কম্প্ৰমাইজ কৰিছে সেই সময়ত ভাবিবলৈ বেয়া লাগে যে আন কোনোবাই কম্প্ৰমাইজ নকৰিব কিন্তু মই অন্ততঃ আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে ৰাইজৰ দল আৰু বিশেষভাৱে মোৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে কেতিয়াবা তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব দেশ আৰু জাতি আৰু জনগণ সদায় ডাঙৰ আৰু মোৰ পদবী কেতিয়াও ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে শেষ কুৱেশ্যন মোৰ অতি দৰকাৰী পাইছোঁ মই হেমিৰন টিমুং ক'ত আছে টিমুং সেয়া গুড কুৱেশ্যন এটা নমস্কাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰায় ৮০ দশকৰ মূৰত আছুৰ শীৰ্ষ পদবীৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদ এগৰাকী জনগোষ্ঠীয় মূলৰ কাৰ্বি নেতালৈ দিয়া হৈছে তো সেই প্ৰসংগত মই সুধিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মূল সুঁতিৰ আঞ্চলিক বা আঞ্চলিকতাবাদী দলসমূহৰ যেনে ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ কেনেকৈ অধিক জনপ্ৰিয় হোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিব যদি দলসমূহৰ শীৰ্ষ পদবীত জনগোষ্ঠীয় লোকৰ প্ৰতিনিধিত্ব প্ৰায় শূন্য বেচিকেলি তেওঁ অত্যন্ত ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক ৰাজনীতিৰ আঞ্চলিকতাবাদৰ শক্তিবিলাকত কিমান তেওঁলোকে আগ দিব কাৰণে আছুক যিমান দিন লাগিলে এজনী কৰিবৰ কাৰণে ভেৰি গুড কুৱেশ্যন থেংক ইউ এইবাৰ কাৰ্বি এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাই এবাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পাইছে এইটো মই ভাবোঁ যে অসমৰ
সংগ্ৰামী ছাত্ৰ ইতিহাসত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এবাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ময়ো সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আগতেও সৰ্বানন্দ সোণোৱাল একেবাৰে বড়ো জনসংখ্যাতকৈ কম জনসংখ্যাৰ তেওঁলোক এটা জনগোষ্ঠী তেওঁকো দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে বা চুতীয়া জনগোষ্ঠীকো দায়িত্বও আমাৰ অমীয় ভূঞা ডাঙৰীয়া পাইছিলে প্ৰবীণ বড়ো ডাঙৰীয়া তেখেতেও দায়িত্ব এই গোটেই কথাটো অসমৰ সমাজ জীৱনত এইটো আছিল আনকি আমি দেখিছোঁ যে প্ৰথমৰ সময়ত হিন্দীভাষী মানুহেও লালন প্ৰসাদ সিঙো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ দৰে দায়িত্ব লৈছিল গতিকে এইটো আছিলে আছে আৰু থাকিব এইটোৱে অসমৰ মানুহৰ সৌন্দৰ্য গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ ৰিজনেল যিটো আমাৰ আদৰ্শ এইটো ইনক্লুচিভ আদৰ্শ সকলোকে লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব বাস্তৱ পৰিস্থিতি আমি সকলোৱে অনুধাৱন কৰিছোঁ কোনো আমি আৱেগিক নহয় আৰু আমাৰ মূল সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি সংকল্পবদ্ধ মানে প্ৰমোদ দাই কোৱাৰ দৰে আমি অকল আৱেগিক নহয় সমস্যাৰ প্ৰকৃত সমাধান বিচাৰি আমি সংগ্ৰাম কৰি আছোঁ মানে সংগ্ৰামৰ কাৰণে আন্দোলন কৰি থকা নাই এইটো কথা স্পষ্ট কথা এই কথাটোকে লৈ পেলাই অপিনিয়ন পোল হিচাপে আপোনাক দিয়া হৈছিল তাৰ যিটো গোটেই 1.5 ঘণ্টাই প্ৰায় 2 ঘণ্টাই হ'ল আলোচনা আৰু অপিনিয়ন পোলত এই সদনে কি কৈছে দ্যাটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ৰিজাল্ট এটা মোৰ তাতে আহিছে কাৰণ প্ৰশ্নৰ কথা আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো কমপ্লিটলি ইণ্টাৰেষ্টিং সন্মুখত আপোনালোকে চাব পাৰিব দৰ্শকৰ কাৰণে বেকচাইডে আহিব প্ৰশ্ন আছিলে যে আপোনালোকৰ এই গোটেই মানুহখিনিয়ে কিহত বিশ্বাস কৰে ৰিজনেলিজিম নে নেশ্যনেলিজিম তাৰ আপুনি অখিল গগৈ আপুনি সন্মুখত দেখাব এখন স্ক্ৰীণ আপোনালোকৰ কাৰণে আছে আৰু বাকী দৰ্শকৰ কাৰণে পিছফালে আছে ৰিজাল্টটো মই চাব বিচাৰিম কেন আই হেভ দ্য ৰিজাল্ট text results to মই ভাল পাইছোঁ শ্ৰোতাখিনি কমচে কম ৰিজনেলিজিমক বিশ্বাস কৰে কিন্তু প্ৰমোদ দাই কোৱা কথাখিনি আৱেগিক নহয় বাস্তৱিক হৈ যাতে কামত সকলোৱে লাগি যায় সেইটোৱে অনুৰোধ থাকিব কিন্তু আঞ্চলিকতা বাদ আৰু আঞ্চলিকতা দল দুটা বেলেগ বস্তু কিন্তু বাদৰ পৰা গৈ আঞ্চলিকতা বাদ আৰু আঞ্চলিক দল দুটা কিন্তু বেলেগ বস্তু কনফিউজ যাতে মানে নকৰে ধন্যবাদ মোৰ যাব লাগিব ওলাই আহিব লাগিব মই কৈছোঁৱেই যে এইটো চলি গৈ থাকিব অনন্ত কাললৈ মই সময় দিব নোৱাৰিম মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া বহুত ধন্যবাদ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত আপুনি আহিলে দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়া দুবাৰৰ তেওঁ কনক্লেভৰ অতিথি হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আপোনালোক চাৰিওগৰাকীকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু বাকী বিচাৰ আপোনালোকলৈ এৰি আমাৰ এইটো ছেশ্যন ইয়াতে আমি সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আহি পাইছিলেহি মই দৰ্শক হিচাপে আছিল আপোনাকো বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ বিৰোধী দলপতি enjoyed this session a lot longer you said but yes next time a political session only we have to keep the longer time eta this one we have to plan it like eta lagibo etu amar etu to thakiboi so rather be longer rather than itia kati takatke we give them 1.5 na already to amar 2 ঘন্টা হল কিমান হবে মই তিনটা না মই 96 যাবা ঠিক আছে না ধন্যবাদ আৰু 5 মিনিটৰ আমি সময় লৈছোঁ কালি যদি তললে নামি আহা বেয়া নোপোৱা যদি তাললৈ যাবা নেকি লুৰিণ অকণমান পিছুৱাই যোৱা ধন্যবাদ it was one of the classical debate we could have gone on carrying on for another 90 minutes almost 96 minutes of debate next session is about
vision, passion, and creativity. It's about entertainment world. বন্ধুসকল মই যদি অকণমান ষ্টেজৰ পৰা অলপ পিছলৈ গৈ ফটো তুলিলে ভাল পালোঁ হয় লুৰিন প্লিজ অখিল অকণমান পিছলৈ যোৱা না इसमें we have four. Thank you very much. Proceeding at this moment. This is after his fiery session on regionalism versus nationalism, and this is a session on vision, passion, and creativity. I'll be very happy if all of you inside this room, those who are interested to take the pictures, can you go out to the corridor? Those who are interested to take the picture, can you just go to the corridor? We can just start the proceedings.
Ladies and gentlemen, we are now in the penultimate session of the day, focused on vision, passion, and creativity. This session will be moderated by, once again, Nitumoni Khoikia, Editor-in-Chief. Please come into the stage, Nitumoni Khoikia. The panelists are Joy Borua, I call him an explorer through music. Dominic Sangma, renowned filmmaker from Meghalaya. Please come with us. Dominic. Utpal Borpujari, award-winning filmmaker from Assam. And Koilan Borua, musician and guitarist. Koilan Borua. Koilan, yeah. Can I have the felicitation ceremony with Nitumoni? I promise it is not 60 minutes, it is 45-minute session. Please change the timing of this. Thank you. Once again, I'm requesting the people who are standing and taking picture in the back, it doesn't look good. Please come and sit, otherwise you go out and stand in the corridor. I should not sound rude. Thank you very much. Over to Nitumoni Khoikia. সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই প্ৰতিগৰাকী আজিৰ অতিথিক অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে মৃণাল তালুকদাৰে গোটেই কথাখিনি কৈছেই মই আৰু পাতনি দীঘলীয়া নকৰোঁ মই পোনে পোনে বিষয়টোৰ মাজলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মই প্ৰথমতে উৎপল বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়া মই আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় বৰুৱা আমাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আহিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ডমিনিক চাংমা আপোনাক মষ্ট ৱেলকাম আৰু কল্যাণ বৰুৱা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ যে আমাৰ যিকেইগৰাকী আজিৰ অতিথি আপোনালোকে মন কৰিছে চাগে তেওঁলোকৰ এটা সুকীয়া সত্ৰা আছে অসমৰ সমাজ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনত আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ হিচাপে মই উৎপল বৰপূজাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ উৎপল দা মই খোলাকৈ কওঁ যিজন উৎপল বৰপূজাৰী আমাৰ মাজত বহি আছে আমাৰ বহুতৰ কাৰণে আপুনি মানুহ এজন যদিও আপোনাৰ দুটা সত্তা আমাৰ মাজত বহি আছে এই মুহূৰ্তত এজন আপুনি ছবি সমালোচক উৎপল বৰপূজাৰী আৰু আনজন আপুনি ছবি নিৰ্মাতা উৎপল বৰপূজাৰী মই আপোনাক এইটোহে সুধিছোঁ যে এই যে 2003 চনতেই ছবি সমালোচক হিচাপে আপুনি যি সুখ্যাতি লাভ কৰিছিল এগৰাকী অসম সন্তান হিচাপে আৰু ঠিক একেধৰণেৰে 2018 চনত যেনেকৈ ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে আপুনি যি এটা সন্মান বুটলিলে অসমখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে এই দুটা সত্তাৰ উৎপল বৰপূজাৰীজনে নিজকে কোনটো চিনাকি দি আজি ভাল পায় ছবি নিৰ্মাতা নে ছবি সমালোচক উৎপল বৰপূজাৰী আৰু একেটা সময়তে মোৰ সুধিব মন গৈছে যে যিজন ছবি নিৰ্মাতা উৎপল বৰপূজাৰী আমাৰ মাজত বহি আছে ছবি সমালোচক উৎপল বৰপূজাৰীয়ে ছবি নিৰ্মাতা উৎপল বৰপূজাৰীৰ সৃষ্টিশীলতাক ক'ৰবাত বাৰু প্ৰভাৱিত কৰে নেকি প্ৰথম কথা চিনাকি কি বুলি দিওঁ সেইটো বুলি ক'লে মই এতিয়া ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে চিনাকি দিম কাৰণ ছবি সমালোচক বা সাংবাদিকতা সেইটো মোৰ এটা অতীত বুলি ভাবোঁ জাৰ্নেলিজিম এৰা 14 বছৰে হৈ গ'ল গতিকে আৰু মই ভাবোঁ যে দুইটা আইডেণ্টিটি লৈ থকাটো এথিকেলি কিছুমান ইছ্যুজ আছে মই
সমালোচক হিচাপে মই এখন ছবি হয়তো ভালকৈ সমালোচনা কৰিব নোৱাৰিম যদি সেইজন প্ৰযোজকৰ ওচৰতে মই মোৰ চিনেমাৰ প্ৰজেক্ট এটা লৈ যাওঁ যে আপুনি ফাণ্ডিং কৰক প্ৰডিউচ কৰক বুলি গতিকে মই এতিয়া ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে নিজকে পৰিচয় দিওঁ আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰভাৱটো ডেফিনেটলি আছে কাৰণ মই যিহেতু এজন সমালোচক হিচাপে মই ইমান বছৰ লিখা মেলা কৰিলোঁ বিভিন্ন চিনেমা চালোঁ বিভিন্ন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ লগত বা চলচ্চিত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লগত লগ হ'লোঁ তেওঁলোকৰ বিষয়ে লিখিলোঁ আৰু তাৰ পৰা মোৰ যিটো এটা হয়তো ছাবকনচিয়াছলি যিমানখিনি মোৰ বস্তু মোৰ মনত সোমালে সেই বস্তুখিনি মই ভাবোঁ যে মোৰ ছবি নিৰ্মাণৰ ওপৰতো তাৰ বিষয়বস্তু বাছনি বা মই কেনেধৰণৰ কাম কৰিব খোজোঁ সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইম্পেক্ট এটা আছে আৰু সেইটো থাকিব সদায় আৰু সেইটো মই পজিটিভ হিচাপে লওঁ কাৰণ মই যিহেতু ভাল বেয়া চিনেমাৰ দুইটা দিশেই সমালোচক হিচাপে দেখিলোঁ গতিকে সেইটো মোৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিষয়বস্তু বাছনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সকলো ক্ষেত্ৰতে মোক এটা ইম্পেক্ট এটা ডেফিনেটলি কৰি থাকে যিটো আমাৰ আজি বিষয় আপোনাৰ ভিজন পেশ্যন আৰু ক্ৰিয়েটিভিটি আপোনাৰ মতে কোনটো অতিকৈ দৰকাৰ গ্ল'বেল অডিয়েন্সৰ কাৰণে পাৰ্চনেলি ক'বলৈ গ'লে পেশ্যন চবচে নম্বৰ 1 কাৰণ পেশ্যন থাকিলেহে মই তাৰপিছত ভিজন বা ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আৰু গ্ল'বেল এটা মাৰ্কেট পাবলৈ হ'লে অভিয়াছলি আপোনাৰ সেই ভিজনটো থাকিব লাগিব এটা বিষয় লৈ কেনেকৈ আমি গ্ল'বেল এটা অডিয়েন্সৰ ওচৰলৈ বা গ্ল'বেল এটা পাৰ্চপেক্টিভ দিব পাৰোঁ কোনোবা এটা বস্তু ইউনিভাৰ্চেল কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ একেবাৰে স্থানীয় এটা বিষয় লোকেল বুলি যিটো কয় স্থানীয় বিষয় হ'ব পাৰে কিন্তু যিকোনো এটা ক্ৰিয়েটিভ কামত তাৰ এটা ইউনিভাৰ্চেলিটিত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে গোটেই পৃথিৱীয়ে সেইটো বস্তু আদৰি ল'ব যেনেকৈ মই উদাহৰণ দিব খুজিলে আমাৰ সকলোৱে জানে ভিলেজ ৰক ষ্টাৰ্ছ বুলি চিনেমাখনৰ কথা হয় একদম এটা অসমৰ এখন গাঁৱৰ চিনেমা এটা অঞ্চলৰ কথিত ভাষা দি কৰা চিনেমা সেইখনো গৈ গোটেই বিশ্বত কিন্তু সাংঘাতিক এটা মানে জয়ঢোল কোবালে অসমীয়া চিনেমাৰ ভাৰতীয় চিনেমাৰ গতিকে সেই যে কাৰণ তাত এটা ইউনিভাৰ্চেল এটা ফিল এটা আছিলে থিম এটা আছিলে আৰু সেইটোৰ কাৰণে আৰু ক্ৰিয়েটিভিটিটো অভিয়াছলি সেইটো এটা সকলোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ থাকে সেইটো আছেনে নাই সেইটো কৰা কামখিনি মানুহে মূল্যায়ন কৰিব কিন্তু কৰি যাবলৈ থকা ইচ্ছাটো মোৰ মতে নম্বৰ 1 থাকিবই লাগিব যিটো পেশ্যন বুলি কোৱা হয় মই জয় বৰুৱা ডাঙৰীয়া উৎপলদাৰ কথাৰ আঁত ধৰি মই আপোনাক একেটা কথাই সুধিব বিচাৰোঁ অলপ পেশ্যন আৰু প্ৰফেশ্যন বা আৱেগ অথবা নিচা আৰু পেচা এজন মানুহৰ নিচা বেলেগ আৰু পেচা বেলেগ কিন্তু যেতিয়া নিচা আৰু পেচা একেলগ হৈ যায় তেতিয়া বাৰু তাত সৃষ্টিশীলতাই এটা বেলেগ ধৰণৰ গুৰুত্ব পায় নেকি গুড ইভিনিং আই থিংক এইটোৱে আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল কথা যে দ্য হবি এণ্ড দ্য প্ৰফেশ্যন সেইটোত টনাটনি চলি থাকে কিন্তু সেইকাৰণে সেইটো ইটছ এ কনষ্টেণ্ট প্ৰচেছ য'ত আমি নিজকে ইভেলুৱেট কৰোঁ যে আমি কিহৰ কাৰণে ভাল পাইছিলোঁ দ্য আৰ্ট আৰু আমি ক'বলৈ কি গৈ আছোঁ চ' এট এভৰি পইণ্ট আমি সেইটোত এটা বেলেঞ্চ লাগে আচলতে ভাল গান সেই বেলেঞ্চটোত হয় ভাল গান ভাল সৃষ্টি সেই বেলেঞ্চটোৰ পৰা ওলায় আৰু আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছোঁ আমি আজি ঘৰত আহি আমি নিজৰ কথা ক'ব গৈছোঁ নে আজি বম্বেত গৈ চিনেমাৰ গান কৰিছোঁ চ' সেই হেৰিটো সদায় থাকিব ডেট টাগ অফ ৱাৰ আৰু সেইকাৰণে গানখিনি ভাল হয় যদি আমি এটা ছিংগুলাৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি সৃষ্টি কৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ যিখিনি সৃষ্টি সেইখিনিও এট উড হেভ হেড জাষ্ট ওৱান পইণ্ট অফ ভিউ কিন্তু এটা গানত যেতিয়া পাতিবলৈ 5জন মানুহ বহে ডিৰেক্টৰ বহে একচুৱেলি গোটেই বলিউডৰ ক্ষেত্ৰত বা তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত গোটেই গানৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো এনহেঞ্চ হৈ যায় আৰু সেই একেটা বস্তুৱে মই ভাবোঁ নিজৰ কাৰণে গান নিজে বনালেও মানুহে নিজৰ যোনখিনি মানুহৰ পৰা শিকিব পাৰিব যাৰ লগত কাম আজি যেনেকৈ মই কৈলাণ্ডে আজি কৰিব আহিছোঁ আজি যিখিনি গান আপোনালোকে শুনিব তাত কৈলাণ্ডাৰ ইনপুট আছে এতিয়া সেইখিনি আমাৰ গান মোৰ গান হৈ নাথাকে আজি কৈলাণ্ডাৰ হাত দিয়াৰ লগে লগে গানখিনি আমাৰ সকলোৰে হৈ যায় আৰু ইট এনহেঞ্চেছ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ চ' ইউ শ্বুড লিচন টু দ্য ভইচ অফ ৰিজন উইদাউট গিভিং আপ ইয়ৰ হাৰ্ট আপুনি সাধাৰণতে আজিৰ যিটো আপোনাৰ জয় বৰুৱাৰ পৰিচয় আপুনি নিজকে কোনটো পৰিচয় দি ভাল পায় মই এইটোহে সুধিছোঁ তাৰমানে এতিয়া সকলোৱে আপোনাক পপ ছিংগাৰ মোটামুটি ৰক ছিংগাৰ বুলি ভাবে কিন্তু এইজন জয় বৰুৱাৰ যিটো আৰম্ভণি চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাৰ একেবাৰে নাতি হিচাপে যদি মই আপোনাক সোধোঁ ক'ৰবাত আপোনাৰ মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ সৃষ্টিশীলতাত যিটো আমাৰ অসমীয়াৰ আৱেগ এইটো ক'ৰবাত আপোনাৰ সোমাই আছে চাগে নাথাকিলে আপুনি
এনেকৈ ইজন জয় বৰুৱা হয়তো হৈ নগ'লহেঁতেন। গ্ল'বেল অডিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কোনজন জয় বৰুৱাক মানুহৰ ওচৰত চিনাকি দি ভাল পায়? আসলে যি মাতে মাতা সেয়ে তোমাৰ আই থিংক ডেট ইজ দ্য বেচিছ। কিন্তু কথাটো হ'ল মানুহে মোক ভাবে মই ৰক কেৰি, কাৰণ মই নিজৰ যোনখিনি গান সেইখিনি মই গিটাৰ লৈ দেৰ ইজ এ ৰক বেছ, আৰু আজি আকৌ যোনটো বস্তু প্ৰমাণ হ'ব। কিন্তু বহুতে এইটো কথা এতিয়া কাৰেণ্টলি এটা গান সাংঘাতিককৈ ডাঙৰ হৈ গ'ল দুবাৰ, ছেকেণ্ড টাইম। আমি এখন চিনেমা কৰিছিলোঁ লেলা মজনু বুলি, সেইখন ইমতিয়াজ আলীৰ প্ৰডাকশ্যন ভায়েকে কৰিছিলে। আৰু তাত আমি এটা গান গাইছোঁ, মই গাইছোঁ আৰু আতিফে গাইছে। চ' মই গোৱা গানটো ইজ দ্য নেশ্যনেলি ইট ইজ লাইক দ্য বিগেষ্ট ছং, আৰু যোনটো আতিফে গাইছে এইটো গ্ল'বেল টপ 50ত আহিছে স্পটিফাই, ভাইৰেল টপ 50, গ্ল'বেল 30। কিন্তু অসমীয়া মানুহে আই থিংক আমাৰ চাই থাকে, পটককৈ কেতিয়াবা নাভাবে, কিন্তু সেই গানটো মই যোনটো নকৰা কাম সেইটো মই সেই গানটোত কৰিলোঁ। ইটছ ছেট অন বিহু বস্তুটো, গোটেই বিহুৰ বিটটোৰ ওপৰত সেই গানটো বনোৱা হৈছে। আৰু মই থেংক ইউ আজি এইখন, থেংক ইউ ফৰ লেটিং মি চে দিছ। আৰু মোৰ যোনটো ভাৰ্জন একচুৱেলি আমি বিহু লুপৰ ওপৰত বনাইছোঁ। আমাৰ যোনটো ছফ্টৱেৰ থাকে VSTs বুলি কয়, তাৰ যোনটো বিহু লুপ সেইটো লৈ পেলাই আমি মিক্স কৰিছোঁ। এতিয়া বিহুৰ গানটো মই বিহু হিচাপে গাই দিওঁতে চাগে মানুহে গম পালেহেঁতেন, কিন্তু মোৰ বস্তুটো গোটেইটো বিহুৰ ওপৰতে আছিলে, কম্পজিশ্যনটো অলপ তাত বেলেগ। কিন্তু আই থিংক যোনটো কামৰ যেনেকুৱা ডিৰেকশ্যন লয়, যোনফালে আমি সেইফালে যাওঁ, য'ত বিহু কৰিব লাগে কৰিব পাৰোঁ, য'ত ক্লাছিকেল কৰিব লাগে সেইটো জানো। মই আই লাভ ৰক, মই গিটাৰ লৈ গান গাই ভাল পাওঁ, মই ৱেষ্টাৰ্ণ ক্লাছিকেলো কম্পজিশ্যন কৰিছোঁ। চ' আই থিংক কিছুমান বস্তু অসমত পাৰ্ছে এক্সপ'জড হোৱা নাই, সেইখিনি নিজৰ সময়ত হ'বগৈ। নিশ্চয়, থেংক ইউ। মিষ্টাৰ ডমিনিক চাংমা, I want to know, all the way from Meghalaya to the international forums, what kind of challenges did you face in your journey as a filmmaker? I come from a very small village in Meghalaya. It's in Riboy. It's overlooking Guwahati, actually. My village is that. So, I mean, I can speak about the journey is, you know, whenever somebody asks, like, how did it begin? My answers keep changing as I keep making film, I keep experiencing with the life. I think the seeds of how I started is maybe most probably, you know, like my village is on top, and then I need to go down to schools, which used to be in Pilankata. That's like used to be Meghalaya before, now it's Assam. So from there, I need to go back home. It's like 5 kilometers from there, and then whenever I go back home, you know, I have to climb up. So what I do, even when I was a kid, I don't know that this will have become the seeds of my filmmaking, but I think when I go back home, I used to imagine stories in my head. I become a hero inside, in my own imagination. I become a villain, and then I'll create the stories and go up, just to kind of, you know, like to forget the task of climbing up to the village. I think this is one of the seeds that makes me like filmmaking. And I come from a place, or my family is like a oral storytellers. My uncle is a oral storytellers. You know, at night everybody will kind of surround him, and then we'll listen stories to him, from him. And I think even before I had experience of watching televisions, you know, because we don't have electricity in the village when I was a kid. And even before seeing film, we had the privilege of listening stories, oral storytelling, and this is how my imagination kind of grew, I think. And yes, and I didn't even realize that there was a thing called film school. Just later on, when I studied in class 11, 12 in Shillong, then I realized that okay, Janu Barua came to take workshop just beside our school. I attended that, and then I realized that there's a thing called film school, you know. And from there, I went to Kolkata. And my dream was to, because we watch Hindi films and Hollywood, Bollywood, whatever films that's available into televisions, you know. And then I always dreamed that I will go to Bombay and make film. But then after exposure to world cinema, after exposure to great masters and filmmakers, I realized that it's, for me, I think, rather than going to Bombay, maybe I need to go back home, make a film from this place, and then take it to the world, you know. This is how my journey from maybe Meghalaya, from international, whatever, it begins. It's in short, yeah.
You were a director, you were a scriptwriter, you were a filmmaker. I want to know, is there any specific challenges that you would like to share here today? I didn't get the question. Is there any specific challenges that you would like to share here today? Yeah, I mean, filmmaking, there's always challenges, I mean, everywhere, be it making independent film, be it making commercial film. We, luckily, I'm very close to Guwahati, even getting equipments, for me, we don't have equipments. I have to get equipments from Guwahati for my shoot and things like that. And first of all, we don't have actor. There is no actor in Garo Hills. So even to get acting and to even start off film out there is very, very difficult, because all of the necessary thing that is for the film is not there, be it in terms of equipment, be it in terms of trained technicians or actors and all these things. So these are all the challenges. But I think one thing that I don't really see them as a challenge anymore, because I think the moment I start seeing as a challenge, I won't be really able to make film, So I mean, I can keep on talking about challenges, but it's not really important. I mean, the way you navigate is what's important, yeah. Okay, thank you. Yeah. I just wanted to add something. I have known Dominic since many, many years. This challenge he took, he doesn't have equipment, he doesn't have actors and all that. So he turned those challenges to his advantage, actually. In his first film, the protagonist, the lead role was played by his father. And that film went across the world. And that film had a Chinese co-producer. And the second film, Rapture, which is like his new film, this again he made it in his village. And this film has been released in France in theaters, in cinema halls, imagine. Many congratulations. And strangely, again, that's a challenge, that Garo speaking areas doesn't have a cinema hall. Like none of the Garo Hills have. So he released his film in the district library in Tura. Every day, 3 screenings for 1 week. Yeah. For 1 week. 2 weeks. For 2 weeks. So 42 screenings. Every show, 500 plus audience. Every show was houseful. So that is what you can make a local film, local village level film, which actually goes global. This is the perfect example. Exactly. Congratulations. Thank you. মই কল্যাণ বৰুৱা Thank you মই from আপোনাৰ the- কাষলৈ আহিছোঁ ভূপেন হাজৰিকাক বাদ দি আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে আমি যিটো তপনি চাগে তেখেতৰ পিছত প্ৰথম অসমীয়া যি মুম্বাইত গৈ এটা সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিছিল অসমীয়া মানুহৰ এটা সুকীয়া চিনাকি তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছিল আৰু সেই যিটো তপন এই দুয়োগৰাকী দাদাক বাদ দি আমি যদি কাৰোবাক লৈ গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ কোনোবা এগৰাকী যদি হাতত গিটাৰখন লৈ যদি অসমীয়াই আজি কাৰোবাক এটা সুকীয়া মৰ্যাদা দিছে তেনেহ'লে মই ভাবিম আমাৰ সন্মুখত বহি থকা এই কল্যাণ বৰুৱা নামৰ এই মানুহজন কাৰণ যোৱা 30 বছৰ এই কল্যাণ বৰুৱাৰ যিটো অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমান তেখেতে মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে এইটো অনবদ্য অতুলনীয় সেই কল্যাণ বৰুৱাক মই এতিয়া সুধিছোঁ যিটো আপোনাৰ জাৰ্নি আপুনি যিটো দেখিছে আপুনি লাকিয়ালিৰ পৰা কেকেলৈকে যদি মই কওঁ ইমান মানে বৰ্ণাঢ্য আৰু বৰ্ণিল এক পৰিক্ৰমা আছে আপোনাৰ গ্লোবেল অডিয়েন্সৰ কাৰণে আপোনাৰ যিটো অভিজ্ঞতা এজ এ শিল্পী আপোনাৰ বক্তব্যটো কি হ'ব গুড ইভিনিং জাৰ্ণিটো কেতিয়াও শেষেই নহয় এতিয়ালৈকে ইমান বছৰ আগতে বম্বেলৈ গ'লোঁ আৰু মোটামুটিটো 30 বছৰ হৈছে তাতকৈ বেছি হ'ল 30 বছৰতকৈ বেছি হ'ল আৰু জাৰ্ণি তেতিয়াৰ পৰা চলি আছে এতিয়াও চলি আছে আৰু মিউজিচিয়ান বা আৰ্টিষ্টৰ কাৰণে জাৰ্ণিটো কেতিয়াও শেষ নহয় এভৰি ডে মই নতুন কিবা এটা শিকোঁ নতুন ডিছকভাৰ কৰোঁ চ' মোৰ সেইটোৱে অভিজ্ঞতাটো হ'ল যে প্ৰথম কথা আমি যিটো পেশ্যনৰ কথা পাতি আছিলোঁ পেশ্যনটো মেইন বস্তু আচল বস্তু হ'ল পেশ্যন থাকিলে বাকীবিলাক চববিলাকো আহে পেশ্যনৰ লগত প্ৰফেশ্যন আহিব এভৰিথিং এলছ উইল কাম ফ'ল' ইট চ' পেশ্যনটো কাৰণে যে তেতিয়া বম্বেত গ'লোঁ গৈ পেলাই অসমৰ পৰা ইমান অসমখন তেতিয়াৰ কাৰণেতো বহুত সৰু জেগা আছিল
আৰু বম্বে ৱাজ এ বিগ ড্ৰিম, কিন্তু গ'লোঁ। অভিজ্ঞতাটো এনেকুৱাই যে কি মনে যিটো ভাল লগা বস্তু, মনে যিটো মোৰ যিটো কাম বা সৃষ্টি মই কৰিলে সেইটো মোক শান্তি দিব, সেইটো কৰা একদম প্ৰথম কথা। তাৰপিছত কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে কি কিছুমান কাম আমি মেবি উই আৰ ডুইং ইট ফৰ প্ৰফেশ্যনেল ৰিজনছ, কিন্তু সেইটো পিছত মই ভাবোঁ যে ডেট ইজ এ ছেকেণ্ড ষ্টেজ। যিটোৱে কামে কৰোঁ সেইটো প্ৰথম কথা নিজৰ বিলিফটো থাকিব লাগিব, নিজৰ পেশ্যনটো থাকিব লাগিব, আৰু সেই পেশ্যনটো থাকিলে মানুহৰ তেনেকৈ অন্তৰৰ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত টাচ কৰে। এতিয়া যেনেকৈ মিউজিকৰ লেংগুৱেজটো, মিউজিকৰ একো লেংগুৱেজ নাই, আমি আফ্ৰিকাৰ গানো লেংগুৱেজ বুজি নোপোৱাকৈ আমি গান শুনো, অন্য দেশৰ গানো আমি শুনো। চ' যেনেকৈ এখেতৰ ফিল্ম বা উৎপল ফিল্ম চবতে অসমীয়া ভাষা বুজি নোপোৱা মানুহেও চিনেমাখন চাই বুজি পায়, কাৰণ বিকজ অফ দ্য পেশ্যন যিটো আছে। পেশ্যন ইজ ভেৰি ইউনিভাৰ্চেল। য'তে whether you're from France, whether from England, whether from Dibrugarh, it doesn't matter. Passion is always thing. Coming back to অভিজ্ঞতা, ইমান বছৰ কৰি আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহৰ লগত, আৰু ভাবোঁ যে I'll keep continuing, I'll keep working. কেতিয়াবা ভাল লাগে, কেতিয়াবা বেয়া লাগে, কিন্তু এই ভাল বেয়া লগাৰ মাজতে সৃষ্টিবিলাক হয়। কল্যাণ দা, মই আৰু এটা কথা আপোনাক এনেকৈ যোগ দি সোধোঁ। আপুনি ক'লে যে আপোনাৰ পেশ্যন আছিল, হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো প্ৰফেশ্যন হৈ গ'ল। হয় হয়। ভূপেন হাজৰিকা, হোমেন বৰগোহাঁই, মই দুজন অসমীয়াৰ কথা যদি আপোনাক কওঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি চাব যে তেওঁলোকৰ পেশ্যন বেলেগ আছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যন বেলেগ আছিল এটা সময়ত। কিন্তু দুয়োজন ব্যক্তিৰ যেতিয়া পেশ্যন আৰু প্ৰফেশ্যন একে হৈ গ'ল, তেতিয়া কিন্তু দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ সৃষ্টিশীলতাই এটা সুকীয়া মাত্ৰা লাভ কৰিলে। অকল সেই দুজন ব্যক্তি লাভ নহ'ল, তেওঁলোক অকলে ব্যক্তি হিচাপে লাভান্বিত নহ'ল, সেই সৃষ্টিশীলতাৰ পৰা লাভ হ'ল এটা জাতি, এখন ৰাজ্য, এখন সমাজ। হয়, এবছলিউটলি। যদি ভূপেন হাজৰিকা অধ্যাপক হিচাপে থাকি গ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিটো নিচা, সেইটো ক'ৰবাত হয়তো বাধা হ'লহেঁতেন। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ চাকৰি এৰিলে, তেওঁ নিচাটোকেই যেতিয়া তেওঁ পেচা হিচাপে লৈ গ'ল, সেইজন ভূপেন হাজৰিকাক পালোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি অসমীয়া সংগীত ভূপেন হাজৰিকাৰ পৰা তেনেকৈ পালোঁ। হোমেন বৰগোহাঁই যদি তেওঁ SDC চাকৰি কৰি থাকিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিজন লেখক, যিজন তেওঁ সাংবাদিক, যিজন বুদ্ধিজীৱী হোমেন বৰগোহাঁই পৰৱৰ্তী সময়ত হ'ল, সেইজন হয়তো আমি নাপালোহেঁতেন। মই আপোনাক সেই কথাটো সুধিছোঁ যে আপুনি বহুত মানুহ তেনেকুৱা লগ পাইছে যি নিচা আৰু পেচা তেওঁলোকে একাকাৰ কৰিছে, আৰু কৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ সৃষ্টিয়ে এটা সুকীয়া মাত্ৰা পাইছে। তাৰ আগলৈকেও তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰিছে, সেইখিনিও আমি ওলাই কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত ক'ৰবাত নিশ্চয় এটা পাৰ্থক্য থাকে। আপুনি কি বুলি ভাবে? সেইটো যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰিব যাওঁ, ৱেডাৰ মিউজিক অৰ ৰাইটিং এ ফিল্ম, এনিথিং, অভিয়াছলি এটা সময়ত আছিল যেতিয়া সেইটো আমাৰ আৰ্ট অৰ নিজৰ স্কিলটো লৈ বা সৃষ্টি লৈ জীয়াই থাকিব পাৰিম নে নোৱাৰিম ইন দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড, সেইটো এটা সন্দেহ আছিল চবৰে, এটা সময়ত আছিল। ময়ো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, ময়ো কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিলোঁ, ময়ো কম্পিটিটিভ এক্সাম দিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু যেতিয়া মই তেতিয়া দিছিলোঁ, তেতিয়া কিন্তু সিমানখিনি মোৰ সময় নাছিল মিউজিকটো কৰিবৰ কাৰণে। মই যেতিয়া মিউজিকত সোমালোঁ লাহে লাহে, মই যেতিয়া বুজি পালোঁ যে মই মিউজিকত মই কিবা এটা কৰিব পাৰিম, মোক এটা সাহস দিলে, আৰু সেই সাহসটো দিয়াৰ লগে লগে মই যদি আগতে 8 ঘণ্টা চাকৰি কৰিছিলোঁ, 10 ঘণ্টা, বাকীখিনি মই কাম কৰিছিলোঁ, নাও 24 hours 365 days ইজ অনলি ফৰ দেট। আৰু এইটো কাৰণে এনেকুৱাই হয় যে যেতিয়া মই মোৰ গোটেই সময়খিনি মই মিউজিকত দিছোঁ, চ' তাৰ মাজতো কেতিয়াবা ভাল সময় আহে, বেয়া সময় আহে, চ' কালেক্টিভলি গোটেইখিনি বস্তু একেলগ হৈ দিছ অলৱেজ কেন ক্ৰিয়েট চামথিং ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ চামথিং ইণ্টাৰেষ্টিং, আই উড চে।
আৰু ডেফিনেটলি সময় বেছি থাকিলে সৃষ্টিও বেছি হ'ব কেতিয়াবা সব সময়তে সৃষ্টি নহয় কেতিয়াবা হ'বও পাৰে কেতিয়াবা নহ'বও পাৰে চ' সেইকাৰণে সময়টো বেছি থাকিলে ভাল আৰু সেইটো যদি সৃষ্টি কৰোঁতে মই যদি 24 hours 365 ডেইজত মই সৃষ্টি কৰিছোঁ আৰু সেইটো যদি মোক এজ এ প্ৰফেশ্যন হিচাপে মোক মোক অকণমান কনফিডেঞ্চ দিছে চলিবৰ কাৰণে ডেটছ অলৱেজ বেটাৰ ডেফিনেটলি ইট হেল্পছ এতিয়া মোৰ লগৰ যিমানখিনি আৰ্টিষ্ট মই দেখিছোঁ ফৰ এক্সাম্পল লাকিয়ে কাৰ্পেট চফা কৰিছিল ঘোঁৰা ধুইছিল এটা সময়ত কিন্তু তেতিয়াও গান লিখিছিল তেতিয়াও গীত ৰচনা কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া ফুল টাইম আহিল তেতিয়া সেইটো বস্তু আৰু বেছি চিৰিয়াছলি আৰু বেছি ডিভ'টেড হৈ গ'ল আৰু যিমানখিনি অকল মিউজিক কৰিলেই নহ'ব মিউজিকৰ লগত মেনেজমেণ্টটো থাকে এই পাৰ্চনেল মেনেজমেণ্ট বা সেইটো ক'বৰ কাৰণে যিটো সময় লাগে সেইটো সময় তেতিয়া দিব পাৰিলে হয় নহ'লে আধাখিনি সময় কাৰ্পেট চাফা কৰোঁতে বা ঘোঁৰা ধুই থাকোঁতেতো গ'ল হেঁতেন ময়ো বা কম্পিউটাৰ পেৰিফেৰেলছ বিক্ৰী কৰি থাকিলোঁ হয় বাকীখিনি সময় হেৰি আই থিংক বেছি সময় থাকিলে বেছি ভাল আই থিংক লাইক ডেট ধন্যবাদ মই আকৌ উৎপল বৰপূজাৰী এতিয়া মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপুনি কিছু সময় পূৰ্বে ক'লে যে আপুনি নিজকে এতিয়া ছবি সমালোচক উৎপল বৰপূজাৰীতকৈ আপুনি ছবি নিৰ্মাতা মানুহজনক চিনাকি দি ভাল পায় মই এতিয়া সেইজন মানুহক সুধিছোঁ এখন ছবিৰ কাৰণে যিটো বাণিজ্যিক সফলতা সেইটো এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা লাগে আৰু তাত মনোৰঞ্জনধৰ্মী যিটো পৰিৱেশ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এখন ছবিৰ পৰা মানুহে কি বিচাৰে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বিচাৰে মোটামুটি মনোৰঞ্জনধৰ্মীৰ লগতে এখন ছবিত যদি এজন ছবি পৰিচালকে বা ছবি নিৰ্মাতাই একেটা সময়তে কিছু নৈতিকতা কিছু মানৱীয়তা কিছু প্ৰমূল্যবোধৰ শিক্ষা দিব বিচাৰে কেতিয়াবা সেই ছবিখন বাণিজ্যিকভাৱে সফল নহ'বও পাৰে আৰু এনেকুৱা বহুত ছবি আমি দেখোঁ যিবিলাক বাণিজ্যিকভাৱে খুব সফল কিন্তু তাত কেতিয়াবা সেই ধৰণৰ একো নাথাকে এতিয়া ধৰক দক্ষিণৰ কিছুমান ছবিৰ অনুকৰণত অসমীয়া ভাৰ্চন এটা উলিয়াই দিয়ে সেইবিলাকে বাণিজ্যিকভাৱে সফল কিন্তু তেওঁলোকৰ তাত অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতি বা মূল্যবোধৰ কিবা শিক্ষা বৰ বিশেষ নাথাকে বাণিজ্যিকভাৱে কিন্তু তেওঁ সফল হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা দিশক একেলগে লৈ আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমৰ ক্ষেত্ৰত মই কৈছোঁ ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো সহজ নে মই ভাবোঁ সেইটো আচলতে এটা দায়িত্ব চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বা যিকোনো আৰ্টিষ্টৰ যে এণ্টাৰটেইনমেণ্টটো অভিয়াছলি আছেই তাতে বিকজ কাৰণ এটা এনেকুৱা মাধ্যম দৃশ্যশ্ৰব্য মাধ্যম যাৰ যোগেদি মানুহে কিছুমান আনন্দ ল'বলৈ যায় কিন্তু লগতে যিটো এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা সেইটো থাকিবই লাগে আৰু মোৰ মতে এইটো সম্ভৱ আমি একদম শেহতীয়াভাৱে বিদুৰবাহী বুলি চিনেমা এখন খুব ছুপাৰ হিট হৈছে অসমীয়া চিনেমাৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ হিট চিনেমা সেইখনত এটা সামাজিক দায়িত্ববোধ আছে মই ভাবোঁ আৰু তেনেকুৱা অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিফলন ঘটা চিনেমা যদি হিট হয় তাৰমানে মানুহে বিচাৰে এনেকুৱা যিবোৰ দাক্ষিণাত্যৰ পৰা কপি কৰি নকল কৰি বনোৱা চিনেমা তেনেকুৱাও কেতিয়াবা চলিব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ এটা বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া বস্তু বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ অসমীয়া চিনেমাৰ আমি যদি ইতিহাস চাওঁ যিখিনি চিনেমা আমি সদায় মনত ৰাখোঁ সেইখিনি কিন্তু মাটিৰ গুণ থকা চিনেমাখিনিহে হয় আৰু আমি যদি বাহিৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো চাওঁ বহুত এনেকুৱা বিখ্যাত চিনেমা আছে যিবোৰৰ কিন্তু খুব ডাঙৰ সামাজিক এটা মানে এটা মেছেজ আছে কিন্তু সাংঘাতিক বক্স অফিচত সফল হিন্দী চিনেমাত গ'লে আমি 3 ইডিয়টছ হয় মুন্না ভাই MBBS ক'ব পাৰোঁ তাৰপিছত আগতে ঋষিকেশ মুখাৰ্জীৰ ছবিবোৰ যদি কওঁ ইনফেক্ট ইভিন আগৰ যিবোৰ হিন্দী চিনেমাত জঞ্জীৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমাবোৰ আছিলে এটা সময়ত এংগ্ৰি য়াং মেন সেইবোৰ চব কিন্তু সামাজিক কিছুমান তাত মেছেজো আছিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ যোগেদি হয় গতিকে মোৰ মতে সেই বেলেঞ্চটো থাকিব পাৰিলে ভাল আৰু সকলোৰে নিজৰ এটা কোৱাৰ ষ্টাইল থাকে অভিয়াছলি এতিয়া ডেভিড ধামনে বা ৰোহিত ছেট্টীয়ে এক ধৰণৰ চিনেমা বনায় শ্যাম বেনেগালে বেলেগ ধৰণৰ বনায় সুব্ৰত কাকতীয়ে এটা নতুন ধৰণৰ বনাইছে বা জানু বৰুৱাই বেলেগ ধৰণৰ বনাইছিলে গতিকে সেই নিজৰ ষ্টাইল থাকে নিজৰ ষ্টাইলত যদি সেই বেলেঞ্চটো ৰাখিব পাৰে সামাজিক দায়বদ্ধতা আৰু এটা ষ্টৰি টেলিং যিটো কিন্তু এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে চিনেমা এটা চলচ্চিত্ৰ প্ৰথমতে এটা শিল্প এটা বাণিজ্য নহয় হয় শিল্পৰ যোগেদি বাণিজ্যটো বেলেগ কথা বাণিজ্যৰ যোগেদি শিল্প নহয় কিন্তু একদম আৰু কাৰণ চিনেমা এনেকুৱা এটা আৰ্ট যিটোক 8
অষ্টম আৰ্ট বুলি কয়, অষ্টম কলা বুলি কোৱা হয়, কাৰণ তাত সকলো কলাৰ সংমিশ্ৰণ আছে। সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেইণ্টিং, কবিতা, সকলো ধৰণৰ বস্তু আছে। চবৰে পৰা মিলি পেলাই চিনেমাটো হোৱা বুলি কয়। আৰু চিনেমাত সেইকাৰণে এই গোটেইবোৰ কলাৰ যিমানবোৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে প্ৰত্যেকটোৰ, সেই গোটেইবোৰৰ এটা প্ৰতিফলন ঘটি থাকিব লাগে, আৰু সেইটো ঘটা চিনেমাবোৰে কিন্তু মানুহে যুগ যুগ ধৰি মনত ৰাখে। এইমাত্ৰ আপুনি যিটো কথা ক'লে বিদুৰ ভাই, একদম সঁচা কথা কৈছে। শেহতীয়াকৈ অসমত চলা বা অসমৰ বাহিৰতো চলা এখন ছবি বিদুৰ ভাই, এইটো একদম স্বীকাৰ্য। কিন্তু মই আপোনাক কওঁ যে অসমীয়া মানুহেহে বিদুৰ ভাইখন চাব। অসমৰ পৰা বাহিৰত এই দিল্লী, মুম্বাই, বেংগলোৰ অসমীয়া মানুহখিনিয়ে চাব। কিন্তু যিটো গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চ বিদুৰ ভাইয়ে কিমান পাব তাত মোৰ সন্দেহ আছে। কিন্তু একেটা সময়তে মই আপোনাক ক'ম যে ৰীমা দাসে নিৰ্মাণ কৰা ব্লেইজ ৰকষ্টাৰ অসমীয়া বিদুৰ ভাই ছবিতকৈ তাত এটা বেলেগ দৃষ্টিভংগী আছে। কিন্তু ব্লেইজ ৰকষ্টাৰে অকল অসমতে বা অসমীয়া মানুহ থকা দিল্লী, মুম্বাই, বেংগলোৰতেই কিন্তু সীমাবদ্ধ থকা নাই। গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চ কিন্তু ব্লেইজ ৰকষ্টাৰে লাভ কৰিছে। ঠিক একেধৰণে তাৰ আগতো যদি আমি যাওঁ, কিছু সময় পূৰ্বে মই হোমেন বৰগোহাঁইৰ কথা কৈ গৈছোঁ। হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰৰ উপন্যাসৰ আধাৰতেই হালধীয়া চৰাইয়ে বাও ধান খাই 1988 চনতেই নিৰ্মাণ হৈছে। যতদূৰ সম্ভৱ 7 লাখ নে 8 লাখ মেক্সিমাম টকা খৰচ হৈছিল বোলে, আপুনি মোতকৈ বেছি ভালকৈ জানিব। আৰু কিমান কোটি টকাৰ তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱসায়িকভাৱেও সফল হৈছিল। অকল যে অসমৰ ছবিগৃহতে চলিছিল সেইটো নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱবিলাকৰ পৰাও তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি গ্ল'বেলি দৰ্শক পাইছিল বা সেই ধৰণৰ অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা এটা পাইছিল। এই যে ব্লেইজ ৰকষ্টাৰ বা হালধীয়া চৰাই বাও ধান খাই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত নিৰ্মাণ হোৱা এখন ছবি, কিন্তু গ্ল'বেলি অডিয়েঞ্চ তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ পাইছে। বিদুৰ ভাই বাণিজ্যিকভাৱে সফল হ'ব ইয়াত, বা ৰঘুপতি, ৰত্নাকৰ বাণিজ্যিকভাৱে তেওঁলোক এইবিলাক সফল হোৱা ছবি। কিন্তু গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো দিশ, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি এগৰাকী ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে কি ক'ব? কিছুমান চিনেমা অকল লোকেল অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে হয়, এইটো এটা সঁচা কথা। যেনেকৈ মালায়ালম বা হিন্দী চিনেমাখন গোটেই ভাৰতত চলে, কাৰণ হিন্দী সকলোৱে চায়। কিন্তু কিছুমান চিনেমা যিটো মানে যাৰ যিটো গ্ল'বেল এটা ইউনিভাৰ্চেলিটি, মই যিটো কথা আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে গোটেই বিশ্বতে এইটো যাব পাৰে। যেনেকৈ আমি জাপানৰ চিনেমা চাওঁ, টাইৱান, কোৰিয়া, আফ্ৰিকা, ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশৰ চিনেমা চাওঁ। আৰু যেনেকৈ ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ কথা ক'লা বা হালধীয়া চৰাই, তেনেকুৱা বহুত চিনেমা আছে। মই সেইটোকে কৈছোঁ যে ছবি নিৰ্মাতা হিচাপে জাহ্নু বৰুৱাই বা ৰীমা দাসে এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে, জাহ্নুদাই সেই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰোঁতে গ্ল'বেল অডিয়েঞ্চৰ কথা ভাবি নিৰ্মাণ কৰিছিল নে তেওঁলোকৰ সৃষ্টিৰ তাৰণাত তেওঁলোকে এখন ছবি নিৰ্মাণ কৰি গৈছিল? তেওঁলোকে চিনেমাখন বনাইছিলে নিজৰ সৃষ্টিৰ তাৰণাত। তেওঁলোকৰ যিটো ভিজন আছিল সেইটোত বনাইছিলে। চিনেমাখনে নিজৰ মাৰ্কেটটো নিজে ল'ব। এতিয়া কোনেও অবভিয়াছলি বিদুৰ ভাই বনাওঁতে জানে এইখন অসমতে চলিব, সেইটো এটা কিছুমান স্পেচিফিক মাৰ্কেট থাকে। কিন্তু ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছ বা হালধীয়া চৰাইৰ নিচিনা চিনেমা বনাওঁতে কোনেও নাভাবে তাৰ মাৰ্কেট কি হ'ব। চিনেমাখন এজ এ তেওঁৰ নিজৰ যিটো এটা ক'ব লগা কথাখিনি তেওঁৰ আৰ্টৰ যোগেদি কৈছে, আৰু সেইখনে নিজৰ ৰাস্তা লৈ লৈছে। এটা মানে সেইখনৰ ইমান ইউনিভাৰ্চেল থিমটো যে অসমৰ বজাৰত সীমাবদ্ধ নাথাকি এখন গোটেই বিশ্বত গৈছে। এতিয়া ডমিনিকৰ ৰেপচাৰ চিনেমাখন, যিখনৰ কথা ক'লোঁ, 24খনমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰত গৈছে। গাৰো ভাষাৰ চিনেমা এখন, য'ত গাৰোহী পাহাৰত কোনো চিনেমা হলে নাই, ক'তো নিজে গৈ গাঁৱে গাঁৱে যদি নেদেখুৱাই প্ৰজেক্টৰ এটা লৈ, তাত ক'তো দেখুৱাব নোৱাৰে। এইখন চিনেমা ফ্ৰান্সত থিয়েটাৰত 28টা হলত ৰিলিজ হৈ 1 মাহ চলিছে। গতিকে চিনেমাখনৰ মানে তেওঁতো এইটো ভাবা নাছিলে ফ্ৰান্সত ৰিলিজ হ'ব বুলি। তেওঁৰ চিনেমা লোকাৰ্ণত ফিল্ম ফেষ্টিভেলত গৈছে, য'ত জাহ্নু বৰুৱাৰ হালধীয়া চৰাই বাও ধান খায়ে লোকাৰ্ণত ইন্দ্ৰবনিয়াই বেষ্ট এক্টৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে। আৰু আমি বহুতে হয়তো নাজানে, ইন্দ্ৰবনিয়া আমাৰ কল্যাণৰ আমি গম পাওঁ ভিনিহেক আছিলে। গতিকে আমি সকলোৱে গৰ্বিত সেইখন চিনেমালৈ। তাৰপিছত ৰেপচাৰ ইজ অনলি ছেকেণ্ড ফিল্ম ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট টু হেভ গন টু লোকাৰ্ণ ফিল্ম ফেষ্টিভেল, হালধীয়া চৰাই বাও ধান খাই পিছত। গতিকে চিনেমা এখনৰ সেই ইউনিভাৰ্চেল যিটো আছে, সেইটো ডমিনিকে বনাওঁতে সেনেকৈ ভাবি বনোৱা নাই যে মই চিনেমাখন গাৰো পাহাৰত দেখুৱাম নে ফেষ্টিভেলত পঠাম নে কি কৰিম। তেওঁ যিটো বনাব খুজিছে সেইটো বনাইছে। কিন্তু সেই বিষয়ৰ যিটো হেৰি আছে, বিষয়বস্তুৰ যিটো চিলেকশ্যন, সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আৰু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাজনৰ যিটো ভিজন, সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যে চিনেমাখন কেনেকুৱা দিশত যাব। একদম সেই বস্তুটো ডিচাইড কৰাটো কিন্তু চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাজনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত। কল্যাণ দা কিবা এটা ক'ব বিচাৰি আছে? মই
totally agree with Utpal. কাৰণ সৃষ্টি কৰোঁতে তুমি যদি পইচাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ভাবা তেতিয়াহ'লে কেতিয়াও সৃষ্টি নহয়. When you create something first, you have to create it for yourself, নিজৰ কাৰণে. মই এতিয়া গান যেতিয়া মই প্ৰডিউচ কৰোঁ, মই ষ্টুডিঅ'ত বজাব যাওঁ, প্ৰথমতে মই এইটোৱে বজাম যিটো মোৰ ভাল লাগে, বা মই যিটো প্ৰডিউচ কৰিম সেইটো মোৰ ভাল লগাটো প্ৰথম কথা. মোৰ ভাল লাগিলে মই যদি চ'লফুলি সেইটো মোৰ ভাল লগাটো মোৰ আৰ্ট ফৰ্মটো দি মিউজিক প্ৰডাকশ্যন বা গিটাৰ প্লেইং দি মই ট্ৰেন্সলেট কৰিব পাৰোঁ, সেইটো অন্য কোনোবা 10টা মানুহেও ভাল পাব. আৰু তেনেকৈ যদি প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আমি যদি পইচাৰ বা ফাইনেন্স বা বিজনেছৰ কাৰণে আমি যদি মিউজিকটো কৰোঁ বা ফিল্ম মেকিং কৰোঁ, তেতিয়া কোনো এটা হেৰিয়ে নহ'ব, আৰু ইনফেক্ট মই ভাবোঁ যে ইভেন ইফ ইটছ ভেৰি কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল ছং, আমি ভাবোঁ যে কমাৰ্চিয়েলি ছাকচেছফুল ফিল্ম বনাইছে, তেওঁলোকেও একচুৱেলি নিজৰ ভাল লগাৰ কাৰণেই কৰিছে. কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ ডেট তেওঁলোকৰ টেষ্টটো আৰু আমাৰ টেষ্টটো বেলেগ. তেওঁলোকৰ কাৰণে যিবিলাক ভাবোঁ যে খুব বেছি কমাৰ্চিয়েল, খুব বেছি হেৰি বা মেবি লেক অফ ৱৰ্ড আই শুড চে সস্তীয়া কাম কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো বৰ ডাঙৰ কাম, জাষ্ট বিকজ তেওঁলোকৰ টেষ্টটো বেলেগ, আমাৰ টেষ্টটো বেলেগ. আমি অকণ মেবি আমি অলপ বেলেগ এটা লেভেলত ভাবি আছোঁ, তেওঁলোকে এটা বেলেগ লেভেলত ভাবিছে. আই থিংক ক্ৰিয়েটিভিটি ইজ মানে দেৰ ইজ ন' থিং এবাউট এইটো মই নোট বজালে বেছি পইচা পাম, সেইটো নোট বজালে বেছি পইচা পাম, তেনেকৈ ভাবিলে কোনো এটা নোটেই কাম নহ'ব. আৰু সেইটো নোটটো মিউজিকেল নোটো আহিব আৰু ইটো নোটো নাহে. নাথিং উইল হেপেন. থেংক ইউ. জয়দা, মই এটা কথা সোধোঁ আপোনাক, যে ছবিৰ কথাত তেখেতসকলে কৈছে, আপোনাক সংগীতৰ বেলেগ এটা কথা সোধোঁ. শেহতীয়াকৈ অসমত এটা নতুন ধাৰাৰ সৃষ্টি হৈছে 5 বছৰমানৰ আগৰ পৰা. আমাৰ মৃণাল তালুকদাৰো এইটোৰ লগত জড়িত মোটামুটি. আদিল হুছেইন, অংগৰাগ পাপন মহন্ত, উৎপল বৰপূজাৰী, আপুনি, অনুৰাগ শইকীয়া, তৰালী শৰ্মালৈকে এনেকুৱা একাংশ মানুহ লগ হৈ মন গীত আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিছে. আৰু এই মন গীতৰ লগত ক'ৰবাত গ্ল'বেল অডিয়েন্সৰ এটা কথা জড়িত হৈ আছে নেকি? একচুৱেলি মনগীতটো আমি সকলো আছোঁ, আৰু এইটো উৎপল দা, আদিল দা, কৌশিক দা, তেওঁলোকৰ ইটছ ৱাজ দেয়াৰ ডেট কনচিভড ইট, আৰু আমি আহিলোঁ, পাপন, মই আৰু আছোঁ. এতিয়া কথাটো হ'ল কিন্তু মনগীতটো আহিলে কোনটো, আমি যোনটো অথনি কথা পাতি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা, যে ৱাই ডাজ দ্য আৰ্টিষ্ট ক্ৰিয়েট. বেছিভাগ আৰ্টিষ্ট, মই অসমীয়া শব্দটো নাজানো, কিন্তু ইনআৰ্টিকুলেট, কথাটো বুজাব নাজানে. বহুতে কথা ক'ব নাজানে. যোনে কথাটো ক'ব নাজানে তেওঁ আঁকি দিয়ে. কিছুমান ইণ্ট্ৰভাৰ্চনটো আছেই. তেওঁলোকে কথাটো আঁকি দিয়ে বা কথাটো বজাই দিয়ে বা বেহেলাৰ সুৰে বুজাব চেষ্টা কৰে. এতিয়া সেই ইনআৰ্টিকুলেট কাৰণে ইণ্ট্ৰভাৰ্ট হয়. আজি মই কেইমাহমানৰ আগতে এখন তেজপুৰৰ মিউজিক স্কুল ইনগ্ৰেট কৰিবলৈ গৈছিলোঁ. এনেকুৱা এটা ৰুমত বহি আছে 100জনমান ষ্টুডেণ্ট. এইটো তেওঁলোকৰ জেগা. পিছফালৰ পৰা এজন ল'ৰা সোমাইছে, এইটো তেওঁলোকৰ, দিছ ইজ দেয়াৰ ক্লাব, এইটো তেওঁলোকৰ সমাজ. পিছফালৰ পৰা যোনজন ল'ৰা সোমাইছে একদম চুপচাপ এনেকুৱাকৈ সোমাইছে, মানে তেওঁ যেন চুৰহে কৰিলে. আৰ্টিষ্টৰ আৰম্ভণিটোৱে নেগেটিভ হয়. তাৰমানে সেই ল'ৰাটোৱে যদি সেইটো বয়সত ক'লে মই IAS IPS ডক্টৰ হওঁ, তেতিয়া একদম হিৰ' হিচাপে সোমালেহেঁতেন. সেই ল'ৰাটোৱে গান গাব খুজিছে, সি তাৰ নিজৰ সমাজতে কেনেকৈ খোজটো দিব লাগে সি নাজানে. মোৰ দেখি মানে ইট ৱাজ ভেৰি ষ্ট্ৰাইকিং ফৰ মি. নিজৰ জাগাটোত সি একদম চোৰৰ নিচিনাকৈ পিছফালে সোমাইছে. মোৰ মানে ৰাতিপুৱা দেখি মোৰ, আৰু অন দ্য আদাৰ ছাইড অফ দ্য স্পেক্ট্ৰাম আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ এজন মিউজিক কম্প'জাৰ খোজকাঢ়ি গৈ পানীত নাইকিয়া হৈ গ'ল. ৰমেন বৰুৱাৰ কথা কৈছে আপুনি? খোজকাঢ়ি গৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল পানীত. সেইকাৰণে আৰ্টিষ্টে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে আৰু সেই ক্ৰিয়েশ্যনটোৰ গুৰিটো কি আৰু ওলাই ক'ত, সেইটো মহানে বহুত বুজি নাপায়. এই ষ্টেজত দেখিলে এই ষ্টেজৰ সময়খিনি আৰ্টিষ্টৰ সময় বুলি কয়. আৰ্টিষ্টটোৱে বনে কেনেকৈ, প্ৰত্যেকজন মানুহ বনে, কিন্তু আৰ্টিষ্টৰ বস্তুটো কমপ্লিটলি ইম'চনেলি ফিউৱেলড. তাত বহুত কষ্ট আছে, আৰু সেইবোৰৰ কাৰণে স্কুল নাই. আজি ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ কেনেকৈ আছে, আমি আমাৰ সময়ত বাৰ্কলিৰ নামেই শুনা নাই, বা উৎপল দাদাই বহুত নিউয়ৰ্কৰ স্কুলৰ কথা শুনা নাই. সেই এটা ডাৰ্কনেছত এজন আৰ্টিষ্ট বনে. কৈলাণ্ডাৰ নিজৰ লাইফৰ কথা, কৈলাণ্ডাৰ সৰুতে মাক দেউতাকক হেৰুৱাইছিলে, নিজে উঠা,
That's a different kind of upbringing. টিজে বজায় মানুহে অকল ষ্টেজত বুজি পায় যে আজি কল্যাণ বৰাই এনেকৈ কৰে ব্লুজ বজায় ৰক কৰে আমাক এইটো ভাবে সেই এটা অন্ধকাৰৰ বস্তু আমিও পাইছিলোঁ সেইটো ডাঙৰ হওঁতে সেই যাতে অন্ধকাৰটো আৰু নহওক আই থিংক সেই বেচিক কথাটো মন গীতৰ সেইটো আছিলে যে কেইজনমান মানুহ থাকক দে আৰ এটলিষ্ট আ ফিউ পিপল ইন দ্য ষ্টেট যোনে উঠি অহা উদীয়মান মিউজিক কম্প'জাৰ্ছ আৰ্টিষ্ট হওক এটলিষ্ট হাতত ধৰি দুটামান কথা ক'ব পাৰিব যে আমি আছোঁ য'ত আজি ঘৰে ঘৰে কাৰোবাৰ মাক দেউতাক নাই মানে শুনিবলৈ আজি গান গাওঁ বুলি ক'লে মাকে নুশুনিব পাৰে আজিৰ দিন বেলেগ আৰু লাষ্ট 20-30 বছৰ বহুত বেলেগ আছিল সেই যাতে ডাৰ্কনেছ অন্ধকাৰটো যাতে আমাৰ উঠি অহা মিউজিক কম্প'জাৰ বা আৰ্টিষ্ট বা ৰাইটাৰ এইখিনি যাতে ফেচ নকৰে তাৰ কাৰণেহে একচুৱেলি উৎপল দা আদিল দা কৌশিক দাই ষ্টেপটো লৈছিলে তাৰপিছত কল্যাণ দা আহিলে আমি আহিলোঁ আমি বহাগ মাঘ বিহুত আমি 3-4 দিন মাজুলীত থাকোঁ নতুন এটা লট আহে সদায় আমি তেওঁলোকৰ কথা পাতোঁ উই শ্বেয়াৰ আৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ এটা কেতিয়াবা ভাবিলে এনেকুৱা লাগে উই অল হেভ আৱাৰ অ'ন ৰিজনছ ফৰ বনগীত বাট আই কেন টেল ইউ এই যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালীক চাবলৈ কোনো নাই যাক শুনিবলৈ কোনো নাই তাত কিন্তু আদিল হুছেইন আছে উৎপল দা আছে কল্যাণ দা আছে আমি শুনিম মানে তাত 3টা দিনত বা 4টা দিনত কেতিয়াও কিবা এটা একদম সাংঘাতিক বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন অনাৰ কাৰবাৰ হয়তো নহয় কিন্তু এই যাৰ একোৱেই নাই তাৰ 3 দিনে বহুত নহয় যাৰ গোটেই বছৰটোতে কোনো একো শুনা নাই যাৰ বছৰ কি বছৰ এটা ভাল প্ৰেক্টিশ্যনাৰ এজন ভাল মানুহৰ লগত তেওঁ কথা পাতিব পৰা নাই যে মই গান গাব পাৰিম নাই মই কৰিছোঁ নাই তাক কিন্তু সেই 4 দিনতে তেওঁ 10জন মানুহ পাব হু উইল লাৰ্ণ দেয়াৰ ভেলিডেশ্যনটো দৰকাৰ নহয় আজিকালি আজি ঘৰতে আজি মেডিকেল পঢ়িম বুলি ক'লে মেডিকেল পঢ়াৰ আগতে ঘৰতে ভেলিডেশ্যন হৈ যায় মাক বাপেকে ভালেই পায় চবেই ভালেই পায় আৰু মেডিকেল পালে নাপালে বেলেগ কথা অকণমান মানুহক ভেলিডেশ্যন লাগে অলপ শ্লাইট এটা ৰিএচুৰেঞ্চ লাগে যোনটো আৰ্টিষ্টে চবকে দিয়ে আৰ্টিষ্টৰ গান লৈ চব জীয়াই থাকে আজি দুখ লাগিলে আৰ্টিষ্টৰ গান ভাল লাগিলে ভাল কথা ক'বলৈ হয় কিন্তু আৰ্টিষ্টক কোনে দিব তাৰমানে সেই ৰিএচুৰেঞ্চ ইজ হোৱাট ইজ মন গীত মোৰ কাৰণে বুজিছোঁ আমি কেইজন যাওঁ তাত 4-5 দিন থাকোঁ মাজুলীত উই টেল দেম দেট উই আৰ হিয়াৰ আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে আমাৰ লগত দেয়াৰ কমিউনিকেশ্যন ইজ অ'পেন তেওঁলোকে বনাইছে চিন্তা কৰিছে আমাৰ লগত কমিউনিকেশ্যন অ'পেন আমি তেওঁলোকক গাইড কৰোঁ মন গীতৰ বেচিছটো এইটো কিন্তু মন গীতৰ এটা কথা কওকচোন গ্ল'বেল অডিয়েন্সৰ কাৰণে এজন শিল্পীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা স্থান কাল পাত্ৰভেদেও প্ৰভাৱ পেলায় নেকি আই থিংক টুডে গ্ল'বেল ইজ লোকেল আপোনাৰ নেটফ্লিক্সত আমি ঘৰত বহি আপুনি উৎপল মালায়ালম চিনেমা চাই আছোঁ ইউ আৰ ৱাচিং স্পেনিছ ফিল্মছ মেক্সিকান ফিল্মছ চ' কথাটো হ'ল দ্য প্লেটফৰ্ম ইজ কমন এতিয়া আপোনাৰ ওপৰত কথা ৱেডাৰ ইউ আৰ থিংকিং লোকেলি মই গ্ল'বেল বুলি নকওঁ মই ইউনিভাৰ্চেল বুলি কওঁ আপুনি যদি ভাবিছে আপোনাৰ খোৱাটো এইখন ৰুমতে খুৱাব লাগে সেইটো কথা নহয়তো দেন ইউ ইটছ এ ডিছচাৰ্ভিচ টু দ্য মিউজিক মই যদি ভাবোঁ মিউজিকটো মোৰ অকল চুবুৰীটোৱে বুজিব লাগে দেন আপুনি চুবুৰীটোৰ কথা ভাবিছে কিন্তু আপুনি যোনটো কাম কৰিব লৈছে আই থিংক ইটছ এ ডিছচাৰ্ভিচ টু দ্য আৰ্ট আপুনি আৰ্টটো এনেকৈ বনাওক যে চবেই শুনি ভাল পায় ইট হেজ এ মেছেজ ফৰ এভৰিবডি সেইটোৱে কথা আমি যোনটো এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কথাটো কৈ আছিলোঁ সেই মেছেজটোতে এটা পেকেজ কৰি দিলে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হৈ যায় বাট আই থিংক এভৰি গুড ফিল্ম হেজ এ ক'ৰ মেছেজ Thank you. Mr. Sangma, what is your vision for the future? I've always thought that, the more rooted your stories are, the more it become more global. I think what people are, like what Utpalda was saying, I never expected that my film will be released in theater in 150 theaters for all over France. It was never expected, but I think what I did was I wanted to be very, very sincere about where I come from and tell the stories from that space very sincerely, and at the same time to create a relevancy of our time, As a filmmaker, what I want to do, what I always envision is, I don't think that I come from this small space that I cannot impact the world, I always feel that I wanted to contribute to the cinematic language of the world itself. Like when you see, I wanted to create images, the visuals, which can be very, very new. Because the truth is, apart from Assam or Manipur, most of the hilly states of Northeast, the films are still not explored. The storytellings are not explored yet. That means we still have a visual that is not seen by the world. So
I think now in Northeast, there are lots, we are in a group, even Utpal is there, like we are in a group, and there are lots of filmmakers. We are really going back home and wanting to tell stories that belongs to their land and to their people, and then to take it to the world. That is one of the vision that I feel that our stories will be not only in the world, even in India itself, it will be something very new and fresh. It's something that we need to kind of realize this. We cannot, I don't think that the fear is that we end up copying. We end up wanting to look like film that is already existing there, be it in terms of Hollywood, Bollywood, or other films, you know. But what we are forgetting is we need to kind of value what we have. We really have to understand, rather than saying that we don't have this, we don't have that. The moment we realize, like Utpal was talking about my first feature film called Mama. You know, when I was in Film Institute, I never thought that there was something good story to tell in my land. Then I realized that in my family itself, there is a story, good story enough to tell. So both, right now I'm making a trilogy, which is based on the memories in my village. So I have made a first part of the trilogy, second part of the trilogy. Right now I'm writing the third part. And what I realized that even in my village itself, in my lifetime, I won't be able to complete the making film. So this is how I look forward to creating cinema. Yeah. Okay, thank you. মোৰ সময় শেষ হৈ গৈছে আসলতে মই আৰু কিবা কিবি সুধিবলৈ বহুত সময় আছিল কিন্তু ইয়াৰ পিছত জয় বৰুৱাৰ এটা অনুষ্ঠান আছে ইয়াত যিহেতু মই মৃণাল দাক মই অনুৰোধ কৰিম এখেতসকলৰ সন্দৰ্ভত কোনোবাই যদি প্ৰশ্ন কৰে বেছি প্ৰশ্ন নাই সবে জয় গান শুনিবলৈ ৰখি আছে but I have a beautiful question from Dr. Niborna Hazarika. Where are you, Niborna? Can you just stand up, identify? Yes, Niborna. Somebody just pass on the microphone to her. Okay, microphone. Where are microphones? Wait. Sab gan khuni bole voluntary duty eri gusi goise. Here is Niborna. It's a googly to Joy Borua, I promise. Okay, so I have a question for Joy Borua, sir. Sir, you can be often seen talking about certain pertinent issues of Assam. So, and as a public figure, we look up to you that your voice will be heard. So, I want to ask you, the question is gone from here. Anyway, sorry. Go ahead. It's a mistake. I have put something. Oh, mistake gone means what? আপনি নিজে যেটো জানে হেটোই কৰক না Okay, so I want to ask you, like, how successful do you think you have been in bringing changes to the society as a public figure? Society is a very large concept. It's an extremely large concept. I think you should ask this question 20 years henceforth. If at all I have been responsible. But what I have taken up, I think I have been quite good at that. And Niborna actually, amar lot of campaigner asile. Etia ami pandemic or ekeloge we had spoken for the rainforest. That was a very successful campaign because it went judicial. So, ami okomanta deing patkai kotha patisilu. Aru Dibu Soikhor kotha olaisile. So moi as a kam korim boli lua nai, kintu jungita korisu. I think. If you're asking me whether I think it's successful, I think it has been very successful. Aru tat kintu aru heitu dikhote kaam koribole bahut baki ase. Aru kori jabole mon ase karone ekhini this is our home. Ami e nokorile kune koribo. Aru heitu when you package the messaging with the right music, I think mane huni thakile it just changes their mind. Gote orientation to, I think people change orientation, you know, in the way they think, when they perceive. Heitu okoman amar dorkar. মানে সেইটোৱে কথা কৈছোঁ আমি এতিয়া গোটেই অসম আন্দোলন আই থিংক ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ ওপৰতে গুচি গ'ল on the strength of one man's songs মানে the world saw another revolution আৰু সেইটো আমাৰ ঘৰত হোৱা বস্তু সেইটো শিকিবলৈ মই থেংকফুলি হাৰ্ভাৰ্ড যাব নালাগে চ' আমাৰ য'ত তেনেকুৱা মাষ্টাৰ আছে আই থিংক ষ্টুডেণ্টছ উই আৰ ট্ৰাইং thankfully I've been very good at what we've done so far. Thank you. Thank you. Next question to Orindam Bhattacharya. And Orindam's question can be answered either by Dominic or by Utpal.
Good evening, Borpujari. sir. So my question is to Dominic, sir. Don't you think the Indian audience is now more interested in seeing supernatural elements in movies, especially after the success of Brahmastra, Munjya, Sri 2? So can't we in Northeast State develop such kind of movies? Is it regressive or I progressive? think when you say Indian audience, it's too big a generalization, you know. I don't think that everybody wants to watch that kind of film. I think we should, I really feel that every audience have their own specific like and dislikes, you know, so this generalization itself does not work personally for me. I feel that in Northeast, what we should really do is, like I have already said, that we should really, first of all, we have to value what our stories are first, you know, rather than, okay, that film from that side is better than us. Stop. I think we really have to stop doing that if you really have to tell what our stories are. And the moment, like, I don't, my film Rapture, everybody told me when I made that film, they said, like, nobody in Garo Hills will understand that film. Nobody will love the film, you know. But I released that film out there. We don't even have theater. We have like this auditorium, multi-purpose auditorium. It was like a 600-seater. People came back, and that is, like, the thing is, even though it went to lots of film festivals in the world, out there, people are watching, perceiving my film in a very different way, you know. But in Garo Hills, at home, I always feel that my people, our people, understood my film much better than anywhere in the world. Because the nuances, the essence that I was trying to tell the stories is understood by my people. That's the reason that we should not underestimate our audience. The fact that we keep saying that our people won't understand this, our people won't like this, no, I think it's the way of telling lie to ourselves as a filmmaker. Somebody is telling lies to us all the time. I think that we should stop that. I think we should keep doing what we really feel, who we are as a human being, what we are as a tribe there. So yeah, I don't know whether I answered that question or not. Maybe. I hope you are satisfied with that, because Hindi film or Bollywood doesn't mean Indian film. Last question, because we have to wrap up. Moisha Kashyap, Utpal Borpujari. Where is Moisha Kashyap? Anywhere? Here she is. Sir, এখন চলচ্চিত্ৰৰ যোনটো অলৰেডি মেনশ্যন কৰা হৈছিলে বাণিজ্যিক সফলতা, সেই বাণিজ্যিক সফলতাৰ সীমাবদ্ধতাই আচলতে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাজনৰ শৈল্পিক অখণ্ডতা যোনটো থাকে, which we call artistic integrity, আপুনি কিমান দূৰলৈ সীমিত কৰে বুলি ভাবে? This can also be answered by Dominic Sangma, sir. What I mean to ask is that, to what extent do you think that the constraints of the commercial success of a film limit the artistic integrity of the filmmaker? মই এটাই কথা কৰিম, যিটো কল্যাণে কৈছিলে, বেছি নোটৰ মানে পাৰ্চত থকা নোটখনৰ কথা বেছি ভাবি থাকিলে গিটাৰৰ নোটটো মিছ হৈ যায়। সেইটোৱে উত্তৰটো আচলতে। Artistic integrity is to each and every individual of whoever is creating. তেওঁৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তেওঁৰ আৰ্টিষ্টিক ইণ্টিগ্ৰিটি কিমান। তেওঁ যদি নিজৰ আৰ্টটো লৈ সেই ইণ্টিগ্ৰিটিটো আছে, তেওঁ কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰে। আৰু যিসকলে খালী বোলে এটা পইচা কমোৱাৰ এটা ৰাস্তা বুলি ভাবে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিকোনো ধৰণৰে কম্প্ৰমাইজ কৰিব পাৰে, আৰু তেতিয়া ৰিয়েল আৰ্ট কেতিয়াও ক্ৰিয়েট নহয়। আৰু তেতিয়াহ'লে ডমিনিকে যেনেকৈ চিনেমাখনৰ কথা বনাওঁতে ভবা নাছিল ক'ত যাব কি কথা, কিন্তু সেইখনে ছাকচেছটো আনিলে, কমাৰ্চিয়েল ছাকচেছ এজ ৱেল এজ আৰ্টিষ্টিক ছাকচেছ। I think that is the real artistic creation, মোৰ মতে। আৰু সেই ইণ্টিগ্ৰিটিটো ৰখাটোৱে ৰিয়েল আৰ্টিষ্টৰ কাম। And I think that's enough for the Q&A. I think that has to, because we have to wrap it up here, give some time for the tea as well as the musical arrangement, sound arrangement, then the main function, main cultural thing starts. So I'm over to Niti Uni to wrap it the situation. আমি সকলোকে যিসকলে প্ৰশ্ন কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সময় যিহেতু শেষ হ'ল আমাৰ, মই ডমিনিক চাংমা
কল্যাণ বৰুৱা, উৎপল বৰপূজাৰী আৰু জয় বৰুৱা, মই আপোনালোক চাৰিওগৰাকীকে শেষত বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ এইটো শেষৰটো ছেশ্যন আছিল এইবাৰ আমাৰ 2024 কনক্লেভৰ। আপোনালোকে যিখিনি আমাক সহযোগিতা আগবঢ়ালে, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু যিসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে প্ৰত্যেকগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ এইটো ছেশ্যন আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। এক মিনিট ৰখাই লৈছোঁ, কাৰণ এখেতসকলক এৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা জুম বান্ধিব। এটা জুমটো বন্ধৰ আগতে মই ভোট অফ থেংকছ দিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ স্মিতাক্ষী গোস্বামী, তাৰপিছতে আমি আৰু ইয়াৰ পিছতে জয় বৰুৱাৰ অনুষ্ঠান আছে আপোনালোক, গতিকে মাজত মাত্ৰ অলপ সময়, হাফ এন আৱাৰ। Good evening, ladies and gentlemen. As we come to the end of this enlightening and constructive 2 days of Conclave 2024, I stand here to give my gratitude and my heartfelt thankfulness to everyone, each and everyone present here. First and foremost, I take the opportunity to extend my heartfelt thanks to all the esteemed panelists. I think we have had the best panelists so far in the year 2024, the Conclave 2024 third edition. Their valuable insights have set the tone for impactful outcomes that will resonate far beyond these worlds. We are truly grateful for your time and expertise. I extend my heartfelt gratitude towards the audience who have been seated very patiently and been asking some pertinent questions. I thank the Assam Association Delhi, Assam Association Noida, Assam Association Gurgaon, Assam Association Faridabad, Assam People Welfare Association, and all the Northeast Civil Society members. Special thanks to all Assamese Student Association and the volunteers. Your readiness to assist in every way possible have been the key to the seamless execution of each and every session. I extend my appreciation to the entire student community of Delhi for their constant support for the conclave. Big thank you to our support system, the organizing team, production team, camera team, for working tirelessly day in and day out for this conclave to make it a success. Technical team, marketing team, digital team, transportation, logistic, accounts, team working from Guwahati headquarters, Sovic's team for event management. Vishaldeep, Bagmita, Tohid, it's their tireless efforts to make this a grand success. Mr. Nobojyoti Bora sir for his moral support. And regional and national media persons who have covered this year's conclave. I extend my gratitude to all the sponsors for their unwavering support. The Conclave 2024, presented by Dalmia Cement, Future Today, powered by Annapurna, Your Right to Purity, co-partners DIPR, Assam, State Bank of India, ONGC, NRL, also thanks to Priya Communication for outdoor support. I extend my heartfelt gratitude towards none other than the group chairman, Mr. Jayanta Barua, for his unwavering support, his leadership, and his commitment towards the success of this event. Could you please give a round of applause for him? শেষত মই সকলোকে আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ অফুৰন্ত সঁহাৰি আৰু সহায়ে আমাক এই আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা যোগায়। আমি এক প্ৰচেষ্টাহে আগবঢ়াইছোঁ নৰ্থ ইষ্ট আৰু অসমক এই প্ৰেক্ষাপটত আনি যিমান জ্বলন্ত সমস্যা আছে ইয়াতে আগবঢ়াবলৈ। আৰু ইয়াতে যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছে আমাক ক্ষমা কৰিব। আৰু শেষত নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে নেক্সট ইয়াৰ আমি কনক্লেভ 2025 আমি ইয়াতে এই মঞ্চত আকৌ পাতিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। Thank you, Smitakshi. Thanks you all the panelists and Nitumani Hoikya.
please join us for a cup of tea. We are breaking up for 10 minutes so that the sound and everything can be changed. I think I'll be needing 20 minutes. Thank you very much, everybody. Please have a group photograph. By the way, one little announcement. This is perhaps the first official, formal or joint presentation by Joy Borua and Kalyan Borua together in that kind of a big platform. They had done some experimentation in Majuli and Mongit, but this is the big. Two great musicians from Assam are coming together for this one. Give them a big hand.
I don't belong here in heaven. Will you help me stand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? Beyond that door, there's peace, I'm sure. 'Cause I know I'll be no more here in heaven. Sound checking. Time can hold you down, time can bend your knees, time can break you down, have you begging please, begging I'll find my way through night and day. 'Cause I know there'll be no more tears in heaven. 'Cause I know there'll be no more tears in heaven. Good evening. That was a sound check. And a big thank you to the Protein family. There's a big family here, so I'm saying this to everybody here. Thank you for having us over. Thank you to everybody from Delhi. Thank you for people from outside Delhi, Lurin, all of you. Thank you. Aru more left hand side of Manas Mohanto. Manas is an amazing guitarist. He gets me back on track. Aru Adi Koilanda more Potomba on stage. We've grown up under the shadows of big men to get together. So I think it's a great occasion. Thank you, Protein, for having us all together. Aru, let's begin with something that is invocative. Aru, ati bahut bosor agot I had lost somebody very dear to me. Tetia I had read this Cuban poet. What she said was, and asked me, she said, every person you meet opens a different world to you, and it is only by this association that the world is born. Else it would not happen the same way. So, Mon, let's begin.
in-ears are gone. Rocky, keep a trip. Sorry. How's this sounding? Thank you. Hello, check. কিবা এটা যাবই লাগিব ঠিক আছে সোনকালে গৈ লওক আকৌ আহিব কিবা এটা the in-ears are gone. Shut. আচলতে সেয়াই কথা মানে আজি যোনটো কথা ওলাইছে উৎপল দাহত থাকোঁতে নিতুমণি কোনেও ক'ব নোৱাৰে গানটো ক'ৰ পৰা আহিছে ষ্টেজৰ শুনি থাকিলে গানখিনি ভালেই লাগে কিন্তু এইটো মানে ইটছ এপ্লিকেবল টু এভৰিবডিজ লাইফ এনেকুৱা নহয় যে আৰ্টিষ্টৰ লাইফটো বেলেগ কিন্তু আমি যিহেতু আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ব খোজোঁ গাব খোজোঁ আঁকিব খোজোঁ ইটছ এ হোল ডিফাৰেণ্ট থিং ইন নেচাৰ ইন ইয়ৰ নেচাৰ অঁ আমি জাষ্ট 1-2 minutes চেক কৰি লওঁ নহ'লে আপোনাৰ গিটাৰ জাষ্ট প্লে অফ অন কৰি লওঁ switch it off মোৰ ভইচটো আহিছে I'm getting it on my cans hello check नहीं हुआ thank you for being a very patient audience সকলো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আৰু আজি তাতে ছানডে আচলতে মৃন্ময়দাৰ লগত বহুত দিনৰ পৰা কথা হৈ আছিলে এতিয়া মই ক'লোঁ যিহেতু অকেজনটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ লেটছ গো একুষ্টিক অন দিছ ওৱান আই থিংক ইট ৱাজ দ্য ৰাইট ডিচিশ্যন ফৰ এ চিট ডাউন ক্ৰাউড কিন্তু বেণ্ডটো আহি গ'লে এটা আজি গৌৰৱ বহি নাথাকিলেহেঁতেন আমিও গৰম কৰিম এনেকুৱা কথা নহয় কৈলাণ্ডা হেজ টেকেন ইট এজ এ চেলেঞ্জ In-ears are gone. In-ears are not. You mean front wedges, you mean? এইটো ফিডবেক আহিব এইটো এইটো আহিছে কি হৈছে ৰকি Can you see where he stepped on? ইয়াত দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি পৰা আহিছে কোনোবা ৰেইজ অ'কে আৰু জামিয়াৰ পৰা আহিছে পি ফ্ৰম জামিয়া অঁ এতিয়া আহিছে কিবা এটা বজাই দিয়কচোন অঁ এবাৰ চ' এনিৱে লেটছ গেট বেক আৰু আপুনি যোনটো উৎপলদাক কৈ আছিলোঁ যে ৱেন উই আৰ অল লষ্ট তেতিয়া বহুতখিনি বস্তু ওলায় চ' দিছ ইজ দ্য নেক্সট ছং দেট ইউ ন' দেট ইজ দ্য ৰেট্ৰস্পেক্টিভ ছং যেতিয়া মই গুৱাহাটী কমাৰ্চত পঢ়িছিলোঁ আৰু গুৱাহাটী কমাৰ্চত সেইখিনি পঢ়িছিলোঁ মই শ্বিলঙত মই ছায়েন্স পঢ়িছিলোঁ আই কেম টু কটন ফৰ মেথছ অনাৰ্ছ তাৰপিছত কটনত যেতিয়া পেপাৰ্ছ দিলোঁ খোজকাঢ়ি গৈ কমাৰ্চ পালোঁগৈ মোৰ মানে সেই অসমৰ প্ৰথম ফ্লাইঅভাৰ দেখি কিবা প্ৰেম হৈ গ'ল আই চেঞ্জ মাই ষ্ট্ৰীম মই সেইকাৰণে মই কমাৰ্চ পঢ়িলোঁ একচুৱেলি আই ৱাজ ছাপ'জ টু গো ফ্ৰম মেথছ অনাৰ্ছ আৰু কমাৰ্চ পঢ়ি থাকোঁতে তেতিয়া এখন বুঢ়ী দোকান আছিলে ওপৰতে তেওঁ চাহ আৰু ফেৰি বনাই সেই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই ভাবি থাকোঁ লাইফটো কি হ'ব সেই অকণমান দেৰি আগতে কথাখিনি ভাবি আছিলোঁ চ' দিছ ইজ দ্য ছং দেট লুকছ বেক and one, let's do this. This is the background. Tu so kumerute aji sumpuate rohani bole koi jibone mukhatate
চাওঁ পুৱাতে কি গাওঁ কি মোৰ চহৰ ক'ত পাওঁ প্ৰাণৰ প্ৰহৰ যেন পাখিলে মনুৰে আজি হঠাতে যত আশা যত সপোন আর পালে তু চকুতে ঝিলিকি উঠিছে উৰাহৰে বতৰ তু চকুতে উঠিছে বাহুজে প্ৰতিটো বাটৰ শুনোৱা স্পন্দন জীৱনৰ নামিছে পোহৰ শুনিছো খবৰ ৰ'দে মেৰা পাতিছে ৰঙৰ হাবি আহে উঠনি কয় অস্থিৰ হ'ব জীৱনে পোহৰৰে চুমিবলৈ কথাতে এই গান হ'ল হঠাতে কাৰ বাটে চাওঁ কাৰ বাটকে পাওঁ পুৱাতে আজি গানে গানে কৈ যাওঁ তাকে এই উৰণীয়া উমৰা মনৰ কথাকে যত আশা যত সপোন আর পালে তু চকুতে ঝিলিকি উঠিছে উৰাহৰে বতৰ তু চকুতে উঠিছে বাহুজে পদন তু চকুতে ঝিলিকি উঠিছে উৰাহৰে বতৰ Thank you. Increase my guitar and calendar. Voice loud on calendar scans. Mane, hey, it's too loud. My voice is okay, no? Better, yeah? এইটো গান একচুৱেলি আমাৰ যোৰহাটৰ এটা 150 বছৰীয়া এটা প্ৰেক্টিছ এণ্ড there's a festival and a ritual ঘোঁৰা দৌৰ এইটো যোনটো প্লান্টাৰ্ছ ক্লাব জিমখানাত 150 বছৰৰ পৰা চলি আহিছে মাজুলী পৰা চাপৰিখিনিত কিছু বনৰীয়া ঘোঁৰা থাকে এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ধৰি অনা হয় দে আৰ নট ফেৰেল হৰ্চেছ ছেমি ফেৰেল মিচিংসকলে তেওঁলোকে লৈ আহে আৰু 3 সপ্তাহ ট্ৰেইনিং কৰে আৰু ক্লাবত আহি এসপ্তাহ দৌৰে ইটছ ফলোড বাই আৰ্মি ইকুৱেষ্ট্ৰিন দিছ ইজ অল বেৰবেক ৰাইডিং এইটো 150 বছৰৰ পৰা যোৰহাটৰ পৰা চলি আছে
এইটো যেতিয়া শুনিলোঁ ভাবিলোঁ এইবোৰে গান হোৱা দৰকাৰ আৰু মোৰ বাইদেউ এখন ডকুমেণ্টাৰী বনাইছিলে ৰাইডাৰ্ছ অফ দ্য মিষ্ট এই গোটেই ট্ৰেডিশ্যনটো লৈ 150 বছৰীয়া কেনেকৈ হয় আৰু এই গানটো আমি ইট ৱাজ টাইটেল ট্ৰেক ফৰ দ্য ডকুমেণ্টাৰী আৰু সেইটো গানত মই ক'লে আমি একেলগে উই হেড collaborated and worked on the song that was in the studio I have the pleasure of doing the song on stage today all right
Thank you. I mean, next to one drag. Just watch. কোনে জানে তোমাৰ সপোন হ'বনে পূৰণ আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ লিখন কোনে জানে তোমাৰ সপোন হ'বনে আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ জীৱন বিনা আনন্দৰে আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ কোনে জানে তোমাৰ সপোন জীৱন বিনা আনন্দৰে যদি বুজাব কান্দি কান্দি বিধি লিপি মানিলে হ'ব দুখত যদি হাঁহি থাকা মচি তোমাৰ নয়ন আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ লিখন কোনে জানে তোমাৰ সপোন হ'বনে পূৰণ আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ লিখন আকাশতে থকা জনে লিখে কপালৰ লিখন লিখে কপালৰ অকণমান খেলি মেলি হ'ল ক'ৰবাত চৰি এণ্ড থেংক ইউ ক'ৰবাত থাকি গ'ল কিবা এটা বস্তু মে বি নেক্সট টাইম This next song is from what we did. Shoot up. অকণমান বেকিং ভোকেলছ নমাই দিব পাৰিব দেই ৰকি আজি কেইমাহমানৰ আগতে আমি এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৱাহাটীত
It's called the Lighthouse. I think it'll be a foundation. Moi aru mor bondhu Rajnikanta Saike. So it is based on conversations that we had in the pandemic. Hekini, we are taking that forward with people who have amazing stories to share. But at the root of Lighthouse is violence. I think it will be a chapter in our lives where we will start addressing domestic violence, and maybe it'll be that address where people can probably look up to and find help, judicial, legal. So the Lighthouse was done with that intent. I mean, lahe kaam arambo korisu. On the backdrop of this, Lighthouse and our intentions is the next song. তেজে তেজে ৰঙা ৰঙা দিশে দিশে